With my neck already injured, this is one of the more painful things I've ever experienced. Holy! When our body experiences the shock of a sudden acceleration-deceleration force, there is a rapid and violent snapping of the head, tearing fibers in the tendons and muscles of the neck. This is known as whiplash. I'm surprised you went so fast backwards first. Yeah. What? You told me to floor it. I just floored it. Here's the key. As you're going back, you know that hit's coming, you push against the seat because that's the first impact. And if you're already pressed in neck back against the seat when you make that hit, then your next one's coming forward and you're fine. I wish you would have told me that earlier. Unfortunately, Demolition Derby is about multiple car crashes. So now, having taken a hit, it's time to start dishing them out. Johnny wants me to practice the strategic art of hit and move. Because a stationary car is an easy target. But in my concussed state, all I want to do is smash something. It's like focused road rage. Now he's having fun. I also need to practice my jab, the wheel shot, which is the most effective way of immobilizing an opponent. It's also he's having a ball now. meant to be the least painful in terms of impact. Well, most of the time. Oh, Jesus! I've now realized that as long as you can still move, you can still hit. Even if you're on your last leg. There goes the wheel. Hey, that's my tire! Whoa! He popped the tire. Whoa! Whoa, that was... Yeah! I've got a better... Και ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο. Όρκον ομοίο, χρήσιμον εαυτόν καταστήσω, προσάπαντας τους δεσμένους της εμείς αρρωγής.
Η υγεία ξεκινάει από μέσα μας. Είναι γενικά ό,τι κάνεις στη ζωή σου, το οποίο σε κάνει να νιώθεις καλά. Την υγεία μας πρέπει να την προσέχουμε όλοι, να γνωρίζουμε ποια πράγματα πρέπει να αντιμετωπίζουμε. Η υγεία είναι το πιο σημαντικό. Το να έχω την υγεία μου για μένα σημαίνει να μην χρειαστεί να δώσω μάχη για την επιβίωσή μου. Υγεία είναι ζωή. Είναι χαρά, είναι ενέργεια. Είναι το πολυτιμότερο αγαθό που έχουμε για να μπορούμε να κάνουμε ό,τι αγαπάμε. Με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας ιδιαίτερα, κάτι τόσο δεδομένο μπορεί ανα πάσα στιγμή να αλλάξει. Οπότε η υγεία πάνω απ' όλα. Από πολύ μικρό παιδί είχα μάθει να έχω ένα σωστό τρόπο ζωής. Είναι για μένα πολύ ψηλά στις προτεραιότητές μου. Τρώω υγιεινά, τουλάχιστον όσο μπορώ. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα βγω να ξενυχτήσω κάποια στιγμή για να διασκεδάσω, δεν θα πιω και κάτι, αλλά όλο με μέτρο. Γυμνάζομαι σχεδόν καθημερινά. Εννοείται πως δεν καπνίζω και εννοείται πως είμαι επιμελής πάρα πολύ με τις εξετάσεις μου. Υπάρχουν αρκετές περίοδοι στη ζωή μου που μπορεί κάτι να μην πηγαίνει πολύ καλά, αλλά έχοντας μπει στη διαδικασία να ασχοληθώ με αυτή την εκπομπή, έχω μάθει πράγματα που με κάνουν να θωρακίζω τον εαυτό μου περισσότερο. Όλοι οι κλάδοι της υγείας είναι πραγματικά αξιοθαύμαστοι, γιατί απαρτίζονται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν αφιερώσει πάρα πολλά χρόνια από τη ζωή τους για να μπορούν να μας κάνουν καλά όποτε τους χρειαζόμαστε, αλλά φυσικά και να μας φροντίζουν και στην πρόληψη. Όλοι συντελούν στο να χαίρουμε άκρας υγείας. Θαυμάζω περισσότερο τον κλάδο της ψυχιατρικής, γιατί αν προσέχεις την ψυχή σου μπορείς να θεραπεύσεις πολλές φορές και κάποιες ασθένειες. Θα έλεγα ότι έχω μία μικρή αδυναμία στη χειρουργική. Οι χειρουργοί είναι μικροί μάγοι, άλλοτε μας σώζουν τη ζωή, άλλοτε βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής μας. Θα άλλαζα αρκετά πράγματα, κυρίως στον τρόπο παροχής των υπηρεσιών μέσα στα δημόσια νοσοκομεία. Θα ήθελα επίσης η χώρα μου να επενδύσει σε προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου. Ποιοτικότερη δημόσια υγεία για όλους. Θα ήθελα να υπήρχε ένα μάθημα στο σχολείο, η αγωγή της υγείας, και να διδάσκεται σε παιδική ηλικία. Να μάθουμε όλοι μας να προστατεύουμε τον εαυτό μας, να κάνουμε εξετάσεις περισσότερες, να ακούμε τους γιατρούς, να μην διαβάζουμε από το ίντερνετ, να εμπιστευόμαστε τους επιστήμονες. Πρώτον, εμπιστεύομαι πάρα πολύ το δημιουργό του και δεύτερον, είναι ένας τομέας ο οποίος είναι μέσα στα ενδιαφέροντά μου, οπότε μπορώ να το υποστηρίξω. Γιατί είναι κάτι καινούριο, είναι κάτι διαφορετικό. Νομίζω ότι είναι ένα δώρο προς τους θεατές. Ναι, φυσικά, γιατί θα είναι πλάς στην υγεία όλων μας. Έρχεται να καλύψει ένα κενό για θέματα υγείας και να ενημερώσει τον κόσμο με απλό και εύληπτο τρόπο. Και φυσικά να πάμε την γνώση της ιατρικής ένα βήμα παραπάνω. Θα ήθελα να κάνουμε όλο τον κόσμο να λέει την εξής φράση. Το άκουσα και το είδα στο MedPlus και με βοήθησε πολύ. Στόχος του MedPlus είναι να φέρει και τον νέο κόσμο κοντά στην ιατρική κοινότητα. Όσοι παρακολουθούν αυτή την πλατφόρμα, αν ακούσουν κάποιο γιατρό που λέει κάτι που αφορά και τους ίδιους, να πάνε να εξεταστούν, να γίνει ο νούμερο 1 οδηγός υγείας και υγιεινού τρόπου ζωής στην Ελλάδα. Humans are... We've learned to face fear and use the power of faith. This series will explore some of the most incredible people on the planet. That has to be as I've ever had. To see what we can all learn from their lives. Body Hack. And then before I knew it, 5 a.m. I was at the gym every morning, training. And I changed my whole diet and the way I lived. There was a lot of personal sacrifice. You know what? I made it.
I expected to feel like I had arrived at the place that I had worked all of my life to get to. You're on the wrong road. That in the space of one generation went from slender, for the most part, and healthy, to fat, diabetic, and miraculously unhealthy. Nobody chose to be fat. Nobody set out as a goal in my life. I want to weigh 350 pounds and be unable to climb a flight of stairs. Start getting fat. Here's something you'll learn right away. Almost everybody knows why you're fat and what to do about it. Like the classmates who explained it to me. Nice boobs, fat boy. Fat head, yeah. Το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ όμορφο, αλλά ταυτόχρονα και πολύ επικίνδυνο. Οι κίνδυνοι είναι πάρα πολλοί στο σπίτι και έξω από το σπίτι. Ηλεκτρικά, κουζίνα, εγκάβματα, κατάποση ξένων σωμάτων, με αποτέλεσμα ακόμη και θάνατο. Αλλά το ίδιο πρόβλημα έχουμε και έξω από το σπίτι, γιατί τα παιδιά το καλοκαίρι έχουν υψηλές δραστηριότητες εκτός σπιτιού. Είτε είναι θάλασσα, είτε είναι η πισίνα, είτε είναι ο δρόμος, είτε είναι το χωριό. Η θάλασσα είναι πάρα πολύ επικίνδυνη γιατί χάνουμε αρκετά παιδιά, γιατί αυτός που έχει την επίβλεψη του παιδιού δεν πρέπει να έχει μάτια στραμμένα πουθενά αλλού. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στις πισίνες, όπου οι πτώσεις, οι κακώσεις και οι πνιγμοί είναι άκρος συνηθισμένοι. Και βέβαια στο δρόμο με τα ποδηλατάκια, τα οποία συμβαίνουν αρκετά ατυχήματα, γι' αυτό πρέπει να φοράμε ειδική στολή και κράνος, γιατί έχουμε πολλά και σοβαρά ατυχήματα. Αρχίζουμε. Όταν είστε έτοιμοι μου λέτε. Το πρώτο στάδιο συνήθως δεν παίρνουμε φαρμακευτική θεραπεία, αλλά αλλάζουμε τον τρόπο ζωής, προσέχουμε τη δίαιτά μας και κάνουμε αρκετή άσκηση και χάνουμε βάρος. Αν ο γιατρός κρίνει ότι τα όρια της αρτηριακής πίεσης δεν έχουν έλθει στο φυσιολογικό, τότε θα μας προτείνει να πάρουμε φάρμακα. Η υπέρταση συνήθως δεν μας δίνει συμπτώματα. Θα το αισθανθεί όμως η καρδιά μας, τα αγκία μας, ο εγκέφαλός μας, τα νεφρά μας. Και η διάθεσή μας σαφώς θα είναι καλύτερη. Πάντα κανείς πρέπει να σταθμίζει το καλό που έχει παίρνοντας φαρμακευτική αγωγή σε σχέση με τις μικρές παρενέργειες που μπορούν να δημιουργηθούν. Τα αντιπερτασικά φάρμακα δεν έχουν ιδιαίτερες παρενέργειες και δεν μας δημιουργούν κανένα πρόβλημα στα υπόλοιπα όργανα του οργανισμού μας, αλλά τα προστατεύουν. The reason I'm doing this is because firstly, I want to remember what it's like to live again. I used to be famous for this, captaining Wales and the British Lions. All of my life has been lived in the public eye. I love what I do, and I've always been blessed by the love and support of the general public. But I'm truly afraid that this might be about to change. Because the real me is someone entirely different. The real me has for some time hidden the fact and the shame, the deep, deep shame that I live with HIV. Most of my time is spent indoors, in the gym, or in my car. I mean, it's not like I don't like nature. I love going for a walk every now and again. But my creature comforts is having everything close to hand and at the flick of a switch. Yet recently, I've noticed a new lifestyle choice. On social media, it seems like everyone is going green. To find out why, I'll attempt to embrace my inner Mother Earth. I'm not giving it a hug. I'll discover the damage my lifestyle is having on the environment and meet the people doing their bit to save it. We need
to take action right now. So for the next 2 weeks, I'm going back to nature. I love my clothes. I buy online, I buy with my mates, I buy on my own. I just can't help it. And it's not just me. In the UK, we buy 2 tons of new clothes every minute. And on a night out, I would never wear the same thing twice. But has our clothing addiction just gone too far? And is it time we all cut back and started buying and wearing less? To find out, for the next 14 days, I'll be shrinking my wardrobe to just 14 items. I'll be discovering what happens to the clothes I chuck away. So what, all this now is going to be in landfill for what, thousands and thousands of years? The smell is so strong, I can't cope. Meeting one of the UK's most influential influencers, persuading us to buy even more. If it's a dress that I've worn out to an event, I probably won't wear it again. People have seen me in it. Well, this is the problem that we're living in. I'm trying to learn to love second-hand style. I cut into the top. I'll see. This is why I'm not very good. I'm not gonna lie, this might be a little bit stressful for me as I go fashion conscious. I've absolutely loved my retail therapy for as long as I can remember. So before I begin my challenge, me and my mates are off for one last shopping spree. Oh, here we go now, girls. Look out. Going shopping for a new outfit for a night out, a special occasion, or even just to treat myself is one of my favourite things. Girls, I don't know about you, but whenever I go in here for one thing, you guarantee I'll come out with 20 things. Oh, definitely. And it's not a proper girls' shopping trip without a glass or something when you're done. I don't know about you, I always feel excited to go home and try my clothes on when I've been shopping. Oh, I can't wait. But why are me and my mates all so hooked on constantly buying new clothes? It's so easy to shop these days, isn't it? You don't even need to go, like, into town shopping now. You can do it all online. Online shopping is classed as an addiction. Really agree with that. I am addicted as well. Social media back in the day was just like Facebook, Instagram, Twitter, but now people go on Instagram just to shop. But we're all guilty of buying new, is because everything is so cheap now. I've got loads of nice clothes, but I've worn them once and I never wear them again. I'd never wear the same outfit twice on a night out. No, I couldn't. Do you think we could go out in second-hand clothes? No. I don't think I could. I don't know, when I think of charity shops, girls, I do think of old people's clothes. I know! So you've never bought anything in a charity shop? No, I take clothes to them, but I've never bought clothes. Hayley in a charity shop. So how are you going to cope going on a night out with this challenge? I'd rather not go out. What, so you're just not going to go out for 2 weeks? Well, I don't know. Probably just stay in my dressing gown now. Back at home, it's time for a reality check. It's pretty extreme. I've got so many clothes, they've even taken over the spare bedroom. I'll be honest with you. I love a bargain. I love fast fashion. And most of this in here is Primark's finest, Tesco's finest, New Look, River, you name it, I got it. And I'll admit it, I'm an absolute nightmare for not sending clothes back. I just can't be arsed with a post and package. You can guarantee I've got some items here now with some tags on. Oh, there we go. Nightmare. My wardrobe isn't that unusual. Apparently, there's £30 billion worth of unworn clothes hanging around in UK homes. Shocking. And though some big brands say they're taking steps to reduce the impact on the environment, there's still a long way to go. Fast fashion is harming the planet, NPC. Yep, that's me. I hate to admit it now. God. There is a basic problem out there with the industry that relies on persuading people to throw away good clothes because they were last year's colour. Well, in mine and my friend's case, last week's outfit. I mean, obviously I would be gutted if I had to stop shopping altogether, but is it time that I cut back a little bit? Or a lot? If I'm going to go cold turkey on my fast fashion habit, I'm going to have to get used to having much less choice.
So for the next 2 weeks, I'll be giving it all up and wearing a tiny capsule wardrobe. They're all the rage with A-listers like Emma Watson and Angelina Jolie. Now it's my turn. I need to pick out 2 weeks worth of outfits. It's not going to be easy, so I'm getting some tips from Claire Rees, sustainable stylist and fashion journalist. Right, Claire, I'm quite particular about what I wear, so if it doesn't go, my head might go. A capsule wardrobe is essentially a mini wardrobe of really hard-working items. Everything in it you will want to wear. Okay, so how many items am I allowed? We're going to give you 14. So I reckon, Hayley, that you're going to be able to get probably double, if not more, outfits out of that. Really? Yeah. What, even my underwear? No, we're going to let you have your underwear, Okay. that's fine. I was going to say that, let me go commando otherwise. This is tough. I'm starting by choosing a few of my must-haves. Dressing gown. Okay. I love my dressing gown. So let's put that at the front. Okay. My gym wear. Okay, so that's going to count. So we'll put that here too. This is just an absolutely ideal capsule wardrobe coat. With the no-brainers covered, I've only got 9 pieces left to pick. What we want to have is a base, your essential black skinny jeans, your favourite blue jeans as well. Yeah. Now I need my final few choices to mix and match with my base items. That's a great piece, right? Yeah, that'll go with quite a lot. Black I'll go with jeans, those, normal okay. jeans. That's versatile. Yeah. Can't go wrong with a black dress either. You can make this into 4 or 5 different outfits. Turning it backwards of course. is a way of doing that, yeah. And another way is turning a dress into a skirt. So getting an oversized jumper like perhaps this one, putting it over and then getting a skinny belt. So you'll put it around you and then you'll just feed the jumper through so that you get like a nice sort of cropped look. So that black dress is kind of good then? Yeah, definitely. Yeah. That's something I can really mix and match with. Yeah. This is a cert, I think. And this little dress here, you're obviously going to wear with all your polo necks. I'm going to be looking at these now thinking, shit, I'll be ringing you. Claire, what goes with what? And there's one other rule I've got to stick to for my fashion-conscious challenge. You can't buy anything new to add to it, but what you can do is you can get second-hand. So you can get second-hand, vintage, charity shop, or upcycled. Good luck. I know, I'm going to need it. With my rail paired back, I'm ready to try out mixing and matching my capsule outfits. What have I let myself in for? I guess that's my first capsule look sorted. I'm 3 days into my challenge and I want to find out why some people are so bothered about cutting back on their clothes. So, in today's capsule look, I'm off to see for myself. Apparently, we chuck away a massive 140 million quid's worth of clothes every year. Most of it is incinerated, but a lot of it ends up at landfill sites like this. Operations manager Lee McClone has agreed to show me around. Oh, it absolutely stinks, mind. I'm not going to lie, it's buzzing. Is that a pumpkin? Yeah, it's a pumpkin. Well, someone didn't put that in the food waste bin, did they? Well, look how much clothes are there. As soon as it's like that, we can't do anything with it. You can't recycle it. You know, we just have to put it in the landfill. All this just goes underground? Yeah. That's awful, isn't it? And believe it or not, some of it's brand new. What? In the past, we've had full skipfuls full of clothing returns to retailers. What, like with tags on and stuff? Yeah, I guess that's just easier to tip it here and, you know, let someone else deal with the issue. So what, when we send our clothes back to companies, you're saying it's just easier for them to just chuck it in the bin themselves? I'd imagine it's more cost-effective sometimes. You know, I'm not saying that all retailers are the same. Of course. Some retailers issue a destruction order on the clothing. We usually do like a deep burial on that. Just stops the clothing going back out on the market. It's shocking. They'd rather it just go in landfill because they're constantly producing more and more because they're cheap enough to make for them. Time to get my hands dirty on the picking line. Right, what do I do? This is a wood chute, so as any wood comes past you on the boat, just chuck it down the chute into the bay below.
On the belt, items that can be reclaimed are separated from the rest of the waste. It's like the generation game, yeah. No, we got a cuddly toy. Yes. Oh, it is like the generation game. It isn't long before clothing starts flying past. Ooh! Someone's jacket, look. What you do there? That goes straight to landfill. Jeans. You got a little bit of lace. Oh, more trousers. I'm shocked at how many clothes are actually on the conveyor belt. Everything that can't be sorted for reuse is brought up here. It's bad. It's so bad. This I isn't feel too bad. the smell is so strong. Well, look at all the seagulls. They are like scavengers, loving their day out up here, aren't they? I can't cope. Up top, I'm helping with the final stage for the clothes and other waste. Oh. Compacting it all down with truck driver Chris. Oi, oi. Oh, here comes the load. Beep, beep, coming through, coming through. What we go. Come on, boys. Flatten that shit. Flatten that waste. Ooh. 3.10, I hate you, boys. This process of squashing down the waste for burial goes on all day, every day. So what, all this now is going to be in landfill for what? Thousands and thousands of years? Forever, I guess, unless, you know, there's a reason to take it out. There's no need to be chucking clothes in the bin, is there? This is disgusting. There's got to be loads of ways old clothes can be put to good use. Surely. It's mad to think that I was standing on that landfill and that's nearly full. So they've built another one and that's going to be full in about 2 years. 2 years, mind? It's not long at all. It's quite scary to think that we constantly keep buying. They're constantly going to be filling up landfills. It's just wrong. Nearly a week into my challenge, and whilst I'm trying really hard, I am struggling with my capsule wardrobe. I like colours to at least go with each other. I don't know, maybe it's just me, maybe this does go nice, but I'm not feeling it. And I need to get something for a night out, so I'm gonna have to be brave, and for the first time ever, go charity shopping. Ugh. Now, make do a men nan, Lynn Abel is a pro. She's been doing it for years. Hello. But I don't think she's gonna give me an easy ride. Well, thanks for coming today. I'm excited for you to take me on my first ever charity shop. Well, welcome. I'm so glad you're finally making it. What's taken you so long? I just presume they're all full of, like, old people's clothes. So we need to now get you looking at charity shops in a different way. Well, come on then, you're the expert. Well, come on then, let's get in, let's get started. If you're looking for something for nights out, then you're focused already, so you're not going to go through everything. So that's something I'd pick up on straight away. That's glitzy. I just really don't like any of the stuff in here. The only thing is, you might find something and then it's not in your size. That's the luck of the draw. While I'm not spotting any must-haves, Lynn's like a charity shop magpie. Look, you've got a brand new handbag here. Still got all the packaging on it. I'll be honest with you, nothing's catching my eye. It's just not me. So let's go on and look somewhere else. Okay. I don't know what Lynn sees in this, but she's loving it. Go on, gal. This dress has never been worn. How do I know? There's no wear or any marks anywhere around the neckline, because that's where it always shows, and under the armpits. Yeah. So that's the sort of things that you're looking for. Except I'm not, because I hate that dress. That's a bit of me. A bit of naughtiness, a bit of bondage going on. Oh, it's skagged. Oh, well. Yeah, no good. It doesn't look like I'm going out to this rate. Something with a bit of sparkle. What does Lynn make of my shopping habits? You start wearing an outfit every time you go out, and then before you know it, you've got a rail full of clothes that you've only ever worn once. What's your opinion on the younger generation doing that? What a waste of money. Say you've spent £30 on a dress. Not a lot for a dress, really, in a shop. You wear it once, that's £30 per wear. And how much are these, look? Tenner. Do you know what I mean? So how much would you pay for that in a shop? About, I normally spend about 60 quid on a dress. Yeah. 15. So if you wore that dress 10 times, that's £1 a wear. Saving a bit of cash is great, but I still just want to go out and buy some new clothes. Perhaps I'm just not cut out for this second-hand shopping malarkey.
I'm over halfway through my fashion conscious challenge, and I think I'm getting the hang of these capsule looks. This is meant to be the back of the dress. The back of the dress. But I've played around with it. I've mixed it around and look. I mean, it actually looks good. Hello, cheeky. So I get we've got way more clothes than we need, but why do we keep on buying? Is it because we're being bombarded with gorgeous new looks that online influencers make us lust after? So I've messaged a few that I follow, and my biggest girl crush has only messaged me saying she'll meet me. Olivia Buckland! Oi, oi! Buzzing! I'm gonna have to rock this next capsule look. Model and former Love Island star Olivia regularly posts her looks to a huge 2.3 million followers. Hello! Hi, how are you? Nice to meet Nice you. to meet you. Come in. Thanks. This is basically where all the influencing happens. So I've got a sponsored post, or I've got a video to film for certain brands. This will be where I come and sit. Oh, I'm so gel right now. It's like when you're a young girl and you want to play dress up. This is literally was my dream to have a dressing room. I know, it's so, every girl's yeah. dream, innit? People like my mum wouldn't understand what an influencer is. Tell me exactly what an influencer is. To me, I'm just someone who inspires people to wear what they want to wear, you know, feel good in what they wear, like, and then I do it because I love it. And if I can do that as a job, why wouldn't I? Like, is it good money? Yeah, I mean, it can be for certain people. Like, it depends how many followers you have, what your demographic is like online, what your interaction is like. But it does pay well. Olivia sells looks for loads of big fashion brands. This is where, like, I keep all my posts. So oh my down God. here. So yeah, for example, there's like W7 makeup brands, AX Paris, JD. This is from Rebellious. People ask, how is it a real job? But it's advertising, it's marketing. I used to put, you know, models on a catwalk, but now you're putting it on a blogger. Time for a little lesson in the art of influencing. Give me your bag. Show me what they do. Some of the models are like. Yeah, I know. Oh, like, they'll go down and be yeah, exactly. But they make it look so cool. I always stand like this, always point my toe. Joking aside, there's a lot more to it than just pulling poses. Most major brands now dedicate a big chunk of their marketing and advertising budgets to people like Olivia. So do you actually wear the stuff they send you, or do you just post the selfie and that's it? For me, if it's a t-shirt or a jumper or jeans or something, I will wear that again. If it's a dress that I've worn out to an event, I probably won't wear it again, because obviously I might have been papped in it and people have seen me in it. Well, this is the problem that we're living in. We don't like that. Everyone now wears something and they won't wear it again. Influencers have brought this thing that every time you go out, you have a different outfit, you post a photo. Is it that people just want more likes, and or do people want to be in sport to other people? I think it's a mixture of everything. Sometimes it's for likes. Yeah. Sometimes it's because you want a new profile picture, and like the fact that we live in that. I know. But I am I'm part of it. After meeting Olivia, I'm not gonna lie, I still feel a little bit in love with her glam influencer lifestyle. But thinking about the mountains of waste our old clothes are creating, the whole fashion world is starting to feel a little less glossy. So with the end of the second week of my challenge looming, I'm determined to inject some new life into my old clothes and spice up my capsule wardrobe. Okay, so I keep hearing about this upcycling malarkey, and I've read a few articles online about it now, but I don't quite get it. I'm presuming it's to do with, like, recycling your clothes, maybe. And I would love to be more creative, I really would. But to be honest with you, I was shit at textiles in school. I've come to the Sustainable Studio in Cardiff. Hello, ladies. Hi, Hayley. To try my hand at a clothes upcycling workshop run by fashion designers Julia Harris and Sarah Valentin. I've got my old bag of clothes.
Oh, wow, okay. This is something I used to wear when I was younger, back in my younger days. Hardly nothing, as you can see, shocking. Oh my God, it's got nothing on it. It's practically nothing. Plenty of fabric here we could use. Yeah, I would never go out like this now. I just love the fact that maybe I'm going to get something new out of something old. We're taking our inspiration from some high street styles. If we can make anything similar to these, like, that'd be awesome. Okay. We could take the sleeves off and we can replace it with mesh arms and reuse the cuffs that we've got. Nice. Sarah reckons I should be able to make a new top within an hour. We want to cut before the seam. She obviously haven't seen me with a pair of scissors before. Look, I cut into the top. I'll see it. Right. This is why I'm not very good. No, it's okay. It's all right. We'll rescue it. We'll rescue it, okay? Great start, Hale. You know, I've never done anything like this before. With the new sleeves pinned on, it's time for the moment of truth. On the sewing machine. Right, hang on now, because obviously That's all this right. is my top that I'm going to wear. No, it's okay. We'll do it together first. Okay, ready? Okay. Hey, leave it on, man. People might start pouring orders in, you know what I mean? Like, I'm having a little taste of making my own clothes. well, I gotta be honest. I'm absolutely chuffed with this. Get the orders in now, boys, oi, oi! Hey! But Sarah and Julia have been making upcycle designs for years. Today they're having a photo shoot for their latest fashion range. And of course, I had to get involved. Oh no, I look buzzing next to the girls. I'm sitting next to top of the range, supermodels. And then you've got me just like, safe, bruv. Oh, that's awkward. Oh, I'm not comfy. Not meant to be comfy, I suppose. Modelling might not be my thing, but this DIY clothing, it ain't too bad. Check me out in my upcycle top that I made myself. But with the weekend round the corner, I still need something to wear. So I'm giving the charity shops one last try. I've got the girls looking for some trendy outfits for myself. How we doing, girls? Yeah, we're looking. Yeah? And today, oi, oi, we have a winner. Charity shop. I'm finally at the end of my challenge and I'm biting the bullet. Going out on the town with my mates in an entirely second-hand outfit. It's not bad, is it? It's amazing. I know. You look so hot. And that bum, oh my God. Stop it. You're going to be twerking tonight, Neil. Stop it. You should have done the tag on. Oh, yeah. $12.99. Yes, take it off. Oh my God. Look. Charity shop. When I started this challenge, I was dreading only wearing 14 items for 14 days. But I really have learned to embrace being more fashion conscious. I really enjoyed being creative, mixing and matching the clothes I actually got. Because I've now realised, geez, I've got enough clothes. I don't need to keep buying. There's definitely no shame in wearing things twice. One thing's for sure, I feel fabulous in my outfit tonight. So you might even see me cruising a few more charity shops from now on. If you're confident in what you got on, it doesn't matter what you're wearing. Because you wear the clothes, they don't wear you. Ως χειρουργός μαστού έχω καταλήξει με τα χρόνια στο εξής συμπέρασμα. Ότι οι μαστοί έχουν προσωπικότητα.
Δηλαδή, μας ακολουθούν από τα μικρά μας χρόνια όταν αναπτύσσονται, επηρεάζουν τη ζωή στη φάση της κύησης και της γαλουχίας και δυστυχώς μας βασανίζουν σε μεγαλύτερες ηλικίες όταν αρχίζει ο φόβος της καρκινογένεσης μαζί με τα συμπτώματα της εμεινόπαυσης. Οπότε το μήνυμα που πραγματικά θα ήθελα να περάσω είναι ότι όλες οι νέες γυναίκες πρέπει να έχουν γνώση των τρόπων που μεταβάλλονται οι μαστοί ανάλογα με την ηλικιακή φάση που περνάμε, τον τρόπο που πρέπει να τους φροντίζουμε σε επίπεδο υγιεινής και αισθητικής και τέλος, τι κινδύνους διατρέχουμε, πότε αυτή είναι μεγαλύτερη και τι μπορούμε να κάνουμε, ώστε να φτάσουμε σε αυτές τις ηλικίες, όπως λέμε, κοντά στα 40, που ουσιαστικά είναι οι ηλικίες που αρχίζει ο κίνδυνος του μαστού πλέον να μεγαλώνει και άρα εκεί να είναι έτοιμες να αγκαλιάσουν και να ακολουθήσουν το σωστό, στοχευμένο προληπτικό έλεγχο. Η ολική αρθροπλαστική του γόνατος είναι μια επέμβαση η οποία γίνεται σε εκατοντάδες χιλιάδες ασθενείς ανά τον κόσμο. Η τελευταία εξέλιξη της αρθροπλαστικής λοιπόν στο γόνατο είναι η Matrix αρθροπλαστική. Σε αυτήν λοιπόν όλα λειτουργούν βάσει ειδικών αλγορίθμων της τεχνητής νοημοσύνης. Ο ασθενής λοιπόν έρχεται σε εμάς, παίρνουμε ειδικές εξετάσεις αξονικές μαγνητικές και βγάζουμε ένα ειδικό πρόπλασμα. Αυτό μπαίνει λοιπόν το λογισμικό και όλο το πρόπλασμα το οποίο έχουμε φτιάξει είτε μέσα στα σύγχρονα ρομποτικά συστήματα τα οποία έχουμε, είτε μέσα σε ειδικά τρισδιάστατα γυαλιά μικτής πραγματικότητας, σαν ολόγραμμα και μπορεί ο χειρουργός να τα έχει μπροστά στα μάτια του. Το τελευταίο που ήθελα να πω είναι ότι μπορούμε πλέον με σύγχρονα μέσα να παρακολουθούμε τους ασθενείς σε απομακρυσμένα μέρη και να βλέπουμε πώς πηγαίνει η φυσικοθεραπεία τους, πώς είναι το τραύμα τους ή να αλλάξουμε το πρωτόκολλο φυσικοθεραπευτικής αποκατάστασης. Up to a third of all cancer cases are linked to poor diet. There is one diet that is the gold standard for cancer prevention. It's an ancient eating pattern that originated right here, the Mediterranean diet. How not to get cancer? This is me, Rod Gilbert, bestriding the stage like a super cool colossus, doing front of thousands. Except it's not me. Well, it is me, clearly. My name is Rod Gilbert, and I'm standing up to shyness. I've agreed to make a doc about shyness, specifically my own. Apparently, I'm far from alone with my social anxiety. According to psychologists, 50% of us identify as being shy. Η υγεία ξεκινάει από μέσα μας. Είναι γενικά ό,τι κάνεις στη ζωή σου, το οποίο σε κάνει να νιώθεις καλά. Την υγεία μας πρέπει να την προσέχουμε όλοι, να γνωρίζουμε ποια πράγματα πρέπει να αντιμετωπίζουμε. Η υγεία είναι το πιο σημαντικό. Το να έχω την υγεία μου για μένα σημαίνει να μην χρειαστεί να δώσω μάχη για την επιβίωσή μου. Υγεία είναι ζωή. Είναι χαρά, είναι ενέργεια, είναι το πολυτιμότερο αγαθό που έχουμε για να μπορούμε να κάνουμε ό,τι αγαπάμε. Με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας ιδιαίτερα, κάτι τόσο δεδομένο μπορεί ανα πάσα στιγμή να αλλάξει, οπότε η υγεία πάνω απ' όλα. Από πολύ μικρό παιδί είχα μάθει να έχω ένα σωστό τρόπο ζωής. Είναι για μένα πολύ ψηλά στις προτεραιότητές μου. Τρώω υγιεινά, τουλάχιστον όσο μπορώ. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα βγω να ξενυχτήσω κάποια στιγμή για να διασκεδάσω, δεν θα πιω και κάτι, αλλά όλο με μέτρο. Γυμνάζομαι σχεδόν καθημερινά.
Εννοείται πως δεν καπνίζω και εννοείται πως είμαι επιμελής πάρα πολύ με τις εξετάσεις μου. Υπάρχουν αρκετές περίοδοι στη ζωή μου που μπορεί κάτι να μην πηγαίνει πολύ καλά, αλλά έχοντας μπει στη διαδικασία να ασχοληθώ με αυτή την εκπομπή, έχω μάθει πράγματα που με κάνουν να θωρακίσω τον εαυτό μου περισσότερο. Όλη η κλάδη της υγείας είναι πραγματικά αξιοθαύμαστη, γιατί απαρτίζονται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν αφιερώσει πάρα πολλά χρόνια από τη ζωή τους για να μπορούν να μας κάνουν καλά όποτε τους χρειαζόμαστε, αλλά φυσικά και να μας φροντίζουν και στην πρόληψη. Όλοι συντελούν στο να χαίρουμε άκρας υγείας. Θαυμάζω περισσότερο τον κλάδο της ψυχιατρικής, γιατί αν προσέχεις την ψυχή σου μπορείς να θεραπεύσεις πολλές φορές και κάποιες ασθένειες. Θα έλεγα ότι έχω μία μικρή αδυναμία στη χειρουργική. Οι χειρουργοί είναι μικροί μάγοι, άλλοτε μας σώζουν τη ζωή, άλλοτε βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής μας. Θα άλλαζα αρκετά πράγματα, κυρίως στον τρόπο παροχής των υπηρεσιών μέσα στα δημόσια νοσοκομεία. Θα ήθελα επίσης η χώρα μου να επενδύσει σε προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου. Ποιοτικότερη δημόσια υγεία για όλους. Θα ήθελα να υπήρχε ένα μάθημα στο σχολείο, η αγωγή της υγείας, και να διδάσκεται σε παιδική ηλικία. Να μάθουμε όλοι μας να προστατεύουμε τον εαυτό μας, να κάνουμε εξετάσεις περισσότερες, να ακούμε τους γιατρούς, να μην διαβάζουμε από το ίντερνετ, να εμπιστευόμαστε τους επιστήμονες. Πρώτον, εμπιστεύομαι πάρα πολύ το δημιουργό του και δεύτερον, είναι ένας τομέας ο οποίος είναι μέσα στα ενδιαφέροντά μου, οπότε μπορώ να το υποστηρίξω. Γιατί είναι κάτι καινούριο, είναι κάτι διαφορετικό. Νομίζω ότι είναι ένα δώρο προς τους θεατές. Ναι, φυσικά, γιατί θα είναι πλάς στην υγεία όλων μας. Έρχεται να καλύψει ένα κενό για θέματα υγείας και να ενημερώσει τον κόσμο με απλό και εύληπτο τρόπο. Και φυσικά να πάμε την γνώση της ιατρικής ένα βήμα παραπάνω. Θα ήθελα να κάνουμε όλο τον κόσμο να λέει την εξής φράση. Το άκουσα και το είδα στο Med Plus και με βοήθησε πολύ. Στόχος του Med Plus είναι να φέρει και τον νέο κόσμο κοντά στην ιατρική κοινότητα. Όσοι παρακολουθούν αυτή την πλατφόρμα, αν ακούσουν κάποιο γιατρό που λέει κάτι που αφορά και τους ίδιους, να πάνε να εξεταστούν, να γίνει ο νούμερο 1 οδηγός υγείας και υγιεινού τρόπου ζωής στην Ελλάδα. Και ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο. Όρκον ομοίο, χρήσιμον εαυτόν καταστήσω, προσάπαντας τους δεσμένους της εμείς αρρωγής.
κόλυψη είναι η καλύτερη θεραπεία, δήλωσε στην αρχαιότητα ο Ιπποκράτης, ο πατέρας της σύγχρονης ιατρικής. Αυτή η φράση αποτελεί και σήμερα τον πυρήνα της γυναικολογίας. Οι συμβουλές υγιεινής ζωής και διατροφής, ο προληπτικός έλεγχος με τις απαραίτητες εξετάσεις και η τακτική επίσκεψη στο γυναικολόγο θωρακίζουν από συχνά γυναικολογικά νοσήματα που μπορεί να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία της γυναίκας σε κάθε ηλικία. Δείτε σε λίγο στο MedPlus. Φίλες και φίλοι, γεια σας! Σήμερα είμαστε κοντά σας με τον Δόκτωρ Κωνσταντίνο Περιστέρη, χειρουργό με ευτήρα γυναικολόγο, που θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο αφορά όλες εμάς τις γυναίκες. Καλησπέρα σας! Καλησπέρα. Μιλάω φυσικά για τα διάφορα γυναικολογικά νοσήματα τα οποία πολλές έχουμε ακούσει, άλλες έχουμε αντιμετωπίσει και θα δώσουμε και κάποιες συμβουλές για την υγιεινή την οποία πρέπει να ακολουθούμε. Πάμε λίγο να δούμε αρχικά ποια είναι τα πιο συχνά γυναικολογικά νοσήματα τα οποία αντιμετωπίζει μια γυναίκα. Καλησπέρα σε όλες τις φίλες που μας ακούνε. Σημαντικό να πούμε ότι αφορά όλες τις γυναίκες αυτό το θέμα, γιατί μία στις 3 γυναίκες θα βγάλουν κατά τη διάρκεια του έτους μια κάποια μορφή κολπίτιδα. Μία στις 3, όπως καταλαβαίνουμε, είναι πολύ μεγάλο ποσοστό και είναι πολλά τα βήματα που μπορούμε να κάνουμε για να τα αποφύγουμε και να αποφευχθούν όλα αυτά. Κολπίτιδα. Τι εννοούμε κολπίτιδα, τι συμπτώματα έχει, πώς το καταλαβαίνουμε? Κολπίτιδα είναι μια λίμωξη της περιοχής του κόλπου. Έτσι, που μπορεί να είναι είτε μια μυκητίαση, είτε μια κολπίτιδα βακτηριακή. Αυτά συνήθως εκφράζονται με περίεργα ή δύσοσμα υγρά, με εκκρίσεις που δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε από εκεί κάτω, φαγούρα, κνισμό, αίσθημα καύσου, καψίματος. Έτσι, αυτά. Και επίσης στις χειρότερες προχωρημένες φάσεις, πόνος κατά τη διάρκεια της επαφής ή και πόνος κατά τη διάρκεια της μέρας. Ποια από αυτά είναι τα πιο έτσι, συνηθισμένα τα οποία βλέπουμε, αυτά τα οποία βλέπετε εσείς συνήθως στο ιατρείο σας? Οι μυκητιάσεις, που είναι από τις πιο συνηθισμένες κολπίτιδες που βλέπουμε στο ιατρείο. Φανταστείτε, δεν είναι μόνο η σεξουαλική επαφή που μπορεί μια γυναίκα να κολλήσει με μυκητίαση, αλλά παράγοντες όπως η αυξημένη κατανάλωση ζάχαρης, η υγρασία, η κακή υγιεινή στην περιοχή συμβάλλουν στο να βγάλει μια κοπέλα μυκητίαση. Παράδειγμα, τις πιο πολλές μυκητιάσεις τις βλέπουμε Αύγουστο-Σεπτέμβριο. Μόλις γυρίσουμε από τις διακοπές, έχουμε κάνει τα μπάνια μας. Ζάχαρη, εννοείται. Τρώμε παγωτά, τρώμε γλυκά. Υγρασία, εννοείται. Καλοκαίρι, να έχει πολύ ζέστη. Και όλα αυτά συμβάλλουν στο να. Σας κοιτάζω λίγο περίεργα, γιατί για τη ζάχαρη, εντάξει, η υγρασία προφανώς και το καλοκαίρι με τη θάλασσα, η άμμος και όλα αυτά, ναι. Η ζάχαρη όμως πώς συμβάλλει στην δημιουργία μυκητίασης? Γιατί οι μύκητες, το full όνομά τους είναι ζαχαρομύκητες. Ζάχαρη τρώνε και μεγαλώνουν. Από εκεί ζουν, από εκεί γιγαντώνονται. Οπότε, αν μια γυναίκα, για παράδειγμα, δει ότι έχει τέτοια συμπτώματα και κόψει τη ζάχαρη μία εβδομάδα, ναι, θα τους πεινάζει και θα πεθάνουν χωρίς κάποια άλλη θεραπεία. Οπότε η ζάχαρη, οι αγαπημένες φίλες, εκτός από το κομμάτι της διατροφής που συνήθως λέμε για να μην παχαίνουμε, άλλος ένας παράγοντας και άλλος ένας λόγος να μην την έχουμε στη διατροφή μας είναι να την μειώσουμε, εν πάση περιπτώσει. Ακριβώς, ακριβώς. Γυναίκες που έχουν χρόνιες μυκητιάσεις μπορεί να πηγαίνουν στο γιατρό, να τους δίνει κρέμες, να τους δίνει υπόθετα, μετά ξαναβγάζουν, μετά ξαναπάνε, μετά ξανακάνουν θεραπεία, μετά ξαναβγάζουν. Και πουθενά στη συζήτηση δεν της είπε: κόψε τη ζάχαρη για 2 εβδομάδες. Πάρε φάει κάτι με στέβια, με κάτι γλυκαντικό, με κάποιο υποκατάστατο, μέχρι να γίνει η θεραπεία σου. Οπότε είναι σημαντικό να το πούμε και να το γνωρίζουν οι τηλεθεατές μας για να το εφαρμόσουν. Εκτός από τις μυκητιάσεις, που όπως είπατε είναι το συχνότερο, ποια άλλα νοσήματα συναντάτε συνήθως στο ιατρείο ή πιο συχνά? Λοιπόν, ο HPV είναι αυτή τη στιγμή η νούμερο 1 σεξουαλικά μεταδεδομένη ασθένεια στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και γενικότερα παντού. Είναι νούμερο 1 σεξουαλικά μεταδεδομένη ασθένεια γιατί ο HPV είναι ένας ιός, είναι μια ίωση πρώτα απ' όλα, να πούμε ο ιός των κοντιλωμάτων. Όταν λέμε HPV που ακούγεται ξένο και περίεργο, είναι αρχικά για το Human Papilloma Virus. Μπορούμε να το πετάξουμε έτσι και μετά, πώς το κάνετε εσείς με τα γραφικά. Human Papilloma Virus. Δηλαδή, ο ανθρώπινος ιός των κοντιλωμάτων. Αυτός ο ιός είναι τόσο μικρούλης, τόσα νανομέτρα, που περνάει μέσα από τις σύνες του προφυλακτικού. Άρα είτε φοράμε, είτε δεν φοράμε προφύλαξη, πάλι θα κολλήσουμε τον HPV. 9 στους 10 από εμάς. Δεν το γλιτώνουμε δηλαδή, παρότι με προφυλάξεις. Όλοι μας. Άντρες, γυναίκες, 9 στους 10 έχουμε έρθει σε επαφή με τον HPV. Στάνταρ. Οπότε, γι' αυτό το λόγο έχουμε νοσοποιητικό
Όπως κολλάμε την ίωση την εποχική, τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο και μας περνάει, έτσι περνάει ο HPV στον περισσότερο πληθυσμό. Οπότε τα δεδομένα είναι πολύ καθησυχαστικά. 8 στις 10 γυναίκες που θα κολλήσουν HPV, χωρίς να κάνουν τίποτα, θα τους περάσει. Μόνο από το νοσοποιητικό τους. Και το τεστ PAP θα βγαίνει αρνητικό, κάθε χρόνο αρνητικό, κάθε χρόνο αρνητικό. Και θα βγαίνει αρνητικό και παρόλα αυτά μπορεί να το έχουν περάσει. Ναι, και μπορεί να είναι φορείς, μπορεί να το έχουν περάσει. Γι' αυτό και πια δεν κάνουμε μόνο το τεστ PAP στις γυναίκες. Το τεστ PAP είναι συνταξιούχος. Είναι 80 ετών εξέταση. Πια η μοντέρνα γυναικολογία είναι να κάνουμε το τεστ PAP και μαζί το μοριακό έλεγχο για το HPV. Το HPV DNA test. Το οποίο μας λέει ότι, OK, δεν έχεις βλάβη, το τεστ PAP σου λέει δεν έχεις βλάβη, είσαι καλά, αλλά είσαι φορέας αυτού του τύπου και αυτού του τύπου του ιού. Είναι καρκινογόνος τύπος, να το προσέξω. Είναι χαμηλού κινδύνου. Εντάξει, είναι χαμηλού κινδύνου, δεν έχω κάτι. Οπότε σημαντικές πληροφορίες πια όταν πάμε στο γυναικολόγο κάνουμε τη διπλή εξέταση. Τεστ PAP και HPV DNA test. Μας τα λέτε πάρα πολύ ωραία, πραγματικά. Τι συμπτώματα συνήθως έχουν οι γυναίκες ή άντρες αντίστοιχα που έχουν HPV? Τίποτα. Δεν έχουν τίποτα. Είναι ο πιο ασυμπτωματικός ιός. Δεν έχεις φαγούρα, δεν έχεις πόνο, δεν έχεις κονδυλώματα, απλά το κουβαλάς. Και γι' αυτό οι άντρες δεν πάνε ποτέ στο γιατρό, γιατί άμα δεν βγάλουν κάτι δεν πρόκειται ποτέ να πάνε στον ουρολόγο. Άρα σου λέγω μια χαρά είμαι. Εσύ έχεις το πρόβλημα. Όμως πώς το κολλάνε οι γυναίκες? Από τους άντρες. Είπαμε 90% του πληθυσμού έχει τον HPV. Οι γυναίκες πώς το μαθαίνουν? Γιατί πάλι δεν έχουν τίποτα. Είναι ασυμπτωματικές. Απλά θα πάνε μια φορά το χρόνο να κάνουν το τεστ PAP τους, θα βγάλει το τεστ PAP κάτι και καταλαβαίνουμε ότι εκεί από το HPV έχει γίνει η ζημιά. Και κάθε χρόνο πάει η γυναίκα, έχει αρνητικό PAP, οπ, πεθαίνει κάποιος στην οικογένεια, χάνει το σκύλο της, στεναχωριέται, πέφτει το νοσοποιητικό, εκφράζει το ιός, βγάζει το PAP κάτι εκείνη τη χρονιά. Μα γιατρέ, κάθε χρόνο βγαίνει αρνητικό. Ναι, αλλά φέτος έπεσε το νοσοποιητικό σου, γιατί πέρασες COVID, γιατί πέρασες στρες, γιατί σε απολύσαμε από τη δουλειά, γιατί και εκφράστηκε. Οπότε γι' αυτό είναι σημαντικό να το παρακολουθούμε, γιατί περισσότεροι είμαστε φόρους ζωής, το κουβαλάμε. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε όσο πιο δυνατό είναι το ανοσοποιητικό μας, ενδεχομένως τόσο λιγότερες πιθανότητες μπορεί να έχουμε για να κολλήσουμε τον ιό HPV. Σωστά. Και επίσης σημαντικό είναι και να είναι εμβολιασμένες οι γυναίκες. Τα νέα δεδομένα είναι όχι μόνο να εμβολιάζονται τα κορίτσια στο σχολείο όταν είναι στην εφηβεία, αλλά όλες οι γυναίκες μέχρι 45 ετών έχουν απόλυτη ένδειξη για εμβολιασμό κατά του HPV, για να έχουν αντισώματα να μην κάνουν βλάβες από τον ιό του HPV και να μην κάνουν εν τέλει καρκίνο του τραχύλου. Σκεφτείτε η Αυστραλία, που είναι μια χώρα που έχουν εμβολιάσει το 100% του πληθυσμού, όλα τα αγόρια και τα κορίτσια από το σχολείο, γιατί πώς το κολλάμε, είπαμε. Ακριβώς. Ναι, άρα, αφού έχουμε και τα αγοράκια και τα κορίτσια εμβολιασμένα, σήμερα στα νοσοκομεία της Αυστραλίας έχουν 0 εισαγωγές από καρκίνο του τραχύλου. Καμία γυναίκα δεν βγάζει. Γιατί εμβολιάστηκε όλος ο πληθυσμός και έχει εξαλειφθεί ο HPV. Απίστευτο. Εδώ, σαφέστατα δεν είμαστε σε τέτοια επίπεδα, αλλά κάθε γυναίκα που θέλει να είναι θωρακισμένη κατά αυτού μπορεί να κάνει το εμβόλιο του HPV μέχρι τις 45 της και είναι καλυμμένη. Λέγανε τώρα με τον COVID, με τα εμβόλια που περάσαμε τις πανδημίες, γιατί δεν έχουν βρει ένα εμβόλιο κατά του καρκίνου. Έχουμε βρει. Τουλάχιστον για τον καρκίνο του τραχύλου. Είναι εμβόλιο κατά του καρκίνου του τραχύλου. Όποια γυναίκα εμβολιαστεί κατά του HPV δεν κάνει καρκίνο του τραχύλου. Έχει αντισώματα. Τέλος. Υπάρχει κάποιος λόγος που μπορεί κάποια γυναίκα να έχει ενδιασμό στο να κάνει το συγκεκριμένο εμβόλιο? Ναι, βέβαια. Όλος ο κόσμος όταν έρχεται σε ιατρικές πράξεις σου λέει: έχει παρενέργειες, μπορεί να πάθω κάτι. Και γι' αυτό το εμβόλιο συγκεκριμένα για το καρκίνο τραχύλου είναι πολύ καλά τα δεδομένα. Γιατί είναι ένα εμβόλιο παλιό. Υπάρχει τα τελευταία 30 χρόνια πια. Είναι δοκιμασμένο, οπότε έχει και καταπληκτικά αποτελέσματα. Ακριβώς, και γνωρίζουμε ότι οι παρενέργειές του είναι μόνο λίγο πόνος στο σημείο και λίγο ερυθρότητα τις επόμενες 2 μέρες που έχει κάνει το εμβόλιο. Και αν δεν έχει μακροχρόνιες επιπτώσεις, δεν φοβόμαστε για κάτι. Οπότε είναι απόλυτο ασφαλές και το προτείνουμε σε όλες τις γυναίκες από 12 έως 45 ετών. Επειδή είπατε τώρα για την ηλικία, υπάρχει κάποια ηλικία που ο HPV εμφανίζεται συχνότερα, δηλαδή το βλέπουμε περισσότερο σε πιο νέες ηλικίες, σε πιο μεγάλες ηλικίες, δηλαδή γενικώς παίζει ρόλο η ηλικία? Παίζει ρόλο η ηλικία και παίζει ρόλο γιατί είναι ύπουλος αυτός ο ιός. Δηλαδή, εμφανίζεται πρώτα στην ηλικία που είμαστε πιο σεξουαλικά ενεργοί, την ηλικία 20 με 30. Δηλαδή τότε. Μετά το 30 τι έγινε, δεν υπάρχει? Όχι, μετά υπάρχει. Πώς δεν υπάρχει και μεταδίδεται. Απλά συνήθως πότε πρωτοκόλλησα γιατρέ, εκεί, 20 με 30, όταν είχαμε τις περισσότερες σεξουαλικές επαφές. Απλά αυτό που συμβαίνει είναι ότι εκφράζεται πιο μετά. Γιατί κάνει χρόνο να σου κάνει ζημιά αυτός ο ιός. Δεν θα κολλήσεις το Φλεβάρι και θα βγάλεις κονδυλώματα το Μάρτι. Θα κολλήσεις το Φλεβάρι του 18
και θα βγάλεις κάτι στο τεστ ΠΑΠ το 24, το 2025. Απίστευτο πόσο Ναι, ύπουλο μπορεί να ύπουλο. είναι και να. Μετά πολλές φορές τα ζευγάρια πλακώνονται και τους λέει «Α, βγήκα θετικό στον HPV, εσύ με κόλλησες». Ναι. Ποιος ξέρει ποιος σε κόλλησε και πότε σε κόλλησε. Δεν έχουμε εξέταση να σου πει «Α, βάσει εξέταση κολλήσατε κυρία μου το 2016». Όχι. Τώρα αν σε κόλλησε ο Μάικς ή ο Νίκος, τρέχα γύρευε. Πάντως υπάρχει θεραπεία, υπάρχει πρόληψη και σημαντικό είναι να εμβολιαζόμαστε και να τσεκαριζόμαστε τακτικά κάθε χρόνο για αυτό. Οπότε ναι, είναι όπως είπαμε οι μυκητιάσεις αυτό που βλέπουμε πιο συχνά και ο HPV το δεύτερο πιο συχνό που βλέπουμε στο ιατρείο. Ναι. Άρα λοιπόν, έτσι για να το πούμε πιο έτσι που τα λέμε ωραία εμείς με το τακ πιο επιγραμματικά, στα μέτρα πρόληψης ποια βάζουμε? Σίγουρα η επίσκεψη στον γιατρό, στη γιατρό μας. Μην αμελείτε το γυναικολογικό σας ραντεβού. Το 80% των περιστατικών που φτάνουν στο χειρουργείο στην Ελλάδα σήμερα, το 2023, είναι που δεν πήγαν στο γυναικολόγο 5 χρόνια, 6 χρόνια, 7 χρόνια, το αμελήσανε. Δηλαδή, είναι OK να μην πας μια χρονιά και να πας, ας πούμε, κάθε 2 χρόνια στο γυναικολόγο. OK. Αλλά μην αμελείτε τον τακτικό σας έλεγχο. Το νούμερο 1 είναι όταν έχουμε κάτι, νιώθουμε κάποιο σύμπτωμα, πάμε στον γιατρό να μας δει. Τι πιο απλό. Δεύτερον, η καθημερινή υγιεινή. Πολύ σημαντικό, παιδιά. Η καθημερινή υγιεινή. 2 όργανα στον ανθρώπινο οργανισμό αυτοκαθαρίζονται. Τα μάτια με τα δάκρυα και ο κόλπος με την περίοδο. Ο κόλπος είναι σχεδιασμένος, παράγει υγρά κάθε μέρα, μπορεί να διορθώσει και να ρυθμίσει το pH του μόνος του. Αφήστε τις ενδοκολπικές πλύσεις. Έχουμε δει πάρα πολλά κορίτσια με χρόνια προβλήματα. Έχουν αλλάξει 5-6 γυναικολόγους, έχουν συνέχεια μυκητιάσεις, συνέχεια κολπίτιδες, γιατί κάνουν ενδοκολπικές πλύσεις και έχουν καταστρέψει το pH. Αφήστε τα. Εάν υπάρχει πρόβλημα και έχετε διαγνωστεί, κάνατε καλλιέργειες κολπικές και έχετε βγάλει κάποιο μικρόβιο και σας γράψει ο γιατρός σας κολπικές πλύσεις, okay. Αυτό θα πω ότι οι ενδοκολπικές πλύσεις μπορείς να πάρεις από μόνο σου, μόνη σου και να ξεκινήσεις να κάνεις έτσι, γιατί θεωρείς ότι κάτι έχεις, να πάω να κάνω μια ενδοκολπική πλύση. Παίρνουν από το φαρμακείο συσκευή για ενδοκολπικές πλύσεις και κάνουν τακτικά, ξέρω εγώ, 2 φορές την εβδομάδα. Με χαμομήλι, με ξύδι, με κάποιο ειδικό ιατρικό. Έτσι, απλά γιατί ακούσανε κάπου. Γιατί ακούσαν ότι έτσι είναι για να μην κολλάω πράγματα. Και στην πραγματικότητα βλάπτουν το pH και την αυτορύθμιση που κάνει ο κόλπος τους. Είναι ένα όργανο το οποίο απολύτως κάνει αυτοίωση, κάνει αυτορύθμιση αν το αφήσεις. Οπότε θέλουμε καλή υγιεινή εξωτερικά. Δηλαδή να πλενόμαστε εξωτερικά, όχι εσωτερικά. Εκτός αν σου πει ο γυναικολόγος, αν σου πει ο γιατρός ότι πρέπει να κάνεις. Μόνο σε αυτή την περίπτωση. Ναι. Αν δηλαδή σε έχει διαγνώσει με μια κολπίτιδα που θέλει τέτοια θεραπεία, OK, κάτω για 3 μέρες που θα σου δώσει ενδοκολπική πλύση. Και stop. Άρα, ξεκινάμε προσέχοντας αρχικά την υγιεινή της ευαίσθητης περιοχής, έτσι ώστε να είναι τακτική. Χρησιμοποιούμε κάποια. Συγγνώμη, Μαρία, που σε διακοπτώ. 3 πράγματα στο κομμάτι αυτό της υγιεινής. Νούμερο 1. Με ένα απλό σαπούνι εξωτερικά είμαστε καλυμμένοι. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούμε ιδιαίτερα δύσκολα σκευάσματα. Ένα απλό σαπούνι στην εξωτερική περιοχή και είμαστε OK. Δεύτερον, σκουπιζόμαστε τόσο όταν κάνουμε την υγιεινή μας, όσο και μετά την τουαλέτα, από πάνω προς τα κάτω και όχι από κάτω προς τα πάνω. Από πάνω προς τα κάτω. Είναι σημαντικό γιατί φεύγουν τα μικρόβια μακριά από την ορύθρα, μακριά από τον κόλπο και πάνω προς τον προκτό. Δεν παθαίνουμε ρολιμόξη, δεν παθαίνουμε κολπίτιδες. Όσες κυρίες σκουπίζονται από κάτω προς τα πάνω, τις βλέπουμε κάθε μήνα στο ιατρείο. Είναι στάνταρ. Έτσι. Και το τρίτο, πάντα πλενόμαστε στην περιοχή μετά το σεξ. Μετά από κάθε σεξουαλική επαφή, πολλά βακτήρια, πολλά υγρά έρχονται στην περιοχή και μπορούμε να κολλήσουμε πράγματα. Πάμε και πλενόμαστε πάντα μετά από κάθε σεξουαλική επαφή. Νόμος. Αφού λοιπόν είπαμε τα μέτρα πρόληψης τα οποία μπορούμε να κάνουμε και την υγιεινή μας, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τώρα σε περίπτωση που προσβληθούμε από το συγκεκριμένο ιό ή από κάποια άλλη μορφή κολπίτιδα, μυκητίαση. Βέβαια. Λοιπόν, όπως είπαμε, όλοι έχουμε το ανοσοποιητικό μας σύστημα που μας θωρακίζει, μας προστατεύει από χιλιάδες ιούς βακτήρια που έρχονται κάθε μέρα, είτε τα εισπνέουμε, είτε ερχόμαστε σε επαφή με αυτά με γυμνά χέρια, είτε στην ευαίσθητη περιοχή. Οπότε, θα σας πω ένα μυστικό, το οποίο μπορείτε να το προμηθευτείτε από οποιοδήποτε φαρμακείο και είναι πολύ πολύ ευεργετικό αν το βάλετε στη ζωή σας. Προβιωτικά. Προβιωτικά. Τα προβιωτικά έχουν σώσει κόσμο. Τι να σας πω, για περιστατικά που είχαν αλλάξει 6-7 γυναικολόγους, δεν βρίσκαν λύση, χάπια από εδώ, θεραπείες από εκεί και τελικά, επειδή είδαμε ότι η φυσιολογική χλωρίδα είχε αποδυναμωθεί, η φυσιολογική χλωρίδα του κόλπου,
πήρε η γυναίκα 2-3 μήνες καθημερινά προβιωτικά από το στόμα, τα οποία προβιωτικά γεμίσανε και αναζωογονήσανε τη χλωρίδα με γαλακτοβάκυλους. Αγαπάμε τους γαλακτοβάκυλους. Τι είναι οι γαλακτοβάκυλοι? Καλά μικρόβια που προστατεύουν την περιοχή εκεί. Γαλακτοβάκυλοι παράγουν γαλακτικό οξύ, σκοτώνουν μύκητες, σκοτώνουν βακτήρια, σκοτώνουν τον HPV. Τα αγαπάμε. Γιατί είναι η φυσική σου άμυνα. Οπότε τι πιο απλό να παίρνει μια γυναίκα που έχει τέτοια θέματα προβιωτικά, με τα οποία προβιωτικά θωρακίζει την περιοχή και το φυσικό της σύστημα θα νικήσει μια κολπίτιδα, θα νικήσει μια λίμωξη. Τα προβιωτικά μπορούμε να τα παίρνουμε κάθε μέρα, χωρίς συνταγή γιατρού, χωρίς χρόνο. τίποτα, πας το παίρνεις και απλά είναι θέμα πειθαρχίας, είναι να το παίρνεις κάθε μέρα. Έχω ασθενείς οι οποίες στάνταρ, ξέρω κάθε καλοκαίρι με το που θα πάνε για τα μπάνια τους, με το που θα πάνε στο ξοχικό τους ή στο νησί, θα με πάρουν τηλέφωνο, γιατρέ έχω αυτό, γιατρέ έχω εκείνο. Από τότε που ξεκίνησα προληπτικά να τους δίνω στην αρχή του καλοκαιριού προβιωτικά και θα τους πω Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, κάθε μέρα θα παίρνετε προβιωτικά. Και μην με ξαναπάρει τηλέφωνο. Και όντως δεν με ξαναπήραν. Γιατί δεν είχαν μυκτιάσεις, δεν είχαν ορλιμόξει τα κορίτσια το καλοκαίρι, γιατί προστατεύανε την περιοχή με προβιωτικά. Οπότε βάλτε το στη ζωή σας, θα με θυμηθείτε. Να ρωτήσω κάτι άλλο, επειδή λέμε για τα προβιωτικά. Τα προβιωτικά τα οποία παίρνουμε από το φαρμακείο, που είναι στις κάψουλες, έχουν τις ίδιες δυνατότητες με το γιαούρτι, λιγότερες δυνατότητες, βοηθάνε το ίδιο, πώς γίνεται? Αν φάμε, ας πούμε, ένα κεσεδάκι γιαούρτι αυτό με την πέτσα, θα πάρουμε τα ίδια προβιωτικά που χρειαζόμαστε? Όχι, όχι. Και αυτό δεν θα μας ωφελήσει, γιατί το προβιωτικό που θα πάρουμε από τη διατροφή, από το κεφίρ, από το γιαούρτι κτλ. Είναι προβιωτικά για το έντερο. Οπότε αυτά θα σας ωφελήσουν για την εντερική χλωρίδα, αλλά για την κολπική χλωρίδα δεν θα κάνουμε δουλειά. Άρα ζητάμε συγκεκριμένα προβιωτικά για τον κόλπο. Λέμε στο φαρμακοποιό μας, θέλω προβιωτικά για τη γυναικολογική περιοχή. Και αυτά είναι από του στόματος που παίρνουμε καθημερινά, αλλά περιέχουν κοντά στις 5 με 6 δισεκατομμύρια απικίες γαλακτοβακύλων που θα πάνε να απικήσουν τον κόλπο και να μας βοηθήσουν με το θέμα μας. Καλά κάνετε και το διαχωρίζετε, γιατί και εγώ στο μυαλό μου είχα τα προβιωτικά που παίρνουμε αυτό όταν πάρεις την αντιβίωση, που είναι για το έντερο όμως αυτό, δεν είναι για το Ναι, κλασικό. Έχει συμβεί που έχω πει σε γυναίκα να πάρει προβιωτικά και με πήρε μετά από μια εβδομάδα και μου λέει γιατρέ, έχουν χειροτερέψει τα πράγματα, δεν μου βοήθησε αυτό που μου πες. Και της λέω, ποια προβιωτικά πήρες? Μου λέει, πήρα αυτά. Της λέω, αυτά είναι για το έντερο. Δηλαδή, είναι σημαντικό να το επιστήσουμε την προσοχή στο φαρμακείο ότι θέλουμε προβιωτικά για τον κόλπο και θα μας δείξουν τα κατάλληλα που μπορούμε να πάρουμε για να βοηθήσουν την περιοχή. Και όπως είπαμε, η θεραπεία είναι της υπομονής. Δηλαδή, για να δεις τα προβιωτικά να δουλεύουν, δεν είναι τα πήρες 3 μέρες και δούλεψαν. Τα πήρες όμως σταθερά για 1 μήνα, τα πήρες σταθερά για 2 μήνες. Θα δεις τη διαφορά. Άρα τα προβιωτικά είναι πολύ σημαντικά γιατί μπορούν να βοηθήσουν και στην πρόληψη, αλλά ενδεχομένως και στην αντιμετώπιση. Εντάξει, φαντάζομαι συνοδευτικά με κάποια άλλη αγωγή που πρέπει να ακολουθήσει ο ασθενής. Σαφέστατα. Αλλά και για τις γυναίκες που γνωρίζουν ότι συχνά θα έχουν κολπίτιδες, θα έχουν προβλήματα με γυναικολογικά, ναι, μπορούν να τα παίρνουν αυτά προληπτικά για να μην βγάλουν. Αντίστοιχα, πολλές φορές θα δίνουμε και σαν συμπληρωματική θεραπεία, αλλά και για να αποκαταστήσουμε την χλωρίδα, το pH. Οι γυναίκες οι οποίες παθαίνουν πολύ συχνά με κοιτιάσεις που το είπαμε και πριν, ή αντίστοιχα και ουρολιμόξους, που είναι κάτι που ειδικά το καλοκαίρι το ακούμε συνέχεια. Εγώ, για παράδειγμα, έχω μία φίλη η οποία πάρα πολύ συχνά μέσα στη χρονιά θα έχει ουρολίμωξη. Πού μπορεί να οφείλεται, ενώ προσέχει δηλαδή και την υγιεινή της και το καλοκαίρι, ας πούμε, με τα μαγιό θα αλλάξει συνέχεια για να μην μείνει η υγρασία κτλ. Παρ' όλα αυτά, κολλάει πολύ συχνά. Πού μπορεί να οφείλεται αυτό? Σε διαταραχή της χλωρίδας και χαμηλό ανασωπητικό. Πρέπει να δώσουμε βάση δηλαδή σε ενίσχυση του ανασωπητικού, που είναι η φυσική μας άμυνα, για να σκοτώνει τα μικρόβια, να μην παθαίνουμε ουρολιμόξεις, να μην παθαίνουμε κολπίτες και να θωρακίσουμε τη χλωρίδα με προβιωτικά. Πάμε λίγο σε ένα άλλο θεματάκι, καθώς ακούμε πολύ συχνά για την ενδομητρίωση. Συνέχεια τα τελευταία χρόνια και γίνονται και ολόκληρες καμπάνιες. Πώς συνδέεται με την υπογονιμότητα? Να πούμε ότι η ενδομητρίωση είναι άλλη μια υπουλή ασθένεια. Γιατί αργεί να τη διαγνώσουμε. Κάνουμε συνήθως 6 με 7 χρόνια να τη διαγνώσουμε οι γυναικολόγοι στη γυναίκα, γιατί δεν φαίνεται. Μα όλα πια αργούν. Το ένα δεν φαίνεται, το άλλο δεν το καταλαβαίνεις, το άλλο δεν έχει συμπτώματα. Αυτό αργεί δηλαδή. Πραγματικά. Γι' αυτό είναι και πολύ σημαντική η ενημέρωση, έτσι ώστε μια γυναίκα, άμα δει ότι, εγώ έχω αυτά τα 3 από τα 5 συμπτώματα που λέει ότι έχει ενδομητρίωση. Μήπως να το πω εγώ στο γιατρό μου να το σκεφτεί να ψαχθεί? Ναι, πες το. Γιατί η ενδομητρίωση δεν είναι το πρώτο πράγμα που θα σκεφτούμε,
Αλλά όταν μία στις 10 Ελληνίδες πάσχουν από ενδομετρίωση, δεν είναι και λίγο, 10%. Ένα στους 10 Έλληνες έχουν θηροειδή. Μία στις 10 Ελληνίδες θα έχουν και ενδομετρίωση. Η ενδομετρίωση τι είναι? Είναι μία ασθένεια γυναικολογική, κρυφή. Είναι μέσα στην κοιλιά. Πολλές φορές δεν φαίνεται με απλές εξετάσεις όπως ένας γυναικολογικός υπέρηχος. Και εκεί που πραγματικά το διαγνώσκουμε είναι όταν κάνουμε μια λαπαροσκόπηση. Αλλά μέχρι να πονάς εσύ 5 χρόνια και να έχεις αλλάξει ο γυναικολόγος και να πεις: Μα πονάω στην περίοδο, μα δεν με πιάνουν τα παυσίπονα. Και τελικά να σου κάνουν λαπαροσκόπηση, χειρουργείο με κάμερα και να δουν την ενδομετρίωση και να πούνε: Α, έχει ενδομετρίωση αυτή η γυναίκα. Είναι πολύ ταλαιπωρία για ένα ζευγάρι που προσπαθεί να κάνει παιδί, είναι πολύ ταλαιπωρία και στην ποιότητα της ζωής σου. Άρα, αν υποπτευόμαστε ότι έχουμε ενδομετρίωση, το συζητάμε, ρωτάμε τον γιατρό μας να μας κάνει τις ειδικές εξετάσεις, μήπως και έχω ενδομετρίωση. Ποια είναι τα συμπτώματα που μπορεί να έχει μια γυναίκα, έτσι ώστε να σκεφτεί ότι ίσως έχει ενδομετρίωση και πρέπει να το ψάξει περισσότερο? Δυσπαρεύνοια. Πόνος στο σεξ. Πονάει δηλαδή η γυναίκα κατά τη διάρκεια της επαφής, πονάει στη διείσδυση, δεν μπορεί να ολοκληρώσει σεξουαλική πράξη γιατί πονάει τόσο πολύ. Άρα δεν είναι φυσιολογικό. Πάμε στον γιατρό να δούμε τι παίζει. Μπορεί να έχει ενδομετρίωση. Δεύτερον, δυσμηνόρια. Πονάμε δηλαδή στην περίοδο. Αλλά πονάμε ιδιαίτερα πολύ. Παίρνουμε αντιφλεγμονώδη, παίρνουμε παυσίπονα, δεν μας πιάνουν. Παίρνουμε αναρωτική από τη δουλειά 2 μέρες γιατί πονάμε τόσο πολύ. Δεν θα έπρεπε να πονάς τόσο πολύ στην περίοδο. Κάτι τρέχει, πήγαινε να το δεις. Μπορεί να έχει ενδομετρίωση. Τρίτον, πόνος στην τουαλέτα. Δηλαδή πάμε τουαλέτα. Γιατί κατά τις κενώσεις. Και κατά τις κενώσεις είμαστε. Δεν μπορούμε να κουνηθούμε. Πονάμε πάρα πολύ. Και αυτό πάλι μπορεί να είναι ενδομετρίωση. Που η ενδομετρίωση τι είναι? Το ενδομήτριο, αυτό που είναι μέσα στη μήτρα, πάει και κάθεται αλλού. Πάει και κάθεται στις οθήκες, πάει και κάθεται στις άλπικες, πάει και κάθεται στο έντερο. Εξού και πονάμε στην τουαλέτα. Άρα, επειδή η ενδομετρίωση είναι μια επεκτατική νόσος, πάει ιστός που είναι μέσα στη μήτρα, δεν θα πρέπει να ήταν πουθενά αλλού, πάει και κάθεται έξω από τη μήτρα. Στο έντερο, στην ουροδόχο κίστη, στις άλπικες. Οπότε, όταν έχουμε τέτοιους πόνους άκυρους, δηλαδή άμα έχει γυναίκα πόνους εκτός της περίοδου, στα μέσα του κύκλου, όταν λίγο πριν, αλλά πονάει πολύ, υποπτευόμαστε την ενδομετρίωση και ζητάμε από τον γιατρό μας να μας το τσεκάρει. Γιατί? Γιατί περισσότεροι συνάδελφοι δεν έχουμε εκπαιδευτεί να ψάχνουμε την ενδομετρίωση. Τα νέα δεδομένα πια οι νέοι γιατροί το ψάχνουν. Αλλά οι περισσότεροι δεν είναι εκπαιδευμένοι να το ψάξουν. Άρα πες στο γιατρό σου, πες στη γιατρό σου. Πονάω, μήπως έχω ενδομετρίωση. Να μου κάνει τις ειδικές εξετάσεις να το δούμε. Σε περίπτωση που δούμε ότι δυστυχώς υπάρχει ενδομετρίωση, ποια είναι τα βήματα τα οποία πρέπει να ακολουθήσει μια γυναίκα για να το καταπολεμήσει? Η θεραπεία της ενδομετρίωσης είναι να κόψουμε την περίοδο. Άρα, πρώτη θεραπεία, μην έγκυος. Μην έγκυος. 9 μήνες. Δεν έχεις περίοδο 9 μήνες αφού είσαι έγκυος και πολλές γυναίκες βλέπουν βελτίωση της ενδομετρίωσης αφού μείνουν. Βέβαια, η ενδομετρίωση είναι και παράγοντας υπογονιμότητας. Κάποιες γυναίκες δυσκολεύονται να μείνουν λόγω της ενδομετρίωσης. Οπότε εκεί πάμε στην άλλη θεραπεία, την χειρουργική θεραπεία. Λαπαροσκόπηση. Η λαπαροσκόπηση είναι που μπαίνουμε με μια κάμερα με στην κλίτσα, έχουμε ένα λέιζερ και με την ενδομετρίωση και μετά και δεν μπορεί να γυναίκα και έχει καλύτερες περιόδους και μένει και έγκυος. Και τρίτη θεραπεία. Μου ακούγεται πάρα πολύ απλή σαν θεραπεία. Ναι, το θέμα είναι να τη βρούμε. Τόσο εύκολα ότι αν τη βρούμε, τη θεραπεύουμε. Το θέμα είναι να τη βρούμε. Το σημαντικό τη θεραπεύεται. Ακριβώς. Και όπως είπαμε, επειδή η θεραπεία είναι και το να κοπεί περίοδος, υπάρχει και η χημική θεραπεία, ας το πούμε, που κόβει την περίοδο για 8 μήνες, 1 χρόνο. Μπορείς να κάνεις μια ειδική ενεσούλα στην κοιλίτσα, η οποία αυτή η ενέση σου κόβει την περίοδο, δεν έχεις περίοδο για 9 μήνες. Οπότε ηρεμεί το σύστημα για αυτό το διάστημα, ηρεμείς από την νόσο, καταστέλλεται. Και μετά, μόλις επιστρέψει η περίοδος, τότε μπορεί να κάνει η γυναίκα πάλι προσπάθειες να μείνει έγκυος και πάει λέγοντας. Δεν είναι λίγο, δεν θα πω επικίνδυνο, αλλά όταν κάνεις έτσι μία παρέμβαση τώρα σε κάτι το οποίο έχει γυναίκα κάθε μήνα, ας πούμε, δεν είναι λίγο, δεν μπορεί να δημιουργηθούν άλλα προβλήματα? Δηλαδή μπορείς να κόψεις την περίοδο έτσι για 1 χρόνο και μετά να ξαναέρθει και να είναι πάλι φυσιολογική όπως ήταν? Ναι, σαφέστατα. Γιατί η περίοδος για αυτή τη γυναίκα δεν είναι φυσιολογική. Δεν είναι να έρθει η περίοδος όλα καλά. Είναι πονάω, υποφέρω σε κάθε περίοδο. Οπότε της δίνεις μια λύση. Αμέσως ηρεμεί για αυτή την περίοδο των 8-9 μηνών που θα διακόψει την περίοδο με την ένεση. Γιατί δεν αιμορραγεί, δεν πονάει, έχει καλύτερη ποιότητα ζωής και παράλληλα ηρεμεί λίγο το γυναικολογικό σύστημα, καθώς δίνεις χρόνο να αντιμετωπίσει την ενδομετρίωση αφού δεν έχει έξαρση της νόσου. Παράλληλα, μπορούμε να δώσουμε και άλλα φάρμακα και άλλες θεραπείες που μπορούμε να τη βελτιώσουμε χωρίς τη χειρουργική αντιμετώπιση. Γιατί η χειρουργική είναι, φαντάζομαι, η τελευταία λύση. Είναι η πιο στάνταρ λύση. Είναι η καλύτερη λύση για την ενδομετρίωση. Είναι η λαπαροσκόπηση. Γιατί μπαίνεις μέσα, βλέπεις την νόσο
την καίς με το λέιζερ, την αφαιρείς χειρουργικά, γεια σας. Βέβαια, έχουμε και τη συντηρητική αντιμετώπιση. Κάποιος δεν θέλει να χειρουργηθεί, σεβαστό. Του προσφέρουμε αυτή τη λύση. Να διακόψουμε την περίοδο, για παράδειγμα. Όπως και μια άλλη λύση, κάποιες γυναίκες βρίσκουν ανακούφιση με αντισυλληπτικά. Γιατί με τα αντισυλληπτικά χάπια μπορούν λίγο να βρούνε ανακούφιση των συμπτωμάτων, αλλά αυτό, όπως λέμε, είναι ένα τσιρότο. Τα αντισυλληπτικά δεν κόβουν δεν την περίοδο. Ίσα-ίσα που βοηθούν και στην, αν δεν κάνω λάθος, όταν μια γυναίκα πια έχει δυσκολία και στην περίοδό της, τη βοηθούν έτσι ώστε να φτιάξει και ο κύκλος. Σωστά. Οπότε τα αντισυλληπτικά σε αυτή την περίπτωση μπορούν να βοηθήσουν με τα συμπτώματα, αλλά δεν μας θεραπεύουν. Δεν θεραπεύουν την ενδομητρίωση. Και επίσης, αν είναι μια γυναίκα με ενδομητρίωση που θέλει να μείνει έγκυος, τα αντισυλληπτικά επίσης δεν βοηθάνε ούτε με μια πιθανή εγκυμοσύνη. Οπότε πάλι αυτό το λέμε παράδειγμα για μια νέα γυναίκα 22 ετών, η οποία έχει ενδομητρίωση και υποφέρει και δεν θέλει να προβεί σε κάποιο χειρουργείο ακόμα ή σε κάποια άλλη πιο δραστικά μέτρα, όπως είπαμε, η διακοπή της περίοδου. Μπορούμε να της κάνουμε μια θεραπεία με αντισυλληπτικά, να δούμε λίγο πώς πάει και πάει λέγοντας. Έτσι, αυτές είναι οι θεραπευτικές μας επιλογές. Πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω να πούμε έτσι για άλλη μία φορά τον βασικό έλεγχο που πρέπει να κάνει η σύγχρονη γυναίκα, έτσι ώστε να γνωρίζει τι ακριβώς της συμβαίνει, τι δεν της συμβαίνει, τι πρέπει να κάνει, τι δεν πρέπει να κάνει και να πούμε για άλλη μία φορά και τα tips για την καθημερινή υγιεινή. Βέβαια. Ο βασικός έλεγχος που πρέπει να κάνει μια γυναίκα είναι πρώτον ο ετήσιος γυναικολογικός έλεγχος που περιλαμβάνει γυναικολογικό υπέρηχο, τεστ Παπα-Νικολάου με HPV DNA τεστ που είπαμε μαζί, καλλιέργεια σκολπικού υγρού και βέβαια εξέταση του μαστού. Αν είμαστε πάνω από τα 35, μιλάμε και για μαστογραφία ή και υπέρηχο μαστού και σε πιο μικρές ηλικίες, άμα έχουμε πιο πυκνό μαστού ή άμα ψηλαφούμε κάτι στο μαστό μας. Από εκεί και πέρα, για το κομμάτι της γονιμότητας, είναι κάποιες έξτρα εξετάσεις που είναι ορμονολογικές. Που δεύτερη με πέμπτη μέρα του κύκλου, όταν έχουμε ακόμα το αιματάκι, όταν έχουμε ακόμα την περίοδο, παίρνουμε ορμονολογικές και βλέπουμε από τις ορμόνες πώς είναι τα γυναικολογικά, έχουμε ορυξία, έχουμε ότι δουλεύουν όλα καλά. Επίσης, μια σημαντική εξέταση είναι η άμμη. Η άμμη είναι μια ορμόνη που μας λέει πόσα ωράρια έχουμε στο ράφι. Πόσα ώρια έχουμε μέχρι να τελειώσουν. Γνωρίζουμε ότι κάθε γυναίκα γεννιέται με περίπου 2 εκατομμύρια οάρια και από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η περίοδος της και θα φτάσει στα 18, θα έχουν μειωθεί αμέσως σε 800.000 οάρια. Και κάθε μήνα μειώνονται, όπου φτάνουμε πια στην ηλικία των 40 που έχουμε κοντά στα 10.000 οάρια. Και πια, όταν η γυναίκα φτάσει στην εμεινόπαυση, στα 52 της, στα 54 της, όποτε, είναι που πια έχει μηδενιστεί αυτός ο αριθμός. Όταν πια τελειώσει το απόθεμα, μπαίνουμε στην εμεινόπαυση. Οπότε, επειδή βλέπουμε αυτό είναι μια κατάσταση που χρονικά όλο μειώνονται αυτά τα οάρια, είναι σημαντικό ανά πάσα στιγμή να μάθει η γυναίκα πόσα οάρια έχω άραγε ακόμα στο ράφι, για να μπορεί να κάνει τον προγραμματισμό της, όπως έχουμε συζητήσει και για κρυοσυντήρηση οαρίων και για να δημιουργήσει την οικογένειά της κτλ. Οπότε αυτή η ορμόνη, η άμμη, μας δίνει αυτή τη σημαντική πληροφορία. Τέλος, για το κομμάτι της γυναικολογικής υγιεινής, όπως είπαμε, καθημερινή υγιεινή εξωτερικά πλύσεις, όχι εσωτερικά. Πάντα πλυνόμαστε μετά τη σεξουαλική επαφή. Όποτε έχουμε κάτι, οποιοδήποτε σύμπτωμα, δεν το αφήνουμε να εξελιχθεί και να γιγαντωθεί το πρόβλημα. Πάμε αμέσως στο γυναικολόγο να εξεταστούμε για να μας δώσει την κατάλληλη λύση. Και για θωράκιση της χλωρίδας, προβιωτικά για τον κόλπο. Αυτά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για σήμερα, γιατί νομίζω δώσαμε πάλι έτσι με πολύ απλό και κατανοητό τρόπο όλες αυτές τις πληροφορίες, απαντήσαμε στις απορίες που έχουμε και νομίζω ότι πραγματικά βοηθήσαμε και τις γυναίκες αλλά και τους άντρες που μας βλέπουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η εκπαίδευση των γυναικών στην υιοθέτηση καθημερινών υγιεινών συνηθιών είναι εξαιρετικά σημαντική. Ο ρόλος των καταρτισμένων ιατρών γυναικολόγων συνηγορεί προς την κατεύθυνση αυτή. Εκείνοι ενημερώνουν για πιθανούς γυναικολογικούς κινδύνους, παρέχουν μέτρα πρόληψης και ακολουθούν σύγχρονα πρωτόκολλα διάγνωσης και θεραπείας. Όλα προς όφελος της υγείας της γυναίκας. Humans are weak. We've learned to face fear and use the power of faith
This series will explore some of the most incredible people on the planet. That has to be as I've ever had. To see what we can all learn from their lives. Body Hack. Runners to me look like freaks. People that were showing off. I don't get it. Why would you want to do it? My gut reaction when you talk about running is, do you know there's some people like swimmers, they're just natural runners and natural swimmers. I know that I wouldn't look like that. I just can't get my head around it. I'm not a runner, and I'm doing a marathon. Well, I don't know much about it, just that you get to a point where you're just not going to be able to go on and you feel like you're going to die. New York City Marathon! Gosh, what happened? Το DNA είναι το γενετικό μας υλικό. Είναι στην πραγματικότητα οι πληροφορίες που έχουν ρόλο στον οργανισμό μας, όπως το λογισμικό για τη λειτουργία ενός υπολογιστή. Το DNA σε κάθε άνθρωπο είναι διαφορετικό. Όπως λοιπόν διαφέρει η εμφάνισή μας, έτσι διαφέρουν και τα χαρακτηριστικά μας σε σχέση με τις πιθανότητες που έχουμε να αναπτύξουμε μια ασθένεια. Αναλύοντας το DNA, οι ασθενείς που έχουν καρκίνο μπορούν να επιλέξουν τις κατάλληλες θεραπείες που είναι εξατομικευμένες και προσαρμοσμένες στο δικό τους προφίλ. Επίσης, οι υγιεί άτομα μπορούν να διαγνώσουν εάν έχουν αυξημένες πιθανότητες να αναπτύξουν κάποια μορφή καρκίνου. Και βλέποντας αν υπάρχει αυτή η προδιάθεση, μπορούν να πάρουν τα κατάλληλα μέτρα. Δηλαδή, να κάνουν κάποιες εξετάσεις που δεν θα έκαναν αλλιώς και με αυτόν τον τρόπο να μειώσουν τον κίνδυνο για εμφάνιση καρκίνου ή να διαγνώσουν έναν καρκίνο νωρίτερα πριν να απειλήσει τη ζωή τους. Η αντιλιακή προστασία είναι κεφαλαιώδης στο κομμάτι της αντιγύρανσης και ενώ όλες οι γυναίκες θεωρούν ότι φορούν αντιλιακό, αυτό που συνήθως ξεχνάμε είναι η επανάληψη, γιατί το αντιλιακό μας προσφέρει την προστασία για 2-3 ώρες. Και βέβαια όλες οι γυναίκες κατανοούμε ότι είναι δύσκολο, αν είμαστε μακιγιαρισμένες, να επαναλάβουμε τη χρήση του. Ωστόσο, υπάρχουν προϊόντα ειδικά, όπως compact πούδρες αντιλιακές ή σπρέι, τα οποία μπορούμε να ψεκάσουμε πάνω από το μακιγιάζ και βέβαια τα ακάλυπτα σημεία του δέρματός μας, όπως τα χέρια, στην οδήγηση, όπως ο λαιμός και φυσικά το πρόσωπο, θα είναι από τα σημεία τα οποία το αντιλιακό θα πρέπει να μπαίνει σε άφθονη γενναιόδορη ποσότητα. Μας ενδιαφέρει φυσικά πρώτα απ' όλα η υγεία του δέρματος, αλλά μας ενδιαφέρει και η ομορφιά και επειδή θέλουμε ο νούμερο 1 εχθρός του δέρματος, ο ήλιος, να αφήσει μακριά τα σημάδια του, χρησιμοποιούμε και προστατευόμαστε το αντιλιακό χειμώνα καλοκαίρι, ακόμα και όταν έχει συννεφιά. Humans are remarkably adaptable. Another day in the bazaar office. It's like flying. We've learned to face fear. Oh! That's whiplash. Master our minds. I didn't even see it. And use the power of faith to navigate the world. That was an experience. This series will explore some of the most incredible people on the planet. That has to be one of the most amazing welcomings I've ever had. To see what we can all learn from their lives. Easy. I will not only observe them, I'll step into their shoes to try and understand them. I'm Todd Sampson, and this is Body Hack. The
car is one of the greatest driving forces of change in our human history. It's really going. It's come to represent freedom, status, and even style. Not pretty? But for some, the car's become an obsession. This is like a rocket. Whether it's racing, You only got to pay for what you wreck. speeding, or destruction. Oh, okay, that hurt. Extreme driving is now a global phenomenon. Holy shit, he's back! I'm on a mission to find out how these drivers deal with adrenaline and extreme stress. Fortunately, I've never been in a car crash. That is, until now. Buckle up. It's going to be a wild ride. Well, my car is just one big puff of smoke. I've got to go to the hospital. The Idaho State Fair. Home to fun, food, and demolition derby. It's loud, violent, and action-packed. The guy's head just bounced off the steering wheel. There are not many rules with demolition derby. You can't hit the driver's side, although I saw lots of those. You can't go 2 minutes without hitting someone. Other than that, it's fair game. The last car still driving takes home the prize. These cars are specifically designed to deliver and take a beating. It's like boxing with metal. But it's the people inside these vehicles that I'm curious about. I've come to Heartland America to try and understand the extreme driving phenomena, why they do it, and how they manage the fear and stress they inevitably feel. If all goes to plan, 1 week from now, I'll also compete in a demolition derby. And my instructors are out there. A father and son team, Johnny Gullo in car number 17. And his son Dalton in car number 6. Both are champion drivers with over 50 wins under their belt. Johnny has taken a blatant, direct hit to his driver's side door. It's illegal, but effective in sending him into road rage. Road rage is hormonal-based primitive thinking, but in demolition derby, it can be fueled. Johnny's car is now disabled, so it's all down to his son, Dalton. But it appears they also have a plan for him. Trapped against the wall, he's getting needlessly smashed from all angles. Again, illegal, but apparently not today. Fuck, you still hit me on the wall? It's over. And remarkably, Dalton takes third. When they wave the stick, that means they're finished. Oh, that is nasty. He hit you full on side door. I thought that's illegal. It is. You never know until you're in the moment of what you're gonna do. Yeah. Well done, Dalton. You got slammed up against that wall there. Multiple times. Not just once. Are you ready to run? Look, I'm scared, but I'm looking forward to it. Before I begin my training, Johnny suggests I experience a not-too-distant cousin of demolition derby. It's called figure-8 racing. Like demo derby, the rules are simple. Drivers need to navigate a figure-8 course. The first to complete 20 laps wins. The goal isn't to crash into other cars. Well, that's the theory anyway.
If I've learned anything so far, it's that when it comes to extreme driving, rules are meant to be smashed. I'll rev it up. You're a racer. Yeah! Oh, yeah. One more time. Yeah! Wow, it does feel like it's got power. Todd! Todd! Yeah? If you win, you owe me dinner, right? I owe you more than dinner. It'll be More a than miracle. dinner, you heard that. Hookers, too. Wayne and Stacy have been kind enough to lend me one of their cars. The bullet holes on the side are a little disconcerting. The plan for me is to ride in the back seat, You guys are gonna win. which was welded to the floor only yesterday. Turns out, backseat driving in this event is rare. And I'm about to find out why. Yeah, he's fucking stuck. But first, some words of encouragement from Spencer, And you always carry it loaded? Yes. the well-armed event organizer. Right there. The only thing that you have to worry about is don't ever stick any part of your body outside of the car if you like it. And if it rolls over, don't stick your arm out. If you stick your arm out, it's basically like smashing a toothpick. So, Has it the other happened? thing is, oh yeah, if for any reason your car dies, it catches on fire, whatever, don't ever get out of your car. Even if it's on fire? Even if it's on fire. Do they catch fire often? Did you bring a fire suit? Now that Spencer has put my mind at ease, it's time for the official safety briefing. Hey, guys! But worryingly, there's still no sign of my designated driver. Biggest thing for me is the safety end of it. Don't make it into a demolition derby. Let's try and get some racing out of it, please. Now let's just be good sportsmen, have fun. That's what we're here to do. Okay, we kind of have a treat here tonight. We have a guy, a gentleman here from the great state of Australia. No, it's a state. He's gonna ride as a passenger. Do me a favor, don't kill him. He wants to go home. Yes. One of my pet peeves is during an actual... Well, the safety briefing didn't make me feel any safer. You do get the feeling that if they want to turn it into a demolition derby, they're going to do that. Some of those guys would look like they're going to turn it into a demolition derby. Even as I line up my car for the race, there is still no sign of my driver. Here's the national anthem. It shows some love to the United States Marine Corps. For the land of the free and the home of the brave. Although I know I'm a sinner, help me to believe with you I am always a winner. In Jesus' name, amen. With guns and God on our side, what could possibly go wrong? And with only minutes to spare, I finally meet my driver, Jason. Anything I need to look out for? Just keep your arms and legs in the vehicle. And to my surprise, he's a demolition driver, and this is also his first figure eight race. Well, here's how I feel. It's all so random and fast. Just arrived, and this is his first one. Although he's a demo driver, this is his first one as well. So, to say this is a little nerve-wracking and random would be an understatement. And my seatbelt they just put in last night, and they told me that the reason there's no roll bar in our vehicle is because they didn't have time to put it in. Ready? Well, I'm as ready as I can be. Try my best. 5, 4, 3, As we round the first corner, two things become very clear. One, it's really fast. And two, Jason is going to turn this into a demolition derby. Now I know why sitting in the back is not popular. You don't see the hits coming. You don't have the ability to brace for impact.
We've just been hit side-on by a car traveling at over 50 kilometers an hour. When it comes to collisions, injuries come in threes. The first is vehicle impact. The second is body impact. If I wasn't wearing a seatbelt, I would have been thrown around the car with a force of 12 tons. The third impact happens inside our bodies. It's organ impact. Especially vulnerable is the brain, which on impact can be slammed against the skull, resulting in unconsciousness or even death. Okay, let's get out and just think about this. It's finally over, and so is my neck. I can barely get out of the car. Here's my conclusion. I nearly got a concussion, and that requires serious skill. Good job, man. I've got to go to the hospital. Well, if that's the warm-up to Demolition Derby, Oh my God. then this is going to be a very painful experience. With the inability to move my head to the right and a healthy dose of fear, I'm off to meet my trainers just outside of Salt Lake City. By the looks of it, I wasn't the only one that got injured. Oh boy. Wasn't a good weekend. What happened? Remember that door hit we got? Yeah. Fractured my leg bone. From this side hit. That big side hit. I still drive if I could today. Let's look at that door. What are the rules? Don't hit the driver's door. That's where my leg was right there. But structurally, it stayed okay, didn't it? Yeah, absolutely. We build them for safety. You see the cages that are in there, and, you know, it's old Detroit iron. So I'm not driving this? No. What am I driving? Let's show you. Daniel Grange and his wife, Danny. Hey, Daniel. She's going to be driving with you, having a lot of fun. So you have a 79 Buick. It's got a Schrade 355 motor. We strategically weaken this car so they bend the way we want them to bend. That's not making me feel So better. basically, we're creating those crumple zones that are in the newer cars today. Oh, safety. So absorb the impact before it gets to me. So if you do this right, this should be about 3 feet shorter by the time he's done. Easy. Oh, this is the pep talk, Johnny? Because this is not really working as a pep talk. The thing about these cars is if I want to beat your car, I have to slow it down. And so how I'm going to slow that down is breaking something in the steering, because if you can't steer or your tires are going like this, you're not going to be able to hit me. Look at Dalton's car. Yeah, I mean, Dalton's front car right tires? See here, the front tires full are both- tires are like that. He's not moving. He might still be able to move, but he's not going to be able to pick his shot on me. So if you were picking a shot on this car, what would you do? I would hit this driver's side tire because the steering box on a Chevy is on this side. If you hit this car on this angle, you stand a high chance of bending this frame rate. You look at a car and go, that's a Chevy. I know its weak spot. Exactly. Wow. Absolutely. Your head is on a swivel. You are constantly doing this, watching everybody. What happens is I see somebody in front of me, I'm gonna get him, but what I don't realize is Two guys are there's behind me. two guys coming in right behind me, so if I hit him, I'm what am I? stopped. I'm a sitting duck. Can we maybe not call it kill shot? The first part of this training is getting familiar with the car. Take it, the door doesn't open. That- doors don't open no more. Door's not. Okay. This is my old Dukes of Hazzard days. Ugh. Oh, wow, this really is feeling real now. Okay. When you drive this, you drive with 2 feet. This isn't street driving. You have a left brake pedal with your left foot and your gas foot. You never take your feet off the pedals. This is super cool, but why is it like a disc? When you drive a car, how do you normally drive? Yeah, in. So when you get hit on a tire, it jerks the steering around. So your steering wheel goes like this, and what happens to your thumbs? Yeah. Wow, you guys are really good with the pep talks. And now, Danny, no pressure, but I just want you to try and protect me as much as possible. Before we get to work, Johnny has something he wants to get off his chest. Just having a lot of fun with you. Or off his leg. You're taking the piss? Oh, God, because let me tell you what was going through my mind. Right, I'm just gonna be honest with you, right? Let me tell you what was going through my mind. It's like, he's building the car I'm in, and he built his own car,
and he broke his leg. There is no hope for me. It seems I don't only have to worry about my opponents when it comes to mind games. Helping build the car is a great way to understand it. The rules state you can't add any steel that wasn't already on the vehicle. So great care is taken to reinforce the vehicle's pressure points, with steel cannibalized from other parts of the car. They have a saying, it takes 3 weeks to build and less than 30 minutes to destroy. Although there is only one winner, you can team up with other drivers inside the arena. Danny will be competing in my match, and we've agreed to look out for each other. With over a dozen demolition derbies under her belt, she might be my best chance of survival. What were you like the first time you went out? Scared to death. And I was so nervous driving into the arena. But then they said go, and I just kept driving because I didn't really know what to do. And somebody hit me, and I was like, oh, it's on. So then you just go, yeah. But what do you get out of it? It's fun. Is it the fun? Is it the rush? Is it the rush? I think it's the rush. You can just go out there and hit someone as hard as you want, you know? I don't know. So just take a good look at my car. This is the one not to hit. Okay. The one, this one here. Okay. For Danny and Daniel, Yep. Okay. Demolition Derby is a family affair. It's really good, huh? So now, 12-year-old Keegan is good enough to show me how to weld. I assume I need this? Is this mine? You need the helmet. You got advice for me? Put it on. Yes, thank you. Yeah, you're good. There you go. Why are we doing this, Keegan? So in the derby, the door doesn't just fly open and she falls out. There's not many mums racing No. around in demolition derby. No, there's not. Give you bragging rights at school? Yeah, pretty much. Get closer. Get a little closer. That looks better. That looks better. Yeah. This part was terrible, but that part was good. With Keegan's kind words, it's time to see what this beast can do. Oh, yeah! Feels great, though. I feel like I'm in a tank. When you hear the sound and you're outside the vehicle, it's quite an intimidating, you know, it's really going. When you're inside it, it's like your weapon. Yeah, it's comfort. Right now, we're gonna just let you feel the car, the power, get out there, go crazy. And don't forget the steering wheel. Cool. Today's training starts with getting a feel for how this car handles. While I'm no rev head, I do love fast cars and the chance to drive like a maniac. Oh, this is an amazing car. What I want you to do on this time, do some Brodies, stop, get it in reverse. Yes. Do some stuff in reverse, stop, go backward. Because what we want to do is this wants to become second nature. You're just going to drop it. That's why it's next to your hip like a gun. Whoa, 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 whoa. Car that we have taught, and it's a lighter weight car. If you think of it in boxing terms, you got, you know, boxers that do a lot of jab, 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 jab. And then you've got the heavy hitters. The car we have him in is a jab car. It's fast. He's got a big motor in it. It's lightweight, so he can scoot out of the way. He moves faster than most of the big cars. The next part of my training involves a little bit of cat and mouse. In this case, I think I'm the mouse. It's one thing to control the vehicle, and it's another to do it while under attack.
So he's going to get the real feel. He's going to leave himself open. He's left himself open 3 times. One of the critical skills for demolition driving is the use of peripheral vision. Our central vision is in high resolution, but it only accounts for about 1% of total vision. The other 99% is peripheral vision, which is of lower resolution. Peripheral vision declines as we age, narrowing by 1 to 3 degrees every 10 years. But what's more concerning is it also reduces with stress. Stress produces a high amount of adrenaline, which can cause our field of vision to narrow, known as tunnel vision. Demolition drivers counter this effect through experience, calming their breath, and forcing themselves to constantly scan the environment. They refer to this as having your head on a swivel. So he always had a kill shot on you, and you were turning into it and giving him that kill shot. I thought we decided not to call them kill shots anymore. Now you a little sense of how fast it's going to be with 1 car. So imagine 10 cars in there. Head on a swivel. It's left turn, left turn, left turn. Because you want this door inside. There's a lot going on. The final part of my training today involves hitting. See that car down there? We want you to hit the square, then throw it in first, come around, do your left-hand turn, come up, and then square on the rear tire. It spins, and you keep going. Has anyone ever said this is not normal? Has anyone like Oh, derbies are stupid. Let's recap what's happening here before I go. So I'm sitting in this vehicle, and you want me to hot wire it Next to a fuel pump. and then I'm gonna go balls to the wall. Yep. Kids, do not try this at home. All right, let's do it. The energy of a car moving at 60 kilometers per hour is equivalent to the energy of an elephant dropping from a 3-story building. I'm about to feel that elephant. Go! Fuck! With my neck already injured, this is one of the more painful things I've ever experienced. Holy! When our body experiences the shock of a sudden acceleration-deceleration force, there is a rapid and violent snapping of the head, tearing fibers in the tendons and muscles of the neck. This is known as whiplash. I'm surprised you went so fast backwards first. Yeah. What? You told me to floor it. I just floored it. Here's the key. As you're going back, you know that hit's coming, you push against the seat because that's the first impact. And if you're already pressed in neck back against the seat when you make that hit, then your next one's coming forward and you're fine. I wish you would have told me that earlier. Unfortunately, demolition derby is about multiple car crashes. So now, having taken a hit, it's time to start dishing them out. Johnny wants me to practice the strategic art of hit and move. Because a stationary car is an easy target. But in my concussed state, all I want to do is smash something. It's like focused road rage. Now he's having fun. I also need to practice my jab, the wheel shot, which is the most effective way of immobilizing an opponent. It's also he's having a ball now. meant to be the least painful in terms of impact. Well, most of the time. Oh, Jesus! I've now realized that as long as you can still move, you can still hit. Even if you're on your last leg. There goes the wheel. Hey, that's my tire! Whoa! He's on the tire. Whoa! Whoa, that was
got a better appreciation for the pain I'm gonna feel. Gotta get to the chiropractor. Oh. In Demolition Derby, the difference between a jab and a kill shot is speed. And when it comes to speed, there's only one place to go: the Bonneville Salt Flats. This dried-up lake bed is arguably the world's most famous raceway. A couple of times each year, amateur drivers from all over the planet gather to pursue time trial land speed records. It's not too easy. These cars have a mind of their own. If you're going above 200 miles an hour, and when you spin, you're just hoping, keep this sucker flat. Keep it on the salt. But I tell you what, the greatest feeling on earth, the end of a run, you've gone 5 miles, you pop that parachute, and you feel them kick the car, then you go back to the bar and have a cold one. To help me understand speed, Johnny's arranged for me to experience it. Well, if you're not a little bit nervous, you're a fool out here. But without great risk, there is no reward. Opie and Mark are both land speed racers and my trainers for today. Okay, I can see it. We got about The human body did not develop to travel at high speed. The goal today is to stress test mine at over 200 kilometers per hour. Now, I'm relying on you experts to tell me when you think this car has had enough. You'll feel it. You'll feel it. No, but let's not judge it on my feeling. Let's judge it on your feeling. Go for your testicular fortitude. Oh. Just, we can't tell you that because we're not getting the input. Okay. Drive to your comfort level. Jeff, you see the direction we're going in? Everything okay? We're good to go in recording, so go ahead when you're ready. Okay. Nice knowing you. Friend, you've got this. You ready? I'm ready. Go for it. There are 2 rules. Don't oversteer. Let's feel what this Mustang can do. And don't touch the brake at speed. Both could have fatal consequences. Just drive through it. You've got this, friend. You're a regular land speed racer now. Wow, it's really going. It's incredible to think, at this speed, the patch of the tire touching the ground is less than the width of your index finger. And with the slippery salt surface, one sudden move of the steering wheel, and we would spin out of control. That is amazing. You're getting the door seals to fail. The seals are failing. Oh, it's really rocky now. Whoa, it's shaky. Speed is stress. Wow, we are drifting. To help counter this, I'm now focusing on my breath. Slow breathing increases the activity in the vagus nerve and pushes our brain out of our natural fight-or-flight response and towards calm. Oh, wow. Okay. 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 We just hit a bump at 200. Oh, it's really rocky now. Yeah, this is where I'd start to slow it up a Okay, little. if you're telling me to slow. Yep, slow her down. I'm gonna slow down. Whoa! Whoa! That was incredible. It was a massive adrenaline hit. That's what does it. You just right there experienced what it drives every land speed racer to do it. You did awesome right there. My That friend, was amazing. You just joined a 130 club. Yep. 130 miles per hour, I get it. or 220 kilometers per hour, was scary enough. Thank you. It's hard to imagine traveling at more than double that. This guy can. Bonneville's still sort of the last frontier where some guy can build something in his 2-car garage and go do something spectacular. Rob Freivogel and his team have certainly built something spectacular in his garage. This twin-turbo streamliner boasts a 2,600 horsepower engine. It's been specifically designed to beat the current land speed record in its category of 671 kilometers per hour. And it's been 10 years in the making. This is like a rocket. It's not like more like an airplane.
Basically, this is a combination between racing cars and flying aircraft at 0 elevation. And what does it feel like when you pull the chute? Okay, I'm probably not gonna die. Things are gonna be okay. Rob is just about to do his first qualifying race. And while everyone is putting on a brave face, I can feel the tension rising. We're gonna go fast again this year, so let's do it safe. Anything a driver wants to add? Oh, no, just thank you guys very much for coming out. Really appreciate it. All right, let's go do it. This is not for everybody. No. And it's not because it's the driving thing. It's just the getting here, like designing the car, building the car. Other people come along to help, getting those guys to help, and I've just been blessed. I mean, I can't say enough. So you're emotional now, aren't you? I am. I really am. The car has always been a collective endeavor. Its evolution spans over 5,000 years, since the invention of the wheel. While this team is chasing speed, it's togetherness and a common goal that fuels them. At the starting line, there is a strange kind of nervous anticipation. It's incredible how much horsepower these things are throwing out. It's part carnival, part NASA launch pad. This is how it works. Drivers have the first mile to get up to speed. The top speed is recorded over the next 3 miles. Then, the driver has 1 mile to slow down. It's the final minutes before takeoff. Rob's body is now filling with adrenaline. To help prevent his adrenaline rush turning into a fear response, Rob focuses on his breath and relies on the calming effect of his faith. Pray for Rob right now. And we just pray for safety, pray for clarity of his mind and thoughts, and that he would be able to bring you glory through this event. Amen. Amen. Rob, how are you feeling now? Any last thoughts or anything you say to yourself before you take off? Yeah, don't mess up. All right. Godspeed. Rob's Streamliner needs a push cart to get him started, since his transmission is geared for high speeds only. Speed makes accidents more likely for one simple reason. It changes our reaction time. The body is moving faster than the brain can process, known as neurolag. At this very moment, Rob's brain is roughly 25 meters behind his body. Suddenly, something goes wrong with the engine, and like a good test pilot, Rob pulls the chute to save the car and race another day. Now parachute is out just at the 2-mile marker. Undeterred, Slowing down. Rob takes the setback in his usual optimistic stride. The good news is the car was extremely fast and took off like a rocket. I mean, it was way ahead from where we were ever been on a track. So the record was right in our grasp. So what's next? I'll just fix it and go back out and do it again. And that's why it's called speed trials, not race, right? Thank goodness. We get to keep doing it again. Well, you're alive. Congratulations. Thank you. Thank you. Yes. Good luck. Thank you. See you, mate. Coming here, I thought the primary objective is going to be adrenaline, speed, but it turns out, for most of the drivers, this is a continual pursuit. This is like a longitudinal science experiment where each time they race, they tweak the car to make it faster and faster. I must say, though, the whole time I've been here, all I've been thinking about is not how fast these cars can go, but crashing them as the Derby gets closer. Little did I know how true my words would become. I leave Rob and his team to prepare for their next race. But soon after, we get devastating news. With great speed comes great risk. The following day, Rob Freivogel crashed at 720 kilometers per hour. He sustained life-changing physical and neurological injuries and was in a coma for nearly 2 weeks.
He now begins his long road to recovery. I have one final driving lesson to help manage my nerves and improve my control at speed. Circle track racing, also known as NASCAR. It's the biggest spectator sport in America. Nearly 1 in 3 Americans consider themselves NASCAR fans. And it's a very counterintuitive sport because we're conditioned since we got our license to avoid high speeds and potential collision situations. And these drivers are able to override that natural response and do some incredible things on the track. This is amazing. You know you're in a lot of danger when your armrest is a fire extinguisher. So this is it? This is it, yeah. I'll have you help me get the hood real quick. How long have you been doing this? Since about 2007. Chris McKean is a racing champion and my instructor for today. Why do you do it? Like, what do you get out of it when you're doing it? You feel like you're in a different world, and you get out and you just feel like you're walking on air. Were you scared the first time? If you're not scared, you don't have enough respect for the sport, and you probably shouldn't be in one of these cars. Let's give it a go. Okay, now I'm starting to feel like... Professional? Bananas in pajamas, really. I know he's a professional driver, but I can't help think that at this speed, just one lapse in concentration, and we would both be dead. Wow, that is crazy. The average speeds for NASCAR are just over 300 kilometers per hour. Wow. You certainly get an adrenaline hit from that. Adrenaline is released from the adrenal glands, which are above the kidney. And basically, they dilate or open our airways and blood vessels to give us an oxygen-rich flood of blood to the muscles, to the brain, and to the liver. Race car drivers have an incredible ability to feel that adrenaline rush, but manage the emotional side effect, which is fear. That is cool. You are totally relaxed. You want to drive? Sure. You ready, Hot Rod? Oh, yeah, I'm ready, all right. You don't want to brake too hard. If you brake too hard, it's going to kick the back of the car out and make us go sideways. If you try and keep it down too low, the back will kick out. And if you don't turn enough, we'll go up on top of the wall. Okay, this is really sounding like a bad idea. You'll be fine. You only got to pay for what you wreck. There you go, roll. Okay, now straighten out right here. Out here. It feels weird to go towards the wall. Yeah. You got to get over that fear. Self-talk, or cognitive reappraisal, is a great way to help manage fear. I'm now telling myself the wall is not my enemy. It's my friend. Perfect. After a couple of laps, it's time for some racing. Racing at high speeds only centimeters away from another car is not only difficult, it's also scary. All the way down there. It's hard to control your fear when all you can think about is crashing. Spin. All the way down. Now go. Go, 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 go. Stay all the way down, all the way down. Park it up here. Whoa. Whoa. I see what you mean. Wow. What do you think? They're pretty quick, huh? They're quick. Yeah? They're quick. So you have managed to keep the adrenaline, because you get it, as you said, but manage the fear response. Yes. Yeah, you learn to use it as a tool to make you better. All the good drivers, they've learned it a long time ago, and it's just to a point where they probably don't even know they're doing it anymore. Today is my day of reckoning. Oh, wow.
My stress levels are certainly high, but I'm excited to see my finished car for the first time. Welcome. It's beautiful. And it screams Target. So, 49. They told me that's how old you were. Yes. Upside down, because you're from down under. Oh, God. We had to get your daughters on there. And they told me you got some kind of tattoo on your back. Yes. So we threw the wolf on there. You're the lone wolf. It's awesome. Johnny, I love it. I mean, I still feel shit scared, but thank you so much, Johnny. You're so welcome. We hope you have a lot of fun safely. Me too. Hey. My car isn't the only one with a fresh coat of paint. You ready? Right. So did your kids do you? I mean, look at yours. I took my kids to Walmart. They picked out some colors, and we just let them go to town on it. We just let them do whatever they wanted. Look, yeah? Isn't that pretty? It's good. I like it. And you're gonna come after that pretty car, aren't you? I'm not coming after that car. Yeah, I come on. promise you. I'll be too busy hiding behind all the other cars. Okay. But before it begins, I need to get my car through pre-match inspection. Do you think there's any chance that I will beat your mother? No chance. Nope. Okay, you gonna wish me luck? Well, that wasn't a vote of confidence. Every car gets inspected. They're looking for cars that are overbuilt. They're also looking at the safety aspect of the car, so they're making sure everything's where it should be. Watching Demolition Derby triggers our survival instinct. We get to face our fears without risking immediate harm. I'm in go mode now. And as they say, when it comes to derbies, you don't participate, you survive. You got to keep your head about you, but just go have fun. I know. All right, everybody, are you ready for some Demolition Derby? Today, Johnny is not just my coach. He's also the event organizer. Okay, See you let's out have fun. Okay. We got drivers from all over the country, including Australia. I always tell my kids, fear is a yellow light, not a red one. Now, I'm telling it to myself. This is no different than the Roman Colosseum. The adrenaline you get out of this is like no other. Stick to your instructions. When you pull through and see this crowd, and that cheer goes up. All the way from down under, Todd Sampson. The adrenaline starts flowing, and you are just scared shitless. What the hell am I doing? In 5, 4, 3, 2, 1, hit 'em all! Right away, it's chaos. Whoa! What the fuck was that? I keep telling myself, head on a swivel, and don't expose my passenger door. Oh, yeah! Wow, that was a hit. Sort of stuck now. Now, I'm a sitting duck. Wow, okay. Get him out of there! Whoa! Wow. Holy shit, here it comes. Oh! Adrenaline is an amazing thing. Whoa! Jesus! I no longer feel any aches or pains, Shit! just hyper alert with an aggressive desire to survive. Suddenly, Danny takes a direct hit front on, which sends her into a rage. I have my own problems. It seems number 31 is on a mission to take me out. Fucking hell! I'm hit hard and spun in a 360, which exposes my passenger door. It doesn't take long for my nemesis to take advantage. Oh, yeah!
We're down to 6 cars. It's now faster, and the hits are harder. Whoa! That's whiplash. But this is what my car was specifically built for. It's a jab car, so I'm going to jab. It seems my friend, Oh, that guy's following me. number 31, is back This guy wants me. with a vengeance. Oh! Ah! Okay, that hurt. I take Johnny's advice and try hiding He's using the car to hide. to plan my next move and catch my breath. Back it up, back it up, back it up. But I'm not fooling anyone. Well, that'll straighten me out. Shut him down, shut him down, shut him down. From time to time, ladies and gentlemen, we have to stop the heats to get debris out of the arena. Oh, Lord. With half the cars eliminated, we're forced to stop and remove the carnage. Whether it's a bumper and That last hit damaged my steering, Look at the smoke. I can't see anything. and the smoke coming from my engine Oh, shit. is a little concerning. Well, my car is just one big puff of smoke. I don't care. I'm just going. 2, hit him up! But as Johnny said, as long as you can move, you can hit. Suddenly, I'm hit Oh! Fuck! with the perfect kill shot. Hey, there's no steering. With a broken tie rod, I'm unable to steer it I've got nothing. and eventually time out. Look at this. Your one lady driver left, Danny Gray. You got your Aussie left, but I think he broke a tie rod, Okay, baby. forward we go. 49 is timed out. He called me off. Shit. Shut him down, shut him down, shut him down. Let's give it up for Australian. He timed out. Somehow, I came fourth. Give it up for Todd Stetson all the way from Australia. Danny, second. Danny, you were amazing. You guys are welcome back anytime. Let us know when you're ready to get in one again. The pursuit to go faster or hit harder comes with great risk. But it's through risk that these drivers are better able to understand themselves and what they're really capable of. This experience has reminded me that fear is real, but so is our ability to manage it. I came here thinking this was all going to be about adrenaline, aggression, and speed, and there is a bit of that. But what I found is it's as much about community, belonging, and a shared endeavor. For them, this is not a passion. This is a way of life. But you still need to be a little bit crazy. And then before I knew it, 5 a.m. I was at the gym every morning, training. And I changed my whole diet and the way I lived. There was a lot of personal sacrifice. You know what? I made it. I expected to feel like I had arrived at the place that I had worked all of my life to get to. I've been a surgeon for almost 20 years. It's the only thing I've ever really wanted to do. Mostly, I operate on cancer patients. Surgery's not pretty, but at least it offers a chance of cure. Most patients I treat ask the same question: what could I have done not to get cancer? And I have to admit, I just don't know. No one's to blame for getting cancer, but we can all reduce our risk.
I've decided to explore the other side of the cancer story, prevention. How not to get cancer. Πότε πρέπει να μετράμε το ζάχαρό μας? Το ζάχαρό μας ενδιαφέρει το πρωινή στη γη, αλλά κυρίως μας ενδιαφέρει με τα γευματικά. Πρέπει να το μετρήσουμε 2 ώρες από την ώρα που έχουμε ξεκινήσει να τρώμε και εκεί τα ζάχαρά μας πρέπει να είναι τουλάχιστον κάτω από τα 180, ιδανικά πρέπει να είναι κοντά στο φυσιολογικό, δηλαδή 100 στα 120. Άρα ένας τέτοιος μετρητής θα μας δώσει τις πληροφορίες ότι είμαστε αρρύθμιστοι, πιθανόν να το ράψουμε ή πιθανόν να πάμε στο γιατρό μας να μας αλλάξει φάρμακα. Ερώτημα. Όλοι οι μετρητές είναι το ίδιο? Η απάντηση είναι όχι. Δυστυχώς δεν είναι όλοι το ίδιο. Μπορεί το 100 να σας το δείχνει 115 και το 200 βέβαια θα σας το δείχνει 230. Έχουμε λοιπόν μετρητές πλέον οι οποίοι έχουν πετύχει αποκλίσεις, οι οποίες μπορεί να είναι στο συν-πλην 7. Όπως καταλαβαίνετε, το συν-πλην 7, ιδίως αυτό που θα αποφασίσει για να κάνει ινσουλίνη, είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει να πάρουμε τις πληροφορίες από τον γιατρό μας, πώς θα τους χρησιμοποιούμε, πώς θα τροποποιήσουμε την αγωγή μας και ποιους μετρητές θα διαλέξουμε. Η θρόμβωση είναι η δημιουργία ενός θρόμβου σε κάποιο αγκείο, είτε του σώματος, είτε του εγκεφάλου. Υπάρχει κάποιος άλλος όρος, ο οποίος συχνά αναφέρεται και είναι η θρομβοφιλία, η οποία εδώ δεν είναι η θρόμβωση ακριβώς, είναι η προδιάθεση για θρόμβωση. Στα παιδιά η θρόμβωση θεωρείται σπάνια κατάσταση, σπάνιο νόσημα. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις τα παιδιά που παθαίνουν θρόμβωση έχουν υποκείμενα νοσήματα όπως κακοήθειες, αυτοάνωσα νοσήματα. Αντίθετα στα αγκιακά κεφαλικά επεισόδια, ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών δεν έχει υποκείμενο νόσημα, αλλά μπορεί να είναι μια κατάσταση η οποία συμβαίνει μετά από κάποια λίμωξη και ιδιαίτερα στους φλεβώδεις κόλπους του εγκεφάλου. Η θεραπεία της θρόμβωσης στα παιδιά γίνεται με τη χορήγηση αντιπικτικής αγωγής όπως σε όλους τους ασθενείς, με τις χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνες και με τα κουμαρινικά αντιπικτικά. Στα εγκεφαλικά επεισόδια που δεν υπάρχει παράγοντας από την καρδιά ή δεν υπάρχει δυσπλασία αγκείου, στα παιδιά χορηγείται ασπιρίνη το περισσότερο διάστημα, την οποία την παίρνουν για 2 με 3 χρόνια. Η υγεία ξεκινάει από μέσα μας. Είναι γενικά ό,τι κάνεις στη ζωή σου, το οποίο σε κάνει να νιώθεις καλά. Την υγεία μας πρέπει να την προσέχουμε όλοι, να γνωρίζουμε ποια πράγματα πρέπει να αντιμετωπίζουμε. Η υγεία είναι το πιο σημαντικό. Το να έχω την υγεία μου για μένα σημαίνει να μην χρειαστεί να δώσω μάχη για την επιβίωσή μου. Υγεία είναι ζωή. Είναι χαρά, είναι ενέργεια, είναι το πολυτιμότερο αγαθό που έχουμε για να μπορούμε να κάνουμε ό,τι αγαπάμε. Με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας ιδιαίτερα, κάτι τόσο δεδομένο μπορεί ανα πάσα στιγμή να αλλάξει, οπότε η υγεία πάνω απ' όλα. Από πολύ μικρό παιδί είχα μάθει να έχω ένα σωστό τρόπο ζωής. Είναι για μένα πολύ ψηλά στις προτεραιότητές μου. Τρώω υγιεινά, τουλάχιστον όσο μπορώ. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα βγω να ξενυχτήσω κάποια στιγμή για να διασκεδάσω, δεν θα πιω και κάτι, αλλά όλο με μέτρο. Γυμνάζομαι σχεδόν καθημερινά. Εννοείται πως δεν καπνίζω και εννοείται πως είμαι επιμελής πάρα πολύ με τις εξετάσεις μου. Υπάρχουν αρκετές περίοδοι στη ζωή μου που μπορεί κάτι να μην πηγαίνει πολύ καλά, αλλά έχοντας μπει στη διαδικασία να ασχοληθώ με αυτή την εκπομπή, έχω μάθει πράγματα που με κάνουν να θωρακίζω τον εαυτό μου περισσότερο. Όλη η κλάδη της υγείας είναι πραγματικά αξιοθαύμαστη, γιατί απαρτίζονται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν αφιερώσει πάρα πολλά χρόνια από τη ζωή τους για να μπορούν να μας κάνουν καλά όποτε τους χρειαζόμαστε, αλλά φυσικά και να μας φροντίζουν και στην πρόληψη. Όλοι συντελούν στο να χαίρουμε άκρας υγείας.
Θαυμάζω περισσότερο τον κλάδο της ψυχιατρικής, γιατί αν προσέχεις την ψυχή σου μπορείς να θεραπεύσεις πολλές φορές και κάποιες ασθένειες. Θα έλεγα ότι έχω μία μικρή αδυναμία στη χειρουργική. Οι χειρουργοί είναι μικροί μάγοι, άλλοτε μας σώζουν τη ζωή, άλλοτε βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής μας. Θα άλλαζα αρκετά πράγματα, κυρίως στον τρόπο παροχής των υπηρεσιών μέσα στα δημόσια νοσοκομεία. Θα ήθελα επίσης η χώρα μου να επενδύσει σε προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου, ποιοτικότερη δημόσια υγεία για όλους. Θα ήθελα να υπήρχε ένα μάθημα στο σχολείο, η αγωγή της υγείας, και να διδάσκεται σε παιδική ηλικία. Να μάθουμε όλοι μας να προστατεύουμε τον εαυτό μας, να κάνουμε εξετάσεις περισσότερες, να ακούμε τους γιατρούς, να μην διαβάζουμε από το ίντερνετ, να εμπιστευόμαστε τους επιστήμονες. Πρώτον, εμπιστεύομαι πάρα πολύ το δημιουργό του, και δεύτερον, είναι ένας τομέας ο οποίος είναι μέσα στα ενδιαφέροντά μου, οπότε μπορώ να το υποστηρίξω. Γιατί είναι κάτι καινούριο, είναι κάτι διαφορετικό. Νομίζω ότι είναι ένα δώρο προς τους θεατές. Ναι, φυσικά, γιατί θα είναι πλάς στην υγεία όλων μας. Έρχεται να καλύψει ένα κενό για θέματα υγείας και να ενημερώσει τον κόσμο με απλό και εύληπτο τρόπο. Και φυσικά να πάμε την γνώση της ιατρικής ένα βήμα παραπάνω. Θα ήθελα να κάνουμε όλο τον κόσμο να λέει την εξής φράση. Το άκουσα και το είδα στο Med Plus και με βοήθησε πολύ. Στόχος του Med Plus είναι να φέρει και τον νέο κόσμο κοντά στην ιατρική κοινότητα. Όσοι παρακολουθούν αυτή την πλατφόρμα, αν ακούσουν κάποιο γιατρό που λέει κάτι που αφορά και τους ίδιους, να πάνε να εξεταστούν, να γίνει ο νούμερο 1 οδηγός υγείας και υγιεινού τρόπου ζωής στην Ελλάδα. Και ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο. Όρκον ομοίο, χρήσιμον εαυτόν καταστήσω, προσάπαντας τους δεσμένους της εμείς αρρωγής. Κάθε μέρα στο πρόσωπό σας αυτά τα σημάδια που τόσο σας ενοχλούν. Μήπως είναι ακμή και θα σας αφήσει ουλές για πάντα? Τα κοιτάτε και δεν ξέρετε πώς να τα φροντίσετε? Δεν μιλάτε γι' αυτό, αλλά νιώθετε ότι όλοι σας κοιτούν? Δεν υπάρχει λόγος να απογοητεύεστε. Η σύγχρονη ιατρική επιστήμη δίνει λύσεις για κάθε πρόβλημα της ακμής, για όλους και για κάθε ηλικία. Όλες οι απαντήσεις σε λίγο στο Med Plus.
Για να συζητήσουμε το θέμα αυτό, φιλοξενούμε στη σημερινή μας εκπομπή τον Dr. Χριστόφορο Τζερμιά. Είναι αφροδισιολόγος, δερματολόγος, μάλιστα ίδρυσε τα πρώτα ενδονοσοκομιακά τμήματα λέιζερ δερματολογίας στην Ελλάδα, είναι εξειδικευμένος στην Οξφόρδη, είναι Task Force Member στην Ευρωπαϊκή Ακαδημία Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας, μέλος της Αμερικανικής Εταιρείας Λέιζερ και Χειρουργικής και είναι και αντιπρόεδρος Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Κύριε Χριστόφορο Τζερμιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Σήμερα συζητάμε για την ακμή, μια ασθένεια δέρματος που ταλαιπωρεί πολλούς εφήβους αλλά και ενήλικες. Προτού μας δώσετε τις λύσεις για αυτό το πρόβλημα, θα ήθελα να μας πείτε γιατί εμφανίζεται στο δέρμα η ακμή. Στους περισσότερους ανθρώπους, και έφηβους και ενήλικους, υπάρχει πάντοτε μια γενετική προδιάθεση, η οποία οδηγεί την φυσιολογική κερατινοποίηση που υπάρχει στο δέρμα, δηλαδή την παραγωγή νεκρών κυττάρων, αλλά και τη λειτουργία των ζυματογόνων αδένων, η οποία στους άλλους ανθρώπους είναι φυσιολογική, στους ανθρώπους με ακνεϊκό δέρμα είναι υπερβάλλουσα και η παραγωγή νεκρών κυττάρων και η λειτουργία των ζυματογόνων αδένων. Το περίσσιο σμίγμα και τα περισσότερα κερατινοκύτταρα που παράγονται δημιουργούν ένα βίσμα, ένα τσιμεντάκι, το οποίο αποφράσει τον πόρο των ζυματογόνων αδένων. Δεν έχει λοιπόν ο αδένας αυτός που να οδηγήσει το περιεχόμενό του, με αποτέλεσμα να διωγγώνεται, να σπάνε τα τυχώματά του, να προξενείται φλεγμονή και εκεί καιροφυλακτεί και το προπινοβακτηρίδιο της ακμής και δημιουργείται το πίον και η φλεγμονή στον δέρμα μας. Δηλαδή η ακμή κληρονομείται. Δηλαδή, εγώ θα την πάρω, αν την είχε η μαμά μου ή ο μπαμπάς μου, θα την έχω κι εγώ. Ο κάθε άνθρωπος κληρονομεί κάποια γονίδια και από τον πατέρα του και από τη μητέρα του. Ο συνδυασμός αυτών των γονιδίων οδηγεί σε μια μεγάλη προδιάθεση για ακμή ή σε μικρή προδιάθεση για την ακμή. Μετά υπάρχουν άλλοι περιβαλλοντολογικοί ή κάποιος τρόπος ζωής, ο οποίος οδηγεί σε εμφάνιση και διαρκώς υποτροπές. Αν έχεις μια προδιάθεση για ακμή και χρησιμοποιείς λάθος δερμοκαλλιντικά ή ταυτόχρονα παρουσιάζεται μια ορμονική ανακατάταξη, η οποία μπορεί να οφείλεται σε πολιτιστικές οθήκες ή σε κάποιους άλλους παράγοντες, έντονη γυμναστική ή οτιδήποτε άλλο, ή κάποια συμπληρώματα διατροφής ή πρωτεΐνες ή ορμονικές θεραπείες που γίνονται στους άνδρες, τότε η ακμή καιροφυλακτεί και εμφανίζεται είτε πιο έντονα στην εφηβεία, είτε πολύ πιο έντονα στην ενήλικο ζωή. Άρα μπορεί κάποιος ή κάποια χρησιμοποιώντας καλλιτικά να βγάλει ακμή. Εάν έχει προδιάθεση για ακμή και δεν το ξέρει και χρησιμοποιεί επί χρόνια ακατάλληλα δερμοκαλλιντικά για ακνεϊκό δέρμα, κάποια στιγμή θα το εμφανίσει. Ιδιαίτερα αν συμβεί και μια ορμονική ανακατάταξη σε κάποια στιγμή της ενήλικης ζωής. Μάλιστα. Υπάρχουν διαφορετικές μορφές ακμής. Υπάρχουν στάδια. Υπάρχει κατά πρώτον η απλή φαγεσορική μη φλεγονώδης ακμή, αυτή που σας εξήγησα με τα βίσματα, τα οποία όταν εξέχουν μέχρι επάνω στην επιδερμίδα φαίνονται σαν μαύρα στίγματα, ενώ όταν είναι κάτω από την επιδερμίδα δημιουργούν λοφάκια στο χρώμα της επιδερμίδας, και αυτή είναι η φαγεσορική ακμή. Και μετά είναι η φλεγμονώδης ακμή. Η φαγεσορική ακμή, γιατρέ μου, συγγνώμη που σας διακόπτω, για να το καταλάβει και ο κόσμος, είναι αυτή που σκάβει σιγά σιγά το δέρμα. Είναι αυτή που τρώει το δέρμα. Είναι αυτή που έχουμε εξέχουσα βίσματα, είτε μέχρι την επιφάνεια της επιδερμίδας, είτε ακριβώς κάτω από αυτήν, χωρίς να την έχουν τρυπήσει. Αυτή είναι η φαγεσορική ακμή. Διακρίνεται σε ανοιχτούς και κλειστούς φαγέσορες. Και μετά είναι η φλεγονώδης ακμή, που αποτελείται από τις βλατίδες και τις φυσαλίδες με πίον, η βλατιδοφυσαλιδώδης ακμή, που είναι τα σπυράκια τα γνωστά της ακμής, είτε τα κόκκινα, είτε αυτά τα άσπρα με πίον, και κατόπιν είναι η κυστική ακμή. Μάλιστα. Η οποία είναι η πιο έντονη μορφή. Και βέβαια υπάρχουν και άλλες μορφές ακμής, όπως η ευνίδια, η υπερβάλλουσα, αλλά και η ανάστροφος ακμή, η οποία παρατηρείται όχι μόνο στο πρόσωπο ή στην πλάτη ή στο στέρνο, αλλά παρατηρείται και σε άλλες περιοχές του σώματος, όπως είναι οι μασχάλες, όπως είναι η γλουτή, όπως είναι οι βουβονικές περιοχές και ούτω καθεξής. Και πώς θεραπεύεται, γιατρέ μου, η ακμή? Και μας λέτε τώρα ότι υπάρχουν πολλές διαφορετικές μορφές, οπότε χρειάζεται διαφορετική θεραπεία για αυτές τις διαφορετικές μορφές ακμής. Βέβαια. Ας πούμε, μια απλή φαγεσορική ακμή χρειάζεται διαφορετικές τοπικές θεραπείες και σίγουρα εξαγωγή φαγεσών με μηχανικό τρόπο και σε καμία περίπτωση εφαρμογή ατμού. Οι υπόλοιπες φλεγμονώδεις μορφές και κυστικές μορφές της ακμής απαιτούν είτε τοπικές είτε συστηματικές θεραπείες, αλλά όποτε πάμε προς την πιο σοβαρή βλατιδοφλεκτινό ακμή, τη φλεγμένουσα ή την κυστική ακμή, τότε θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι δεν θα βοηθήσουν
στα περισσότερα περιστατικά ούτε η λήψη αντιβιωτικών, ούτε οι απλές τοπικές θεραπείες. Στις περιπτώσεις των κυστικών ακμών, η λύση είναι είτε τα ρετινοειδή φάρμακα, είτε η φωτοδυναμική θεραπεία. Η οποία φωτοδυναμική θεραπεία είναι μια ισχυρή θεραπεία και εφαρμόζεται σε όσους δεν μπορούν ή δεν πρέπει να πάρουν ρετινοειδή. Για εξηγήστε μας λιγάκι αυτή τη διαδικασία που μας λέτε, την φωτοδυναμική. Υπάρχουν ομάδες του πληθυσμού, οι οποίες δεν μπορούν να λάβουν φάρμακα. Τα ρετινοειδή είναι νεαροί που έχουν βγάλει πολύ νωρίς την παιδική ηλικία ακμή ή στην εφηβεία πολύ νωρίς 12-13 ετών, είτε γυναίκες που εγκυμονούν, είτε που θυλάζουν και έχουν ενήλικο ακμή, είτε άνθρωποι που πάσχουν από νεφρικά ή υπατικές ασθένειες, άνθρωποι που έχουν άλλες ασθένειες ή ας πούμε που πάσχουν από κατάθλιψη. Υπάρχουν λοιπόν ομάδες πληθυσμών οι άνθρωποι που γυμνάζονται πάρα πολύ, σηκώνουν πάρα πολλά βάρη, είναι γυμναστές, πρωταθλητές σε διάφορα αθλήματα και ούτω καθεξής. Σε αυτές τις ομάδες του πληθυσμού δεν μπορούμε να δώσουμε ρετινοειδή, που είναι τα ισχυρά φάρμακα της ακμής που καταπολεμούν την ακμή. Σε αυτές τις περιπτώσεις χρησιμοποιούμε την φωτοδυναμική θεραπεία της ακμής, η οποία είναι μια θεραπεία η οποία έχει καταξιωθεί παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια. Την εφαρμόζω στην Ελλάδα για περισσότερο από 15 χρόνια και με καταπληκτικά αποτελέσματα. Χρειάζεται πολύ μεγάλη εμπειρία του γιατρού για να βοηθήσουμε τις ομάδες αυτές του πληθυσμού που δεν μπορούν ή δεν θέλουν να πάρουν ρετινοειδή φάρμακα, αυτά τα καταπληκτικά φάρμακα για την ακμή, τα οποία όμως κάποιοι δεν μπορούν να πάρουν. Έχουν και κάποιες επιπτώσεις στον οργανισμό γι' αυτό? Ναι, πρέπει να ελέγχουμε ότι η υπατική και η νεφρική λειτουργία είναι φυσιολογική. Πρέπει να ελέγχουμε την CPK που μας δείχνει εάν έχουμε έντονη γυμναστική και μυϊκή κατάπτωση. Όλα αυτά πρέπει να ελέγχονται με εξετάσεις αίματος. Και όταν βέβαια υπάρχουν κάποιες παθήσεις ή όταν έχουμε εγκυμοσύνη ή όταν κάποιος περιμένει παιδί, θέλει να κάνει παιδί, δεν μπορεί να κάνει όσο παίρνει τα ρετινοειδή. Απαγορεύεται διότι δημιουργεί τερατογένεση. Έχει κάποιες σοβαρές παρενέργειες η φαρμακευτική αγωγή αυτή. Έχει. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά οι άνθρωποι που το παίρνουν, αλλά υπάρχουν ομάδες πληθυσμού που δεν μπορούν να τα πάρουν. Και γι' αυτό επεμβαίνουμε με τη διαδικασία που μας λέτε. Με τη φωτοδυναμική θεραπεία. Εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι η ακμή, ιδιαίτερα η βλατιδοφλιτενώδης ακμή και η κυστική ακμή, εάν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα και δραστικά, οδηγούν τη φλεγμονή σε βάθος, με αποτέλεσμα να εγκαταλείπονται ουλές ακμής, ατροφικές ουλές. Άρα η φωτοδυναμική θεραπεία μας λέτε ότι είναι ασφαλής μέθοδος. Ασφαλής μέθοδος. Και τα ρετινοειδή είναι ασφαλή ως φάρμακα, αρκεί να γίνονται οι απαραίτητες εξετάσεις και η ιατρική παρακολούθηση και να μην τα παίρνουμε μόνοι μας χωρίς την καθοδήγηση γιατρού, έτσι, και χωρίς αιματολογικές εξετάσεις. Όλα είναι ασφαλή, αλλά πρέπει η ακμή, η σοβαρή ακμή, να αντιμετωπίζεται έγκαιρα και δραστικά. Η διαδικασία αυτή που μας λέτε μπορεί να θεραπεύσει και σοβαρή ακμή? Ναι, η φωτοδυναμική θεραπεία μπορεί να θεραπεύσει όλες τις μορφές της ακμής, σε συνδυασμό ή όχι με ρετινοειδή, σε συνδυασμό ή όχι με άλλες τοπικές θεραπείες, αλλά ακόμη και μόνη της μπορεί να θεραπεύσει και την βλατιδοφλιτενώδη και την βαριά κυστική ακμή. Μπορείτε να μου περιγράψετε λιγάκι τη διαδικασία, γιατί πολλοί θα θέλουν να μάθουν πώς δηλαδή δρά η φωτοδυναμική θεραπεία. Χρησιμοποιούμε ένα φωτοευαισθητοποιό παράγοντα που μπορεί να είναι ο μεθυλεστέρας του άμυνο-λεβουλινικού οξέως. Αυτή η ουσία τοποθετείται στις βλάβες της ακμής, ακόμη και στους φαγέστορες τους οποίους εκείνη τη μέρα εξάγουμε. Εξαιτίας της τοποθέτησης του παράγοντα αυτού, οι βλάβες όλες αυτές είναι πιο ευαίσθητες στο φως. Δηλαδή, είτε στο 4-15 νανομέτρ μπλε φως, είτε στο 6-30 ερυθρό φως, με αποτέλεσμα με την έκθεση στο φως αυτό, το οποίο είναι το ορατό φως, είναι το ζωογόνο φως της ηλιακής ακτινοβολίας. Χωρίς το ορατό ζωογόνο φως δεν θα υπήρχε ζωή στον πλανήτη. Άρα είναι ένα ασφαλές φως, το οποίο επιδρά πάνω στις βλάβες αυτές και έχει αντιμικροβιακές
και αντιφλεγμονώδες ιδιότητες, μέσω των οποίων και καταπολεμούνται τα βίσματα των φαγεσόρων και καταπολεμείται και η λειτουργία των σωματογόνων αδένων, αλλά και η υπερλειτουργία της κερατινοποίησης. Οπότε έχουμε μια δραστική θεραπεία σε όλα τα επίπεδα παθογένειας της ακμής. Πώς δρά λοιπόν η φωτοδυναμική θεραπεία στην ακμή? Θέλω να μου περιγράψετε λίγο τη διαδικασία για να την καταλάβει και ο κόσμος. Γίνεται μια διάνοιξη των διαφόρων βλαβών της ακμής με ειδικά δερματολογικά εργαλεία και στη συνέχεια τοποθετείται σε αυτές ένας φωτοευαισθητοποιός παράγοντας, του οποίου η δράση είναι ακριβώς να ευαισθητοποιηθούν περισσότερο οι βλάβες αυτές στην έκθεση του φωτός που θα γίνει αμέσως μετά. Οι βλάβες αυτές εκτίθενται στο ορατό ζωογόνο τμήμα της ηλιακής ακτινοβολίας, τεχνητά, δηλαδή στα 430 και στα 630 νανομέτρ περίπου, με τα οποία η φωτοδυναμική θεραπεία, το ορατό φως, μπορεί και λειτουργεί και αντιμικροβιακά και αντιφλεγμονωδώς, με αποτέλεσμα να έχουμε και μείωση της δράσης των σωματογόνων αδένων και μείωση της κερατινοποίησης, αλλά και εξάλειψη των βυσμάτων που δημιουργούνται από τη συσσόρευση σμήματος και κερατινοκυτάρων. Με αποτέλεσμα να έχουμε μια πολύ δραστική δράση κατά των βλαβών της ακμής σε 1, 2 ή 3 συνεδρίες, οι οποίες γίνονται με μεσοδιαστήματα 1 μήνα. Άρα κάνει και για σοβαρή ακμή και χρειάζονται μόνο 2-3 συνεδρίες για να δούμε μεγάλη διαφορά στο πρόσωπό μας? Η μεγάλη διαφορά φαίνεται από την πρώτη κιόλας συνεδρία. Χρειάζομαστε όμως και μια δεύτερη συνεδρία στις περιπτώσεις αυτές για να εδραιώσουμε το αποτέλεσμα και μια τρίτη συνεδρία στις πολύ επιμένουσες βλάβες της ακμής, οι οποίες μπορεί να συνοδεύονται από ισχυρή οικογενειακή προδιάθεση ή από έντονη ορμονική ανακατάταξη πολυκυστικών οθικών, για παράδειγμα, που όταν έχουμε τέτοιους παράγοντες θα πρέπει και αυτή η ορμονική ανακατάταξη να αντιμετωπίζεται. Δεν χρειάζεται οπωσδήποτε να αντιμετωπιστεί με αντισυλληπτικά. Υπάρχει η νοσιτόλη, μια βιταμίνη η οποία μπορεί να επιφέρει μια εξομάλυνση των ανδρογόνων και των παραγόντων που δημιουργούν τις πολυκυστικές οθήκες, με αποτέλεσμα να έχουμε πολύ καλή συνολική, ολική αντιμετώπιση του ατόμου με ακμή. Μάλιστα, θα λέγατε ότι είναι τόσο αποτελεσματική αυτή η μέθοδος όσο στο να πάρει κάποιος και τα χάπια, δηλαδή φτάνει? Είναι σίγουρα πιο γρήγορη η ανταπόκριση. Δηλαδή μπορούμε μέσα σε 1 με 2 μήνες να έχουμε καθαρό πρόσωπο, ενώ με τα ρετινοειδή πρέπει να περιμένουμε μήνες. Είναι μια διαδικασία η οποία μπορεί να έχει αποτελεσματικότητα ίδια με αυτή των ρετινοειδών, αρκεί να γίνεται σωστά, αρκεί να γίνεται από πολύ έμπειρο γιατρό, με πολύ έμπειρη ιατρική ομάδα και να προλαμβάνεται η υποτροπή. Ακόμη και άνθρωποι που παίρνουν ρετινοειδή έχουν πολλές φορές υποτροπές. Αναγκάζονται να πάρουν 2 και 3 φορές τα φάρμακα αυτά ή υποτροπιάζουν και μετά από 2 φορές ή 3 φορές λήψης ρετινοειδών για 3 περιόδους της ζωής τους. Αυτό γίνεται διότι δεν εφαρμόζεται πρόληψη. Είτε πάρει κανείς ρετινοειδή, είτε κάνει κάποιος φωτοδυναμική θεραπεία, χρειάζεται στη συνέχεια πρόληψη. Διότι το ακνεϊκό δέρμα παραμένει ακνεϊκό. Δηλαδή έχει όλες τις προϋποθέσεις να ξαναδημιουργήσει ακμή, εάν δεν προσέξουμε τα δερμοκαλλιντικά και δεν τακτοποιήσουμε τις πιθανές ορμονικές ανακατατάξεις. Χρειάζεται λοιπόν και παρακολούθηση. Όχι μόνο παρακολούθηση, χρειάζεται και κάθε μέρα το ακνεϊκό δέρμα να το περιποιούμαστε στο σπίτι. Δηλαδή με κάποιες τοπικές θεραπείες, με κρέμες, με λοσιόν και με άλλα τοπικά θεραπευτικά μέτρα, διατηρούμε τους πόρους ανοιχτούς, δεν επιτρέπουμε να ξανακλείσουν οι πόροι σε ορισμένα σημεία των σωματογόνων αδένων, με αποτέλεσμα να γίνεται μια καθημερινή προληπτική δράση εναντίον των πιθανών επανεμφανίσεων ακμής. Όπως έχουμε λοιπόν προδιάθεση για τεριδόνα και μας λένε ότι πρέπει να πλένουμε τα δόντια μας κάθε μέρα για να έχουμε δόντια στα γεράματα, έτσι και όταν έχουμε προδιάθεση για ακμή θα πρέπει κάθε μέρα να περιποιούμαστε το δέρμα μας με ειδικά αντιακνεϊκά προϊόντα για να μην έχουμε επανεμφάνιση της ακμής. Είτε έχουμε πάρει ρετινοειδή φάρμακα, είτε έχουμε κάνει φωτοδυναμική θεραπεία. Η πρόληψη πρέπει να συνεχίζεται. Μάλιστα. Πάμε τώρα σε ένα πολύ σημαντικό θέμα που είναι η δημιουργία των ουλών, οι ουλές που αφήνει ουσιαστικά η ακμή.
από τις οποίες ταλαιπωρούμε κι εγώ γιατί είχα ακμή στα νιάτα μου και πάρα πολλοί κόσμος και θέλει να μάθει, οι περισσότεροι ακριβώς, και θέλουν να μάθουν πώς μπορούν να απαλλαγούν από αυτές τις αντιαισθητικές ουλές. Το ίδιο θέλω να μάθω κι εγώ. Θέλω να μου πείτε, να ξέρω. Θα πρέπει να, ανάλογα με την περίπτωση, γιατί οι βλάβες της ακμής, αυτές οι ουλές της ακμής, διακρίνονται, θα έλεγα, σε κάποιες κατηγορίες. Είναι οι υπερτροφικές ουλές, που είναι σπανιότερες, που εξέχουν δηλαδή. Αυτές είναι πιο συχνές στην πλάτη ή στο στέρνο. Είναι οι ατροφικές ουλές, οι οποίες διακρίνονται σε αυτές που είναι, λέγονται ice peak, είναι σαν αυτές που εμφανίζονται στον πάγο, όταν χτυπούμε τον πάγο με το μαχαίρι, οξύεχμες. Ουλές οξύεχμες. Είναι άλλες που είναι κυλινδροειδείς και είναι άλλες που είναι σαν box, που είναι κάθετες και μοιάζουν με ένα κουτί. Μάλιστα. Και υπάρχουν και άλλες βλάβες, σημάδια της ακμής, που μπορεί να είναι κόκκινες ή μπορεί να είναι υπερμελαγχωτικές, καφέ δηλαδή. Ωραία. Όλες αυτές αντιμετωπίζονται η κάθε μία με διαφορετικό τρόπο. Ωραία. Κάποιος λοιπόν πρέπει να έρθει στο σωστό άνθρωπο, σε εσάς για παράδειγμα, για να μάθει από τι ουλές πάσχει το δέρμα του. Σωστά. Εγώ θα ήθελα να μου πείτε από τι ουλές έχω αυτή τη στιγμή, αν μπορείτε να διακρίνετε. Δηλαδή, τι κατηγορία είμαι εγώ. Έχετε και τις roller, δηλαδή αυτές και τις box car. Διακρίνω και κάποιες ice peak scars. Όσο μπορείτε βέβαια κάτω από το make-up που αυτή τη στιγμή. Οπότε, σε κάθε μία από αυτές τις διαφορετικές ουλές εφαρμόζουμε διαφορετική αντιμετώπιση. Αν έχουμε μία πολύ εκτεταμένη και σκαμμένη ουλή, η οποία είναι, παραδείγματος χάρη, μία τύπου box car, τότε μπορεί να επιλέξουμε ακόμη και την χειρουργική αφαίρεσή της με πολύ λεπτό νηστεράκι, να κάνουμε μικροχειρουργική και να βάλουμε πολύ λεπτά ραματάκια, έτσι ώστε να μην αφήσουμε κανένα σημάδι. Σε άλλες χρησιμοποιούμε τη λεγόμενη υποσκαφή. Δηλαδή σπάμε τις σύνες του συνδετικού ιστού που τραβάμε προς τα κάτω την περιοχή μιας ρόλερ ακμής. Σε άλλους χρησιμοποιούμε την τεχνική cross με TCA, τριχλοριστικό οξύ, με ειδική βελόνα, πάνω στις πολύ μικροσκοπικές αυτές ουλές, αλλά βαθιές, τις οξύεχμες. Σε άλλες μπορεί να εφαρμόζουμε και ηλεκτρονικό οξύ, να κάνουμε filler δηλαδή, να κάνουμε γεμίσματα. Μάλιστα. Υπάρχουν πάρα πολλές στις ερυθρές περιοχές που δημιουργούνται ή συνυπάρχουν, εφαρμόζουμε pulse dye laser με καταπληκτικά αποτελέσματα. Στις άλλες ουλές, οι οποίες είναι καφέ, ή σε όλες τις ουλές, μετά από όλες αυτές τις διαδικασίες, εφαρμόζουμε το pico laser, το fractional pico laser, που κάνει μια λίανση σε όλο το πρόσωπο. Και είναι και καταπληκτική η δράση του RF fractional microneedling σε συνδυασμό με PRP, που μπορεί να εξομαλύνει τις πολύ ελαφρές ουλές ή να κλείσει όλη αυτή τη διαδρομή αντιμετώπισης των ουλών και να επιφέρει μια συνολική λίανση. Τώρα, γιατρέ μου, όσο πιο νέος κάνει κάποιος αυτές τις θεραπείες για τις ουλές, τόσο πιο αποτελεσματικό θα είναι αυτό που θα δει στο πρόσωπό του, δηλαδή το αποτέλεσμα θα είναι καλύτερο. Είναι καλύτερο διότι έχει μεγαλύτερες αναζωογονητικές ιδιότητες στο νεανικό δέρμα. Πολύ μεγαλύτερες αναζωογονητικές ιδιότητες. Της ανάπλασης εννοείται, στο δέρμα. Γι' αυτό. Στις περιπτώσεις αυτές έχουμε πολύ πιο γρήγορη αποθεραπεία και πολύ γρηγορότερη και πολύ καλύτερη αποθεραπεία. Όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερα. Άρα παίζει ρόλο η ηλικία. Βεβαίως. Μάλιστα. Εγώ θα ήθελα τώρα να πάμε σε ένα άλλο θέμα που μας απασχολεί, τη ροδόχρους ακμή. Και απασχολεί πολύ κόσμο. Πώς μπορούμε να εντοπίσουμε αν κάποιος έχει ροδόχρους ακμή? Η ροδόχρους ακμή, όπως λέγεται το όνομά της, εμφανίζεται με ένα ροδαλό χρώμα στις παριές ή και στη μύτη. Αυτό είναι που κινητοποιεί. Ή και με έντονες ευριαγγείες. Αυτό είναι που κινητοποιεί έναν άνθρωπο να έρθει στο δερματολόγο. Αυτή είναι και η πρώτη φάση, το πρώτο στάδιο της ροδοχρόου ακμής, δηλαδή το ερυθυματοαγγειακό. Κοκκινίλα και αγγεία. Θα έχει δηλαδή ό,τι μας είπατε πριν, η ακμή, αλλά θα έχει και την κοκκινίλα, αυτό που μας περιγράφετε? Μπορεί να έχει μόνο την κοκκινίλα και τις ευριαγγείες. Είναι το πρώτο στάδιο. Στο δεύτερο στάδιο αρχίζει και βγάζει αυτές τις βλάβες που μπορεί να μοιάζουν με τις άλλες ακμής, δηλαδή βλατίδες και φυσαλίδες. Και υπάρχει και ένα τρίτο στάδιο, το οποίο είναι πολύ άσχημο,
διότι είναι οικοκυματώδης ροδόχρους, η οποία αφορά μια μεγάλη διόγκωση των σηματογόνων αδένων, με αποτέλεσμα, ιδιαίτερα στους άντρες, η μύτη να υπερτρέφεται σημαντικά και να εμφανίζει μια υπερβολική διόγκωση που παραμορφώνει το πρόσωπο. Αυτή είναι η οικοκυματώδης φάση της ροδοχρώου. Μπορεί να εμφανιστεί και στο μέτωπο και σε άλλες περιοχές. Και σε γυναίκες και σε άντρες εμφανίζεται. Η οικοκυματώδης εμφανίζεται και στους δύο, ιδιαίτερα όμως αυτή που εμφανίζεται στη μύτη, το λεγόμενο ρινόφυμα, με γιώτα και ύψιλον, είναι πιο συχνή στους άντρες. Μάλιστα. Μπορεί ο τρόπος ζωής και η διατροφή, δηλαδή το φαγητό που καταναλώνουμε, να επηρεάσει την ακμή αλλά και τη ροδόχρους ακμή? Κοιτάξτε, όσον αφορά την ακμή, εκείνο το οποίο γνωρίζουμε ότι οι τροφές με αυξημένο γλυκαιμικό δείκτη επηρεάζουν. Σοκολάτες δηλαδή και γλυκά. Ναι, αλλά όχι σε όλους τους ανθρώπους. Επίσης, είναι ένα θέμα το οποίο υπάρχουν και αντιτιθέμενες έρευνες που έχουν γίνει παγκοσμίως για το αν επηρεάζει το λίπος ή όχι. Πάντως, καλό είναι όταν δεν υπάρχει μέτρο σε κάποια τροφή, όπως τα λίπη ή τα σαχαρόδι και όλα αυτά, να αποφεύγονται σε έναν άνθρωπο με προδιάθεση για ακμή. Το δυνατόν. Και αν δούμε ότι όταν έχουμε υπερβολική κατανάλωση και βγαίνουν οι βλάβες της ακμής, να τα αποφεύγουμε. Λογικό είναι. Τώρα, όσον αφορά τη ροδόχρου, η οποία επιδεινώνεται από το στρες, τη γυμναστική, την υψηλή θερμοκρασία και τα καρικεύματα ή το κόκκινο κρασί, και εκεί έχουμε αυτούς τους παράγοντες, όπως είπαμε, καρικεύματα και κόκκινο κρασί, που επιδεινώνουν. Όπως επίσης επιδεινώνεται, όπως σας είπα, από στρες, έντονη γυμναστική, υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος. Και έχουμε μεγάλη αγκίωση, γίνεται αγκιοδιαστολή δηλαδή. Μπορεί να επιδεινωθεί και με την αλλαγή των εποχών. Ναι, όταν έχουμε πολύ μεγάλη έκθεση στον ήλιο, όταν έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, και υπάρχουν και άνθρωποι που και σε όλες τις ακραίες θερμοκρασίες έχουν επιδείνωση, και στο πολύ κρύο και στην πολύ ζέστη. Ιδιαίτερα όταν στο πολύ κρύο εκτίθενται και στον ήλιο, έχουμε μια επιδείνωση της ροδοχρώου. Για τη θεραπεία της ροδόχρου ακμής, τι προτείνετε? Η ροδόχρους ακμή αντιμετωπίζεται με τοπικές κρέμες, οι οποίες λειτουργούν αντιφλεγμονωδώς, ή με κάποια περίοδο λήψης κάποιων φαρμάκων από το στόμα, που μπορεί να είναι και μόνο για 15 μέρες. Όπως είναι η μετρονιδαζόλη για μόνο 15 μέρες. Κατά τα άλλα, εκείνο το οποίο προασπίζει την μη υποτροπή, την μη επανεμφάνιση της ροδοχρώου, είναι δύο παράγοντες. Το πρώτο είναι η τυχόν διερεύνηση, η διερεύνηση και τυχόν ύπαρξη κάποιων παρασίτων που λέγονται Demodex folliculorum. Είναι παράσιτα τα οποία υπάρχουν στο δέρμα μας και πολλαπλασιάζονται όταν αλλάξει η σύσταση των λιπαρών οξέων μας, και επειδή αυτά πιθανόν αρέσκονται στη νέα γεύση, αρχίζουν και υπερτρέφονται, υπερπολαπλασιάζονται, και στη συνέχεια όταν πεθαίνουν σε μαζικές ποσότητες, γιατί έχουν πεπερασμένο χρόνο ζωής, τότε απελευθερώνονται βακτήρια τα οποία δημιουργούν την φλεγμονή στη ροδόχρου ακμή. Άρα το πρώτο θέμα είναι αν η ύπαρξη παρασίτων είναι σε υπερβολικές ποσότητες, να αντιμετωπιστεί. Το δεύτερο είναι να αντιμετωπιστεί η ευρυαγκίωση, η οποία οδηγεί σε υπερτροφία, σε πολύ μεγάλη αιμάτωση των σωματογόνων αδένων, και έτσι και στη φλεγμονή όταν αυτοί πάσχουν στη ροδοχρό ακμή, και αυτή η αντιμετώπιση γίνεται με τα αγκιακά εξελιγμένα λέιζερ, όπως είναι το Pulse Dye Laser ή το Long Pulse and Yag Laser, με αποτέλεσμα να έχουμε εξάλειψη της ευρυαγκίωσης, και με τον τρόπο αυτό προασπίζουμε καθαρό δέρμα και μη επανεμφάνιση της ροδοχρόου ακμής. Προληπτική δράση. Μάλιστα. Πρωτού σας αποχαιρετήσουμε, Dr. Τζερμιά, θα θέλαμε να δώσετε μία συμβουλή στο κοινό που μας παρακολουθεί ως ο πλέον ειδικός στο θέμα της ακμής. Η συμβουλή μου είναι να μην παραμελούμε την ακμή, ακόμη και στα πρώτα της στάδια, διότι αν την παραμελήσουμε θα εξελιχθεί. Εάν εξελιχθεί, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί δραστικά και έγκαιρα, έτσι ώστε η φλεγμονή να μην προχωρήσει σε βάθος, γιατί μετά θα έχουμε κάποιες ουλές ή σημάδια στο δέρμα μας, που αν δεν τα αντιμετωπίσουμε και αυτά έγκαιρα, θα μας συνοδεύουν για όλη μας τη ζωή. Άρα και έγκαιρη θεραπεία, και όμως πρόληψη για την μη επανεμφάνισή της, είτε λόγω χρησιμοποίησης ακατάλληλων δερμοκαλλυντικών, είτε λόγω ύπαρξης ορμονικών ακατατάξεων.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες. Ήταν πάρα πολύ σημαντικές. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Τιμή μου. Ένα λίο και φωτεινό πρόσωπο εκπέμπει συναισθήματα χαράς, αυτοπεποίθησης αλλά και υγείας. Είναι η πρώτη εικόνα μας αλλά και σημαντικό μέσο έκφρασής μας. Γι' αυτό και η κοσμητική ιατρική και η εξελιγμένη δερματολογία παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις και στο πρόβλημα της ακμής. Από τον έλεγχο και τη διάγνωση μέχρι τη θεραπεία και την καθημερινή φροντίδα, έφηβοι και ενήλικες θα αγαπήσουν ξανά το πρόσωπό τους. That in the space of one generation went from slender, for the most part, and healthy, to fat, diabetic, and miraculously unhealthy. Nobody chose to be fat. Nobody set out as a goal in my life. I want to weigh 350 pounds and be unable to climb a flight of stairs. Start getting fat. Here's something you'll learn right away. Almost everybody knows why you're fat and what to do about it. Like the classmates who explained it to me. Nice boobs, fat boy. Fat head, yeah. The reason I'm doing this is because firstly, I wanna remember what it's like to live again. I used to be famous for this. Captain in Wales and the British Lions. All of my life has been lived in the public eye. I love what I do, and I've always been blessed by the love and support of the general public. But I'm truly afraid that this might be about to change. Because the real me is someone entirely different. The real me has for some time hidden the fact and the shame, the deep, deep shame that I live with HIV. Προσέρχονται περισσότερες γυναίκες από ποτέ σήμερα στη δική μας βοήθεια για να μπορέσουν να διαφύγουν του κακοποιητικού κύκλου. Υφίστανται είτε την συναισθηματική κακοποίηση με υποτιμητικά σχόλια από έναν σύντροφο που τις υποβιβάζει συστηματικά ή τις ζηλεύει υπερβολικά. Υπάρχει επίσης καμιά φορά η διάθεση της οικονομικής κακοποίησης, δηλαδή του περιορισμού πρόσβασης σε οικονομικούς πόρους ή του περιορισμού στην εργασία, ώστε να μην έχει αυτονομία μια γυναίκα. Η σωματική κακοποίηση που μπορεί να εκδηλώνεται με σπροξήματα, χαστούκια ή ακόμη πιο σοβαρές ενέργειες που θα απασχολήσουν δυνητικά και την επικαιρότητα στο μέλλον αν κλιμακωθούν, και οπωσδήποτε μας ενδιαφέρει οι γυναίκες να βρίσκουν έναν ασφαλή τρόπο για να διαχειριστούν αυτή την ενδοοικογενειακή βία, να διασώσουν το γάμο αν είναι δυνατόν, εφόσον ο σύντροφος δεν είναι ένας συστηματικός κακοποιητής, αλλά επίσης να διαφύγουν με ασφάλεια από τον κακοποιητικό κύκλο, που σημαίνει να έχουν ενημερώσει συγγενείς και να φύγουν χωρίς εκείνος να προλάβει να αντιδράσει, ώστε να μην γίνει υπερβολικά βίαιος. Η πρόβλεψη της βίας στο μέλλον εξαρτάται από την ύπαρξη βίας στο παρελθόν. Η αορτική βαλβίδα είναι η βαλβίδα από την οποία εξέρχεται το αίμα με κάθε συστολή της καρδιάς για να πάει σε όλο μας το σώμα. Η στένωση της αορτικής βαλβίδας είναι αρκετά συχνή, ειδικά μετά τις ηλικίες των 60-70 ετών. Μέχρι πριν 15 περίπου χρόνια η μόνη θεραπεία ήταν το ανοιχτό χειρουργείο καρδιάς, όπου είναι μια μεγάλη καρδιοχειρουργική επέμβαση. Εδώ και 15 χρόνια όμως, η μέθοδος η οποία ήρθε και έχει αλλάξει τελείως το τοπίο είναι η διαδερμική αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδας, η οποία γίνεται με ένα καθετήρα. Η καινούργια βαλβίδα εισάγεται διαδερμικά από την αρτηρία του ποδιού, όπως μια στεφανιογραφία. Σταδιακά ήρθε και επεκτάθηκε αυτή η μέθοδος, πάντοτε εδρεωμένη από πολύ μεγάλες κλινικές μελέτες. Ο κίνδυνος είναι απειροελάχιστος σε σχέση με το ανοιχτό χειρουργείο και ο ασθενής μπορεί να κινητοποιηθεί άμεσα την ίδια μέρα και πολλές φορές ακόμα και την επόμενη μέρα παίρνει εξιτήριο. Σιγά σιγά έρχονται και οι παθήσεις των άλλων βαλβίδων να μιμηθούν, όπου διορθώνονται τα προβλήματα και των άλλων βαλβίδων διαδερμικά.
35-year-old Taryn Brumfitt is making waves online for her series of post-baby body photos. She learned to love her own body, and now she's on a mission to help others do the same. She's bearing all to encourage women to accept and appreciate their bodies. Taryn posted the pictures as part of her campaign to tackle negative body images. She says that after the birth of her third child, she became obsessed with getting back to her pre-pregnancy body. It was just this ordinary Sunday and I was hanging out with some girlfriends and we were talking about our bodies, and they were saying that they were struggling with their changing body and their ageing body. And as I was driving home, I was thinking, what can I do to help them? So later that night, I put a before and after photograph on Facebook. Well, traditional before and after photographs, there's a woman before, she's heavier than the after photograph and she's not very happy, and then she loses weight and then she's miraculously happy. So my before, I swapped them. I knew as soon as I posted it that it hit a note, because all the computers and the phones in the house were going ping, 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 ping. And my husband, Matt, who was in the lounge room, yells out, "What's going on?" I'm like, "Oh, nothing. Nothing's happening." Yeah, the next minute, like, Taryn screamed out, "It's going viral." I'm like, "What do you mean it's going viral?" So yeah, I ran into the office and I saw the picture. I'm like, "What have you done with that?" And she's like, "Oh, well, I put it on Facebook and now it's gone viral." I mean, like, what do you mean you put it on Facebook and what do you mean it's gone viral? So there was thousands of people liking it and sharing it and commenting it. I'm like, are you serious? Like, you put that, because essentially it was, Taryn in Starkers, essentially, like, tastefully Starkers, but Starkers nonetheless. That before and after photograph, it went everywhere. It was headline news in Paris, in London, it was in Lebanon, it was in Canada, it was in the US, it was in Korea, it was everywhere. It broke people's brains to think that a woman could love her body afterwards. I mean, for me, living this really normal life, with my 3 kids, working as a photographer, and then having a Russian film crew rock up and spend 2 days with me, I mean, that's weird. Hi, I'm Taryn Brumfitt. Привет, я Тарин Брамфит, и я хочу, чтобы и вы, русские женщины, делали как я. To the outside world, it appeared like I was in a media whirlwind. Were you shocked at the reaction that you got when you posted that before and after? I was. But what no one saw was what was happening behind closed doors, and that was me on my email until 2 and 3 in the morning, just trying to read through the thousands of emails that I received from women and from men too. And their stories were quite heartbreaking. I have a 4-year-old daughter and I've never swum with her because I don't want to wear a pair of bathers. I've not been intimate with my husband for 3 years because I think I look disgusting. He tells me he loves me, but I just can't bring myself to be naked in front of him. I was sexually abused as a child and never told anyone. I've eaten as a way to numb the pain, but now I'm just fat. And no one knows my story, and everyone judges me as if I'm a lazy pig. And I'm not. I'm just trying to survive. So many people ask me the question, how did you learn to love your body and what did you do? And for me, I guess it wasn't always like that. I didn't always love my body. I grew up like most women, dieting, losing weight, gaining weight, thinking, oh, I wish I didn't have that cellulite, or I wish I was smaller here, whatever it was. But it was always a relatively healthy body image that I had. But after I had my first child, it all changed for me. Being pregnant was the best thing ever. I loved growing a baby. I loved everything about it. 23? I remember showering just a few hours afterwards, and the bump that I had grown to love for all that time, I looked down, I was like, what the f*** has happened here? It was just this jelly belly mess. Yeah, well, at first when I saw it, I thought,
Taryn, you've just given birth. Don't worry about it for now, and it'll get better. I expected it to get better. But I remember when Oliver was around 6 weeks old, I thought, okay, it's time to get my body back. Yeah, jumped on the court and played pretty hard. And then there was this one intercept that I took where I felt something warm running down my legs. I was like, oh my God. And I'd wet myself. It was devastating. Over the next 3 years, I had another 2 beautiful and healthy children. But in terms of my body, things went from bad to worse. I had nipples the size of dinner plates. During intimate moments, my breasts would leak. And then there was the time I pooed myself in front of Matt because my pelvic floor was shot. I ended up hating my body. I felt like my body was broken. Heading to the surgeon was a really obvious choice as a quick fix. And we booked in the surgery, and everything I'd been through, the hating and the loathing of my body, it was all going to be fixed. So exciting. And then I was watching Michaela playing, and I just had this moment of, oh, how am I going to have surgery? Like, what message will that send Michaela? What will that do for her? Michaela, hi. Jeez. I wanted her to embrace and love her body just as it was. And it actually broke my heart as a mother to think that my choice to change my body may set Michaela up to want to change her body too. And I look at her and I go, you're perfect, no matter what you look like. So I couldn't go ahead with the surgery. I couldn't do it. I wanted to make that choice for her, but I was still left in a body that I hated. From that moment, I hit rock bottom. I'm stuck in this hideous body for the rest of my life. I had a friend who was a personal trainer, and I said to her one day, I just can't get this thought out of my head. What does it feel like to have the perfect body? Would it change me? Would it make me happy? And she said, why don't you train and enter a bodybuilding competition? I was like, are you kidding me? And then before I knew it, 5 a.m, I was at the gym every morning, training. And I changed my whole diet and the way I lived. There was a lot of personal sacrifice, but there was a lot of sacrifice from Matt and the kids too. For 15 long weeks, I watched what I ate and I trained hard. And then, you know what? I made it. So standing there on stage, I expected to feel like I had arrived at the place that I had worked all of my life to get to. I had the perfect bikini body. It's what so many women think about and are driven to have. And in that moment, all I could think was, to have what I've got right now has taken too much sacrifice, too much time, too much energy, too much obsession, and it's just not worth it. I remember being backstage and listening to the conversations that other women were having. I wish I had more of this. I wish I had less of that. This bit's not great. It was shocking. It was like, gosh, you guys think this too? So I'm standing there in my moment to shine in my perfect body, and I'm not happy. And some of the women around me weren't happy either. And it got me thinking, how the heck is anyone else going to be happy with their body? This was a big revelation for me and a major turning point in my life. So the next day I got up and just started my life again, but with the flick of the switch inside my head, which was, this body of mine, it's not an ornament, it's a vehicle. So I want to fuel it well and I want to move it and be healthy, but I want to do it on my terms. So running up a hill and getting to the top was great because of the endorphins and how great it feels to be in nature, and not so much about how many calories have I burnt.
And food became just joyous again. I love food and I love good food. It was really freeing, it was really liberating. In fact, it was the best time of my life was after the competition, just being and moving and being happy and being balanced. By this stage, the before and after photo had been seen by over 100 million people. The response was overwhelming, and it became clear to me that this issue was much bigger than I ever realised. Can you give me a couple of words to describe your body? Not perfect. Wobbly, stumpy, Very average. short. I don't like my thighs. I think my thighs are a bit big. Not nice to look at. I don't like this body like now, really. Wish I could cut this off or something. I hate it. I feel disgusting. Disgusting. I feel disgusting. That was heartbreaking and such a familiar story. Although I know what worked for me and how I made peace with my body, I don't have the answers for everyone. Not only have people who are struggling reached out to me, but some really unexpected and fascinating people have as well. So I'm heading out into the world on a 9-week journey to meet some of them. Be safe. I feel compelled to try and understand why so many people are hating their body and what we can do about it. First stop, Sydney. I've come to see Mia Friedman. She was the youngest editor of Cosmopolitan magazine and has been tackling the issue of body image for years. I was always obsessed with magazines. I absolutely loved them because in the 70s and the 80s, that's the only kind of women's media there was, and that was the only kind of place that you could read about women's issues and see pictures of women outside of men's magazines, I guess. I knew what it felt like to get to the end of this magazine that I loved and feel like I wasn't enough. I wasn't tall enough, I wasn't skinny enough, I wasn't blonde enough, I wasn't anything enough. I just wasn't enough. And then when I became an editor myself, I really wanted to make some changes. So the first thing I did was get rid of diets. Then I started using models of different shapes, sizes and skin colours. The first thing I did was a lingerie fashion shoot with a model who was about a size 16. At that time, women's magazines did maybe one token big girl shoot per year, and it would be usually some girl dressed in frumpy cardigans. And I was the editor of Cosmo. I wanted to dress her in the Cosmo way. I wanted to make her look sexy in the same way that the girl on the cover would be dressed, in the same way that a size 8 girl would be dressed. My fashion editor was horrified. And then she kept coming to me and saying, I can't get any clothes. And I went, what, they don't make clothes for size 16s? I think that they do. And she said, no, they do. But clothing designers don't want their brand associated with anyone larger than a size 8. So I was so shocked by the hypocrisy of that they were happy to take the money of women of all sizes up to size 22 or even beyond, but they didn't want anyone to know. That was their dirty little secret. So I just said, we'll find someone who will send us clothes. And eventually she did it, and the photographer didn't want his name on the shoot, the makeup artist didn't want her name on the shoot. It was a real battle, and it continued to be a real battle throughout the next 7 years as I edited that magazine. So Mia, why was bringing body diversity into your magazine so important? You know, if you just look at women's magazines in the last 30, 40, 50 years, you could be forgiven for thinking that there's only one type of woman who exists in the world. And she is 6 foot tall, about 17 years old, usually blonde, blue-eyed, skin like plastic, and in fact she's an alien because she's created on a computer. And women consciously and subconsciously compare themselves. And if you're always comparing yourself to something that doesn't actually exist, how can you possibly feel good when you look in the mirror or when you look down at yourself?
to be hot and skinny all the time. When you're pregnant, you have to look hot. You just are only allowed to have a bit of a bump. The minute you give birth, you have to be a yummy mummy. You have to be a cougar. You have to be hot at every age, at every stage. And that's a shocking burden and a shocking indictment of how our culture devalues women by just how we look. We've become so used to seeing the one type of body. It's everywhere. It's all around. Buses, billboards, magazine covers. But as it turns out, even the girl in the magazine doesn't look like the girl in the magazine. It's no wonder so many women are dissatisfied with their bodies. Maybe we've forgotten what the average body looks like. It took me a long time to break into the modelling industry. My size had a big thing to do with it because I was considered too big. I was a size 10, I'm currently a size 12, and agency after agency turned me down, and I was told that I would be considered a plus size model. What they call plus size models often get ridiculed by designers and other straight size models for being curvier, and we're often looked at as second best and used as a gimmick almost. People outside the modelling industry that see models like myself and of bigger dress sizes all labelled as plus size sends a skewed body image perspective, because then a young girl will look at that woman that's the same size as her labelled as plus size, and that's sending the message that she's not slim enough. It's extremely damaging, especially with the mannequins they use in stores, which are impossibly tiny. Very few women are naturally that size. So for a woman walking to store and seeing the clothing on the mannequin looking beautiful and she's wanting to wear it, and she goes and tries it on in the changing room and it doesn't hang on her properly, it doesn't flatter her figure, it's very damaging, it's very upsetting, it's frustrating. You end up thinking you're the problem. The woman trying the clothes on is not the problem, it's the clothing and the designers. I have seen so many women struggle with body image. When you hate your body, it eats away at every aspect of your life. It eats away at your work, it eats away at your schooling, it eats away at your family, your relationships. That is the main thought so many girls have is, I hate my body, I hate my body, and so they can't focus on anything. I went through depression and anxiety from hating my body. I didn't leave my room. I tortured myself by looking at girls in magazines. I wanted to get an eating disorder. I wanted to get anorexia. I wanted to be skinny. And in the modelling industry, there's so much pressure, even for the smaller size girls, to stay within those tiny measurements. And I've seen crazy things. I've seen girls faint behind stage. I've seen girls, they eat cotton balls to fill up their stomachs. You've seen girls eat cotton balls? Cotton balls. They put them in Gatorade and eat them. Yeah. You've seen that with your own eyes? Yeah, they do it. They do it and they faint as well, and they're angry, and their main topic of conversation is food. They're so obsessed with it. Because when they start out modelling, you know, they're naturally very slim because they're 14, 15, say, and then they hit puberty and they start getting hips and they start getting curves. But, you know, their only options to stay within the modelling industry is to get an eating disorder because they're not naturally going to stay that size they were when they started. When I see models like this on the catwalk at Australian Fashion Week, it really angers me because it's perpetuating the myth that a thin body is the ideal. And if models have to go to such extreme measures to stay this size, is it any wonder so many women are unhappy with their body? I don't know, it's sort of been going on and off since primary school. I'd skip out on lunch some days and purposely not bring anything. See how long you can go without food. You make it a day and think, well, that's pretty awesome, I'll go 2 days now. And I don't know, it sort of just, in a way, it sort of empowers you and think, oh, I've accomplished something. And
think you just get a bit harder on yourself and, I don't know, bring in strenuous exercise and it gets harder and harder. My eldest brother talking with his mates about girls that they saw at a party, talking about them and being, oh, it's her, she's a fat chick. You know, you don't want to be that one. I wish they'd come up with some magical thing that you could make, that would make you never gain weight. You could just not worry about it and eat whatever and do whatever and be fine. You shouldn't have to live like it. Nobody should have to starve themselves to fit in with how a magazine looks. I mean, I'm not naturally this thin. And lots of models aren't naturally that thin. They have to, you know, really watch what they're doing and it takes up your life, you know. It's heartbreaking to know that there are pro-anorexic websites that support and encourage a growing number of young girls and women in making life-threatening choices. What would you tell a young girl who was feeling like they hated their body and they wanted to stop eating and live the life that you live? What would you say to that girl? Please don't stop eating. Just don't put yourself into it because it's too hard to get out of and it just gets worse. The current rhetoric around obesity contributes to this because if you paint fat as really bad and thin as good, then thinner has got to be better and thinnest has got to be best. Collectively, we've somehow been fed a line that basically thin is healthy, fat is unhealthy by definition, and this is simply not the case. There are lots of thin people who are unhealthy by many criteria. They eat badly, they have high blood pressure, whatever it is, and there are numbers of fat people who are very healthy. This idea of having a thin body and how you look has become really important. Mostly this is attributed to the globalisation of media. Even in a place like Fiji that traditionally valued a larger, fatter body, presumably as a sign of wealth and health, very soon after the introduction of television, young women now are wanting to be thin and they had eating disorders observed for the first time, and all this happens really rapidly. Well-meaning parents are trying to praise their children, particularly their girl children, and tell them they're pretty and so on. And really this is probably not a good idea because this again focuses the importance of appearance. It doesn't really matter whether it's positive or negative, it's saying that appearance is pretty important. So it would be useful, particularly with girls, if parents could really conscientiously make their praise and commentary on what the girls do more than what they look like. For years, society has been telling our girls to be pretty and women to be beautiful, as if that's the most important thing they can be. For the sake of my daughter and for all of our kids, this has to change. I've come to the States to meet a few people, and the first person I'm meeting is a cosmetic surgeon. I'm going to ask him what he thinks of my body. The normal breast shape is more like that. In other words, the nipples are at the center of the breast. So typically, in order to give you that youthful look, a little bit of a projection, what we need to do is place an implant to give you the volume that you need, and also a small nipple lifting, what we talk about, to bring the nipple up
to where it's supposed to be, at the center of the breast rather than on the lower part of the breast. So you need a breast augmentation plus what we call a nipple lifting. Probably about 65% of my practice is body work. And then the remaining is face, eyes, nose, fillers, Botox, eyelash transplants. We can easily remove all this fat from the sides, upper abdomen, lower abdomen, and give you more of a slimmer and trimmer look. Definitely able to put that fat into the lips if you want to have a little bit more fuller lips, especially when you look closely in the mirror, which I'm sure you're going to do when you get home tonight. Your upper left lip is a little bit smaller than your right side. So we can put a little bit more in there to give you, actually, let me give you a mirror so I can show you. Give a little bit more fullness. So we can take some of this fat that we talk about and actually inject it inside your buttocks area to give you more of an uplift. We can definitely get rid of these areas, the inner thigh, to kind of get rid of that and give you more of a smaller, shapelier legs. So the thighs may not be able to be gapped, but definitely will not be touching like they are now. We've had a lot of ladies that they came in and said, you know what, oh my God, I was watching certain movies and mine doesn't look like that. And they want to look a little bit better down below. A lot of young females that we've had never had any intercourse because they felt self-conscious. They have little extra tissue. And we've had some ladies that probably about maybe 5 or 6 times more than what you have here. And the goal is to basically make that extra skin go away and make it look less bulky, so to speak. Women never get to see their own vulva, or rarely anyway. Men get to see their penises, they play with them and do whatever they need to do with them, but women never see another woman's vulva. Once we get past that vulnerability, once we have the courage to share, wow, your vulva is different than mine and mine's different than yours, and it's not what we see in pornography, it's life. We're all so beautiful and so different. So when you looked at my body, did you think it looked healthy or unhealthy? You look good. But again, you could definitely use a little bit of a help with the breasts. As I said, your breasts are never going to come up. They're not slinkies that you pull it down and just go back up again. Of course they're not slinkies. They've provided 4,000 meals to my 3 children. And they don't deserve a hard time. They deserve a gold star on Hollywood Boulevard. Go boobs. And whilst I can have a laugh about the absurdity of injecting my butt fat into my lips, it really worries me that there is this notion of how a woman's body should look. And I'm sure positive role models exist. In fact, I remember seeing the movie Hairspray, in which Ricki Lake plays the unlikely hero. She had a body shape that we're just not used to seeing on the big screen. I've had a very complex, complicated relationship, a love-hate relationship with my body, as I think most women have. My whole career started because John Waters chose me to be the fat girl in his movie. Oh, corny, do you really think I'm good enough? What do you think, kids? I was the original Tracy Turnblad, and what an amazing character, an amazing role model. I'm big, blonde, and beautiful. I get why he chose me. The film subverts the Hollywood narrative of one size fits all. The big girl that gets the guy and wins the dance contest. But I also had all these sort of internal, insecurities about my body and what I looked like. And I was, I was very young, and I was not someone that boys were drawn to. And, I was a sexual abuse survivor, so I had all that, mixed up, that I didn't want to be attractive to men. So I think I was, eating as a way to kind of protect myself, and I felt like I was a walking contradiction. On the one hand, publicly, I became a star as like this adorable fat girl. But yet, inside, I was still trying to find myself and feel comfortable in my skin. And I think much of my adult life has been about that. And being a famous person and having that struggle be so public is really a mixed bag, too. And I felt for a long time, because I got skinny, I'd get big again, I'd have a baby, I'd get, it was a roller coaster. I mean, I've been 120 pounds and I've been 260 pounds. Right now, today, I'd love to lose 20 pounds. I just turned 46 a couple of days ago, and I have it all. I really have it all, but it's still
You know, I look in the mirror and I, you know, pinch my arm and I, you know, it's like, I wish that I could be like one of those women that can just get over it and not, you know, and just be okay with what I have today. And I felt implicated for a long time because here I was, you know, when I lost all the weight and I'm on the cover of a magazine in a bathing suit. I mean, what message am I sending? You know, but I was really proud of myself. It's a huge, huge accomplishment for me. And that was one of their #1 selling covers of all time, was me. I mean, I wasn't even that famous. But I get it. Like there was part of me that wasn't totally surprised because I'm that person too that wants to know, how did she do it? But I also wonder if it's doing a disservice by being so public about something that's really so trivial. We should be talking about, you know, the environment and world peace. So Ricky, have you ever wondered what it would feel like to not worry about your weight? I have no idea what that would feel like because that is just not my existence. I can't even think, you know, my mother was so food and diet obsessed, you know, that's what I grew up with. I was always self-conscious about eating that extra, you know, plate of food or having dessert, you know, felt like such a guilty pleasure. You know, but that's my norm, and that's most women's norms. It's a real struggle, and I resent the fact that so many days and hours and time has been spent hating what I look like when I look in the mirror. I'm still striving to get to a place where I'm completely 100% comfortable in my skin, you know? I'm almost there, you know? I'm getting better. And I better hurry up because I'm not getting any younger, you know? It's refreshing to hear someone with such a public profile sharing experiences everyone can relate to. Someone I connected with through Twitter was Amanda de Cadenet. She was the youngest female photographer to shoot the cover of Vogue and was keen to share her thoughts on body image. Everyone has a story about her body, right? It's just whether they're willing to be honest about it. It's an issue and a subject that affects practically every woman and girl that I know. When my body started changing from being a girl into a young woman, and literally within 3 months, I went from being a completely boy body to having like double D boobs and curves. Suddenly I was getting unwanted sexual advances from complete strangers, and I started to not want the body that I had. And I began to not eat so much so that I would lose weight and that my body wouldn't be so curvy. You're viewed a certain way. If you've got a body like mine, you know, I could wear a potato sack, but if it's not a long enough potato sack or a potato sack that doesn't cover me up enough, it can be construed as a sexual outfit. I'm in City Clocks in Islington with Flavor Flav from Public Enemy. I got pregnant when I was 18. At the time, I was on television in the UK, and people publicly commented on how different I looked and how much weight I had put on, in getting really shamed for having a pregnant body, and then even more shamed for having a post-pregnant body. That was really painful for me. Yet again, I got the message that if you're thinner, you're better. Unfortunately, our society doesn't mirror back many options for us. So we sort of feel like we have to fit into what is presented to us. But you know what? When I'm on the beach in Barbados, a girl with no bum and no ass is no one's looking at. That's not desire. That's not beauty to them in the Bahamas. Culturally, around the world, you know, the ideal of beauty is different. And I think it has to be like that for us. Our ideals of beauty have to be different depending on who we are. Every time I have to do something that's super public, whether it's like launching a new TV show or I have a big, like, you know, round of press to do, a bunch of photo shoots,
I know it's going to be a nightmare for me because none of the clothes will fit. I will get body shamed by whoever's on the shoot of like, oh, can you try that sample size on? Don't try to get me to put on a top that is a size 32 because I'm 38 double D. So my nipples are not even gonna, one of my nipples will not fit in that thing. I know what's gonna happen and I think, I should just drop some weight. And then I think, you know what? No, that is just some old crazy thinking. No, I'm not gonna do that. And I'm not gonna torture myself. And, you know, a friend said to me before my last show just launched, he said, Amanda, people don't turn on the TV to look at what you're wearing or what your weight is or how big or small you look. People turn on the TV because of what's in your mind. And if you don't eat properly, your mind isn't gonna work. When I was at my thinnest, people said, oh my God, you look amazing, what are you doing? And what I wanted to say is, I've never been so miserable in my life. I feel completely devastated. I was having the worst time in my life, and I was the thinnest because I just couldn't eat. I know what it takes for my body type to be a medium size. It takes obsession. It takes all my focus away from my children. It takes me out of my life. It takes me obsessing about food, exercise, calories, whether I can't eat that and I can eat that and what time can I eat that and oh, I can't eat that because that's cooked with that and I can't have that because that's got that on it. It's hell on earth. So, you know what? If I want to eat a fucking cookie that my kid bakes, I'm gonna eat the fucking cookie my kid bakes. I couldn't agree more. You know, we've been fed this idea that if you diet and have a thin body, then you are healthy and you must be happy. But that simply isn't true. I couldn't believe the things people wrote about my body when I posted the before and after photo. I mean, anything sexual, especially when you're talking about your wife, that really gets me going. I didn't marry Taryn because of her thigh gap or her boob size. I married her because of the joyous, loving person that she is. Even begin to tell you how wrong the body shamers are. Just because my body doesn't conform to society's narrow ideals of how a body should look doesn't mean I'm unhealthy. I'm pretty sure you can't run a marathon and be a lazy pig. And despite what the body shamers think, my body is fit, capable and strong. And I want my daughter to grow up loving and appreciating her body for all the things it can do, not just how it looks. Girls are just bombarded with very stereotyped, normative ideas of what it is to be female, and they think they should look like that. And if they don't, they're irrelevant, they have nothing to offer the world, they may as well crawl up into a hole and disappear. When we sexualise girls, when we reduce them to the sum of their sexual parts, when we tell them they have to be thin, hot and sexy and that nothing else counts, we contribute to a raft of negative physical and mental health outcomes. The way that we style them and present them in advertising, the way we suggest that little girls are perhaps sexually interesting, sexually mature, sexually available. We suggest that girls are much older, much more mature than they really are. And boys are being trained to have a sense of entitlement to the bodies of women and girls. Let's go somewhere more romantic. Grand Theft Auto 5, where boys pay for a prostituted woman, they have sex with her and then they murder her to get their money back. We know primary school boys are playing this.
And the thing with a game like Grand Theft Auto 5 is that it's not passive. The boy's not passively watching something, he's engaging in it, he's doing it, he's acting it out, he's feeling the car rock back and forth during the sex. He's feeling himself kill her, you know, with the weapon, the impact of that. He's seeing her bleed and die. So if we really genuinely care about our young people, we would be doing something to address the cultural landscape in which many of us are struggling to raise happy, healthy, resilient children. Why should the vested interests of advertisers come before the well-being of children and young people? Everywhere I go, there is a common sense of despair. Parents are worried about the impact that the sexualisation of young girls and objectification of women is having on their children. In an ideal world, the messages conveyed to my daughter would be so different. They would be inclusive of every body type, including our own body type, hers and mine. And in an ideal world, I wouldn't have to constantly play, what's the word? Damage control. Damage control. I feel like I'm getting emotional, but I feel like I'm putting out 1,000 fires every day. Just by the media, the messages, television, all of it. I'm drowning in a sea of media. You suck me in, I'm hooked on you, I can't win. No matter what I do, you're all around me, everywhere I look, it's not fair. You're a snake, setting traps all over the place. Never showing your face, you're killing us slowly, sometimes quickly, don't you care? And that's how you wanna live your life. You want me hungry and horny, crawling up to you and begging for another spoon of it. You want me stupid and lonely, but I think we've all had just about enough of it. As demoralising as all of this is, there is hope. People like Jess Baker, who are pushing back against these toxic ideals of how we should look, feel, and behave. A few years ago, I was just starting out blogging, and the media was all abuzz about Abercrombie & Fitch's CEO. He had said some quotes about how they didn't sell extra large clothing for women. Because they only sold to the cool kids and didn't find larger women valuable. So in response to that, I just decided to collaborate with a local photographer and another model and to recreate an Abercrombie & Fitch advertisement. It broke people's brains. People did not know what to do with it. They absolutely loved it. They absolutely hated it. Everything in between and on all sides of the spectrum. It was just really incredible to see that much emotion coming from one image. The world wants it, they love it, they need it, they love the shock factor of it. And that is how we recondition our brains, is we see new images, different images to replace the old ones, to balance the old ones. So Jess, diets, what do you think of them? Well, they're mostly unsuccessful. They are usually soul draining. They tend to fuck with your body in negative ways. And they have been something that has caused a lot of emotional and physical suffering my entire life. So I am not pro-diets, I'm very anti-diets. And you know, the diet industry makes billions of dollars every year. You know, it's amazing to me. There's so much research that shows that 90+% of diets don't work. That is so true. In fact, I've learnt to never trust a 4-letter word when the first 3 letters spell die. In the beginning of a diet, you feel a lot of hope because you're so excited and so determined to eat less, and you probably notice that you're losing weight.
The next thing that you probably notice is that it's getting a little bit harder to maintain. Now you're thinking about food all the time, you're more conscious of smells, and you really want to break your diet. When your body gets deprived of calories, it makes you think about food. It makes sure that you concentrate less on other things so that you're focused on getting food and taking care of yourself. It even changes the taste perception in your mouth so that a wider range of flavors might be interested to you, so that you're more willing to eat anything just to get calories. But then their body could slow down your metabolism a little bit so you spend a little bit less energy. And so even though you're eating less, your diet is now causing you to gain weight. It's not that people are failing, it's that diets are failing them. We don't stop to think at just how incredibly awesome this body is. Instead, we just focus in on one narrow detail, and that's weight. I have to say, throwing the diet book away was one of the most liberating things I've ever done. Occasionally, you see someone's work that really makes an impact. After years of emailing fellow photographer Jade Beale, I was so excited to finally meet her in person. Since I was 10 years old, I've been obsessed with imagery, specifically of thin women that appeared poreless, that appeared unattainably beautiful. And I did some photos of myself, trying to find peace with not being a photoshopped person. I had just given birth. I was at all-time low of failure. I was fat, I was ugly, I was suffering from pretty severe postpartum depression, and I took some images of myself, nude, and I called them beautiful. Revolutionary. I posted them on my website and on my Facebook photography page, and people loved them just as they were, highlighting my cellulite, highlighting the dark circles from trying to figure out this new life, from feeling scared and sad and joyous, and not erasing away all the details of that moment. Those little details, they're beautiful. They make us irreplaceably beautiful. I was a teenager with pretty severe acne, and oh, how I craved to see a girl, a teenager, with some blemishes on her skin on the cover of 17, being called beautiful. I couldn't look at myself in the mirror for 3 years because of these blemishes, and I felt disgusting, absolutely disgusting, just because of the texture of my skin. The first woman I photographed after I did my self-portrait that I put out there, she never had shown her belly before. She's a dancer, and she revealed her embarrassing stretch marks. And her kids love their mama so much, and it was just like this perfect moment. And she was very proud of that photo, and that photo went everywhere, all over the world. I also like to call kind of photography therapeutic photography because it's a process. It's a practice, kind of like yoga. You gotta practice at it to really start to feel the pose. You gotta practice seeing yourself in many different lights, with your wrinkles, with the pimple of the day. So many people are like, oh, Jade, can you just remove that pimple? Because, and I get it, it's temporary. But it's also just a sign of how life is constantly changing. And no, I'm not gonna take the pimple away. The majority of them have left really joyous, maybe email me the next day and like, I feel a little vulnerable, a little vulnerability hangover happening. Some women immediately, they leave and like, for the first time, I love myself. And they wanna come back. They're like, let's do another shoot. Yeah, they're pretty awesome. We definitely don't see a celebrated body diversity, ethnicity, body shape, limbs, no limbs, you know, all the different ways that we arrive on this planet or that we become, how we change on this planet, and how amazing that is. No two bodies are alike, and all these little things make us unique.
to be seen is incredibly empowering. When we look at photoshopped imagery, we're like, oh my, I want to look like that, but I have no idea how to get there. Instead of, oh wow, she looks like me, and that's beautiful. Hello? Hi, Mickey. Hi, Mama. How are you? I got another baby. Travelling as much as I am can get a little tiring. But the best part of my day is checking in with the family. So how'd it go meeting Jade? It was good. She was so positive. We had lots of fun and we spoke for hours. One thing that really puzzles me is the amount of time and money women spend attempting to defy their age. And in a world where so many are trying to eradicate their lines and wrinkles, I've come to meet someone who has grown to love them. And Renee, I'm going to ask you to make several movements of your face, and I'm going to ask you to do each movement twice. I want you to hold each position until I tell you to release it. Ready? Yep. Okay. The first one is raise your eyebrows. I started modeling when I was 12. It was my aspiration, really, to be a supermodel, like the Linda Evangelistas and the Cindy Crawfords and the Claudia Schiffers. And then, all of a sudden, when I'm 29, I'm just writing in my journal one day, and I write, there's something really wrong with you. You are going to die. Many months later and many doctors later, I remember standing in front of the X-ray machine, and I looked up and was completely stunned to see my head with a huge brain tumor. You know, the doctor saying, well, the good news is these type of tumors are never cancerous. But the bad news is this is one of the most dangerous forms of massive brain surgery, and you have to get immediate surgery. I woke up about 13 hours after the brain surgery, hearing people around me talking that something had happened, you know, something that had gone wrong. The only thing holding my facial nerve together was the tumor itself. So as soon as they started taking out the tumor, my facial nerve just fell apart. On one side of my face, 0 wrinkles, 0 lines. And on this side of my face, I saw the person that I knew myself to be my whole life. And I saw like my smile lines that I had worked very hard to get those smile lines because I had lived so much, and I just felt all of my life experience on one side of my face, and on the other side of my face was just nothing. And release. Down and together. Try it once more. Down and together, hold. Every day, I just got in front of the mirror and I would just stare in my own eyes and tell the right side of my face to act like the left-hand side of my face. And then just gradually, you know, I would be able to see like part of one little tooth first when I smiled, and then like another one would come, and then finally 2 teeth would come. When I would run into people and they're like, oh my God, it's a miracle. And I would say, yes, oh my God, it is a miracle. And then I would kind of retreat and say, it's a miracle and I'm grateful, but I don't feel that good about it. You know, like I miss myself. I miss, you know, walking into a room with a group of friends and just how I would feel when my smile would beam. And I just thought, Renee, you can either be depressed about this, you know, the rest of your life, or you can figure out a way to still continue to shine the brightness that you are inside. I started actually making social media videos. I mean, to me, that was one of the gutsiest things that I could do, just boom, share my face, you know, on camera. At the beginning, I thought that I was just doing it for myself. And through the process of me sharing so openly and vulnerably, I could see people's hearts starting to open. I could see my story and my flaws touching them.
You know, flipping the flaws is great, accepting them is wonderful, and then actually celebrating. When we do that, we allow the same space for others. We stop judging other people so much. Other people stop judging us so much. It's really a path to peace. I love that idea of not judging. And on my travels, I've heard so many stories of inspiration and defiance and determination. But not everyone is on that path to peace. Imperfecto. I'd like to be thinner. I don't like too big, too fat. Maybe I'm a little bit fat. Grasso. There's some days when I want to cry. It seems unbelievable that so many of us have lost perspective on what matters. It reminds me of a woman I met who sets the story straight on what's really important. At 24, this bright mining engineer signed up for a 100-kilometre outback marathon. This is Taria on the course in September 2011. She's powering through the Kimberley. But just a few hours later, she'd be fighting for her life after being trapped in a raging bushfire. It was shock time because you wake up every day of your life and you look at yourself in the morning when you brush your teeth. And then all of a sudden something happens to you, and the next time you look in the mirror, you don't know who's staring back at you. It's sort of like the person who was in the mirror, that wasn't me. You know, that wasn't who I saw myself as. But now when I look in the mirror, I see me, which sounds really ridiculous, because who else would I be? Maybe it was the best thing to ever happen to me, you know, because I've been able to create a life for myself that I'm really passionate about. You know, my accident gave me a voice, and it gave me the opportunity to be heard, and it gave me the resources to put my energy into something that I was passionate about, you know, like working with Interpath and my foundation. So it could be the worst thing that ever happened to me, or it could be the best thing. I don't know. I don't think anyone does. I remember someone stopped Michael in town and they asked him why he was still with me. After I found that out, I was really crushed. Because I thought, well, is that all anyone ever thought of me? Like, was I just a pretty girl? You know, like I'm so much more than just what I look like. I'm really lucky to have him. I suppose it's not really luck though, I'm pretty awesome. With the Woman's Weekly cover, I got a lot of emails from women. You know, they said, I hate my body, I hate my face, I hate my legs, I hate my arms. It's a waste of energy that people spend all of that time worrying about how they look, you know, as opposed to what they can contribute. You know, I really think it's all in the mind. If you're self-conscious about something, other people will notice it. But if you just own it, people don't care. People are too busy being wrapped up in their own lives to actually care about what you're doing. And I've gone through something so huge that most people don't go through, so I think, well, if I've managed to start my life again from scratch, I'm not sure why other people can't. And that probably sounds a little bit harsh, but it's just how I feel. No matter who you are, having to face your inner critic can be one of life's greatest challenges. I've come to London to meet someone who has managed to overcome the criticism and accept and love themselves just as they are. So one day I just looked in the mirror and I thought, oh gosh. Then we went to the doctors. They diagnosed me with polycystic ovaries, which did lead me to, you know, growing lots and lots of facial hair. So I used to go to the beauticians and they used to wax it, and it grew back with a vengeance and it came back all over my face. Yeah, and it was darker, it's thicker, it's longer than what it used to be before. I spent years and years removing my facial hair and I hated my body for the way it looked. So, you know, I was harming it and I was punishing my body by self-harming it. It was excruciating. My bedroom was my safe haven, so I would go to school and then come back straight to my bedroom, and
I didn't go out, I didn't have a social life, I wasn't able to meet new people, make new friends. My turning point was the day that I decided to actually end my life. I don't think people realize how much strength it takes for you to one day wake up and say, do you know what, today I just want to end myself. It takes a lot of energy. And for me, it was a lot of negative energy. And I thought, well, you know, literally I was sat there on my bed and I was ready to go ahead with this act. And I thought, in a split second, I thought, well, why don't you turn this negative energy into positive energy and actually grasp hold of your life and actually learn to be happy? I remember sitting on my bed one day and going through all these negative labels and actually plastering positive labels on myself. So when someone called me ugly, I would say, no, I'm beautiful. If someone called me fat, I'd be like, no, I'm quite sexy. You know, I think that's what women need to do. I think women need to start finding positive words about their bodies and actually embedding them in their heart. You have to feel beautiful. You have to feel love for yourself. You have to feel compassion for yourself. That's the turning point. Internally, you have to change first. I love my beard. Yeah, I get all different reactions. You know, some are quite intrigued and some are quite nasty. They call me things like she-man or she-mel, or they just tell me straight up to my face that you need to shave, you look ugly. But to me, I don't feel ugly, I feel really beautiful. So when people do come to me with comments like that, I just sort of brush them away because I know they're not true. And I know that's their opinions of me. And for them, that opinion might be true, but to me, it's not. You know, I live a different life to them and it's fine. I'm happy with it. There's no definite answer to what beauty is. Beauty is what you make it. You know, we're all so different. We need to celebrate the fact that we are different. And that in itself is beauty. Love your bodies for the way that they are. Because your body is the only body that you have. And why are you complaining about such a beautiful body? I've been on the road for a long time. I miss home, my bed, and most of all, I miss my kids. Through social media, I've been able to connect with some amazing people. One woman who shares my passion for changing attitudes about body image is German actress Nora Tschirner. She's invited me to Vienna to attend a red carpet event. And I'm excited to go behind the scenes and to hear her insights into this world. I think, I'm not sure, but I think you're supposed to have a long dress. Bonnie and Tell me Clyde. it was long dress. It's a robe. Isn't that a ball gown thing? Isn't that a... That's kind of ball gownish. That's as good Maybe in as... Australia. Oh, shit. To focus so much on your looks, it's a race that you can win for a couple of years, and then that's it, because then you start to age. But like, I have not heard of a person winning it so far. But then still, if you're starting to be an actor and your face is on the screen and it's like very big, there's moments when you start to think, well, I mean, this side does just look better and stuff. And I really had to force myself to not be too strict about that. No, but seriously, I really try to not go on these events a lot because it's so much, oh my God, have you seen who's over there? This whole Gossip Girl scenario is just like, since I'm not 16 anymore, just super stressful for me, I think. I've done photo shoots where I thought it was funny to, oh my God, I do look like I've never smiled in my whole life and everything is just super intense and I have pain all over my body and stuff. I know how to do that and I've done it, but I was super young and now I'm also like, holy shit, why did I like that so much? If I look at it now, I feel like a bit stupid. The most successful films I was in, I was playing this ugly duckling that kind of never turns into the beautiful swan. And she's an amazing character. I love her, Anna Gotzlowski. And she's this kind of this nerd who wears this big
knitted jackets. Such a nerd. and these glasses but she chose that style, and I was talking in the beginning to let her change during that story and to make her wear contact lenses. But then we got rid of that idea and let her stay the same, and every time she's starting to dress up and becomes another person for a date or something, everything goes wrong. So that was kind of cool. Die Geheimwaffe für uns von der Natur weniger reich beschenken. So Nora, you spend a lot of time in the media spotlight. What does it feel like to be judged? If it happens to me, it's not such a big problem. I tend to get very emotionally involved if I see it happening on television, on casting shows, where grown-up people who must know that they're role models tell people about their thigh gaps that will lead to the next generation of people who are even more focused on stuff that is so unimportant. Und genau deswegen konnten wir auch dich nicht gehen lassen. I felt that I was always happiest when I just went walking through the winter and had a big jacket on, and my face was red because it was so cold and I didn't wear any makeup and I smelled like, like a very old fox. Best dressed and worst dressed 2000-something from this German newspaper, and was like, okay, she is, yeah, that's not so good. And then all of a sudden I saw myself. And what were you? What side of the list? I have to disappoint you, not the good one. And the thing is, she said, the way she's working, she's wearing that makeup and that hair, that undone look, it's a slap in the face of the designer. You're joking. No, seriously. It's horrible. This is Nora. Slapping people. Slapping people in the face. Slapping. Honestly, today's like win or lose forever. It's Game of Thrones here. I might die because if I slap one more designer in the face with not wearing makeup or the right makeup. Nora, what have you brought me to? I don't know, they didn't tell me. I thought it was a cat show. Stealing my thunder again. You're standing there and 20 people are shouting at you and trying to make you do something, and you're trying to do it and you're like, left, right, and then it ends with them being like, oh man. So I always feel that like I let them down. I'm thrilled to be in New York for a photo shoot which celebrates body diversity. Behind the camera is the man who shoots for Ralph Lauren, Gucci, Victoria's Secret, the list goes on. Some of these women that you see in the movies or in commercials or in magazines, and you think, God, they're flawless. Well, in their minds, they're not. You know, they're concerned that you don't shoot them from certain angles, that you don't shoot them in ways that they think are unflattering, because they have body image issues. And everybody carries that around. Everybody has those inner critics that really inhibit them and act as an obstacle to fulfillment and happiness. I'm gonna make them a lot bigger than her. What struck me about being here with these women tonight, and there was an assortment of people, a woman who's quite heavy, a woman who is physically impaired. That looks really nice. A model, a transgendered person. The common denominator was affection and acceptance of each other. Good. Oh, you guys look great. You really do. And I think that if there was more affection and acceptance, rather than criticism and vitriol and pointing,
the world would be a better place. 1, 2, 3. Often people with visible disabilities are constantly stared at, and so putting yourself in front of the camera controls the gaze and gives a sense of empowerment so that yes, you are staring at my body, I'm going to control how you're staring at my body and have a commentary of what I feel about my body and not put your perceptions of my body onto me. I'm going to control what you're seeing and how you perceive me, and just recasting the gaze and being empowered by putting our bodies in front of the camera. It was a new experience for me. When I first heard about it, immediately my mind said, no, absolutely not. It's not an option. And then I kept thinking about it, that it could help people. And then I started thinking that it doesn't, my insecurities don't really matter. I would hope that it could inspire other trans questioning people in the world to love their bodies, I guess. That's been a journey for me. I'm still working on. Tonight, it just changed me, changed the way I see myself completely. Seeing many other women with different body types feeling comfortable and confident about their bodies, that empowered me today. It's not about us versus them. It's about women coming together as one and saying, look, we're all beautiful. We're all confident. Let's work together. Let's show the world that we can all be beautiful together. Hoping that there's a woman out there that's plus size that really doesn't like her body too much and sees me in my bra and underwears and it's like, hey, it's not that bad, you know? Especially for moms, you know, weight comes with having children, some stretch marks, a little cellulite. At the end of the day, no one looks at you like ill. It's you that tears yourself apart and sets the stage for people to frown at you. But the more that you love it, everybody else will love it too. I don't have a problem at all. It's okay to love yourself exactly where you are. I have a rule of thumb. If you're in my presence, you're not allowed to talk bad about yourself at all. It's contagious. We can either make the negative contagious or we can make the positive contagious. So we'll just go ahead and make the positive contagious. No choice. The feeling that one gets from being accepted, of being embraced, is a wonderful feeling. So I think if you want to go through life feeling better, then you open your arms to embrace others. So I'm heading back to Australia. First stop Sydney, then on to home. I'm so excited, I just can't wait. I received this phone call from a guy called Nigel Marsh. He invited me to take part in his nude swimming event in the Sydney Harbour. And I was like, who are you? I almost hung up on him because I thought he was a stalker. But after meeting him, I decided taking part in the Sydney Skinny seemed like a really great idea. It involves you getting naked, but it's nothing to do with nudism. It's a liberating thing where you go, wow, just maybe I should stop agonising about my muffin top or my, losing an extra 7. It makes no difference. Get fit, don't get fit, no one cares. It's not the main point of life, to spend your whole life agonising about not having a body shape that the media insist that you should be worried about. So here we go. Woo! People don't properly reflect on what's important to them, not because they're nasty, they're rushed. You know what it's like to have kids and jobs and things. And it takes one of the big 4 before they properly reflect. So death, disease, divorce, redundancy. And we all know people who've been, had tragedy in their life, and then they go, do you know what, I've had a think, and what's important really is these things. But if they hadn't had those events in their life, they wouldn't have stopped and paused. And the point of the swim is it might help somebody do the reflection without having to get to the big 4. Don't wait until your wife has left you or you get some awful illness or whatever. How about have a think, am I living the type of life that I want? Well, I've just finished the swim
I feel completely exhilarated and really happy, and I just met two women on the beach. One was standing next to me and she was a complete stranger, and she just squeals and says, "Ah, there's another woman with one boob, just like me." And she ran over and she hugged the woman who'd also lost her boob. And these women love their bodies, even with one boob. And they were courageous and they were beautiful, beautiful women. And that for me was gold. I was diagnosed with breast cancer 4 years ago when I was pregnant with my second baby. I'm turning 40 this year, and it was just the perfect opportunity to embrace who I am and my body now as a mum and a woman, and this is the kind of new me, and I don't care. A lot of it was my husband. He said, "What does it matter? It's just a boob." And my kids don't care. I've got 2 boys. They think it's kind of funny and a bit kind of cool that their mum's only got one boob, and it's a bit of a bragging. And we've got a saying, like if I get out of the shower or something at home, I say, "Oh, where's my boob gone?" Oh, it's in a jar somewhere in the science lab. Over 2 months ago, I set out to discover why so many people hate their bodies and what we can do about it. You know, I think I found some answers. And I've been really lucky to connect with some incredible people. Magazine editors are criticised for what they put on the cover and their use of models and photoshopping and everything, and they say, but that's what women want. It's not what women want, because magazine circulation is in the toilet. Women wholeheartedly do not want that, and they're voting with their wallets now. We get to be the new magazine. We get to define what true beauty is, what it's like to really feel comfortable in our own skin, what it's like to have a positive body image. You know, it starts with people sharing their stories. It starts with people alleviating their own shame. It starts with people really accepting others the way that they are, and not actually just tolerating them or just accepting them, but truly finding that thing about another individual that you see as being quirky or different or unique, and just loving them for that. Now, being in the state that I am and that I love my body and I can say, hey, it's gorgeous and I'm proud of it, I can focus on more important things in life. Look at yourself naked. Call it beautiful even if you don't believe yourself. Fake it till you make it. So I would say my body is luscious, it is soft, and it's comforting to my children and to my husband. I'd say I'm a shapeshifter. I'm soft. And I smell good. It's mine. It's my home. It's my friend. It's my soul's mate. It's big, it's beautiful, and it's dangerously curvy. There is so much goodness in the world, and I can't wait to share with you everything I've learnt. In your lifetime, there will be people who will try to tell you that you need to change, but you don't. The purpose of your life is not to be an ornament to be looked at, but rather to do and feel and accomplish and contribute. Darling girl, don't make my mistakes. Don't waste a single day of your life being at war with your body. Just embrace it. You are beautiful, the way that you are, the way that you are.
those voices inside my head? Where did they come from? And why do I believe the things they said? They always tell me I'm not good enough, so I'm not listening anymore, unless the voice is love. 'Cause I am the best that I could ever be. When I say I love every single part of me. How long have I been trying to be like someone else, when the only thing I have to change is the way I see myself? When the magazine's open, perfection is all we see. Who decided that's what beauty really means? We're always striving to be something that's not even real, so I'm not looking there anymore. That's not how I want to feel. 'Cause I am the best that I can ever be. When I say I love every single part of me. How long have I been trying to be like someone else, when the only thing I have to change is the way I see myself? Ooh. Look in your subconscious. Ooh. And the answer is inside us. Ooh. With a little more awareness. Ooh. I believe that we can change this. When you look at your sisters, brothers, parents, children too, sometimes projecting the judgments we put ourselves through. You gotta remember, kindness is a magical spell. Our love can reach the rest of the world if we truly love ourselves. You do the best thing you could ever do. When you say I love every single part of you. How long have I been judging everybody else, when the only thing I have to do is learn to love Up to a third of all cancer cases are linked to poor diet. There is one diet that is the gold standard for cancer prevention. It's an ancient eating pattern that originated right here, the Mediterranean diet. How not to get cancer. Most of my time is spent indoors, in the gym or in my car,
I mean, it's not like I don't like nature. I love going for a walk every now and again. But my creature comfort is having everything close to hand and at the flick of a switch. Yet recently, I've noticed a new lifestyle choice. On social media, it seems like everyone is going green. To find out why, I'll attempt to embrace my inner Mother Earth. I'm not giving it a hug. I'll discover the damage my lifestyle is having on the environment and meet the people doing their bit to save it. We need to take action right now! So for the next 2 weeks, I'm going back to nature. Η υγεία ξεκινάει από μέσα μας. Είναι γενικά ό,τι κάνεις στη ζωή σου, το οποίο σε κάνει να νιώθεις καλά. Την υγεία μας πρέπει να την προσέχουμε όλοι, να γνωρίζουμε ποια πράγματα πρέπει να αντιμετωπίζουμε. Η υγεία είναι το πιο σημαντικό. Το να έχω την υγεία μου για μένα σημαίνει να μην χρειαστεί να δώσω μάχη για την επιβίωσή μου. Υγεία είναι ζωή, είναι χαρά, είναι ενέργεια, είναι το πολυτιμότερο αγαθό που έχουμε για να μπορούμε να κάνουμε ό,τι αγαπάμε. Με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας ιδιαίτερα, κάτι τόσο δεδομένο μπορεί ανά πάσα στιγμή να αλλάξει, οπότε η υγεία πάνω απ' όλα. Από πολύ μικρό παιδί είχα μάθει να έχω ένα σωστό τρόπο ζωής. Είναι για μένα πολύ ψηλά στις προτεραιότητές μου. Τρώω υγιεινά, τουλάχιστον όσο μπορώ. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα βγω να ξενυχτήσω κάποια στιγμή για να διασκεδάσω, δεν θα πιω και κάτι, αλλά όλο με μέτρο. Γυμνάζομαι σχεδόν καθημερινά. Εννοείται πως δεν καπνίζω και εννοείται πως είμαι επιμελής πάρα πολύ με τις εξετάσεις μου. Υπάρχουν αρκετές περίοδοι στη ζωή μου που μπορεί κάτι να μην πηγαίνει πολύ καλά, αλλά έχοντας μπει στη διαδικασία να ασχοληθώ με αυτή την εκπομπή, έχω μάθει πράγματα που με κάνουν να θωρακίσω τον εαυτό μου περισσότερο. Όλη η κλάδη της υγείας είναι πραγματικά αξιοθαύμαστη, γιατί απαρτίζονται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν αφιερώσει πάρα πολλά χρόνια από τη ζωή τους για να μπορούν να μας κάνουν καλά όποτε τους χρειαζόμαστε, αλλά φυσικά και να μας φροντίζουν και στην πρόληψη. Όλοι συντελούν στο να χαίρουμε άκρας υγείας. Θαυμάζω περισσότερο τον κλάδο της ψυχιατρικής, γιατί αν προσέχεις την ψυχή σου μπορείς να θεραπεύσεις πολλές φορές και κάποιες ασθένειες. Θα έλεγα ότι έχω μία μικρή αδυναμία στη χειρουργική. Οι χειρουργοί είναι μικροί μάγοι, άλλοτε μας σώζουν τη ζωή, άλλοτε βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής μας. Θα άλλαζα αρκετά πράγματα, κυρίως στον τρόπο παροχής των υπηρεσιών μέσα στα δημόσια νοσοκομεία. Θα ήθελα επίσης η χώρα μου να επενδύσει σε προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου. Ποιοτικότερη δημόσια υγεία για όλους. Θα ήθελα να υπήρχε ένα μάθημα στο σχολείο, η αγωγή της υγείας, και να διδάσκεται σε παιδική ηλικία. Να μάθουμε όλοι μας να προστατεύουμε τον εαυτό μας, να κάνουμε εξετάσεις περισσότερες, να ακούμε τους γιατρούς, να μην διαβάζουμε από το ίντερνετ, να εμπιστευόμαστε τους επιστήμονες. Πρώτον, εμπιστεύομαι πάρα πολύ το δημιουργό του και δεύτερον, είναι ένας τομέας ο οποίος είναι μέσα στα ενδιαφέροντά μου, οπότε μπορώ να το υποστηρίξω. Γιατί είναι κάτι καινούριο, είναι κάτι διαφορετικό. Νομίζω ότι είναι ένα δώρο προς τους θεατές. Ναι, φυσικά, γιατί θα είναι πλάς στην υγεία όλων μας. Έρχεται να καλύψει ένα κενό για θέματα υγείας και να ενημερώσει τον κόσμο με απλό και εύληπτο τρόπο. Και φυσικά να πάμε την γνώση της ιατρικής
ένα βήμα παραπάνω. Θα ήθελα να κάνουμε όλο τον κόσμο να λέει την εξής φράση. Το άκουσα και το είδα στο Med Plus και με βοήθησε πολύ. Στόχος του Med Plus είναι να φέρει και τον νέο κόσμο κοντά στην ιατρική κοινότητα. Όσοι παρακολουθούν αυτή την πλατφόρμα, αν ακούσουν κάποιο γιατρό που λέει κάτι που αφορά και τους ίδιους, να πάνε να εξεταστούν, να γίνει ο νούμερο 1 οδηγός υγείας και υγιεινού τρόπου ζωής στην Ελλάδα. Και ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο. Όρκον ομοίο, χρήσιμον εαυτόν καταστήσω, προσάπαντας τους δεσμένους της εμείς αρρωγής. Η αιμορροιδοπάθεια είναι μια πολύ συχνή πάθηση που ταλαιπωρεί περίπου το 50 με 60% των συνανθρώπων μας. Δεν είναι επικίνδυνη, αλλά μιλάμε για μια συχνή ταλαιπωρία, για μια αλλίωση πραγματικά της καθημερινότητας των ανθρώπων μας. Το σημαντικότερο σε αυτή την περίπτωση είναι να μπορούμε να προλάβουμε την εξέλιξη της αιμορροιδοπάθειας. Και αυτό έχει να κάνει με την καθημερινότητα, έχει να κάνει με την ποιότητα ζωής, άρα με τη διατροφή μας, έχει να κάνει με τον τρόπο που πάμε τουαλέτα και με την υγιεινή της περιοχής. Αυτά όμως που θα μπορούσα να πω και θα ήθελα να πω στους συνανθρώπους μας είναι οι βασικές αιτίες οι οποίες μπορούν να προλάβουν την εξέλιξη της αιμορροιδοπάθειας. Απαραίτητα θέλουμε καλή διατροφή με πολλές φυτικές ίνες για καλή υγεία του εντέρου, καλή λειτουργία χωρίς δυσκολιότητα. Απαραίτητα σύντομος χρόνος στην τουαλέτα. 5 με 10 λεπτά. Τρίτο πολύ σημαντικό, η υγιεινή της περιοχής. Πλύσιμο μετά την τουαλέτα με άφθονο νερό και σαπούνι. Η κρίση πανικού είναι ευνίδια επεισόδια με πολύ έντονα συμπτώματα, όπως για παράδειγμα η ταχυκαρδία, η δύσπνοια ή το αίσθημα ότι μπορεί να παθαίνω ανακοπή, να λιποθυμάω ή ότι δεν έχω συγκέντρωση στο περιβάλλον και μοιάζει ολοψεύτικο σαν να μην συμμετέχω, τα οποία τρομάζουν πάρα πολύ τους ανθρώπους που τα βιώνουν, διότι φοβούνται πως κινδυνεύουν να χάσουν τη ζωή τους ή ακόμα τη λογική τους. Μολονότι συμβαίνουν στην ηρεμία πιο πολύ, για παράδειγμα τις παθαίνουμε στον καναπέ μας, οι άνθρωποι πιστεύουν ότι συμβαίνουν επειδή κάτι έντονο γίνεται στο περιβάλλον και γι' αυτό υιοθετούν συμπεριφορές ασφάλειας, όπως να αποφεύγουν μέρη με πολύ κόσμο, τη χρήση του μετρό, των μέσων συγκοινωνίας και αλλάζουν τη ζωή τους. Αυτό επιτείνει τον κύκλο των κρίσεων πανικού αντί να τον αναχαιτίζει και τότε χρειάζονται μια ειδική βοήθεια μέσω της γνωσιακής συμπεριφορικής ψυχοθεραπείας, ενίοτε και φαρμακευτική βοήθεια, ώστε να μην είναι η κρίση πανικού πλέον διαταραχή πανικού που θα απασχολήσει έναν άνθρωπο και θα τον ταλαιπωρήσει για πολλά χρόνια. Σήμερα όλο
και περισσότερες γυναίκες αποκτούν παιδί σε μεγαλύτερη ηλικία. Η επιθυμία της γυναίκας για ευρεία εκπαίδευση, η δυναμική συμμετοχή της στον επαγγελματικό χώρο, ακόμα και η επιθυμία της να βρει τον κατάλληλο σύντροφο ζωής, φαίνεται ότι έχουν μετακινήσει το χρόνο απόκτησης οικογένειας κοντά στα 40 έτη. Είναι όμως αυτό εφικτό και υπό ποιες συνθήκες? Η ιατρική επιστήμη της γυναικολογίας δίνει τις απαντήσεις για τη συντήρηση γονιμότητας, την κατάψυξη οαρίων και την εξωσωματική γονιμοποίηση. Σε λίγο στο MedPlus. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Σήμερα είμαστε κοντά σας με τον Δόκτωρ Κωνσταντίνο Περιστέρη, χειρουργό με ευτήρα γυναικολόγο, που έχουμε να μιλήσουμε για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά πάρα πολλές γυναίκες. Μιλάω φυσικά για την κατάψυξη οαρίων στην εξωσωματική γονιμοποίηση. Κύριε Περιστέρη, καλησπέρα σας. Χαίρετε, χαίρετε. Χαίρομαι πολύ που είστε σήμερα εδώ κοντά μας. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα για αυτό το θέμα που το ακούμε συνέχεια στην τηλεόραση, σε δικούς μας ανθρώπους, στην παρέα μας. Πάντοτε υπάρχει μια γυναίκα η οποία θα προβεί σε κατάψυξη οαρίων. Πριν όμως πάω σε αυτό, θα ήθελα να μιλήσουμε και για το πολύ σπουδαίο έργο που κάνετε σαν εθελοντής ιατρός στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, αλλά και στην HOP Γένεσης, που βλέπουμε ότι πραγματικά βοηθάει πάρα πολλές οικογένειες, πάρα πολλά ζευγάρια που θέλουν να γίνουν γονείς. Ναι, αυτή τη στιγμή, 2023, έχουν γεννηθεί περίπου 650 μωρά μέσω του προγράμματος σε ακριτικές περιοχές από το Καρπενήσι μέχρι τους Φούρνους Ικαρίας. Βλέπουμε συνέχεια ότι όλο και είναι αυξάνονται τα μωράκια και πραγματικά εγώ έτσι και στα social που ακολουθώ το προφίλ είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Φαντάζομαι ότι και για εσάς είναι πολύ μεγάλη χαρά που μπορείτε και συνεισφέρετε και συμβάλλετε σε αυτή την προσπάθεια. 100% ναι. Αυτή τη στιγμή έχω ζευγάρια που βλέπω στο ιατρείο μου εδώ στην Αθήνα από την Ανάφη, από την Πάτμο, από την Ικαρία που έρχονται μέσω του προγράμματος, δηλαδή το πρόγραμμα τους παρέχει τα ακτοπλοϊκά τους, τα έξοδα για να κάνουν εξωσωματική γονιμοποίηση, για την παρακολούθηση της εγκυμοσύνης για να γεννήσουν, όλα αυτά πληρώνονται μέσα από το πρόγραμμα και εμείς θελοντικά παρακολουθούμε και καλωσορίζουμε αυτά τα μωράκια στον κόσμο για να βοηθήσουμε λίγο και το δημογραφικό να ανέβει, το οποίο το χρειάζεται πολύ και δίνουμε αυτή τη στήριξη στα ζευγάρια σε ακριτικές περιοχές μέσω του προγράμματος. Πάρα πολύ σπουδαίο το έργο. Και πάμε λίγο τώρα να πάμε στο θέμα το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα για την κατάψυξη οαρίων. Και είναι γεγονός πως τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι πάρα πολλές γυναίκες γίνονται μανούλες σε μεγαλύτερη ηλικία από ό,τι είχαμε συνηθίσει παλαιότερα. Ναι, είναι αλήθεια. Η ζωή μας έχει αλλάξει. Τα δεδομένα είναι άλλα. Κάνουν οι Ελληνίδες παιδιά αργότερα ως επιτοπλίστων. Δηλαδή στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή ο μέσος όρος ηλικίας που γίνεται μια γυναίκα μαμά είναι αυτή τη στιγμή στα 24 σε κράτη όπως τη Γαλλία και η Αγγλία και στην Ελλάδα είναι τα 33, ο μέσος όρος. Τα 24 είναι σε άλλες χώρες της Ευρώπης, δεν το ήξερα. Ναι, οπότε βλέπουμε ότι είναι τέτοιος ο τρόπος ζωής εδώ στην Ελλάδα που η μοντέρνα Ελληνίδα γυναίκα θα σπουδάσει, θα κάνει την πτυχιακά της, θα κάνει την καριέρα της και όταν πια θα προγραμματίσει το να κάνει οικογένεια, για πολλές γυναίκες αυτό είναι μια πραγματικότητα μετά τα 35. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να έχουμε καλή ενημέρωση για την κατάψυξη οαρίων, γιατί η ηλικία ιδανική να κάνεις κατάψυξη οαρίων είναι μέχρι τα 35. Μέχρι τα 35, για να μπορέσεις μετά να χρησιμοποιήσεις και τα οάρια και να μπορέσεις να αποκτήσεις ένα παιδάκι. Βέβαια, γιατί όταν λέμε να κάνουμε κρυοσυντήρηση οαρίων, δεν είναι απλά για να την κάνουμε, είναι γιατί θέλουμε να έχουμε καλής ποιότητας γόνιμα οάρια, που αυτά πότε είναι καλής ποιότητας και γόνιμα? Ιδανικά 25 με 35. 25 με 35. Έχω παρατηρήσει ότι τα τελευταία χρόνια το θέμα της κατάψυξης οαρίων το ακούμε πολύ περισσότερο από ό,τι παλαιότερα. Δηλαδή γίνεται πάρα πολύς λόγος μέσα και από εκπομπές και από τα social media που πάρα πολλές κοπέλες κάνουν κατάψυξη οαρίων και θέλουν με τον τρόπο τους να ενημερώσουν. Γιατί το βλέπουμε πιο πολύ τώρα τα τελευταία χρόνια και όχι παλαιότερα, ή γιατί μάλλον δεν το γνωρίζαμε, γιατί προφανώς γινότανε? Για 3 λόγους. Νούμερο 1, η τεχνολογία είναι καλύτερη. Παλιά, τύπου δεκαετία του 90, γινόταν κρυοσυντήρηση και δεν ήταν η τεχνική καλή, καταστρέφονταν τα οάρια και όταν πηγαίναμε να τα αποψύξουμε, τα χάναμε. Τώρα πια, με την τεχνική της ιαλοποίησης, μπορούμε να καταψύξουμε τα οάρια και σχεδόν να έχουμε, παράδειγμα, καταψύχουμε 10 οάρια, στην απόψυξη να έχουμε 9, άντε να χάσουμε ένα. Αλλά είναι πολύ καλή διαδικασία πια, νούμερο 1. Νούμερο 2, η ενημέρωση. Ζούμε σε μια digital εποχή, έχουμε όλη την πληροφορία στο δάχτυλό μας, οπότε είναι πολύ εύκολο να ενημερωθούν οι γυναίκες και να πάνε να κάνουν κάτι τέτοιο. Και νούμερο 3, η πρόσβαση. Δηλαδή, αν εγώ είμαι αυτή τη στιγμή μια 35χρονη γυναίκα η οποία έχω κάπως φτιάξει τη ζωή μου
αλλά ακόμα δεν έχω βρει τον κατάλληλο άνθρωπο. Αλλά ξέρω μέσα μου ότι θέλω να γίνω μητέρα. Είναι πολύ έξυπνο να πω: OK, αφιερώνω 14 μέρες από τη ζωή μου. Τόσο θέλεις, 14 μέρες. Καταψύχω οάρια και μετά, όταν η ζωή μου φέρει αυτόν τον κατάλληλο άνθρωπο που θέλω να δημιουργήσω οικογένεια, αν έχω κάποιο πρόβλημα γονιμότητας, έχω και αυτά τα καταψυχωμένα οάρια από τότε, από το 2023. Και μια χαρά. Μπορεί και να μην χρειαστούν. Ουσιαστικά το κάνεις για να έχεις μια σιγουριά ότι στην ηλικία που θα θελείς να αποκτήσεις παιδιά, αν τυχόν δεν μπορείς με φυσιολογικό τρόπο να χρησιμοποιήσεις τα κατεψυγμένα οάρια. Και είναι, επειδή είπατε και για την ενημέρωση, είναι νομίζω από τις φορές που τα social media και η τεχνολογία και το ίντερνετ και όλα μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά. Γιατί συνήθως συζητάμε για το κακό εντός εισαγωγικών που μπορεί να κάνει η τεχνολογία ή η υπερπληροφόρηση, αλλά εδώ πέρα μπορεί να κάνει πάρα πολύ μεγάλο καλό. Θα ήθελα να πούμε έτσι βήμα-βήμα και πολύ απλά για να καταλάβει ακριβώς και ο κόσμος τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε για αυτή τη διαδικασία όταν μια γυναίκα πάρει απόφαση ότι θέλει να κάνει κατάψυξη οαρίων. Τα βήματα λοιπόν είναι 5. Ξεκινάμε πρώτα με τον γυναικολογικό έλεγχο. Πηγαίνουμε στην γυναικολόγο μας, στο γυναικολόγο μας, να κάνουμε υπερηχογράφημα, ορμονολογικές εξετάσεις, να δούμε ότι όλα είναι OK. Αφού γίνει αυτό, μετά γίνεται ο προγραμματισμός. Γιατί αυτό δεν γίνεται όποτε να είναι, γίνεται με το που ξεκινήσει ο κύκλος, με το που έρθει η περίοδος. Άρα, από την δεύτερη μέρα συνήθως του κύκλου, ξεκινάμε κάποια φάρμακα. Τα φάρμακα αυτά κάνουν διέγερση των οθικών. Εκεί που οι οθήκες μιας γυναίκας θα δώσουν ένα οάριο κάθε μήνα, εκείνο το μήνα θα δώσουν 10 οάρια, 12 οάρια, θα δώσουν περισσότερα. Γίνεται παρακολούθηση μετά, που είναι το τρίτο βήμα, παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της διέγερσης, δηλαδή κάθε 2 με 3 μέρες. Μας βλέπει ο γιατρός μας, γιατί βλέπουμε πώς μεγαλώνουν αυτά και πότε είναι η κατάλληλη μέρα, 11η μέρα, 12η, 13η μέρα για να τα συλλέξουμε. Το τέταρτο βήμα είναι να προγραμματίσουμε την κατάλληλη μέρα να γίνει ολιψία. Η ολιψία είναι που λαμβάνουμε τα οάρια. Συνήθως αυτό γίνεται με μέθη. Μπορεί να γίνει βέβαια και χωρίς μέθη. Για πολλές κυρίες το κάνουμε και χωρίς μέθη, αλλά συνήθως όταν είναι μεγάλος αριθμός των οαρίων, σημαίνει ότι θα τσιμπήσουμε με βελόνα αρκετές φορές οθήκες και αυτό πονάει. Οπότε θα πάρει λίγο μέθη η γυναίκα, θα κοιμηθεί και ενώ κοιμάται για αυτά τα 10 λεπτά, λαμβάνουμε εμείς. Κάνουμε την ολιψία, λαμβάνουμε τα οάρια και εκεί γίνεται και το πέμπτο βήμα που καταλήγουν τα οάρια στους εμβριολόγους μας, τα βλέπουν στο μικροσκόπιο ότι είναι καλής ποιότητας οάρια και στη συνέχεια τα καταψύχουν, γίνεται κρυοσυντήρηση. Όλη αυτή η διαδικασία παίρνει 14 μέρες για την εκάστοτε γυναίκα. Αν ο κύκλος ήταν καλός, τι πάνε να πει ήταν καλός, πήραμε διψήφιο αριθμό. Πήραμε 10, 12, 14 οάρια. Πολύ ωραία. Αν πήραμε μονοψήφιο αριθμό, συνήθως προτείνουμε στη γυναίκα να επαναλάβει τη διαδικασία. Μπορεί να την επαναλάβει τον επόμενο μήνα, σε 2 μήνες, σε 3 μήνες, σε 1 χρόνο. Αλλά προτείνουμε να επαναλάβει τη διαδικασία για να έχουμε διψήφιο αριθμό κατεψυγμένων οαρίων. Αυτός είναι ο στόχος. Ναι, αυτό ήθελα και να σας ρωτήσω τώρα. Πόσα έτσι ενδεικτικά απαιτούνται για να συγκεντρωθούν στην κατάψυξη, αλλά νομίζω ότι μου το απαντήσατε ότι πρέπει να είναι. Διψήφιος. Και γιατί αυτό, αριθμός. Γιατί πολύ χοντρικά ξέρουμε ότι 10 οάρια αντιστοιχούν σε ένα μωρό στο σπίτι. Τι εννοώ, 10 οάρια αντιστοιχούν σε ένα μωρό στο σπίτι. Γιατί, ας πούμε ότι έχουμε 10 οάρια κατεψυγμένα. Και μετά έχουμε τον κατάλληλο δότη, παίρνουμε το σπέρμα του, παίρνουμε αυτά τα 10 οάρια, κάνουμε μωρά. Θα γονιμοποιηθούν όλα? Όχι. Πες, γονιμοποιούνται 8 έμβρια. Μετά από αυτά προχωράνε, μεγαλώνουν, διαιρούνται σε 2, σε 4, σε 8 κύτταρα, γίνονται καλά έμβρια. Όλα. Όχι. Πες, θα γίνουν τα 5. Και μετά έχεις 5 έμβρια. Από αυτά παίρνεις 2 έμβρια, τα κάνεις εμβριοταφορά μέσα στη γυναίκα, δεν πιάνει η εμβριοταφορά εκείνο το μήνα. Οκ. Χάσαμε 2 έμβρια. Τον επόμενο μήνα παίρνεις άλλα 2 έμβρια ή ένα έμβριο, κάνεις την εμβριοταφορά, πιάνει εκείνο το μήνα. Οπ, τέλεια, έχουμε μωρό. Οπότε βλέπουμε, επειδή έχει και άλλα βήματα η διαδικασία της εξωματικής, γνωρίζουμε χοντρικά ότι 10 οάρια αντιστοιχούν σε ένα μωρό στο σπίτι. Οπότε γι' αυτό θέλουμε διψήφιο αριθμό, γιατί να εξασφαλίσουμε ότι θα έχει ένα μωράκι μεθαύριο αυτή η γυναίκα που κατέψει οάρια από τότε και θα τα αξιοποιήσει όποτε τα χρειαστεί. Υπάρχει κάτι που πρέπει να προσέξει μια γυναίκα όταν μπει σε αυτή τη διαδικασία? Να προσέξει εννοώ στον εαυτό, δηλαδή να κάνει μια συγκεκριμένη διατροφή, λέω εγώ ένα παράδειγμα. Υπάρχουν κάποιες κινήσεις ώστε να βοηθήσει με κάποιο τρόπο και οργανικά? Ναι, θα απαντήσω και στα δύο σκέλη. Τι βοηθάει και τι να προσέξει. Θα ξεκινήσουμε με το τι να προσέξει. Να προσέξει τις δεύτερες σκέψεις και το δισταγμό. Τι εννοώ? Οι περισσότερες γυναίκες έχουν δεύτερες σκέψεις ή διστάζουν. Λένε, ας μην το κάνω φέτος, ας το κάνω του χρόνου, ας το κάνω του παραχρόνου. Αλλά επειδή ο χρόνος είναι αμήλικτος, όσο περνάνε τα χρόνια,
πέφτει ο αριθμός των αερίων και η ποιότητα των αερίων της γυναίκας. Η καλύτερη στιγμή να κάνεις κρυοσυντήρηση αερίων ήταν χθες. Η καλύτερη στιγμή ήταν χθες. Οπότε, πραγματικά, αυτό που βλέπω πάρα πολύ στο ιατρείο αλλά και στα κέντρα εξωματικής είναι οι γυναίκες διστάζουν, λένε μήπως να το κάνω το Φλεβάρι, μήπως να το κάνω του χρόνου, μετά τα γενέθλιά μου, να γίνω πρώτα 38. Αυτό το δισταγμό που λέτε, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά επειδή το αναφέρετε, τον αισθάνομαι κι εγώ γενικά στην περιραίουσα ατμόσφαιρα και όταν το συζητάω με κόσμο, ότι δηλαδή ακόμα χρειάζεται περισσότερη ενημέρωση και περισσότερη συζήτηση για το πόσο σημαντικό είναι να κάνεις κατάψυξη αερίων. Κάπως δεν έχουν πιστεί ακόμα οι γυναίκες και δεν καταλαβαίνω πού οφείλεται αυτό. Γιατί το νιώθουν αυτό? Επειδή είναι μια ιατρική παρέμβαση. Οπότε, όταν κάποιος αισθάνεται, θα κάνω κάτι με το σώμα μου, θα πάρω ενέσεις, θα πάρω φάρμακα, να το ξανασκεφτώ. Όταν αντίστοιχα μου βγαίνουν στον Αργυρό και στον Οικονομόπολο και μου παίρνουν 3 μπουκάλια που περισσότερο θα επιβαρυνθεί ο οργανισμός με ένα τέτοιο ξενύχτη παρά με τις ενέσεις που θα κάνεις για την κρυοσυντήρηση αερίων. Δηλαδή, ας σοβαρευτούμε λίγο. Φωνάζω να πάρω. Ακούς, δεν έχω πάει ακόμα. Σταματήστε. Αλλά όντως, δηλαδή, το έχουμε στο μυαλό μας ότι θα επιβαρύνω το σώμα μου όταν το επιβαρύνουμε με πολλούς άλλους τρόπους και δεν υδρώνει φρύδι. Ρε παιδιά. Έχει να κάνει και με το ότι είναι αυτό μια ιατρική παρέμβαση. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνεις. Ενώ εκεί ξέρεις ότι είναι ένας άνθρωπος από πάνω σου που θα σου κάνει κάτι και λες τώρα τι θα συμβεί και τι θα γίνει. Αλλά εντάξει, πάντοτε παίζει ρόλο και ο γιατρός στον οποίο είσαι ή γιατρός και η εμπιστοσύνη που έχει στο συγκεκριμένο άνθρωπο. Σαφέστατα. Και να πούμε ότι πια η κρυοσυντήρηση είναι μια απολύτως ασφαλή διαδικασία. Δηλαδή, 199 στα 200 κορίτσια που κάνουν κρυοσυντήρηση είναι απίστευτα ομαλή διαδικασία. Μπαίνουν, το κάνουν, βγαίνουν και το μόνο που νιώθουν είναι ίσως ένα λίγο φούσκωμα κοντά στις μέρες της ολιψίας. Δεν έχει πόνο η διαδικασία, δεν έχει παρενέργειες. 1 στα 200 μπορεί να έχει παραπάνω φούσκωμα, είναι κάτι που λέγεται υπερδιέγερση των οθικών, που και πάλι άμα πάει να γίνει, το προλαβαίνουμε, δίνουμε τα κατάλληλα φάρμακα και ηρεμεί το σύστημα και οκ. Είπαμε λοιπόν τι δεν πρέπει να κάνει μια γυναίκα, τι πρέπει να αποφύγει. Πάμε να δούμε τώρα τι μπορούμε να κάνουμε, ώστε να βοηθήσουμε για το καλύτερο αποτέλεσμα, να προετοιμάσουμε τον οργανισμό μας. Αυτό που βοηθάει πάρα πολύ στην ποιότητα των αερίων πριν από μια κρυοσυντήρηση ή μια σύλληψη είναι να μειώσουμε το οξυδωτικό στρες. Έχουμε πολύ οξυδωτικό στρες στον οργανισμό μας αυτές τις μέρες. Οι εξετάσεις 8 στις 10 από τις γυναίκες που έρχονται στο ιατρείο δείχνουν ανεβασμένο οξυδωτικό στρες. Πώς μειώνεται το οξυδωτικό στρες? Με άσκηση. Με ήπια άσκηση, έστω και 30 λεπτά την ημέρα περπάτημα, επιτυχάνει αυτό το στόχο. Δεύτερον, με σωστή διατροφή. Θέλουμε να αποφύγουμε όσο μπορούμε τις άσπρες σκόνες. Ζάχαρη, αλάτι, αλεύρι. Ζάχαρη, αλάτι και αλεύρι δεν βοηθάνε γενικά και η μείωση αυτού έχει πολλαπλά ωφέλη στην πίεση, στο ζάχαρο αλλά και στη γονιμότητα. Και στη γονιμότητα, Τρίτον, βιταμίνες. Υπάρχουν συγκεκριμένες βιταμίνες που αποδεδειγμένα βοηθούν σε αυτή την κατάσταση. Όπως 400 μονάδες βιταμίνης Ε κάθε βράδυ, 2.000 μονάδες βιταμίνης D3 μετά το μεσημεριανό φαγητό και άλλα τέτοια. Με βλέπετε, παρακολουθώ έτσι με πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί δεν το γνώριζα ότι υπάρχουν έτσι κάποιες βιταμίνες που μπορούν να βοηθήσουν στη γονιμότητα και συγκεκριμένα για τη βιταμίνη Ε που εγώ την έχω πιο πολύ συνυφασμένη με όλα τα ευεργετικά που έχει στο δέρμα. Δεν ήξερα. Σωστά. Γι' αυτό έτσι αλλά βοηθάει κοίταξα. και στις οδηγίες. Και στις οδηγίες. Βέβαια. Επίσης, είναι το άλλο που είναι πολύ σημαντικό, είναι τα παράπλευρα συστήματα. Δηλαδή, ο οργανισμός μας είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Αν είναι καλά ένα σύστημα, βοηθάει και το δίπλα. Το σύστημα που ρυθμίζει πολύ καλά τις οθήκες είναι ο θηροειδής. Και όταν 1 στις 10 Ελληνίδες έχουν θηροειδή, πολύ σημαντικό να τσεκάρουν το θηροειδή τους να είναι ρυθμισμένος, γιατί θα είναι ρυθμισμένος ο κύκλος και θα κάνουν καλύτερα οάρια. Ήθελα να σας ρωτήσω, μιας και λέμε και για τη διατροφή, άρα μια γυναίκα η οποία έχει μια πιο σωστή διατροφή, μια καλή διατροφή, μια ισορροπημένη άσκηση, έχει καλύτερες πιθανότητες για γονιμοποίηση σε σχέση με μια γυναίκα η οποία δεν προσέχει τόσο πολύ, έχει παραπάνω κιλά, έχει ας πούμε κάποιες συνήθειες που μπορεί να καπνίζει, ας πούμε, μπορεί να καταναλώνει περισσότερο αλκοόλ. Άρα εκείνη η γυναίκα έχει μικρότερες πιθανότητες στο να γίνει μαμά, ας πούμε. Ναι, όλα αυτά παίζουν ρόλο. Όλα παίζουν ρόλο, αλλά ο πιο σημαντικός παράγοντας σε όλα αυτά είναι η ηλικία. Δηλαδή, άμα έχω μία 25άρα που καπνίζει, πίνει, είναι 140 κιλά,
έχει καλύτερο άρια από την 38 μαραθωνοδρόμο που προσέχει τα πάντα και τη χολυστερίνη της και όλα. Δηλαδή, ο νούμερο ένα παράγοντας σε όλα αυτά είναι η ηλικία. Για το οποίο δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε. Είναι απλά να ενημερωθούμε και να φροντίσουμε να κοιτάξουμε την γονιμότητά μας και την πιθανότητα κρυοσυντήρησης εκεί 25 με 35. Που, αν το σκεφτείτε, είναι η διαδικασία 14 μέρες από τη ζωή σου και τα λεφτά για κάποιες διακοπές. Δηλαδή, είχες βάλει 2.000 ευρώ στην άκρη να πας στο νησί με τις φίλες σου να κάνετε ζωάρα. Άστο εκείνο το πενταήμερο, βάλτε στην άκρη και πήγαινε να κάνει κρυοσυντήρηση. Κάνε αυτό το δώρο στον εαυτό σου. Γιατί δεν ξέρεις πώς θα φέρει η ζωή. Τις προάλλες είχα ένα κορίτσι το οποίο βρέθηκε σε τροχαίο και έχασε και τις 2 της οθήκες σε χειρουργείο επίγον από το τροχαίο. Αλλά είχε κάνει κρυοσυντήρηση και έχει οάρια κατεψυγμένα για να γίνει μαμά μεθαύριο. Γιατί τη σώσαμε τη μήτρα. Καλά, εγώ ανατρίχιασα, ρε παιδιά. Ναι, τώρα, δηλαδή αυτό που δεν ξέρεις πώς θα φέρνει η ζωή. Αυτή η γυναίκα πόσο καλό το ότι κατάφερε και είχε κρυοσυντηρήσει οάρια 1 χρόνο πριν τη συμβεί αυτό το κακό. Σκέψου, η κρυοσυντήρηση οαρίων ξεκίνησε αρχικά για τέτοια ακραία περιστατικά. Πώς ξεκίνησε ιατρικά η κρυοσυντήρηση? Για ογκολογικούς ασθενείς. Παθαίνει καρκίνο γυναίκα και πριν ξεκινήσει χημειοθεραπείες θα κάνει κρυοσυντήρηση για να πάρει μερικά οάρια, γιατί γνωρίζουμε ότι με τη χημειοθεραπεία μπορεί να έχουμε καταστροφή ακόμα και άλλα προβλήματα με τη γονιμότητα. Οπότε έτσι ξεκίνησε η έρευνα πάνω σε αυτό το τομέα, αλλά πια σήμερα το 90% της κρυοσυντήρησης είναι αυτό που λέμε κοινωνική κρυοσυντήρηση, social freezing. Social freezing, το ακούμε πάρα πολύ. Γιατί το λένε social freezing? Γιατί έχει αλλάξει η κοινωνία μας. Δεν κάνετε παιδιά. Γιατί ακούγεται λίγο έτσι και σαν τάση όταν το λέμε social freezing, αλλά εγώ, δική μου άποψη, εντάξει, δεν είναι μια τάση αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν μπορώ να το δω σαν μια τάση. Δεν είναι κάποιο trend, ας πούμε, της εποχής. Είναι κάτι το οποίο αφορά όλες τις γυναίκες που θέλουν να γίνουν μαμάδες. Αφορά έτσι ούτως ώστε να μπορέσουμε να προσέξουμε και να προλάβουμε καταστάσεις, να έχουμε τη δυνατότητα, γιατί όντως η ζωή μας πλέον είναι πολύ αγχωτική, έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε που θέλουμε να κάνουμε και τουλάχιστον να έχουμε προνοήσει να έχουμε κάνει την κατάψυξη των αερίων. Οπότε εγώ δεν το βλέπω σαν τάση, αλλά παρόλα αυτά ακούγεται σαν τάση το social freezing. Μακάρι να ήταν τάση. Μακάρι να ήταν τάση, γιατί αυτό θα έδινε πολύ περισσότερη δύναμη στη μοντέρνα γυναίκα. Γιατί είναι δύναμη επιλογής το να έχεις κάνει κατάψυξη αερίων. Δηλαδή, άμα αυτή τη στιγμή είχε την κατάλληλη, ας πούμε, τον κατάλληλο προγραμματισμό ένα Υπουργείο Υγείας, ας πούμε, σε αυτή τη χώρα, θα μπορούσαν να είχαν ένα hashtag και εγώ κατέψυξα. Και να δίνουν 3.000 ευρώ σε κάθε γυναίκα στην Ελλάδα να καταψύξει αέρια από μικρή ηλικία και να είναι επιδοτούμενο από το κράτος. Αυτό θα ήταν φανταστικό. Αν πάμε τώρα στο τι θα έπρεπε να είναι θα ήταν τέλειο. Γιατί μετά η γυναίκα έχει την επιλογή αφαιρώντας το βιολογικό άγχος. Ναι. Πόσες γυναίκες γνωρίζουμε στη ζωή μας που έχουν κάνει λάθος επιλογή άντρα, λάθος γάμο. Επειδή είμαι σε μια ηλικία που πρέπει να δερθώ, πρέπει να κάνω παιδιά. Τι να κάνω. Και τώρα αυτόν έχω στη ζωή μου. Τι να κάνω, πρέπει να γίνω μάνα. Έχω αυτή τη βιολογική ανάγκη. Και μετά τις βλέπουμε στους παιδικούς σταθμούς με τον χωρισμένο άντρα. Και ναι, είναι η δικιά μου εβδομάδα να πάρω τον Νικολάκη. Όλοι το ζούμε. Αυτό που λέτε, ναι, είναι πολύ. Όντως, και εγώ γνωρίζω περιπτώσεις που μπορεί να είναι έτσι εγκλωβισμένοι. Εντάξει, τώρα πάμε και σε λίγο άλλους παράγοντες. Κοινωνικούς, ψυχολογικούς κτλ. Αλλά όντως είναι ένα έξτρα άγχος στη γυναίκα που ήδη έχει τόσα πολλά πράγματα να κάνει και που μπορεί να είναι εγκλωβισμένη σε μια σχέση και είναι ότι πρέπει να γίνει τώρα. Ενώ αν έχεις προνοήσει και έχεις κάνει την κατάψυξη οαρίων, έχεις αυτή την ελευθερία του να μπορέσεις να κάνεις τη ζωή σου όπως εσύ θέλεις και όχι όπως μπορεί να σου επιβάλλει η κοινωνία ή μια σχέση οποιοδήποτε. Συμφωνώ απόλυτα. Και θεωρώ ότι το πιο σημαντικό στη ζωή δεν είναι να κάνεις παιδιά. Το πιο σημαντικό στη ζωή είναι να ζεις τη ζωή όπως θέλεις εσύ. Και καλά, σίγουρα. Αυτό μπορεί να το κάνει μια γυναίκα σε κάτι τόσο κομβικό στη ζωή της όπως είναι να γίνω μητέρα, να μην γίνω μητέρα. Δικιά της επιλογή. Αλλά όταν έχει κατεψυγμένο άρια, μπορεί να κάνει αυτή την επιλογή με τον εκάστοτε, με τον επόμενο ή και με τον ανώνυμο. Με δότη σπέρματος. Ισχύει, βέβαια. Είχα προχθές μια κυρία η οποία ήρθε στα 39 της, μου λέει: Γιατρέ, δεν έχει τύχει, δεν έχω βρει τον κατάλληλο. Θέλω να γίνω μητέρα. Ήρθα να γίνω μαμά με δότη σπέρματος. Πολύ ωραία και προχωρήσαμε στις διαδικασίες. Επέλεξε ανώνυμα ένα δότη που μπορεί να επιλέξει τα χαρακτηριστικά. Παράδειγμα, ήταν μελαχρινός με πράσινα μάτια μέχρι εκεί. Προφανώς και τεσταριστεί ότι δεν έχει κάποια ασθένεια, είναι όλα καλά κτλ. Και προχωρήσαμε σε εξωματική γονιμοποίηση με τα δικά της οάρια, με δότη σπέρματος. Και πρόσφατα τώρα το καλοκαίρι γέννησε το κοριτσάκι της μια χαρά και το μεγαλώνει μόνη της. Δικιά της επιλογή.
Και αυτό είναι η μοντέρνα γυναίκα. Δεν είμαστε πια στις εποχές που η γυναίκα πρέπει να μένει σπίτι και να κάνει παιδιά από τα 25 πάνω αυτά. Τώρα η κάθε γυναίκα επιλέγει και κάνει τη ζωή της. Και η κατάρριξη οαρίων είναι προνόμιο και δικαίωμα της κάθε γυναίκας. Και αυτό που φωνάζουμε όλοι οι γυναικολόγοι είναι δείτε το από νωρίς. Γιατί τα όρια μέχρι τα 35 μας δίνει η φύση άπλετη γονιμότητα. Από τα 35 και μετά, άμα δείτε όλα τα γραφικά, πέφτει το γράφημα, πέφτει το γράφημα και μετά τα 40 δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Οπότε, εμένα, αν μου έρθει μια γυναίκα να μου πει γιατί θέλω να κάνω κατάψυξη, άντε μέχρι 38-39 και βάσει των εξετάσεων της βέβαια, 40 το πολύ να πεις, οκ, να σε κάνω κατάψυξη. Μετά, δεν έχει πραγματικά νόημα να μιλάμε για κατάψυξη μετά την ηλικία των 40. Πάμε τώρα να δώσουμε μία νότα αισιοδοξίας για όσες γυναίκες μας βλέπουν που δεν έχουν κάνει κατάψυξη οαρίων, είτε γιατί δεν πρόλαβαν, είτε γιατί δεν το γνώριζαν, για τον οποιοδήποτε λόγο. Πώς μπορούμε από μία ηλικία και μετά να γίνουμε μανούλες που τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα. Και αναφέρομαι φυσικά στην εξωσωματική γονιμοποίηση, που και αυτή πλέον νομίζω ότι, όπως το είπαμε και στην αρχή, μία στις 3 γυναίκες κάνουν εξωσωματική τα τελευταία χρόνια. Ναι, σίγουρα τα νούμερα έχουν ανέβει πολύ. Πάλι επειδή ο μέσος όρος ηλικίας που γίνονται οι γυναίκες μαμάδες έχει ανέβει. Οπότε, επειδή όπως είπαμε, τα όρια δεν βοηθάνε από ένα σημείο και μετά, βοηθάει η επιστήμη. Βοηθάει η επιστήμη. Θέλετε να πούμε λίγο έτσι με ποιους τρόπους μπορεί να γίνει σήμερα. Νομίζω δεν είναι μόνο ένας, είναι αρκετοί τρόποι. Αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε ότι ένα ζευγάρι το οποίο ας πούμε είναι στα 44 του και πηγαίνει στο γιατρό για να βοηθηθεί να κάνει παιδάκι, επειδή δεν έχει συμβεί αυτό τα τελευταία 3 χρόνια που προσπαθούν, υπάρχουν συγκεκριμένα βήματα που γίνονται για να βοηθήσουμε το ζευγάρι. Νούμερο 1. Full έλεγχος του άντρα και της γυναίκας. Και του άντρα το υπογραμμίζω γιατί τα τελευταία δεδομένα δείχνουν ότι το 60% της υπογονιμότητας είναι αντρικός παράγοντας. Ναι, το έχω διαβάσει αυτό. Βεβαίως. Οπότε πολλές φορές κάνουμε εξετάσεις στις γυναίκες, κάνουμε χειρουργία στις γυναίκες και ο άντρας δεν έχει πάει να κάνει ένα απλό σπερμοδιάγραμμα. Όπα. Σωστά το λέτε. Και αρκετοί δεν το θέλουν κιόλας και λίγο από εγωιστικό ας πούμε τρόπο. Ότι εγώ είμαι εντάξει, τώρα άλλο κοινωνικό θέμα αυτό. Είναι θέμα γιατί πολλοί άντρες αλλά πρέπει και οι άντρες, ναι. τον ανδρισμό τους με την ποιότητα του σπέρματός τους. Ναι. Όχι. Εντάξει. Δεν σημαίνει ότι είσαι λιγότερο άντρας επειδή δεν είναι κινητικό το σπέρμα σου, δεν έχει τόσο πλήθος. Σαφέστατα. Έχει να κάνει με πάρα πολλούς παράγοντες. Φτιάχνεται, σαφώς και φτιάχνεται. Κάνουμε την κατάλληλη θεραπεία, βελτιώνεται το σπέρμα, πιάνουμε παιδάκι. Απλά είναι πολύ σημαντικό οι γιατροί να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί οι γυναίκες έχουν συνηθίσει να πηγαίνουν μια φορά το χρόνο στον γυναικολόγο για να κάνουν το τεστ πάπ τους. Οι άντρες θα πάνε στον ουρολόγο μόνο άμα είναι έτοιμοι να πεθάνουν. Οπότε προφανώς εκεί καλούμαστε εμείς να τους πούμε: πάμε να τσεκαριστείς, πάμε να κάνεις εξετάσεις σου. Χρειαζόμαστε και τους δύο για να κάνουμε μωρό. Αναπόφευκτα. Να δούμε λίγο τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να γίνει εξωσωματική, να ενημερώσουμε λίγο ποιοι τρόποι υπάρχουν, γιατί δεν είναι μόνο ένας. Η πρώτη και η πιο συνηθισμένη που γίνεται είναι η αυτόλογη εξωσωματική γονιμοποίηση. Αυτόλογη τι σημαίνει? Γενετικό υλικό και από τους δύο. Σπέρμα από τον άντρα, οάρι από τη γυναίκα και μετά στο εργαστήριο οι εμβριολόγοι μας έχουν την ικανότητα και την επιστήμη, την τεχνογνωσία να μας φτιάξουν τα έμβρια, τα οποία στη συνέχεια μας ενημερώνουν ότι έχουμε για παράδειγμα 4-5 καλά έμβρια και θα κάνουμε εμείς την εμβριτοφορά, θα το ποτέσουμε στη μήτρα της γυναίκας. Αυτό είναι το πιο συνηθισμένο. Στη συνέχεια έχουμε και κάποιες άλλες τεχνικές πέρα από την μικρογονιμοποίηση, όπως λέγεται, που παίρνεις δηλαδή το σπέρμα, το άριο και τα βάζεις μαζί στο τριβλίο, στο εργαστήριο. Υπάρχει ακόμα και η ενδοκυταρική έγχυση της σπερματίδας, όπου κυριολεκτικά παίρνουν και ρίχνουν το σπερματοζώαριο και μηδενική κινητικότητα να έχει, να είναι τελείως, να μην μπορεί δηλαδή να πιάσει αυτό το ζευγάρι φυσιολογικά. Πάλι με αυτή την τεχνική μπορούν να δημιουργήσουν έμβριο. Αν ο άντρας δεν έχει καθόλου μηδενικό σπερματοζώαριο, που το βλέπουμε γι' αυτό, να του κάνουν βιοψία. Βιοψία δηλαδή να πάρουν, πώς παίρνουμε τα οάρια από τις γυναίκες με την ολιψία, να πάρουν σπέρμα από τους όρχες. Πάλι και αυτό υπό αναισθησία γίνεται και πάλι καταφέρουμε να πάρουμε σπέρμα και να κάνουμε μωρά. Αν έχουμε εξαντλήσει όλες αυτές τις τεχνικές και δεν έχουμε ή το άριο από τη γυναίκα ή το σπέρμα από τον άντρα, χρησιμοποιούμε δότες. Μπορείς να κάνεις μωρό το οποίο είναι 50% το DNA δικό σου, είτε το άντρα είτε της γυναίκας, και το άλλο 50% είναι από μια δότρια οαρίου ή από έναν δότη σπέρματος. Αυτό το βλέπουμε πολλές φορές σε γυναίκες άνω των 45, γιατί η πιθανότητα του να κάνεις παιδί άνω των 45 με δικό σου άριο είναι δυστυχώς 1%. Τόσο λίγο. Τόσο λίγο.
Μετά τα 45 να κάνεις παιδί με δικό σου άριο είναι 1%. Οπότε και τι κάνεις. Παίρνεις ένα ωραιότατο άριο από μια δότρια 25 ετών, από μια δότρια 27 ετών. Ωραία. Και με το σπέρμα τον τρούλι σου και κάνετε ένα μωρό το οποίο εσύ θα το κυοφορήσεις, εσύ θα το γεννήσεις, νομικά θα είναι δικό σας το παιδί, ανώνυμη είναι η δότρια άριων. Όλα αυτά γίνονται μέσα από νόμιμες διαδικασίες, το οποίο υπάρχει και η αρχή αναπαραγωγής της χώρας που τα επιβλέπει όλα αυτά. Έχει εξελιχθεί πολύ αυτός ο τομέας, όπως και με παρένθετη μητέρα και όλα τα πρωτόκολλα εφαρμόζονται ακριβώς Κατά γράμμα. Και πια έχουν γίνει όλες τις διαδικασίες και με την νέα νομοθεσία που έχει βγει πολύ συγκεκριμένες. Όπως και οι δότες σπέρματος και οι δότρες οαρίων μπορούν να δωρήσουν το γενετικό τους υλικό πολύ συγκεκριμένες φορές. Γιατί δεν μπορούμε να έχουμε εκεί έξω μεθαύριο 20 ετεροθάλια αδέρφια να κυκλοφορούν και να γνωριστούν για παράδειγμα και να κάνουν γάμο και να κάνουν παιδιά και να μετά να λένε γιατί τα παιδιά μας έχουν σύνδρομο Down. Επειδή στα αδέρφια. Οπότε, άρα υπάρχει και ένα όριο. Υπάρχει πρόβλεψη και γι' αυτό το σενάριο, οπότε υπάρχει όριο. Ας πούμε, μια γυναίκα μπορεί να γίνει δότρια οαρίων στην Ελλάδα έως και 3 φορές. Γιατί μπορεί εγώ και η γυναίκα μου να χρησιμοποιήσουμε τα όρια της, εσύ και ο Αντρούλης να χρησιμοποιήσει τα όρια της και άλλο ένα ζευγάρι. Όπα. Ναι. Μέχρι εκεί. Δηλαδή, όλα αυτά γίνονται βάσει πρωτοκόλλων και βάσει πολύ συγκεκριμένων αυστηρών κανονισμών. Όλοι αυτοί οι τρόποι που αναφέραμε τώρα είναι εξίσου αποτελεσματικοί. Το ποσοστό επιτυχίας σε γενικές γραμμές είναι 50%. 50%. 50% δηλαδή, σε όλες τις περιπτώσεις. Όχι σε όλες, σαφέστατα εξαρτάται και από το ιστορικό της κάθε γυναίκας, του κάθε άντρα, από τις συγκεκριμένες, δηλαδή πρέπει να δούμε τις εξετάσεις τους, την ηλικία τους, όλα αυτά που συζητάγαμε. Αλλά σε γενικές γραμμές, για την κατανόηση του κόσμου, καλό είναι να πούμε ότι γενικά η εξωματική είναι εκεί γύρω στο 50%. Δηλαδή, έφτιαξε το έμβριο, θα το βάλεις μέσα, είναι κόρνα γράμματα. Θα πιάσει, δεν θα πιάσει. Ναι, δεν το λες και πολύ μεγάλο. Δεν το λες και πολύ μεγάλο, όντως. Και 100% δεν υπάρχει στην ιατρική. Τίποτα δεν είναι 100%. Φαντάζομαι ότι παλαιότερα ίσως ήταν και μικρότερο το ποσοστό. Παλαιότερα ήταν μικρότερο. Παλαιότερα ήταν κοντά στο 30. Κοντά στο 30. Οπότε όσο περνάνε τα χρόνια και η τεχνολογία και εξελίσσεται, μεγαλώνει και το ποσοστό. Σαφέστατα. Η πρώτη εξωματική έγινε το 1978. Είναι μια τεχνολογία, μια επιστήμη που υπάρχει ήδη πάνω από 50 χρόνια και όσο προχωράνε τα χρόνια, τόσο και εξελίσσεται. Τα φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούνται για τη διαδικασία της εξωσωματικής είναι ασφαλή? Ναι, είναι ασφαλή. Και για τη μαμά και για το έμβριο. 100%. Έχουν γίνει εκτενείς μελέτες πάνω στα φάρμακα και τις ορμόνες που δίνουμε για να διαγείρουμε τις οθήκες και δεν προκαλούν καρκίνο. Είναι μύθος το ότι προκαλούν καρκίνο. Είναι ασφαλή για τη γυναίκα και επίσης είναι βραχυπρόθεσμα αυτά που προκαλούν στον οργανισμό, όχι μακροπρόθεσμα. Δηλαδή θα επηρεάσουν τη γυναίκα για εκείνο το 14ήμερο που θα κάνει τη διάγερση. Αλλά πώς θα την επηρεάσουν, δηλαδή, τι θα. Συνήθως υπάρχει πρίξιμο, υπάρχει λίγο φούσκωμα, υπάρχουν λίγο αλλαγές στη διάθεση. Εντάξει. Τέτοια συμπτώματα τα οποία αυτά όμως. Αυτά μας συμβαίνουν και στον κύκλο μας. Ακριβώς. Δηλαδή με το που θα έρθει ο επόμενος κύκλος ή με το που θα έρθει η εγκυμοσύνη, φεύγουν αυτά. Τελικά, από ό,τι καταλαβαίνω, η εξωσωματική γονιμοποίηση είναι εξίσου ασφαλής με την φυσική γονιμοποίηση. Ναι. Και πρόσφατα, σε συνέδριο που είχαμε στη Θεσσαλονίκη, είδαμε μια εκτενή μελέτη που είχε γίνει με το ερώτημα: είναι τα μωρά με φυσική σύλληψη και τα μωρά με εξωσωματική το ίδιο υγιή? Και είχαν δει μια μεγάλη ομάδα 10.000 παιδιών που άλλα γεννήθηκαν με φυσική σύλληψη, άλλα με εξωσωματική και τι είδανε? Κοιτώντας για καρδιολογικά προβλήματα, νευρολογικά προβλήματα, αν τα παιδιά βγάλουν αυτισμό, δεν βγάλουν αυτισμό, είδαν ότι τα ποσοστά ήταν τα ίδια. Είναι το ίδιο υγιή, το ίδιο φυσιολογικά τα παιδιά που γεννήθηκαν με εξωματική ή με φυσική σύλληψη. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο που μου ήρθε μόλις τώρα αυτή η ερώτηση. Γιατί έχει τύχει και έχω συναντήσει κάποιες γυναίκες οι οποίες προσπαθούν πάρα πολύ καιρό να κάνουν παιδάκι με εξωσωματική γονιμοποίηση και κάνανε πάρα πολλές προσπάθειες. Και εκεί εγώ τώρα αναρωτιέμαι, κάπου ο γιατρός μπορεί να καταλάβει από ένα σημείο και μετά, δηλαδή αν κάνεις 2-3 προσπάθειες, 4 να πω, και δεν προκύψει εγκυμοσύνη, υπάρχει περίπτωση η γυναίκα να μην μπορεί καθόλου να κάνει, ο γιατρός το βλέπει από νωρίς αυτό ή πρέπει να την υποβάλει σε πολλές τέτοιες διαδικασίες, σε πολλές τέτοιες προσπάθειες εξωσωματικής? Το δεύτερο. Δηλαδή, αν μια γυναίκα δεν έχει κάνει ποτέ εξωσωματική, δεν γνωρίζουμε και πώς θα αντιδράσει ο οργανισμός της επακριβώς. Έχουμε μια εικόνα από τις εξετάσεις της και τι θα συμβεί, αλλά όταν πια έχει κάνει 1, 2, 3 κύκλους εξωσωματικής, ξέρουμε πώς αντέδρασε στα φάρμακα, ξέρουμε πώς αντέδρασε
στην εμβριομεταφορά. Οπότε αυτά τα δεδομένα μας βοηθάνε για να είναι πιο επιτυχής η επόμενη προσπάθεια. Το ρωτάω γιατί ξέρετε και εγώ πολλές φορές έχω απορρίσει που λέω πώς γίνεται ας πούμε, η γυναίκα να έχει κάνει, δηλαδή ξέρω γυναίκα που έχει κάνει 7 φορές ας πούμε. Και παρόλα αυτά συνεχίζει και προσπαθεί και καλά κάνει, αλλά λέω κάπου και ο γιατρός δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, γιατί είναι και μια διαδικασία, καλά, δεν θα, και το οικονομικό φυσικά, αλλά και το ψυχολογικό για τη γυναίκα, βέβαια, να προσπαθεί και να προσπαθεί, γιατί μπορεί ο τρόπος αυτός να μην ταιριάζει στη συγκεκριμένη και να πρέπει να κάνει ας πούμε κάποια άλλη κίνηση, π.χ. μπορεί με παρένθετη μητέρα, με οτιδήποτε, δηλαδή να μην εντός αγωγικών χάνει το χρόνο της σε κάτι το οποίο της κοστίζει οικονομικά και ψυχολογικά και συναισθηματικά και να κάνει μια άλλη προσπάθεια να κινηθεί κάπως διαφορετικά. Είναι αλήθεια, είναι και οικονομικά και ψυχολογικά δύσκολη διαδικασία. Ξέρω ζευγάρια που ήταν τυχερά, κάναν έναν κύκλο εξωματικής, πιάσαν αμέσως παιδάκι, προχώρησαν σε εγκυμοσύνη. Και υπάρχουν και ζευγάρια που έχουν κάνει, όπως λες, 10-12 εξωματικές, έχουν χάσει κυριολεκτικά ένα διαμέρισμα σε αξία σε όλα αυτά, σε όλες αυτές τις δικασίες και 3 χρόνια από τη ζωή τους μέχρι τελικά να δουν αυτό το πολυπόθετο θετικό της κοίησης και να προχωρήσουν σε εγκυμοσύνη. Οπότε για κάθε ζευγάρι είναι διαφορετική η κατάσταση, αλλά όσο πιο γρήγορα πάνε σε έναν γιατρό να κάνουν τις εξετάσεις τους, να τσεκαριστούν, να αρχίσουν να κάνουν κινήσεις για τη γονιμάτά τους, μόνο κέρδος θα έχουν. Εγώ κρατάω αυτό που είπατε στην αρχή, ότι μετά τις 3 φορές ο γιατρός ξέρει. Ισχύει. Εντάξει, γιατί το λέω για να το ακούει και ο κόσμος, γιατί πολλές φορές δεν ξέρει και να μην προσπαθεί αδίκως. Θα ήθελα λίγο να μας πείτε τώρα, έτσι, γιατί πλησιάζουμε και προς το κλείσιμο, τι θα συμβουλεύατε τα νεότερα ζευγάρια, αλλά και τα μεγαλύτερα, που προσπαθούν να κάνουν ένα παιδάκι. Η συμβουλή για όλα τα ζευγάρια είναι να έρχονται στο γιατρό. Να ξεκινάμε από το να υπάρχει μια επικοινωνία, να υπάρχει μια συμβουλευτική από νωρίς. Γιατί κάθε ζευγάρι είναι διαφορετικό. Άλλοι έχουν σαν όνειρο τη γονεϊκότητα άμεσα, άλλοι θέλουν να κάνουν οικογενειακό προγραμματισμό και μπορεί σε 8-9 χρόνια να θέλουν να δημιουργήσουν οικογένεια. Αλλά όποιο γίνει το πλάνο τους, η μοντέρνα ιατρική είναι δίπλα στην κάθε γυναίκα, στον κάθε άντρα, να τους βοηθήσουμε να βελτιώσουν καταστάσεις αν έχουν κάποιο πρόβλημα, το οποίο αν το διαγνώσουμε από νωρίς, η πρόληψη είναι πάντα ανώτερη της θεραπείας. Όσο πιο γρήγορα ξέρεις κάτι, τόσο πιο γρήγορα προλαμβάνεις καταστάσεις και δεν χρειάζεται μετά κοστοβόρες, θεραπείες, χειρουργία, αν το προλάβεις από νωρίτερα. Το ίδιο ισχύει και για αυτό που είπαμε για την κρυοσυντήρηση οαρίων. Όσο νωρίτερα, τόσο το καλύτερο. Για όλους. Για τη γυναίκα, για το ζευγάρι, για το έμβριο. Γιατί όσο νεότερα τα οάρια, τόσο καλύτερης ποιότητας έμβριο έχουμε με λιγότερα γενετικά προβλήματα και σύνδρομα και προβλήματα που μπορεί να σου φέρει αργότερα. Οπότε, νωρίς. Η συμβουλή είναι προσέχουμε για να έχουμε. Πάμε για το check-up μας, πάμε για την πρόληψή μας, δεν αμελούμε να πάμε στον γιατρό να κάνουμε μια συμβουλευτική. Η πρόληψη βοηθάει σίγουρα, αλλά και φυσικά και για κάποιες κυρίες και για κάποιες ενδυνάμει μανούλες που μπορεί να μην έχουν προλάβει. Το σημαντικό είναι, όπως είπαμε και σήμερα, ότι υπάρχει ο τρόπος, υπάρχει η τεχνολογία, υπάρχει η τεχνογνωσία και μπορούν πραγματικά να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα. Βέβαια. Και να πούμε πάνω σε αυτό, Μαρία, ότι δεν είναι ταμπού. Δεν είναι κακό να πάει ένα ζευγάρι να μιλήσει. Βέβαια. Σου λέει, αγάπη μου, δεν σε πιέζω, δεν σου λέω να παντρευτούμε αύριο, δεν σου λέω να κάνουμε παιδιά μεθαύριο. Λέω, πάμε μια βόλτα στο γιατρό να συζητήσουμε. Σκεφτείτε σε άλλα κράτη που είναι πιο μπροστά, όπως η Ισλανδία, έχουν κάνει full γενετικό προφίλ όλου του πληθυσμού και είναι όλα online, σε app. Παράδειγμα, βγαίνει ζευγάρι. Έτσι όπως το λέτε, συγγνώμη που διακόπτω, τώρα μπορεί να τρομάζει και λίγο ο κόσμος, ξέρετε. Μα αυτό. Εγώ το έβλεπα τις προάλλες και λέω πόσο μπροστά είναι οι άνθρωποι. Βγαίνουν ζευγάρι στην Ισλανδία πρώτο ραντεβού. Α, ναι, Γιώχαν, μου αρέσει. Α, πολύ ωραία. Για να δω. Α, βάσει του Apple λέει ότι εμείς έχουμε 25% να βγάλουμε παιδί με ανεμία και με κυστική ένωση. Χάρηκα, ήταν ωραίο το ραντεβού, θα πληρώσω εγώ. Γεια. Και τελειώνει η υπόθεση εκεί. Γιατί ξέρω, να μου πεις, πολύ αποστηρωμένο. Δεν είναι για τα ελληνικά δεδομένα. Αλλά δεν σου λέω να πάμε σε γενετικό προφίλ όλου του ελληνικού πληθυσμού. Αλλά πάτε ρε παιδιά μια φορά στο γιατρό να δείτε. Είμαστε OK. Εφόσον έχουν αποφασίσει ότι θέλουν να προχωρήσουν μαζί, να κάνουν οικογένεια. Γιατί πολλές φορές μπορεί να αφήσουν κάτι στο φλου και όταν πάρουν την απόφαση και περάσουν το κατόφλι του Αγίου Νικόλα και πάνε μετά τελικά να κάνουν παιδί, βλέπουν ότι αν αυτό το είχαμε δει πριν 5 χρόνια, θα το είχαμε φτιάξει. Αυτό, το είχαμε προλάβει. Αυτό. Τέλεια. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για σήμερα, για την πολύ ωραία κουβέντα που είχαμε και πραγματικά νομίζω ότι δώσαμε πολύ χρήσιμες πληροφορίες, βοηθήσαμε και τον κόσμο που μας βλέπει και για την πρόληψη, αλλά και για την μετακατάσταση.
Ευχαριστώ και εγώ πολύ και υπενθυμίζω σε όλα τα ζευγάρια ή και όχι, σε όλες τις γυναίκες που θέλουν να κάνουν αυτό το βήμα, μη φοβάστε, είναι τα πράγματα ασφαλή, ενημερωθείτε και πηγαίνετε στη γιατρό σας, ρωτήστε τους. Είναι ok να κάνω κρυοσυντήρηση? Το αναλαμβάνετε? Θέλετε να με στείλετε κάπου που το αναλαμβάνουν? Είναι καιρός. Η ιατρική επιστήμη πλέον δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη. Στον τομέα της μεευτικής γυναικολογίας, η πρόληψη μεταφράζεται σε πρόβλεψη για το μέλλον. Έτσι δίνεται η δυνατότητα σε νεαρές κοπέλες που το επιθυμούν να πραγματοποιήσουν κατάψυξη οαρίων και να επιλέξουν, όποτε είναι οι ίδιες έτοιμες, να αποκτήσουν τα δικά τους παιδάκια. Εξειδικευμένοι ιατροί, γυναικολόγοι και επιστοποιημένα κέντρα που ακολουθούν διεθνή πρωτόκολλα παρέχουν αξιόπιστες λύσεις στον χώρο αυτό. This is me, Rod Gilbert, bestriding the stage like a super cool colossus, doing front of thousands. Except it's not me. Well, it is me, clearly. My name is Rod Gilbert, and I'm standing up to shyness. I've agreed to make a doc about shyness, specifically my own. Apparently, I'm far from alone with my social anxiety. According to psychologists, 50% of us identify as being shy. Runners to me look like freaks. People that were showing off. I don't get it. Why would you want to do it? My gut reaction when you talk about running is, do you know there's some people like swimmers, they're just natural runners and natural swimmers. I know that I wouldn't look like that. I just can't get my head around it. I'm not a runner, and I'm doing a marathon. Well, I don't know much about it, just that you get to a point where you're just not going to be able to go on and you feel like you're going to die. New York City Marathon! Gosh, what happened? Αν κάνετε διατροφή με μικρά συχνά γεύματα, τότε προσπαθήστε στα πιο μικρά γεύματα, δηλαδή στα ενδιάμεσα, τα λεγόμενα snack, να κάνετε συνδυασμούς τουλάχιστον 2 διαφορετικών ομάδων τροφών και όχι μία μόνη της. Δηλαδή, αντί να τρώτε ένα σκέτο μήλο, προσπαθήστε να συνδυάσετε και μια φυτική ή ζωική πρωτεΐνη με αυτό, οπότε αμέσως να είναι ένα μήλο με λίγους ξηρούς καρπούς ή ένα μήλο με ένα γιαούρτι. Ή πάρτε ένα γιαούρτι και χρησιμοποιήστε ένα κράκερ. Ή πάρτε το κράκερ και βάλτε μαζί και ένα τυρί. Ή με το τυρί βάλτε μαζί ένα φρούτο ή λίγους ξηρούς καρπούς και ούτω καθεξής. Έτσι θα πετύχετε και καλύτερη θρέψη αλλά και καλύτερο κορεσμό. Δηλαδή θα χορταίνετε πιο εύκολα και με λιγότερες θερμίδες. Νέα καπνικά προϊόντα. Το ηλεκτρονικό τσιγάρο και το θερμαινόμενο τσιγάρο. Οι περισσότεροι καπνιστές στην προσπάθειά τους να διακόψουν το κλασικό τσιγάρο θεωρούν από πληροφορίες οι οποίες είναι αβάσιμες επιστημονικά ότι είναι ακίνδυνο το να χρησιμοποιήσουν και να αντικαταστήσουν το κλασικό τσιγάρο με το ηλεκτρονικό ή το θερμαινόμενο τσιγάρο. Όσον αφορά την εξάρτηση από την νοικοτήνη, στην πραγματικότητα ο καπνιστής δεν χρειάζεται να απεξαρτηθεί και συνεχίζει να διατηρεί αυτήν του τη σχέση. Τώρα, τι συμβαίνει στον οργανισμό μας χρησιμοποιώντας αυτά τα καπνικά προϊόντα, δεν γνωρίζουμε, όχι ότι δεν γνωρίζουμε ότι είναι βλαβερά, αυτό το γνωρίζουμε ότι είναι βλαβερά, αλλά δεν γνωρίζουμε τι θα συμβεί μετά από κάποια χρόνια χρήσης. Η έκθεση σε αυτά τα προϊόντα προκαλεί οξυδοτικό στρες, προκαλεί φλεγμονή και με το να είμαστε εξαρτημένοι κάνουμε συνεχή επαναλαμβανόμενη χρήση, η χρονιότητα της χρήσης πιθανά να οδηγήσει σε κάποια νοσήματα τα οποία δεν ξέρουμε ποια ακριβώς θα είναι.
bunch of babble. I've been a surgeon for almost 20 years. It's the only thing I've ever really wanted to do. Mostly, I operate on cancer patients. Surgery's not pretty, but at least it offers a chance of cure. This is the sharp end of cancer. Most patients I treat ask the same question. What could I have done not to get cancer? And I have to admit, I just don't know. I've lost friends and loved ones to cancer too, and I see the suffering it brings every day here at work. No one's to blame for getting cancer, but we can all reduce our risk. I've decided to explore the other side of the cancer story, prevention. 1 in 3 of us will get cancer at some point in our lifetimes. What would it take to improve those odds? In this episode, we'll examine how our modern lifestyles influence our cancer risk. We'll look at the real impact of sleep and stress. We'll examine our relationship with our most popular vices and discover how the way we move can impact on our cancer odds. 40% of cancer can be prevented through lifestyle changes. I'd like to get a sense of how not to get cancer. Imagine this pill could prevent cancer. Not only that, it has no negative side effects, only positive ones. Can improve your mood, help you sleep, manage your weight, and even help cope with stress. Would you take it? I'd certainly prescribe it. But this pill doesn't exist. There is something else I can offer you, though, that does have the same cancer-preventing magic. Exercise. That daily walk, run, or workout is doing much more for you than making you fit and feel good. Exercise helps prevent at least 13 different types of cancer, including the big killers, breast, bowel, and lung cancer. The American Cancer Society studied 1.4 million people over 20 years, and its landmark report reveals that exercise is a major pillar of cancer prevention. So, how could it work? Exercise can help repair damaged DNA. It lowers hormone levels like estrogen, the female hormone that drives breast and womb cancer. Exercise speeds up the process of food through the bowel, so more trips to the loo, less contact with toxins. And it reduces inflammation, which drives tumour growth. However, for many of us, exercise can feel like a chore. If you go to your average gym and look around, a bulk are punishing themselves. And to me, it's sad. They're not going to be able to sustain it. You'll fall off that wagon because it hurts and it's no fun. You know, I often want to go up to people on the street or in the gym and say, hey, you know, grab them by the scruff of the neck and go, hey, there's a better way of doing this. It's just that that's socially inappropriate and I wouldn't really work to do that. No, I can see that wouldn't work out for you, Grant. But Grant, I'm starting to wonder about the way that I exercise. Is there a way of exercising that optimises cancer prevention? Yeah, there's a level of exercising where you're not huffing and puffing that's gentle aerobic exercise. It stimulates all the cells in the body to stop dividing and undertake a sort of cellular recycling process. So this is the kind of optimal cancer preventative pace. This is it, which is pretty bloody easy, really, isn't it? Yeah. We can slow down if we want to. We're at our maximum. Like for someone who perhaps is a bit overweight, they'd be even going slower. Yeah, they'd be walking. And still be getting all the benefits of exercise. Yeah. We're giving our cells a bit of stress where they're going to actually want to tidy themselves up. We're going to elevate our mood and we're not going to be shattered, so we'll do it again. Across pretty much all cancers, there's about a 20% reduction in getting cancer if you're fit. And I think probably the best evidence we have is for something like colorectal cancer. You're about a third less likely to get it if you're active and fit. You know, animals living in the wild
cancer's a very small disease. And then you look at, well, any other animals that start to get cancer like us? Well, there's only two, actually. It's dogs and cats. Oh, no. And if those animals adopt our lifestyle and our environment, they end up just like us. Modern life has meant most of us are now moving less and are not meeting World Health Organization guidelines for minimal activity. We choose to sit when we could stand. We drive when we could walk or cycle. And the richer you are, the worse it is. The most affluent countries have increased levels of inactivity and cancer. We're no longer the mobile animals we were designed to be. What are we evolving into? The good news is you don't have to exercise like an athlete to reduce your cancer risk. Low intensity exercise offers a protective effect, and it's less inflammatory and ultimately more sustainable. But I'm keen to know if there is still value in doing high-intensity workouts. Can you benefit from some very short, hard stuff? Absolutely. But let's do it in a way that is short, doesn't exhaust us. 5 30-second bursts, very short, sharp bursts with a good rest between. And that's it. You know, it's really only 2.5 minutes worth of work, and the workout, that's a full workout. Get those legs up, up, high, 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 high. Okay? Nice work. Here we go, 25, go. 3, 2. Right, well, that's the whole workout. The trick is not to do it for too long. We're designed to do this for short periods of time, 30 seconds or less. Yeah, 2.5 minutes. That's it. Once a week. Entire workout. Yeah, nice. Yeah. Can you give me a prescription that is going to be my best recipe to avoid or how not to get cancer? So you're going to move every day in some form of exercise. Slow down, walk up the hills, have a chat with the people you're with, and then once or twice a week give it this real maximal stuff for just 5 times 30 seconds or something around that 2.5 minutes of work. Find something that you're going to enjoy and just go at it. Be a real live animal. That's my prescription. Low intensity is different for everyone, but there is a universal formula. Take a maximum heart rate of 180 and minus your age. My optimal heart rate is 130. For me, that's a gentle run. For others, it'll be walking. Before surgery and before pharmaceuticals, doctors used to prescribe exercise. For millennia, the focus was on prevention. We know that exercise is good for us, but for many of us, it's not been enough to get us off the couch. Exercise could be the free cancer-preventing medicine for the masses. It cuts through age, fitness, health, and wealth. And for me, it really helps with stress. But can stress cause cancer? Hello? What is stress, and does it cause cancer? Stress is a physical response to danger. Heart rate goes up, blood pressure rises. We release adrenaline and our insulin spikes in case we have to run for our lives. It helps us cope with imminent threats. It's a defense mechanism designed for survival. It just doesn't feel that way. Stress feels like it's kind of, you're not quite in control. It feels like you're sort of scrambling for some degree of order. It feels unhealthy and it's deeply unpleasant. When I'm called into the hospital in the middle of the night, it's usually because there's something bad. Someone is dying. Often stress can feel life or death, but can it cause cancer? No, there's not a lot of evidence for it, but it's a common myth. When bad things happen, people like to look for reasons why they occurred.
In the past, we blamed bad spirits or people putting hex on us. We all have stressful events in our lives, and when we do get sick, it's very easy to link those two things together. But careful studies don't really support the fact that stress is the predominant factor in cancer. But it can cause behaviours that cause cancer. It's true. I mean, one of the things that happens when we're under stress is that we engage in unhealthy behaviours. So we'll drink more, we tend to smoke more if we smoke, we don't go and see our friends as much and don't get as much social support. We'll have less time to exercise and take care of ourselves. Our sleep will be affected, and we're much more likely to eat a poor diet as well. So resilience to stress is important because it helps us avoid those other not so helpful behaviours that perhaps increase our risk of cancer. Yeah. There are many myths around cancer causes. Deodorant and underwire bras will not give you cancer. And it turns out that stress is another modern myth. Though it is important to recognise how stress can drive us towards a toxic lifestyle. It's crucial to learn how to control stress, and there's nothing better than a good night's sleep. Every living creature on Earth has a sleep cycle. It's called a circadian rhythm, and this body clock controls when we wake and when we sleep. During that time, our bodies are performing crucial cancer-preventing work, which can be a problem for night owls. Absolutely loved working night shift. Especially here in Dunedin, the students here are so much fun. They're loud and they're boisterous and they're vibrant, and it's just fantastic. You go home at night, your face would hurt because you've been laughing so much. It was the best. I loved it. Rhonda worked night shift as a taxi driver in Dunedin for 5 years, until she discovered she had breast cancer. When did you first notice that you weren't well? I found a lump, and I thought that wasn't normal. I went to the doctor and I was in surgery within a fortnight. I proceeded to chemotherapy, and then I had radiotherapy. Shift work is classed as a probable carcinogen, and it's worse for women because the risk is for breast cancer. Scientists think the cause is linked to the disruption of the circadian rhythm. Shift work is a big challenge. You're working when your brain is actually set up to sleep, and then you're trying to sleep when your brain is set up for wakefulness. There is a lot of evidence now from big longitudinal studies that people who do rotating shift work are more likely, particularly women, are more likely to get breast cancer. And the increased risk looks to be about 19%, and it gets worse the longer you're doing the rotating shift work. How could disrupted sleep or shift work cause cancer? You're getting light at night. Our body clock in the brain is sensitive to blue light, particularly. So that's a particular problem in modern life, isn't it? Yes, it is. Is screen time from laptops, tablets and phones, which are right in your face, and it's the blue light from those devices that is the problem? Yeah. It's stopping your body producing melatonin. We know that melatonin actually suppresses tumour growth. So if you don't make enough melatonin over a long period of time, maybe that is one of the things that either enables or accelerates the growth of breast cancer tissue. Our bodies make cancer cells all the time, but our defence mechanisms are very good at killing them off. Melatonin is known as the hormone of darkness. Switched on at night, it can block the growth of cancer cells. If we switch it off, these cancer cells can multiply and form tumours. What can we all take from that about how not to get cancer? I think the essential thing is to remember to keep your body clock synchronised. And so that is regular sleep times and regular meal times, being conscious of the fact that we have this beautiful, intricate timing system that we need to respect and keep as much as we can
functioning in the way it's designed to function. Rhonda's cancer has been in remission for 3 years. She drives mostly day shift now, but she misses the nights. I love it. The city's so calm and so peaceful. It's so black here and the stars are so bright. And then you'll notice one house light flick on and you'll see a jogger out with their dog and the city just starts waking up. It's a beautiful thing. Rhonda's just one of millions of people employed in shift work worldwide, and the numbers are going up. Shift work is fast becoming a problem of our modern lifestyles. Night workers have increased health risks such as obesity, diabetes, and heart disease. They are more likely to have an unhealthy diet and more likely to smoke. It's ironic that one of the most common places to spot a smoker these days is outside the hospital. But more and more I've noticed people using e-cigarettes. Is vaping the new smoking? And can it cause cancer? For people who smoke, vaping is far and away a much, much safer thing to do than to smoke cigarettes. And personally, I support it. Tobacco, when it's smoked, that's an addictive poison. And what we realised quite a while back was that most of the addiction in smoking is from nicotine, but most of the poison in smoking is from the smoke itself. Vaping, it actually offers the availability of nicotine, which is what smokers want, without the health harm that's associated with it. You know, we still got to be sensible. I think it's appropriate to have an eye on, you know, proper sort of standards of products. People are, you know, inhaling stuff, so it's still correct that as a society we have an eye on the ingredients that go into the e-liquids, they're called. Yeah, we can do that. It's not a fixed technology, it's not a static technology. No. It's actually got what's called a product improvement pathway. In contrast to smoking, there is not a way to make a smoked cigarette more safe. It doesn't take much of an online search to get the impression the world is full of exploding vapes and poisonous gases and teenagers being gatewayed into cigarette smoking. As a society, we should be cautious, but vaping could offer smokers a way to give up. Smoking is still the leading preventable cause of cancer, and it often goes hand in hand with drinking. What is risk, and how do we assess danger when it comes to cancer? When I bike to work, the risk is right in front of me, and I can choose to change course to avoid it. Cancers can take a lifetime to grow. So while your lifestyle may have you on course for a head-on collision with cancer down the road, most of us can't look that far ahead. One of our most dangerous lifestyle pursuits is drinking alcohol. I'm out with the ambulance team tonight, and we're responding to alcohol incidents. New Zealand has a drinking problem. Almost a quarter of the drinking population are hazardous drinkers. Can we have a vomit bag? And then we'll just flip over onto this side, eh? And a quarter of weekend hospital emergency admissions are alcohol related. Well, we're in the ambulance. We're heading off to hospital, okay? You've had a bit too much to drink. Younger people seem to go out really late these days, don't they? Yeah, and tend to preload a lot more. It's expensive drinking in town. Ooh. Sit down here. That's it. Okay. And what have you had to drink tonight? Everything. Oh, watch out, watch out. Please don't. Okay. Binge drinking, domestic violence, physical assaults, car crashes. That's the way that we think about injury from alcohol. Can you open your mouth as wide as you can for me?
But how often do we think of the more boring suburban version of alcohol injury? Barbecues, long lunches, work drinks. Alcohol certainly causes hangovers, but it also causes cancer. Globally, the cancer statistics are not great if you're one of the world's 2 billion drinkers. Daily consumption of a pint of beer or a large glass of wine increases the risk of liver cancer by 20% and bowel cancer by 18%. I'm fine with being 30,000 feet in the air, but long-haul flights make me think of other risks. Have we normalised drinking to the point where we're anaesthetised to the harm it's doing? When it comes to cancer risk, I'd like to know if there's a difference between the weekend binge drinker versus the daily moderate drinker. So I'm heading to Cancer Research UK, which is on the cutting edge of alcohol research. So far, its studies have confirmed that alcohol can cause 7 different cancers. How does alcohol cause cancer? So firstly, when we drink alcohol, it gets broken down into a toxic chemical called acetaldehyde, and it's really nasty stuff. It can damage our DNA and it can stop our cells from repairing themselves. Secondly, it can increase the level of hormones in your body. So that's what we think is happening with breast cancer. And thirdly, alcohol can kind of give other cancer-causing chemicals a bit of a helping hand and make the cells in the mouth and throat more likely to absorb those chemicals. So if you're smoking and you're drinking as well, all of the nasties that are coming out of that cigarette are getting into your body just that much easier if you're drinking. I know quite a lot of people probably that would like to think that red wine is good for you. Is there any evidence that suggests one type of alcohol is better or worse than another? Unfortunately not. In fact, no type of alcohol is better or worse for your health. It's just the amount of alcohol that you're consuming. So if the risk is around the cumulative dose, there's no difference between the ladies who lunch and the lads who binge. Well, for cancer, if they add up to the same amount of alcohol over the week, no, there's no difference between the two. I think people find that hard to believe in terms of how maybe drinking alcohol makes them feel in the short term. So you might be able to have a couple of drinks every day and end up drinking the same amount, but maybe you don't have as much of a hangover, or you feel fine and you can go about what you're doing. But for cancer, it doesn't work like that. You can't feel the alcohol kind of having that effect on you. The silent damage to DNA builds up over a lifetime, meaning every drink you've ever had adds to your cumulative risk. And unfortunately, there's no way to undo the damage. However, even cutting back a little can have a big impact on your cancer risk over time. To get a bit more perspective on what increased risk really means, I'm off to meet Sir David Spiegelhalter, who is a professor of risk at Cambridge University. He's going to help me crunch the numbers to get to grips with the real dangers of a pint of lager. We've got to distinguish between what sounds frightening and what is actually dangerous. And we're not very geared up to doing that, because as humans we respond to what we find frightening, especially the word cancer, for example, something the idea that might cause cancer, then it evokes an emotional response in us, a very negative response in us. But we really have to try to put things in perspective. Some of the strongest evidence around alcohol increasing the risk of cancer is around breast cancer. And one of the figures that comes out is that if you drink, the average amount of alcohol that people drink, that will put up your risk of breast cancer by 5%. What does that mean? Okay, let's put that in perspective. Let's say very roughly about 10% of women will get breast cancer. Now, we're looking at an extra 5% over that baseline 10%. What that actually means that if you've got 200 women, you would expect around 20 to get breast cancer during their lifetime. Now, that 20 will go up by 5%, which is a 20th. It'll go from 20 to 21. So imagine 200 women, every one of them would have to have an extra drink every single day of their lives to get one extra case of breast cancer. That's what the official data says. Now, when you tell it in that story,
you get a very different emotional response to, I think, the issue. And people might think, well, you know, I get a lot of pleasure from having a glass of wine every day. You know, it's really relaxing. It really improves my life. They might just consider, yeah, the risk is worthwhile. You can't live life without some degree of risk. Yeah, well, the greatest risk of all is because we're all going to die. And as humans, we do work with that very well indeed. The fact that we not only are we going to die, but we don't know when we're going to die. What do you do personally to avoid cancer? Years. Bit late. I've got cancer. I got prostate cancer. I got found it a couple of years ago. It's been treated. And so now what I try to do is try to help myself prevent it come back again. Has it changed the way you drink? No, I try not to drink too much, but I enjoy having a drink. The only way to avoid risk completely is to be dead. I prefer life, so I'm cautious about risk. There's plenty of risk-taking going on around me. People stepping out onto the street to take selfies, punting on the river, smoking a cigarette, drinking, biking. You have to take risks to live. But also to live, you have to minimise your risk. It's a tricky one. Does coffee kill or cure? Like me, you've probably heard endless stories about whether it's good or bad for you. We drink about 2 billion cups of coffee across the world every day. I drink about 3 of those before noon. I'd like to know, does a coffee a day keep the doctor away? Dr. Mark Gunter heads up the largest study ever done on coffee and cancer. He's the lead investigator on the EPIC study for the International Agency for Research on Cancer. It's examined the coffee drinking habits of more than 500,000 people over the last 20 years. There's absolutely no evidence that coffee drinking causes cancer. There is fairly convincing evidence from different large-scale studies from around the world that people who drink coffee, they have a lower risk of developing liver cancer. And also women who drink coffee, they seem to have a lower risk of developing endometrial cancer or cancer of the womb. How could coffee protect against liver cancer? Coffee drinkers tend to have lower levels of inflammation, more normal insulin levels, and also a kind of healthier liver enzyme profile. So all these things might suggest that coffee is having a beneficial effect on some of these pathways, which we know are linked to liver cancer. What about endometrial cancer? Well, endometrial cancer is a cancer which has a strong association with obesity, as well as with insulin and estrogen. And one observation is that coffee drinkers tend to have more normal levels of insulin and estrogen. How many coffees should I drink a day to have an optimal effect on cancer prevention? I think probably a couple of cups of coffee a day. At least in our data seem to be showing a potential protective effect. Nice. I'm very relieved to hear that. Cheers. Coffee is already known to improve memory, boost mood and relieve tiredness. And now it looks like coffee could add cancer prevention to its hero list of health benefits. I'm pleased to know my coffee habit is an indulgence that I can keep. Research on the cancer risk of mobile phones, however, is much more contentious. The smartphone has had a huge impact on our lifestyle over the last decade, and many of us now feel lost without it. The World Health Organization has classified mobile phones as a possible carcinogen. There are an estimated 5 billion mobile phone users on the planet, and use is growing every day. The sun certainly causes cancer, as do X-rays and nuclear radiation, because this type of energy damages DNA. But mobile phones emit a low-level electromagnetic field, or EMF, like Wi-Fi, cordless phones, baby monitors, microwave ovens and airport scanners. EMF
can't damage DNA, but at close range it's absorbed by the body and heats up tissue. There are plenty of studies, but so far there is no conclusive evidence that this causes cancer in humans. The French use the precautionary principle, which means that if a thing could harm our health, they act to limit it. The French believe that there is enough evidence to suggest a risk, so they issue warnings around children's cell phone use, and they've banned Wi-Fi in daycare centres. In the old days, people had cameras. Now everyone has a cell phone. Dr. Annie Sasko is an epidemiologist who worked for the International Agency for Research on Cancer for 22 years. Exposure conditions have changed drastically in the past 10 years. Nowadays, the vast majority of the population is using cell phones and use it for a much longer period of time during the day. So there are applications which are running even when you're not using it, which means that the phone, even when you have it in your pocket and are not doing anything with it, still emits and receives EMF. So that means that we can't control our own exposure. Well, you can control part of it because you can decide not to have a cell phone, or you will be a strange one, but nevertheless, that's possible. Otherwise, you have to keep it as far away of your body as you can, because fortunately, the exposure diminishes quite rapidly with distance. But you should not keep the cell phone directly on your body. Distance is your best friend when using a cell phone. As is usual with carcinogens, in general, the people who seem to be the most sensitive are the young people. What is it about children that makes them particularly sensitive? In children, the cells are replicating very fast, and that if something gets wrong in the replication of the cells, then the likelihood of getting a cancer is much higher. The kid has a skull which is much thinner than an adult, therefore less protective of the brain. Prevention is better than cure? Yes. Right? Prevention is much better than cure, yeah. I quite like the French precautionary principle. It means we shouldn't take risks when the dangers are uncertain. We don't really know whether cell phones cause cancer. But with billions of people using mobile devices, I'm keen to get a second opinion. I've arranged to talk with Martin Gledhill, who's an expert advisor on EMF emissions to both the New Zealand Government and the World Health Organisation. We meet out in the suburbs of Auckland, where Martin's monitoring radiation emissions coming from cell phone towers. What's our exposure here? Okay, well, as we've been walking here, the exposure has gone up gradually. Yeah. So it's about 10 times higher here than it was down the road. Because we're right in line with that. Yeah, we're in line with one of the antennas. Yeah. Is this a dangerous level of exposure? No, this is very low. If you decided to stand here forever, you'd do far better to worry about protection from the sun. So why have we got this sign here that says RF exposure area, do not climb the structure? Yeah, if you do get right up to the antennas, which are at the very top, then you might actually get exposures which are sort of beyond the limit that's recommended for the public. What we've seen from the readings that we've taken around the suburb today is that there is RF radiation around, very low level, very low energy, very low exposure. Yeah. You're probably going to get higher exposures off a mobile phone because although it's a weaker transmitter, you hold it much closer to your head. But typically they're 50 to 100 times lower than what you used to get from mobile phones 10 or 15 years ago. So this is my phone, and it also says that I should keep it more than 5 millimetres away from my body. That's worrisome, isn't it? That under the legal section of the phone, they've got RF exposure and don't hold it close to your head. I mean,
you have to use the phone, don't I? Yep. And don't put it in your pocket, you know. Really? Is that... Yeah. Here, for example, they're saying that they did the test with it 5 millimetres away from the body, and to be absolutely certain of compliance, you should keep that distance. In practice, it's highly unlikely that you would ever be overexposed, even with it in your pocket. My assessment of the cancer risk of phones is that maybe there is tiny amount of risk, which is very hard to measure, but there are about 100 other things that we should be more worried about than a cancer risk from phones. I think that's a pretty fair assessment. I'm not panicking about mobile phone danger, but I am going to try and spend less time talking on my phone. And maybe, once in a while, I may even turn it off. But it does improve my life in a lot of ways too. At the moment, I'm using it to track my exercise. 3 months ago, Professor Grant Schofield gave me an exercise prescription that he believed would increase my fitness and reduce my overall cancer risk. All I had to do was slow down. Low intensity exercise leads to less inflammation and is more sustainable in the long run. I'm curious to see if this new program has had any measurable effect on my fitness. So today, I'm going to find out if anything's changed. We're going to take you into our lab, we're going to put you on the treadmill, we're going to rig you up with the online gas analysis, and we're going to get a very accurate measure of your cardiorespiratory fitness. 138, 144. Again. 158, 159. Okay, come on. That's it, push it, push it. 172, come on. 179, come on. 181. Okay. Stop when you want to. There it is. 182 we got. Nice work. I think there's an astonishing change in your cardiorespiratory fitness. So you're about 40% faster. That's crazy. You would have actually lapped the previous Richard. And it feels like I've been doing less exercise. But importantly, you've been putting yourself in a situation where you're stressing the system enough, but you're allowing it to recover. And it's that constant cycling between a little bit of stress and recovery that exercise provides the benefits for. Do you think it's affected my cancer risk? Oh, absolutely. So not only do we know that being high in cardiorespiratory fitness, which you now are, is protective for cancer, it's also protective for all-cause mortality, so dying of anything, that's a good thing. And much more interesting, I think, is the internal environment that would have improved massively, which as far as the formation and maintenance of tumours and cancers is nothing but fantastic news. Cancer diagnosis can be a journey, not a life sentence. In developed countries, over 60% of patients can expect to survive when diagnosed with the common cancers: breast, prostate, bowel and melanoma. So for survivors like Robin, life becomes a question of how not to get cancer again. In the past, doctors would advise patients to rest up and avoid activity. New research indicates that this is wrong. Exercise not only helps recovery, but will also reduce the risk of cancer recurring. Robin, what have you been doing to stop your cancer from coming back? I do yoga, I swim, deep water running, which I find fabulous. I've had stiff joints, and so anything that helps ease my joints. I walk a lot. I've got a dog that needs a lot of walking. Your joint problems are a side effect of chemotherapy, are they? Were you okay beforehand? I was fine beforehand, yes. So it's possibly why you do kind of this lower intensity exercise? Yes. My prognosis is still the 93% 10-year survival, but I think that's being improved upon with the exercise. Do you have contact with other women who've had breast cancer? Yes. The Breast Cancer Foundation run fabulous programs like the stand-up paddleboarding.
Yeah, my Found that mum's really good. in a dragon boat crew. Yes. She had, I think, a very similar breast cancer to you, and she's been in that crew ever since, right? Every single one of those women on that boat has had breast cancer, including my mum. When my mum, Yana, got breast cancer, it really rocked me. But she got through it, and for the past 14 years, she's been actively involved in dragon boating. It's taken her all over the world. She's made some great friends, and her cancer hasn't come back. So am I. When you first got breast cancer, that was pretty frightening for me. How was it for you? Oh, it was very frightening. I was thinking about it all the time. Why me? Because it wasn't in our family. That depression and anxiety after having treatment for breast cancer, what did you do that did help? One of my friends suggested dragon boating. I wasn't very keen. I said, no, I can't do that. I, person from a landlocked country going on a sea on a boat. But yes, I went for first training, and since then I actually got hooked, and it's 14 years now. 14 years since your diagnosis of cancer. How does that feel? Oh, it feels fantastic that I'm still alive and healthy. I've always known exercise is good for us, but the surprise for me is that low-intensity exercise has such a powerful effect on cancer risk, which means it's achievable for everyone. I've decided to start prescribing exercise to patients in my own clinic. Elena, so do you do exercise? Yeah, I do. I'm not a 6 o'clock crack of dawn going for a run type of person, but I live a really active life Why not? now. You've got a tumour here that has a propensity to develop into cancer, and I think that exercise will have a positive impact on that. I think that you should increase the amount that you exercise, and the intensity of that exercise doesn't have to be great, like even just walking on the flat, enough to put your respiratory rate up a little bit, put your heart rate up a little bit. I don't think a lot of people out there realise that doing more exercise would help reduce the cancer. Yeah. I didn't know that. We are human animals. Evolution has hardwired us to react to immediate danger, not the long-term risk of cancer. It's hard to perceive our everyday lifestyles have such long-term impacts. I don't believe we need to rewrite our ways of living, but knowing what the risks are means that we can make more informed choices. Time is our friend when it comes to lifestyle choices. Small steps every day can add up to a marathon, and for cancer prevention, that's a lifetime win. Supporting local content so you can see more of New Zealand on air. Humans are... We've learned to face fear and use the power of faith. This series will explore some of the most incredible people on the planet. That has to be as I've ever had. To see what we can all learn from their lives. Body Hack. And then
before I knew it, 5 a.m. I was at the gym every morning, training. And I changed my whole diet and the way I lived. There was a lot of personal sacrifice. You know what? I made it. I expected to feel like I had arrived at the place that I had worked all of my life to get to. Η υγεία ξεκινάει από μέσα μας. Είναι γενικά ό,τι κάνεις στη ζωή σου, το οποίο σε κάνει να νιώθεις καλά. Την υγεία μας πρέπει να την προσέχουμε όλοι, να γνωρίζουμε ποια πράγματα πρέπει να αντιμετωπίζουμε. Η υγεία είναι το πιο σημαντικό. Το να έχω την υγεία μου για μένα σημαίνει να μην χρειαστεί να δώσω μάχη για την επιβίωσή μου. Η υγεία είναι ζωή. Είναι χαρά, είναι ενέργεια. Είναι το πολυτιμότερο αγαθό που έχουμε για να μπορούμε να κάνουμε ό,τι αγαπάμε. Με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας ιδιαίτερα, κάτι τόσο δεδομένο μπορεί ανα πάσα στιγμή να αλλάξει. Οπότε η υγεία πάνω απ' όλα. Από πολύ μικρό παιδί είχα μάθει να έχω ένα σωστό τρόπο ζωής. Είναι για μένα πολύ ψηλά στις προτεραιότητές μου. Τρώω υγιεινά, τουλάχιστον όσο μπορώ. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα βγω να ξενυχτήσω κάποια στιγμή για να διασκεδάσω, δεν θα πιω και κάτι, αλλά όλο με μέτρο. Γυμνάζομαι σχεδόν καθημερινά. Εννοείται πως δεν καπνίζω και εννοείται πως είμαι επιμελής πάρα πολύ με τις εξετάσεις μου. Υπάρχουν αρκετές περίοδοι στη ζωή μου που μπορεί κάτι να μην πηγαίνει πολύ καλά, αλλά έχοντας μπει στη διαδικασία να ασχοληθώ με αυτή την εκπομπή, έχω μάθει πράγματα που με κάνουν να θωρακίζω τον εαυτό μου περισσότερο. Όλοι οι κλάδοι της υγείας είναι πραγματικά αξιοθαύμαστοι, γιατί απαρτίζονται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν αφιερώσει πάρα πολλά χρόνια από τη ζωή τους για να μπορούν να μας κάνουν καλά όποτε τους χρειαζόμαστε, αλλά φυσικά και να μας φροντίζουν και στην πρόληψη. Όλοι συντελούν στο να χαίρουμε άκρας υγείας. Θαυμάζω περισσότερο τον κλάδο της ψυχιατρικής, γιατί αν προσέχεις την ψυχή σου μπορείς να θεραπεύσεις πολλές φορές και κάποιες ασθένειες. Θα έλεγα ότι έχω μία μικρή αδυναμία στη χειρουργική. Οι χειρουργοί είναι μικροί μάγοι, άλλοτε μας σώζουν τη ζωή, άλλοτε βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής μας. Θα άλλαζα αρκετά πράγματα, κυρίως στον τρόπο παροχής των υπηρεσιών μέσα στα δημόσια νοσοκομεία. Θα ήθελα επίσης η χώρα μου να επενδύσει σε προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου. Ποιοτικότερη δημόσια υγεία για όλους. Θα ήθελα να υπήρχε ένα μάθημα στο σχολείο, η αγωγή της υγείας, και να διδάσκεται σε παιδική ηλικία. Να μάθουμε όλοι μας να προστατεύουμε τον εαυτό μας, να κάνουμε εξετάσεις περισσότερες, να ακούμε τους γιατρούς, να μην διαβάζουμε από το ίντερνετ, να εμπιστευόμαστε τους επιστήμονες. Πρώτον, εμπιστεύομαι πάρα πολύ το δημιουργό του και δεύτερον, είναι ένας τομέας ο οποίος είναι μέσα στα ενδιαφέροντά μου, οπότε μπορώ να το υποστηρίξω. Γιατί είναι κάτι καινούριο, είναι κάτι διαφορετικό. Νομίζω ότι είναι ένα δώρο προς τους θεατές. Ναι, φυσικά, γιατί θα είναι πλάς στην υγεία όλων μας. Έρχεται να καλύψει ένα κενό για θέματα υγείας και να ενημερώσει τον κόσμο με απλό και εύληπτο τρόπο. Και φυσικά να πάμε την γνώση της ιατρικής ένα βήμα παραπάνω. Θα ήθελα να κάνουμε όλο τον κόσμο να λέει την εξής φράση. Το άκουσα και το είδα στο MedPlus και με βοήθησε πολύ. Στόχος του MedPlus είναι να φέρει και τον νέο κόσμο κοντά στην ιατρική κοινότητα. Όσοι παρακολουθούν αυτή την πλατφόρμα, αν ακούσουν κάποιο γιατρό που λέει κάτι που αφορά και τους ίδιους, να πάνε να εξεταστούν, να γίνει ο νούμερο 1 οδηγός υγείας και υγιεινού τρόπου ζωής στην Ελλάδα.
Και ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο. Όρκον ομοίο, χρήσιμον εαυτόν καταστήσω, προσάπαντας τους δεσμένους της εμείς αρρωγής. Η μαστή είναι σύμβολο ομορφιάς, θηλυκότητας και γυναικείας φύσης. Γι' αυτό και πρέπει να φροντίζουμε τόσο την εμφάνιση όσο και την υγεία των μαστών μας σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό, ποιες συνήθειες ζωής είναι βοηθητικές, πόσο συχνά πηγαίνουμε στο γιατρό, τι εξετάσεις κάνουμε, η αυτοεξέταση των μαστών είναι σημαντική. Όλες οι απαντήσεις σε λίγο στο MedPlus. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαστε σήμερα εδώ με την κυρία Λιάκου Παρασκευή, χειρουργό μαστού, για να μιλήσουμε για ένα θέμα που αφορά όλες εμάς τις γυναίκες. Θα συζητήσουμε λοιπόν για την πρόληψη, την υγεία και τη φροντίδα των μαστών μας. Κυρία Λιάκου, καλησπέρα σας. Χαίρομαι πολύ που είστε εδώ μαζί μας, γιατί έχουμε να συζητήσουμε ένα θέμα που μας απασχολεί όλες τις γυναίκες. Ξέρω ότι έχετε να πείτε πάρα πολλά πράγματα για αυτό το θέμα και όχι μόνο για την πρόληψη, γιατί τα λέγαμε και λίγο πριν ξεκινήσουμε, αλλά και πώς είναι η σωστή φροντίδα των μαστών μας, έτσι ώστε να έχουμε και την υγεία που θέλουμε. Και θα σας ξεκινήσω με μία έτσι έκφραση, την οποία την ακούμε συνέχεια και νομίζω όμως ότι είναι και αλήθεια. Η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία. Καταρχάς, ευχαριστώ και εγώ πολύ για την παρουσία μου εδώ σήμερα. Το θέτετε εξαιρετικά, γιατί το ότι η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία. Γιατί ακριβώς η σύγχρονη τάση στην ιατρική είναι να μην ερχόμαστε να θεραπεύουμε μία σοβαρή νόσο, αλλά να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να την προλάβουμε. Γιατί όταν την προλάβουμε, είτε καταφέρουμε να την αποτρέψουμε, να μην εμφανιστεί δηλαδή, είτε την προλάβουμε σε ένα πρώιμο στάδιο, τότε οι πιθανότητες της πλήρους ίασης από αυτή την νόσο είναι εξαιρετικά σημαντικές. Οπότε το μεγάλο στοίχημα της σύγχρονης ιατρικής είναι ακριβώς αυτό, η πρόληψη σε όλα τα επίπεδα. Αυτό το στοίχημα που λέτε, πώς βλέπετε την εξέλιξή του μέσα στα χρόνια, γιατί και εγώ από πολύ μικρή θυμάμαι συνέχεια να ακούω αυτό, ότι η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία, η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία. Παρόλα αυτά όμως υπήρχε πάντοτε πολλοί κόσμος ο οποίος δεν ήταν σε αυτή τη φιλοσοφία, αλλά επειδή ο καιρός περνάει, θέλω να μου πείτε αν έχει αρχίσει σιγά σιγά ο κόσμος και ασχολείται περισσότερο με την πρόληψη. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει σημαντική αύξηση της ενημέρωσης. Όντως, πάρα πολλές γυναίκες δείχνουν ενδιαφέρονται. Παρ' όλα αυτά, υστερούμε. Είμαστε λίγο πίσω σε ορισμένα θέματα. Θεωρώ ότι έχει να κάνει και με το επίπεδο της, θα γίνω λίγο αυστηρή εδώ πέρα, της ιατρικής παιδείας που μεταλαμπαδεύουμε στα νέα άτομα, ώστε μεγαλώνοντας και στην ενήλικη ζωή τους να γνωρίζουν πώς πρέπει να προστατεύσουν τον εαυτό τους και τι παραπάνω πρέπει να κάνουν. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό και ειδικά όσον αφορά την υγεία των μαστών που συζητάμε σήμερα, σαφέστατα υπάρχει
χώρος ακόμα να ενημερώσουμε σωστά όχι μόνο τις μεγαλύτερες γυναίκες, όπου ο κίνδυνος της ανάπτυξης μιας κακοήθειας είναι σημαντικός, αλλά και τις νεαρότερες για το τι πρέπει να κάνουν, πώς μπορούν να βοηθήσουν οι ίδιες τον εαυτό τους. Δηλαδή, από τη μια η ιατρική έρχεται να προσφέρει πράγματα, αλλά από την άλλη πρέπει και οι ίδιοι να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε με τον καλύτερο τρόπο που μπορούμε. Και για να το κάνουμε αυτό πρέπει να γνωρίζουμε. Αν δεν γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε, νιώθω ότι περισσότερες γυναίκες χάνονται μέσα στην πληροφορία. Υπάρχει δηλαδή και αρκετή πολυφωνία σε αυτό. Και αυτό είναι ένα θέμα που λέτε πολύ σημαντικό, γιατί ακούς τόσες πολλές διαφορετικές απόψεις και κάπου λίγο μπερδεύεσαι. Πώς μπορεί μια γυναίκα να βάλει σε τάξη, ας πούμε, όλη αυτή την πληροφορία που ακούει? Αυτό ακριβώς είναι που αναφέρω σε ιατρική παιδεία και που φυσικά περιλαμβάνει και άλλα στάδια και άλλους φορείς που πρέπει να το κάνουν αυτό, αλλά είναι και από τη δική μας την πλευρά των γιατρών και στην προκειμένη περίπτωση των χειρουργών μαστού, των κλινικών δηλαδή γιατρών που ασχολούνται με την υγεία, την παθολογία και την καρκινογένεση του μαστού, να εξηγούν όσο πιο κατανοητά γίνεται και τους κινδύνους που υπάρχουν και τους τρόπους που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους κινδύνους και σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να απευθυνθούμε ακριβώς στην ιατρική για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την υγεία μας. Υπάρχει βέβαια, το είπατε και προηγουμένως, και όπως θα το έλεγα εγώ, και η ατομική ευθύνη στο θέμα της υγείας των μαστών. Δηλαδή, πέρα από όλη την πληροφορία που ακούμε και πολλές φορές είναι δύσκολο να τη διαχειριστούμε, πρέπει όμως να ασχοληθούμε και εμείς οι ίδιοι ουσιαστικά και όχι απλά να το ακούμε και να μην κάνουμε κάτι. Και να προσπερνάει ακριβώς. Δηλαδή, πρέπει να αντιληφθούμε ότι όταν ακολουθούμε αυτά που προτείνει η σύγχρονη προληπτική ιατρική, γιατί είναι και ξεχωριστός κλάδος να γνωρίζετε, να γνωρίζουμε, όχι συγγνώμη, να γνωρίζετε, όταν ακολουθούμε αυτά, ουσιαστικά τι επιδιώκουμε? Πρώτον, να βελτιώσουμε το προσδόκιμο της επιβίωσής μας, δηλαδή να κερδίσουμε χρόνια στη ζωή μας, δεν μας τα υπόσχεται κανείς αυτά, και από την άλλη θα πρέπει να βελτιώσουμε και την ποιότητα της ζωής. Όταν κάνουμε προληπτικούς ελέγχους, ανάλογα με τις οδηγίες της ιατρικής πάντα, βελτιώνουμε και τον τρόπο που κερδίζουμε αυτά τα χρόνια. Διότι η ιατρική μπορεί θεραπευτικά να παρεμβαίνει σε πολλά πράγματα και να βελτιώνει την επιβίωση, όπως λέμε, αλλά πολλές φορές όταν οι νόσοι έχουν ξεφύγει και έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην υγεία των ασθενών, οι ασθενείς αυτοί δεν έχουν καλή ποιότητα ζωής. Άρα είναι κάτι πολύ κομβικό νομίζω που πρέπει να αντιληφθεί κανείς, ότι η πρόληψη βοηθάει και στην καλύτερη ζωή, όχι μόνο στην μεγαλύτερη. Ποια είναι η σωστή ηλικία, να το πω, δεν ξέρω τώρα αν είναι και η σωστή λέξη, η σωστή ηλικία, αλλά πότε πρέπει μια γυναίκα να πάει σε μια χειρουργό μαστού ή ένα χειρουργό μαστού? Δηλαδή, πρέπει να ξεκινήσει σε κάποια συγκεκριμένη ηλικία, μεγαλώνοντας? Εδώ λοιπόν έρχεται αυτό που είπαμε της ενημέρωσης πάνω σε ορισμένα βασικά θέματα. Αυτό που βλέπω και βλέπω και εγώ στην πρακτική μου καθημερινά είναι ότι δεν αντιλαμβάνονται πολλές γυναίκες ακριβώς τη λειτουργία των μαστών, τις μεταβολές που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της ζωής τους ή τις τρομάζουν περισσότερο ή δεν τις αντιλαμβάνονται, τις βιώνουν, τις τρομάζουν και δεν μπορούν να τις διαχειριστούν, δεν ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Και εκεί αρχίζει και ένα πλέγμα φόβου και μια αναζήτηση του τι πρέπει να κάνουν. Πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε ότι οι μαστοί αλλάζουν με τα χρόνια. Δέχονται ορμονικές επιδράσεις, είναι όργανα δηλαδή που η κατάστασή τους μεταβάλλεται συνεχώς από τις ορμόνες τις γυναικείες. Κάποιες από αυτές τις αλλαγές που συμβαίνουν είναι φυσιολογικές και αυτό που πρέπει να μάθουν είναι ποιες δεν είναι φυσιολογικές και πώς μπορούν να τις εκτιμήσουν και τι πρέπει να κάνουν για αυτές. Αυτό λοιπόν έρχεται από έναν κλινικό γιατρό να τους το εξηγήσει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι σε νεαρές ηλικίες πριν την ηλικία των 40 ετών, που ουσιαστικά ο κίνδυνος για την καρκινογένεση θεωρούμε ότι είναι χαμηλός, αναφέρεται ότι στη δεκαετία μεταξύ 30 και 40, μία στις 250 γυναίκες μπορεί να νοσήσει από καρκίνο του μαστού. Η αναλογία αυτή, να φανταστείτε για να καταλάβουν τη διαφορά, γίνεται μία στις 25 μετά τα 60. Ωραία. Οπότε, σε αυτή λοιπόν την ηλικία των 30 με 40, ο κίνδυνος είναι χαμηλός.
Ωστόσο, θα πρέπει απ' την άλλη να αντίθετα αρκετά έντονες οι αλλαγές που συμβαίνουν στους μαστούς λόγω των ορμονών. Άρα, σε αυτή την ηλικία θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει ένα πρώτο ραντεβού με ένα χειρουργό μαστού Λοιπόν, για να δει πιο εξονυχιστικά. Έτσι, και σε αυτή λοιπόν την ηλικία θα πρέπει να καταλάβει ότι αυτό που τη συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις είναι φυσιολογικό. Μπορεί όμως να το κρίνει η ίδια. Όχι. Δεν μπορεί, πρέπει κάποιος να της το εξηγήσει για να μπορεί να ερμηνεύει η ίδια τα συμπτώματά της και την εικόνα της. Τι συμπτώματα μπορεί να είναι αυτά τα οποία λέτε? Δηλαδή, τι Καταρχάς, μπορεί η να νιώσει μασταλγία. μια γυναίκα? Ναι, η μασταλγία, ο πόνος στο μαστό απασχολεί πάρα πολλές γυναίκες. Και πολλές φορές αυτός ο πόνος δεν έχει ομοιογενή, πανομοιότυπη εικόνα σε κάθε εμεινορρησιακό κύκλο. Είναι ένας πόνος που μπορεί σε μία φάση να είναι πολύ πιο ήπιο, σε άλλη φάση να συνοδεύεται από πολύ έντονο είδημα και εντοπισμένα άλγη διαξυφιστικά στο μαστό, να κάνει σκληρίες, να αντανακλά προς τη μασχάλη. Οπότε όλα αυτά είναι συμπτώματα που την ανησυχούν και δεν μπορεί να τα ερμηνεύσει. Εκεί πρέπει να τα συζητήσει και να μπορεί να τα εξηγεί η ίδια κάθε φορά. Εκεί, ωστόσο, μεταξύ των 30 και 40 είναι η βάση, εκτός από την αρχική κλινική εξέταση που θα είναι σωστό να κάνει, να ξεκινήσει και έναν αρχικό απεικονιστικό έλεγχο. Μπορούμε να πούμε τις πιθανότητες, μάλλον τις δυνατότητες του απεικονιστικού ελέγχου που έχουμε, αλλά ωστόσο είναι το χρονοδιάγραμμα αυτό που συζητάμε τώρα, ότι εκεί μεταξύ 30 και 40 πρέπει να έχει οπωσδήποτε την πρώτη επαφή με χειρουργό, με κλινικό γιατρό που ασχολείται με τις παθήσεις του μαστού. Εάν δεν έχει κάποια ενόχληση και είναι σε αυτό το ηλικιακό γκρουπ 30 με 40, θεωρείτε καλό ότι πρέπει να πάει μία φορά να κάνει ένα ραντεβού να εξεταστεί? Ασχέτως αν έχει κάτι, στο κομμάτι της πρόληψης. Αυτό είναι δεδομένο. Γιατί εγώ δεν ακούω πολλές γυναίκες να πηγαίνουν σε χειρουργό μαστού, γι' αυτό και όλα σας ρωτάω. Γιατί εάν κάποια πάει χωρίς να νιώσει κάτι, γι' αυτό θέλω να το... Ακριβώς, γιατί γι' αυτό και κάνουμε τη σημερινή συζήτηση, γιατί η χειρουργική του μαστού έρχεται σαφέστατα να παίξει το ρόλο της στο θεραπευτικό κομμάτι. Εκεί, μπράβο, το έχεις στο μυαλό σου ότι θα πάω όταν έχω ήδη κάτι. Ακριβώς, αλλά δεν έχει να κάνει μόνο με την θεραπεία, όπως είπαμε. Η χειρουργική του μαστού, που σε κάποιες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης αναφέρεται και ως μαστολογία, ουσιαστικά αφορά όλη αυτή τη συμπτωματολογία που μπορεί να προβληματίζει μια γυναίκα και που δεν είναι κατά ανάγκη παθολογική, δεν είναι κατά ανάγκη νόσος. Ωραία. Οπότε εκεί ποιος θα την κατευθύνει στο τι να κάνει. Σωστά. Και ποιες εξετάσεις πρέπει να κάνει και με τι ρυθμό πρέπει να τις κάνει αυτές κτλ. Ένα δεύτερο στοιχείο που ήθελα όμως πολύ έντονα να επισημάνω είναι το γεγονός του οικογενειακού ιστορικού. Του ατομικού, όταν μιλάμε για αυτές τις νεαρές ηλικίες του τύπου 30 με 40 και 25 θα έλεγα με 40, το ιστορικό παίζει επίσης ρόλο. Διότι όταν έχουμε βεβαρημένο ιστορικό, αλλάζει η προσέγγιση που πρέπει να έχουμε στα νεαρότερα άτομα. Όχι δραματικά, αλλά αυξάνεται η ένταση της παρακολούθησης. Ναι, είναι πιο πιθανό να εμφανίσει κάτι, αν υπάρχει κάποια προδιάθεση. Ακριβώς. Και επειδή λέμε έτσι για νεαρά άτομα, για νεαρές κοπέλες, μου λέγατε προηγουμένως ότι γενικώς έχει αλλάξει πάρα πολύ εποχή και έρχονται πολλές κοπέλες μαζί με τις μαμάδες τους στο ιατρείο και σας επισκέπτονται. Και είναι πιο πολύ οι μαμάδες που παίρνουν τις κόρες από το χέρι ή και οι κόρες που μπορεί να πούνε στη μαμά: «Μαμά, πάμε γιατί θέλω να εξεταστώ να δω τι μου συμβαίνει». Ισχύει, είναι όντως αμφίδρομη αυτή η διαδικασία. Ναι, δηλαδή υπάρχουν όντως μαμάδες που. Εννοούμε δηλαδή γυναίκες που έχουν μπει στον επίσημο προληπτικό έλεγχο που συστήνεται μετά τα 40 και που έχουν νεαρά κορίτσια και αναρωτιούνται πότε πρέπει να ξεκινήσουν και τα κορίτσια τους στον έλεγχο. Αντίστροφα, έχουμε αυτής της κατηγορίας που είπαμε, νέες γυναίκες τύπου 30, 32, 35 ετών που ανησυχούν γιατί η μαμά τους ή 60χρονη δεν έχει κάνει έλεγχο, ενώ οι ίδιες, επειδή έχουν ενημερωθεί περισσότερο και είναι περισσότερο κινητοποιημένες απέναντι σε αυτό, γενικά απέναντι στο θέμα της πρόληψης, τραβάνε και τη μαμά τους μαζί. Οπότε αυτό που σας είπα, θεωρώ ότι υπάρχει αρκετός δρόμος για να διανύσουμε, ώστε όλοι να καταλαβαίνουμε τι πρέπει να κάνουμε. Πάντως είναι ένας δρόμος ο οποίος από ό,τι φαίνεται σιγά σιγά βελτιώνεται και αυτό είναι έτσι για να περνάμε και ένα αισιόδοξο μήνυμα ότι σιγά σιγά είμαστε πιο ευαισθητοποιημένες, ασχολούμαστε περισσότερο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι ένας καρκίνος που πλέον είναι θεραπεύσιμος, οπότε κάπως. Γιατί πιο συχνά πάει μια γυναίκα και κάνει τη μαστογραφία ή κοιτάζει το στήθος της από ότι θα κοιτάξει κάποιο άλλο όργανο αν έχει καρκίνο. Και εκεί θέλω να εστιάσω στο ότι μήπως αυτή η αλλαγή, το ότι πιο συχνά οι γυναίκες εξετάζονται, γιατί έχουν δει ότι πλέον είναι και πιο ιάσιμος, θεραπεύεται, οπότε
δεν τις φοβίζει ίσως τόσο. Έχετε δίκιο. Αυτό που είπαμε στην αρχή, η ενημέρωση έχει βοηθήσει. Σαφέστατα, βλέπουμε περισσότερο γυναίκες να προσέρχονται και να ακολουθούν τον προληπτικό τους έλεγχο. Ωστόσο, εξακολουθούμε να βλέπουμε περιπτώσεις γυναικών με προχωρημένες κακοήθειες. Αυτό σημαίνει ότι τις έχουν παραμελήσει. Ή έχουν παραμελήσει ένα σύμπτωμα, ή έχουν παραμελήσει τον τακτικό τους έλεγχο, τον απεικονιστικό. Άρα, δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να μειώσουμε σημαντικά το ποσοστό των προχωρημένων καρκίνων. Εκεί είναι το νόημα της πρόληψης. Γιατί η πρόληψη, ουσιαστικά τι μας υπόσχεται η πρόληψη, αυτό είναι το υπόσχεση, ότι αν γεννηθεί μια κακοήθεια θα την πιάσουμε νωρίς. Αυτό δεν το έχει συλλάβει ο κόσμος. Νομίζει ότι επειδή οι περισσότερες γυναίκες, ότι επειδή δεν ψηλαφούν κάτι, εντάξει, δεν έχω τίποτα. Υπάρχει ένα ποσοστό που κάνει την εξέταση του. Εξακολουθεί να υπάρχει ένα ποσοστό που λέει δεν ψηλαφώ κάτι, είμαι καλά. Αν ψηλαφίσουμε κάτι, να δώσω μια τάξη μεγέθους. Στον προληπτικό έλεγχο, και αυτό καταγράφεται σε πάρα πολλές μελέτες, με τις μαστογραφίες, τις μαγνητικές που κάνουμε κτλ. Όταν κάνουμε προληπτικούς ελέγχους, το ποσοστό των κακοηθειών που βρίσκουμε σε πρώιμο στάδιο, δηλαδή κάτω από 1/100 και χωρίς να έχουν προσβληθεί οι γειτονικοί λεμφαδένες, που θεωρείται πρώιμο αυτό το στάδιο, το θεραπεύσιμο που είπατε, ωραία, το ποσοστό εκεί είναι πάρα πολύ ψηλό. Δηλαδή, 70-80% βρίσκουμε τέτοιες κακοήθειες στον προληπτικό έλεγχο. Αντίθετα, όταν έχουμε σύμπτωμα ή κακοήθεια, έχει φτάσει σε ένα τέτοιο μέγεθος που έχει δώσει σύμπτωμα. Άρα, είναι μια κακοήθεια που, κατά πάσα πιθανότητα, δεν θα τη χάσουμε στις εξετάσεις, θα τη βρούμε γιατί την ψηλαφούμε. Τη βλέπουμε, έχει δώσει σημάδια. Και επίσης είναι μια κακοήθεια που ενδεχομένως θα θέσει σε κίνδυνο τη ζωή της γυναίκας στα επόμενα χρόνια και επίσης είναι μια κακοήθεια που θα χρειαστεί περισσότερα φάρμακα, περισσότερες θεραπείες. Είτε χημειοθεραπείες, είτε μεγαλύτερα χειρουργία, γενικά δηλαδή πιο ισχυρή θεραπευτική παρέμβαση. Με βάση τις διεθνείς τώρα κατευθυντήριες γραμμές, πόσο συχνά πρέπει να γίνονται οι προληπτικές εξετάσεις? Λοιπόν, θα ήθελα να τα ταξινομήσουμε με βάση τις ηλικίες και με βάση το ιστορικό που είπαμε. Οπότε, να αναφέρω εδώ ότι θεωρούμε ότι υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι που αυξάνουν, λέγονται risk factors, που αυξάνουν τον κίνδυνο της καρκινογέννησης στο μαστό. Άρα αυτούς πρέπει να τους γνωρίζουμε και να κατατάξουμε τη γυναίκα σε μία κατηγορία κινδύνου με βάση τι ισχύει για την ίδια. Ποιους παράγοντες στο ιστορικό της ποιοι παράγοντες ισχύουν στο ιστορικό της που ενδεχομένως να της αυξήσουν τον κίνδυνο να πάθει καρκίνο του μαστού. Άρα πρέπει να την ταξινομήσουμε σε κάποιες κατηγορίες. Άρα θα σας πω ότι υπάρχουν 3 κατηγορίες. Είναι ο μέσος και χαμηλός κίνδυνος του γενικού, όπως λέμε, πληθυσμού, ο μέσος υψηλός και ο πολύ υψηλός κίνδυνος. Οπότε όλη η παρακολούθηση και η πρόληψη γίνεται με βάση αυτό τον κίνδυνο. Πάμε. Ποιες είναι οι γυναίκες που έχουν μέσο προς χαμηλό? Είναι οι γυναίκες που έχουν ακολουθήσει στη ζωή τους όλους τους κανόνες που λέμε ότι ενδεχομένως τις βοηθήσουν. Δηλαδή, γυμνάζονται, ας πούμε, τακτικά, προσέχουν τη διατροφή, διατηρούν ένα σωστό σωματικό βάρος, γυμνάζονται συχνά, δεν έχουν πάρει ορμόνες, έχουν τεκνοποιήσει πριν τα 30, έχουν θυλάσει πριν τα 30. Ναι, χαμογελάμε γιατί έχει ανέβει λίγο το ποσοστό. Οπότε, θέλω να πω ότι όταν τα έχουμε όλα αυτά ιδανικά, ναι, ο κίνδυνος μπορεί να είναι χαμηλός. Τότε εκεί ο έλεγχος μας ξεκινάει μετά τα 40. Με τι? Με μια κλινική εξέταση και με μια μαστογραφία. Τη μαστογραφία μας. Αυτό που ακούμε συνέχεια λοιπόν μετά τα 40 μαστογραφία, είδατε και εγώ δεν το ήξερα, το είχα ότι είναι κάπως σαν παγιωμένο ανεξάρτητα σε τι κατάσταση είσαι. Ότι από τα 40 και μετά, ότι πριν εντάξει δεν και να μην κάνεις. Αφορά τις μεγάλες γυναίκες. Και ειδικά στα 20-25 μετά τα 40 είναι πολύ μεγάλες οι γυναίκες. Ναι. Λοιπόν, σεβαστό και κατανοητό. Αλλά η ουσία είναι λοιπόν ακριβώς ότι το ιστορικό μας παίζει ρόλο. Αντίθετα, μια γυναίκα η οποία έχει κάνει εξωσωματικές και έχει γεννήσει στα 38 της μετά από κάποιες προσπάθειες. Έχει πάρει πολλές ορμόνες στη ζωή της. Διατηρεί αυξημένο βάρος. Δεν κάνει αυτό το δυτικό τρόπο ζωής που λέμε. Τότε ο κίνδυνος της ενδεχομένως να είναι παραπάνω από το μέσο. Αυτή τη γυναίκα θα τη βάλουμε νωρίτερα σε έλεγχο. Ενδεχομένως θα κάνει μία μαστογραφία νωρίτερα, στα 35, και θα μπει σε έναν έλεγχο με υπερηχογραφήματα από τα 30 και μετά.
και μια ετήσια κλινική εξέταση. Αν έχει γεννήσει όμως, όπως είπαμε, από τα 38-40 και μετά, πώς θα τη βάλουμε? Δεν μπορούμε να τη βάλουμε νωρίτερα. Εννοώ, ναι. Σωστή ερώτηση. Είναι η λογική ότι η γυναίκα αυτή δεν έχει γεννήσει μέχρι τα 30 της. Δεν έχει γεννήσει. Αυτό σας λέω, αυτό που θεωρείται ευνοϊκός παράγοντας είναι να γεννάμε πριν τα 30. Πόσες γυναίκες σύγχρονα. Εντάξει, ναι, πλέον δεν είναι. Ναι, αλλά είναι πολύ μικρό. Αλλάζει τελείως η δόμηση πλέον της ζωής μας. Οπότε όλες μπαίνουμε σε έναν αυξημένο κίνδυνο. Αυτό θέλω να πω. Και σε σχέση με τα διάφορα άλλα στοιχεία της καθημερινότητάς μας που επίσης μπορεί να επηρεάσουν αυτό το κίνδυνο. Αν τώρα μια γυναίκα είναι αυξημένου κινδύνου, αυτό που σας είπα, η διαβάθμιση, που θεωρείται ότι έχει πάνω από 20 με 25% πιθανότητα να κάνει καρκίνο μαστού κατά τη διάρκεια της ζωής της, αυτός θεωρείται υψηλός κίνδυνος, αυτή η γυναίκα θα μπει σε πολύ νεαρότερη ηλικία σε προληπτικό έλεγχο. Ποιες είναι αυτές οι γυναίκες? Είναι οι γυναίκες που έχουν ήδη νοσήσει από καρκίνο του μαστού. Λογικό, ναι. Ναι, αλλά συμβαίνει. Βλέπουμε δηλαδή. Είναι οι γυναίκες οι οποίες έχουν ακτινοβοληθεί στο θώρακα, έχουν περάσει δηλαδή μια άλλη κακοήθεια. Είναι επίσης οι γυναίκες οι οποίες φέρουν γονιδιακές μεταλλάξεις. Δεν είναι μεγάλο το ποσοστό των γυναικών που έχουν αυτό το πολύ υψηλό κίνδυνο, αλλά δεν είναι και αμεληταίο. Οπότε σε αυτές με υψηλό κίνδυνο για ανάπτυξη καρκίνου του μαστού, ο προληπτικός έλεγχος ξεκινάει μπορεί και από τα 25 και εκεί συνήθως ξεκινάει με μαγνητική μαστογραφία. Επειδή μιλήσαμε προηγουμένως και για την ατομική ευθύνη, αλλά γενικώς είπαμε ότι πρέπει και η κοινωνία γενικότερα να βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι, θα σας πάω λίγο σε κάποιες περιοχές που οι δυνατότητες δεν είναι τόσο εύκολες για να γίνει αυτός ο έλεγχος. Δηλαδή σε κάποιες απομακρυσμένες περιοχές που δεν υπάρχουν ούτε τα σωστά ιατρεία, ούτε τα σωστά νοσοκομεία. Εκεί τι πιστεύετε, πώς μπορεί η πολιτεία να βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι, ούτως ώστε οι γυναίκες να έχουν πιο άμεση πρόσβαση σε έναν ειδικό γιατρό που θα τις βοηθήσει? Δεν πρέπει να είμαστε άδικοι ότι υπάρχουν πολλές δυνατότητες, υπάρχουν και δίνεται η δυνατότητα και η μαστογραφία να γίνει και καλούνται πλέον κάποιες, τους έρχεται μήνυμα και καλούνται για έλεγχο, που είναι έλεγχος προληπτικός, οργανωμένος από την πολιτεία αυτός. Ωραία. Ωστόσο, όπως είπατε, υπάρχουν περιοχές που δεν έχουν πρόσβαση, οι γυναίκες δεν έχουν πρόσβαση σε υψηλού επίπεδου υγεία. Αυτό είναι λίγο δύσκολο να σας το απαντήσω εγώ. Από ποια άποψη? Ότι εκεί πρέπει να υπάρξει και οργανωμένη προσπάθεια από την πολιτεία για να γίνει κάτι τέτοιο. Γι' αυτό και η δική μας η προσπάθεια ως γιατρών είναι να κινητοποιήσουμε όσο γίνεται τις γυναίκες να διεκδικήσουν οι ίδιες περισσότερη φροντίδα. Να προσφύγουν δηλαδή σε κάποια κέντρα, να κινητοποιηθούν, να ζητήσουν από τους γιατρούς που είναι κοντά τους να τις βοηθήσουν, να τις κατευθύνουν. Ακριβώς σε κέντρα μαστού. Και εδώ πρέπει να έρθουμε στο ρόλο των κέντρων μαστού. Παντού στο εξωτερικό γενικά προκρίνεται αυτή η λογική. Γιατί πρέπει να υπάρχει εξειδίκευση. Δεν μπορούν όλοι οι γιατροί να εκτιμήσουν πρώτον το ιστορικό, αυτό που αναφέραμε. Φανταστείτε, υπάρχουν και αλγόριθμοι που υπολογίζουμε τους κινδύνους. Δεν μπορούν επίσης όλοι να εκτιμήσουν τα αποτελέσματα του απεικονιστικού ελέγχου, ενώ όλοι γενικών ειδικοτήτων. Γι' αυτό και υπάρχουν τα κέντρα μαστού, που είναι εξειδικευμένοι ακτινολόγοι, που ουσιαστικά επιφορτίζονται με τη διάγνωση, άρα έχουν πολύ μεγάλη εξειδίκευση πάνω στην ακτινοδιάγνωση του μαστού, γιατί δεν σας κρύβω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η διάγνωση στον μαστό. Υπάρχουν οι εξειδικευμένοι χειρουργοί που μπορούν να κατευθύνουν τις γυναίκες ανάλογα με τα ευρήματα και μπορούν να διενεργήσουν και τις βιοψίες αν χρειάζονται. Και φυσικά το χειρουργικό κομμάτι. Υπάρχουν οι εξειδικευμένοι παθολόγοι, ογκολόγοι, ακτινοθεραπευτές, όλες οι υπόλοιπες ειδικότητες δηλαδή, ακριβώς που εμπλέκονται στη θεραπεία πλέον. Θεραπεία, εντάξει, ναι, σίγουρα. Εκτός από τη μαστογραφία που είναι η πιο συνηθισμένη εξέταση προληπτικού ελέγχου, η οποία γενικώς κάθε φορά έτσι που ακούω και από γυναίκες στον περίγυρο, ακούω πρέπει να πάω να κάνω τώρα και μαστογραφία λίγο, γιατί εντάξει. Είναι λίγο άβολη η συνθήκη της μαστογραφίας. Υπάρχουν άλλες εξετάσεις προληπτικές που μπορούν να γίνουν εκτός από τη μαστογραφία, που ίσως είναι πιο απλές, δεν πονάνε, ας πούμε, τόσο πολύ? Λοιπόν, η μαστογραφία έχει κερδίσει, είναι στο βάθρο, ας πούμε, πάνω στο υψηλότερο κομμάτι της απεικόνησης του μαστού. Γιατί έχει βρεθεί από τη δεκαετία του 70 που εφαρμόζεται ότι μπορεί να δει στοιχεία πολύ αρχόμενης καρκινογένεσης. Οπότε δεν μπορεί να βγει από την απεικονιστική, από τη διάγνωση.
Και όντως θα συμφωνήσω μαζί σας ότι είναι μια δύσκολη εξέταση, ακριβώς γιατί περιλαμβάνει πίεση των μαστών, είναι και άβολη και ενοχλητική. Ωστόσο, σε ένα κέντρο μαστού υπάρχουν πάντα άτομα που είναι πιο εξειδικευμένα και μπορούν να την κάνουν την εξέταση πιο σωστή. Αυτό κρατήστε το. Για τη γυναίκα. Δηλαδή, αν μπορούμε λίγο πίεση... να μην είναι τόσο ενοχλητική. Ακριβώς. Δηλαδή, πόση πίεση είναι ανεκτή, γιατί πρέπει να πάμε στα όρια του πόνου της γυναίκας, ταυτόχρονα να πάρουμε την εικόνα που θέλουμε με τη σωστή ευκρίνεια κτλ. Άρα εδώ έρχεται πάλι και η εξειδίκευση. Πόσο καλό μηχάνημα, πόσο καλός τεχνολόγος, δηλαδή πόσο γνώστης της διενέργειας της εξέτασης είναι, και τρίτον είναι και η διάγνωση που έρχεται ο γιατρός να μας πει αν βλέπει ή δεν βλέπει κάτι. Όσον αφορά τώρα άλλες εξετάσεις, οι υπόλοιπες θεωρούνται συμπληρωματικές. Ποιες είναι το υπερηχογράφημα, το οποίο φυσικά είναι ανώδυνο, δεν έχει ακτινοβολία και βοηθάει πάρα πολύ στη διάγνωση, ιδιαίτερα στην περίπτωση των πυκνών, όπως λέμε, μαστογραφικά μαστών. Και η τρίτη εξέταση που υπάρχει είναι η μαγνητική μαστογραφία, η οποία ωστόσο μαγνητική, αν και έχει πολύ μεγάλη ευαισθησία, είναι μια πιο χρονοβόρα εξέταση. Έχει και αυτή τις δυσκολίες της, είναι πιο επεμβατική διαδικασία, γιατί περιλαμβάνει και τη χορήγηση σκιαγραφικού, οπότε είναι μια εξέταση πιο εξειδικευμένη που θα πρέπει να τη συστήσει σίγουρα ο κλινικός γιατρός. Ενώ ας πούμε μια πρώτη έτσι απλή εξέταση μπορεί να ξεκινήσεις με ένα υπερηχογράφημα. Το πρώτο που πρέπει να κάνεις είναι να ξεκινήσεις με ένα γιατρό να σε κατευθύνει. Να πας στο γιατρό. Έτσι. Καλά, ναι. Όχι, το λέω, δεν λέω, λέμε χειρουργός μαστού, εννοούμε τον κλινικό γιατρό. Ξέρετε, στην ιατρική υπάρχει αυτή ο διαχωρισμός. Υπάρχουν οι εργαστηριακές ειδικότητες. Οι εργαστηριακές είναι οι γιατροί που ακολουθούν κομμάτια που δεν έχουν να κάνουν με την επαφή με τον ασθενή. Δηλαδή δεν χειρίζονται κλινικά τον άρρωστο. Εκεί ανήκουν και οι ακτινολόγοι, των οποίων ο ρόλος είναι εξαιρετικός, πώς να το πω, δεν μπορούμε να τον παρακάψουμε σε καμία περίπτωση. Ωστόσο, ο κλινικός γιατρός είναι αυτός που θα εξηγήσει όλα αυτά που συζητάμε αυτή τη στιγμή και θα κατευθύνει. Και μπορεί να είναι είτε γενικός χειρουργός, μπορεί να είναι και γυναικολόγος. Υπάρχουν και περιπτώσεις γυναικολόγων που έχουν όμως εξειδίκευση στο αντικείμενο. Μπράβο, γιατί συνήθως ακούμε πάντοτε τους γυναικολόγους και πολλές φορές μπορεί να παρακάμψουμε την ειδικότητα, ας πούμε, τη δική σας ή κάποιου πιο ειδικού όσον αφορά το μαστό. Και αυτό εμείς θέλουμε να δείξουμε σήμερα, ότι πρέπει σε όλα να υπάρχει εξειδίκευση και ειδικά σε κάτι τόσο ευαίσθητο. Ακριβώς. Δηλαδή, σαφέστατα υπάρχουν. Δηλαδή, δεν είναι η ειδικότητα μέσα από την οποία θα προσεγγίσει την εξειδίκευση. Το ζητούμενο είναι η εξειδίκευση. Γιατί έτσι μπορεί να κατευθύνει σωστά τη γυναίκα με ποια εξέταση πρέπει να ξεκινήσει, πόσο συχνά πρέπει να κάνει την κλινική της εξέταση. Αν έχουμε ένα έβριμα, πάμε στην περίπτωση που υπάρχει ένα έβριμα. Στην περίπτωση αυτή τι κάνουμε? Είναι ύποπτο, χρειάζεται βιοψία, είναι κάτι καλόηθες, θέλει παρακολούθηση, είναι κάτι που το ξεχνάμε? Είναι λοιπόν πολλά τα ερωτήματα που πολλές γυναίκες δεν τα έχουν απαντημένα. Παίρνουν μια εξέταση, τη διαβάζουν μόνες τους, έχει συμβεί αυτό. Τη βάζουν στο σιρτάρι και λένε όλο καλά. Ναι. Έχει συμβεί αυτό. Και μετά, όταν αρχίζουν τα προβλήματα, ψάχνουμε να βρούμε και μα δεν μου είπε εμένα κανένας τίποτα κτλ. Το οποίο όταν προσπαθείς από μόνος σου να βγάλεις συμπεράσματα από μια οποιαδήποτε εξέταση και μια απλή αίματος, ας πούμε, παθαίνεις το εξής. Ή που αυτό που είπατε, δεν έχω τίποτα, τη βάζω στο σιρτάρι, ή που αρχίζεις μετά και έχεις σκεφτεί, δηλαδή ένα δίχτυ να δεις λίγο πιο υψηλό, ότι έρχεται το τέλος. Παθαίνεις άλλο σοκ. Έρχεται το τέλος και υπάρχει το Google Search και διαβάζω. Ναι. Οπότε έρχεται και μπορεί να βλέπεις πανικόβλητη μια γυναίκα γιατί βρέθηκε μια μικρή κίστη. Ναι. Άνευ σημασίας, ναι. Ή όντως να υπάρχει κάποιο έβριμα. Συνήθως η ορολογία, η ιατρική είναι σκόπιμα τοποθετημένη ώστε να μην δημιουργεί και μεγάλη ανησυχία. Είναι κωδική μεταξύ γιατρών. Οπότε μπορεί εκεί να χαθεί πληροφορία, να τη βάλει στο σιρτάρι και μετά να ψάχνουμε εκ των υστέρων να λύσουμε προβλήματα που νωρίτερα, αν τα είχαμε δει, θα ήταν καλύτερα. Γελάω, γιατί εγώ είμαι λίγο στην κατηγορία που όταν θα διαβάσω κάτι, που βέβαια δεν μπαίνω πολύ να το κατευθείαν στον ανάλογο γιατρό, ανάλογα τι εξέταση έχω κάνει. Άμα δω κάτι λίγο πιο πάνω, παθαίνω λίγο ενάγωση. Αχ, Παναγία μου, λέω τι είναι αυτό τώρα. Το στέλνω κατευθείαν στον γιατρό, γιατί λέω μόνη σου, Λουίζα, άστα. Θα σας πω ότι ισχύει για όλους τους ανθρώπους αυτό, ακόμη και για εμάς τους γιατρούς. Γιατί και εμείς όταν κάνουμε εξετάσεις και όταν δούμε κάτι, αρχίζει το μυαλό μας και παίρνει. Έχει φτάσει στο τελευταίο στάδιο. Να σας πω, ναι. Είναι δεδομένο αυτό. Ωστόσο, αυτό που θα μπορούσα να πω είναι ακριβώς αυτό, ότι και εγώ ως γιατρός, όταν αφορά κάτι, το παιδί μου ή οποιαδήποτε άλλη διαδικασία που αφορά με άλλο σύστημα ή όργανο κτλ., θα απευθυνθώ στο γιατρό. Δεν θα ερμηνεύσω εγώ τα αποτελέσματα.
Οπότε νομίζω ότι γίνομαι κουραστική λέγοντας συχνά αυτό, ότι πρέπει να κατευθυνθεί κανείς στον ειδικό γιατρό. Και εκεί θα πάρει την πληροφορία πόσο συχνά πρέπει, σε 1 χρόνο, σε 2 χρόνια. Δεν έχεις πρόβλημα. Έλα στα 40, έλα στα 35. Δεν σημαίνει ότι αν πας θα μπεις μόνιμα σε μια, πώς να το πω, εντατική, φορτική παρακολούθηση. Να πω και ένα τελευταίο πάνω σε αυτό το θέμα. Γνωρίζουμε ότι όλες οι γυναίκες, τουλάχιστον από όσο γνωρίζω εγώ και στο περιβάλλον μου και πιο μεγάλες ηλικίες γυναίκες, το γυναικολόγο τους δεν τον ξεχνάνε ποτέ. Συμφωνείτε? Εκτός της γένας, δηλαδή, που τους θυμούνται, εννοείται, που τους βοηθάνε. Πρέπει να υπάρχουν ακριβώς, δεν ξεχνάνε τη γυναικολογική εξέταση. Γιατί η προληπτική γυναικολογική εξέταση έχει περάσει στην συνείδηση των γυναικών εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και αυτό έχει οδηγήσει σε σημαντικό βαθμό στη μείωση του καρκίνου από τραχύλο της μύτρας. Εκεί στοχεύει ο προληπτικός έλεγχος, ο γυναικολογικός. Γενικά στην κακοήθεια του γεννητικού συστήματος. Αυτό ήταν μεγάλη επιτυχία της πρόληψης. Βέβαια. Και αντίστοιχα πρέπει να περάσει στη συνείδηση ότι και ο μαστός θέλει την αντίστοιχη φροντίδα. Πολύ ωραία όλα αυτά που μας είπατε, αλλά αφορούν περισσότερο έτσι, μια γενική μερίδα πληθυσμού. Τι γίνεται με τις περιπτώσεις που υπάρχει κάποια κληρονομικότητα? Πολύ σωστά. Ένα πολύ συχνό ερώτημα που έχουν πολλές γυναίκες και το δέχομαι συχνά είναι τι κίνδυνο διατρέχουν, διότι στο οικογενειακό τους περιβάλλον υπάρχει κάποια γυναίκα που έχει νοσήσει. Ωραία. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι ένα ποσοστό περίπου 10% των καρκίνων του μαστού, στους 100 δηλαδή καρκίνους, οι 10 ενδέχεται να οφείλονται, έχουμε βρει ότι οφείλονται, σε μεταλλάξεις γονιδίων. Υπάρχουν κάποια γονίδια, έχουν βρεθεί αυτά, τα οποία προδιαθέτουν στην καρκινογένεση. Είτε προάγοντας την κακοήθεια, είτε αναχαιτίζοντάς την. Όταν υπάρχει λοιπόν πρόβλημα σε αυτά τα γονίδια, τότε όλος αυτός ο μηχανισμός της αντιμετώπισης που έχει ο οργανισμός μας ο ίδιος έχει πρόβλημα. Και αυτό οδηγεί το συγκεκριμένο άτομο να έχει μεγαλύτερη επιδεικτικότητα στην καρκινογένεση. Πώς όμως ένα άτομο αυτό εμείς το γνωρίζουμε, αφού κάνουμε έναν έλεγχο σε άτομα που ξέρουμε ότι υπάρχει αυτή η μετάλλαξη. Έχουμε τώρα λοιπόν μια γυναίκα 35-40 χρονών που ξέρει ότι η γιαγιά της νόσησε με καρκίνο του μαστού. Πώς μπορούμε να ξέρουμε αν υπάρχει κληρονομικότητα σε αυτή τη γυναίκα? Δηλαδή, ναι, μέχρι πρότινος και ακόμα, είναι λάθος αυτό που λέω, ακόμα στηριζόμαστε στο ιστορικό. Γιατί στο οικογενειακό ιστορικό. Το οικογενειακό λοιπόν ιστορικό είναι σημαντικό όταν έχουμε συγκεκριμένες ενδείξεις. Ποιες είναι αυτές? Νόσηση καρκίνου μαστού, οθικών ή και κάποιων άλλων οργάνων, δεν θα σας κουράσουμε ποια είναι αυτά. Αυτά είναι που θα συζητήσει κανείς με τον ειδικό γιατρό. Νόσηση λοιπόν ατόμων με τέτοιες κακοήθειες, συνήθως σε νεαρές ηλικίες, τι θεωρούμε νεαρές, κάτω των 50. Πολλά άτομα και σε διαφορετικές γενιές. Αυτό θεωρείται ένα επιβαρημένο ιστορικό. Δηλαδή, μπορεί μια γυναίκα να έχει τη μητέρα της, την αδερφή της μητέρας της, μία ξαδέρφη και μία γιαγιά. Υπάρχουν τέτοια ιστορικά. Υπάρχουν. Βέβαια. Οπότε εκεί, βάσει λοιπόν του οικογενειακού ιστορικού, έχουμε υπόνοια ότι μπορεί να υπάρχει να υπάρχει προδιάθεση με μετάλλαξη σε γονίδιο. Αυτές είναι μεταλλάξεις που έρχονται, τις κουβαλάμε από τη γέννησή μας. Μας τις δώσαν οι γονείς μας κατά τη σύλληψη. Κατανοητό. Αυτές μπορούμε να τις βρούμε. Και σε αυτή την περίπτωση κάνουμε γονιδιακούς ελέγχους. Έχουν βρεθεί λοιπόν συγκεκριμένα γονίδια, τα οποία ακριβώς μπορούμε να δούμε αν φέρνουν μεταλλάξεις. Και έτσι να εντοπίσουμε αν όντως υπάρχει ισχυρή προδιάθεση, γιατί στην περίπτωση αυτή τη γυναίκα θα τη διαχειριστούμε τελείως διαφορετικά σε σχέση με μια γυναίκα που δεν έχει κανένα τέτοιο ιστορικό. Σιγά σιγά αυτές οι ενδείξεις, γι' αυτό είπα στην αρχή, του οικογενειακού ιστορικού αρχίζουν και επεκτείνονται και σε μεγαλύτερα κομμάτια του πληθυσμού. Γιατί μπορεί να υπάρχει κληρονομικότητα, όχι μόνο σε τόσο ισχυρά γονίδια, έχουν βρεθεί και γονίδια λιγότερο ισχυρά, που μπορεί όμως με τα χρόνια να εκδηλώσουν κακοήθεια, όχι στα 30, που μπορεί να δοθεί σε ένα πολύ ισχυρό γονίδιο, αλλά να εκδηλωθεί η κακοήθεια στα 55, στα 60. Είναι νέες ακόμα οι γυναίκες σε αυτή την ηλικία και δεν πρέπει να τις αφήσουμε στην τύχη τους χωρίς να το γνωρίζουν αυτό. Οπότε αυτό λέγεται gene testing, είναι έλεγχος γονιδιακός και σιγά σιγά ανοίγουμε... Gene testing, Ναι, και γονιδιακός έλεγχος ουσιαστικά και ανοίγουμε τις ενδείξεις
βάσει των οποίων προτείνουμε να γίνεται. Γιατί είναι μια γενετική πληροφορία, είναι πολύ σημαντική και σιγά σιγά περνάμε αυτό στην γενιά των γενετικών πληροφοριών πια. Δηλαδή θα γνωρίζουμε από νωρίτερα τι προδιάθεση έχουμε. Δεν πρόκειται να μας συμβεί. Εντάξει, 100% όχι, και αυτό είναι πολύ ευαίσθητο γιατί είναι και προσωπικά δεδομένα κτλ. Και πώς διαχειρίζεσαι στην πορεία ένα άτομο που έχει προδιάθεση. Όλα αυτά διερευνώνται, αλλά είμαστε εκεί πια. Ειδικά δηλαδή για τον καρκίνο του μαστού, όλο και περισσότερο προτείνουμε τη διενέργεια γονιδιακού ελέγχου βάσει συγκεκριμένων ενδείξεων. Οπότε, δεν αρκεί να ξέρουμε ότι μια γιαγιά μας είχε. Αν είχε μια γιαγιά μας, οφείλουμε από τα 30 να πάμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται και να δούμε αν πληρούμε τα κριτήρια ή σε τι έλεγχο πρέπει να μπούμε. Επίσης, μπορεί να είχε συμβεί σε κάποια γιαγιά μας ή σε κάποια θεία μας και εμείς να μην τον εμφανίσουμε ποτέ, έτσι. Εννοείται. Ναι. Σωστά, πολύ σωστά, γιατί δεν το διευκρίνησα. Όπως είπε, το 10%. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει στο ιστορικό μας ένα άτομο και αυτό να μην είναι κληρονομικό. Οπότε, να μην έχουμε κι εμείς το άγχος και την αγωνία ότι υπάρχει μια κληρονομικότητα, μια γιαγιά νόση, πω έχω. Μπορεί να ανήκουμε στο μέσο πληθυσμό, δηλαδή να μην υπάρχει προδιάθεση γονιδιακή. Οπότε, σε κάθε περίπτωση κερδίζουμε από αυτή την πληροφορία. Σε κάθε περίπτωση, εγώ έχω να πω ότι πρέπει κατευθείαν να πάμε στον ειδικό γιατρό. Εγώ αυτό έχω καταλάβει σήμερα, γιατί είναι η πρώτη φορά που κάνω τόσο αναλυτική συζήτηση γύρω από το κομμάτι του μαστού και πήρα πάρα πολύ και ουσιαστική πληροφορία και έτσι απλά και ωραία, γιατί είναι αυτό που πολλές φορές τα έχουμε στο μυαλό μας όλα μπερδεμένα, όλα ένα χάος. Κάνουμε την εξέταση στη μαστογραφία, πάμε στο γυναικολόγο, θα κάνουμε. Αυτό ισχύει και για άλλες ειδικότητες. Κάνουμε μια εξέταση, τη δίνουμε σε έναν γιατρό που δεν είναι απαραίτητα ο ειδικός, γιατί δεν είναι καλός ο γιατρός. Απλά υπάρχει εξειδίκευση. Και αφού πλέον το έχεις και το έχεις και άφθονο και. Αυτό ακριβώς. Τώρα είμαστε στην εποχή της εξειδίκευσης. Ακριβώς. Δεν είναι θυσέβρετο. Και όπως σας είπα, είναι αυτό που βοηθάει πάρα πολύ στο να παρεμβαίνουμε πλέον θεραπευτικά όταν βρούμε μία αλλίωση, γιατί αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Εδώ μιλάμε για το κομμάτι των γυναικών που θα έχουν έβριμα στη μαστογραφία τους, στο υπερηχογράφημά τους ή στη μαγνητική τους, ή θα έχουν ψηλαφίσει κάτι. Στην περίπτωση αυτή υπάρχουν πάρα πολλές θεραπευτικές παρεμβάσεις και επίσης η τάση είναι, από τη στιγμή που θα βρούμε πρώιμα κάτι, να κάνουμε το λιγότερο δυνατό. Ακριβώς. Δηλαδή να προσφέρουμε θεραπεία χωρίς να δημιουργήσουμε μεγάλη νοσηρότητα στη γυναίκα. Είτε άμεση, δηλαδή την άμεση περίοδο που παίρνει τις θεραπείες της, είτε και απότερη. Φανταστείτε πως είναι μια γυναίκα που κάνει μια μικρή ογκεκτομή και αφαιρεί μια μικρή κακοήθεια, σε σχέση με μια που είχε εκτεταμένη κακοήθεια, επιβλήθησε μαστεκτομή, έκανε αποκατάσταση, έκανε ακτινοθεραπεία, πήρε χημειοθεραπείες και για πολλά χρόνια ακόμα θα πρέπει να συνεχίσει θεραπείες μακροχρόνια και παρακολούθηση μακροχρόνια. Είναι δύο τελείως διαφορετικά σενάρια, πώς να το πω, δύο τελείως διαφορετικές διαδρομές. Οπότε ίαση στην πρώτη περίπτωση, στη δεύτερη εντατική παρακολούθηση και παρέμβαση. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ σήμερα για την ωραία κουβέντα που κάναμε, έτσι και τα είπαμε ωραία και απλά και κατανοητά. Και πριν αποχαιρετήσουμε και τον κόσμο που μας βλέπει, θέλω έτσι πολύ απλά και επιγραμματικά τα 2, 3, 4 bullets, όπως τα έλεγα εγώ, προς τις γυναίκες που μας βλέπουν. Έτσι, κάποιες συμβουλές. Πολύ σωστά. Λοιπόν, όλες οι γυναίκες, μάλλον κάθε νέα γυναίκα, θα έλεγα από τα 18 και μετά, γιατί πριν τα 18 μιλάμε για πολύ μικρές ηλικίες. Μετά τα 18, όχι γιατί δέχομαι ερωτήματα για από μαμάδες για πολύ νεαρά κορίτσια που δεν ευσταθεί, αλλά εντάξει, λογικό. Μετά τα 18 θα πρέπει, το βασικό είναι να μάθει ποιοι παράγοντες γενικά αυξάνουν την πιθανότητα καρκινογέννησης. Άρα, οποιασδήποτε καρκινογέννησης, όχι μόνο με το μαστό. Σωστά. Άρα, το ένα είναι η διατροφή, προσοχή πάρα πολύ. Σε όλα αυτά που αναφέρονται για την αποφυγή υπερθερμιδικής δίαιτας, κατανάλωση ζάχαρης, κορεσμένων λιπαρών κτλ. Αύξηση φυτικών πρωτεϊνών στη διατροφή μας, φυτικών ινών, στη διατροφή μας. Άσκηση, παρακολούθηση και γυναικολογική, γνώση του ιστορικού μας. Πρέπει να γνωρίζουν τι συμβαίνει στην οικογένεια οι νέες γυναίκες. Έχω πολλές που λένε κάτι ήξερα, αλλά δεν γνωρίζω ακριβώς τι γίνεται. Πρέπει να το γνωρίζουμε, γιατί έχει σημασία για τη δική μας την υγεία, δεν είναι θέμα κουτσομπολιού. Από εκεί και πέρα, μετά τα 25-30, ανάλογα με το ιστορικό, κλινική εξέταση. Εκεί βλέπουμε τι έλεγχο πρέπει να κάνουμε, εντατικό, καθόλου εντατικό, με ποιες εξετάσεις, πόσο συχνά,
Άρα ακολουθούμε τον προληπτικό μας έλεγχο και απευθυνόμαστε σε ειδικούς γιατρούς που μπορούν να μας βοηθήσουν σε αυτή την πορεία που ξεκινάει από πολύ μικρή ηλικία και θα τη συνοδεύει μέχρι ευχόμαστε όλοι, τα βαθιά γεράματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμη η κουβέντα μας σήμερα και πιστεύω ότι άρεσε πάρα πολύ και στον κόσμο. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Το προλαμβάνειν είναι καλύτερο από το θεραπεύειν, όπως σωστά είπε ο Ιπποκράτης αιώνες πριν. Προς την κατεύθυνση αυτή κινείται η σύγχρονη ιατρική και για τα νοσήματα του μαστού. Η ιατρική παιδεία νεότερων και μεγαλύτερων γυναικών για τους παράγοντες κινδύνου, ο τακτικός διαγνωστικός έλεγχος με τις απαραίτητες εξετάσεις και η επίσκεψη σε εξειδικευμένους γιατρούς είναι μια υπόσχεση για την υγεία των μαστών που πρέπει όλες να κρατάμε. Up to a third of all cancer cases are linked to poor diet. There is one diet that is the gold standard for cancer prevention. It's an ancient eating pattern that originated right here, the Mediterranean diet. How not to get cancer? You're on the wrong road. That in the space of one generation went from slender, for the most part, and healthy, to fat, diabetic, and miraculously unhealthy. Nobody chose to be fat. Nobody set out as a goal in my life. I want to weigh 350 pounds and be unable to climb a flight of stairs. Start getting fat. Here's something you'll learn right away. Almost everybody knows why you're fat and what to do about it. Like the classmates who explained it to me. Nice boobs, fat boy. Fat head, yeah. Πλέον η τεχνολογία στην οφθαλμολογία έχει εξελιχθεί πάρα πολύ και έχουμε τις επεμβάσεις laser. Βέβαια, η πρεσβειοπία είναι μια εξελισσόμενη κατάσταση. Μετά τα 40 δεν σταματάει. Έχει FDA approval χρόνια τώρα. Η Clear Lens Extraction, η αφαίρεση του κρυσταλλοειδούς φυσικού φακού μας και η ένθεση ενδοφακού. Υπάρχουν οι πολυεστιακοί ενδοφακοί, υπάρχουν οι EDOF, οι αυξημένου εύρους εστίασης ενδοφακοί και αυτοί μας δίνουν πάρα πολλές θεραπευτικές δυνατότητες έτσι ώστε με εξατομικευμένη χρήση τους να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για την όραση του ατόμου που ζητάει τη βοήθειά μας. Πολλές φορές οι επεμβάσεις αφορούν και τους δύο οφθαλμούς για να έχουμε την καλύτερη ικανοποίηση του ασθενούς και ο εγκέφαλος να συνηθίσει εύκολα την καινούρια κατάσταση που προκαλούμε μετά από την ένθεση των ειδικών ενδοφακών. Καλοήθης ενδοκράνια υπέρταση είναι μια καλοήθης νόσος, δηλαδή δεν απειλεί την ζωή του ασθενούς και προτιμάει συνήθως ασθενείς νεαρής ηλικίας. Περισσότερο γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας. Τι είναι αυτή η πάθηση? Η πάθηση αυτή προκαλεί έντονες κεφαλαλγίες, οι οποίες ξυπνάνε τον ασθενή και του δημιουργούν έντονο πρόβλημα στην καθημερινότητά του. Αν αυτή η πάθηση προχωρήσει με τα χρόνια, μπορεί να βλάψει και την όραση του ασθενούς. Πώς μπορούμε να τη βρούμε? Πρέπει να κάνουμε μια μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου, η οποία θα είναι φυσιολογική και στη συνέχεια θα πρέπει να ελέγξουμε τα οπτικά μας πεδία και με όλες αυτές τις εξετάσεις να επισκεφτούμε έναν νευροχειρουργό. Η καλοήθης ενδοκράνια υπέρταση είναι μια πάθηση η οποία έχει αντιμετώπιση φαρμακευτική αλλά και χειρουργική. Είναι μια πάθηση η οποία μπορεί να αντιμετωπιστεί με πολύ μεγάλη επιτυχία στη σύγχρονη εποχή. The reason I'm doing this is because firstly, I wanna remember what it's like to live again.
I want to remember it's like to feel free. And by doing that, I wanna empower so many other people who are in exactly the same position as me, and probably 10 times worse, to be able to feel free as well. And to do that, I have to educate myself. I have to be strong. I have to be, at the end of it, a completely different person to the person I am now. I think what I want to learn more than anything, what I want to learn is that I got HIV and it's okay, like, that's what I want to learn more than anything. I used to be famous for this. Captain in Wales and the British Lions. Hey guys, Hi, lovely. how you doing? I'm good, yeah. You alright? Yeah, not too bad. See you in a bit. These days, I'm mostly known for this. Hello, bud. How are you? I'm good, man. You well? To see you. Working as a commentator and rugby pundit. I was thinking that was going to be you. All of my life has been lived in the public eye. I love what I do, and I've always been blessed by the love and support of the general public. But I'm truly afraid that this might be about to change. Because the real me is someone entirely different. The real me has for some time hidden the fact and the shame, the deep, deep shame that I live with HIV. Be honest, what do you think of when you think of those 3 letters? Do you think of this, this, this? So protect yourself. And read this leaflet when it arrives. If you ignore AIDS, it could be the death of you. So don't die of ignorance. I was 12 when the AIDS hysteria broke in the late 1980s. It scared me and the whole country senseless. Then, the equation was simple. HIV equaled AIDS, equaled plague, which equaled death. And anyone could get it. These days, medication means HIV is not a death sentence. But for me, the stigma is definitely still overwhelming. I take medication every single morning. A single tablet every day. And I religiously take it at 6 a.m. and it's weird because on a weekend when my alarm goes, I hit my snooze button and I sleep till 6:30 or I snooze till 6:30 because that 30 minutes is not having to wake up to reality. I understand what it does for me, and it's a necessity. It's keeping me alive, it keeps my husband safe, it keeps everybody who comes in contact with me safe. But for me, it's that constant reminder that I live with a virus that is a massive, massive burden that I carry because it's such a big secret. So when I take it, it's that reminder that my day is beginning, my day of lying is beginning, and also a day of me living with HIV starts again. Today, modern medication prevents my HIV developing into AIDS. It suppresses the virus to the point where it is undetectable in my body. And as long as I take my medication, I cannot pass it on. That's the reality. But when I was first diagnosed, it took me a long time to process this, and I was too ashamed to tell people.
I didn't even tell my parents. And the catalyst to my going public now was that a tabloid journalist doorstepped my dad in a very public place to quiz him about my HIV. 5:30 in the morning when we were on the railway station. Yeah. I thought, oh, someone new, he was asking for directions. Directions? That's all. And next thing, he's asking me personal questions. Yeah. Then I return home, having a cup of tea, there's a knock on the door. I open the door and lo and behold, he's on my doorstep. Yeah. Obviously, he's got a microphone, recording device in his pocket. Yeah. I felt, no, I'm not going to lower myself and get into an argument that I know you were recording. Yeah. As far as I know, you've got an HIV infection, which to me is manageable. Yeah. Obviously, it's manageable. I don't know why you're being persecuted over it. It's not as if you're a mass murderer. I was very annoyed over that. But now, being 70, I know I don't look it. But we deserve a quiet retirement. Yeah. I don't want anybody knocking my door. No. I just don't want it. No, and they shouldn't be allowed to. I got a right to my privacy. Yeah. And we've got to do this for that to happen. Yeah. Yeah. That's makes We've got to go public so we can have a bit of peace and quiet. Yeah. Yeah, it's wrong. It is so wrong. A tabloid threatening to reveal my HIV was bad enough, but dragging my parents into it was appalling. And while lawyers fought on my behalf to prevent the story being printed, my life began spiralling out of control. I started having really bad panic attacks and some very dark thoughts. This is a cafe where I sat where I was definitely at my lowest. What I did every day was I always turned the page in my diary because I just felt like I was surviving, I wasn't living, and every day I could turn a page was a success. So I sat in this exact restaurant one day and wrote how I was feeling. So first of all, I started off with asking the question, it's like a question to myself, am I alive today? As in, am I alive the day that I get to this point to be able to read it? Because today, which was the day I wrote it, I feel like I want to die. And then I sat here and I wrote, as I watched the world go by, and wonder again what my purpose in life is. Is it to breathe toxic air? I only survive from seeing others achieve and the love of my amazing husband, family, and my friends. Will I ever find my purpose, or will I die never knowing? If I survive, thank you. And if I'm dead, thank you. God bless you all. Stephen, I love you in life and death. I struggle now, actually, to remember how I felt because it was that bad. Like, I was that scared. Everybody was an enemy. I didn't trust anyone, so I could never really confide in anyone. And I had loads of friends, but I was so alone. And there's nothing worse when people can see someone and, you know, we got a phone book full of friends and got people ringing to go out. But you can have so many friends, but still be so alone if you choose to be. And that's how I felt. If you can believe it, while this was happening, I was appearing in Panto. Oh yes, I was. On stage, it was all smiles and teeth. Off it, life was hell. Would the tabloid print? Would the story leak? Would the cheers turn to boos? One person got me through it all. I confided in Samantha Womack. She was playing the evil Queen Lucretia, but truly, she was my guardian angel. I haven't been able to face seeing Samantha since those dark, dark days, but I want her to be the first to know outside of my family that I'm planning to go public.
Give me a heart attack. It's the one thing I said I wasn't going to do is cry. You okay? I am. And I feel all weird because, like, I suppose I've been putting off seeing you because, one, there's a massive part of me has to go back to go forward. Yeah. But secondly, there's a massive part of me doesn't want to go back because I'm shit scared. What do you mean? Because I feel like... So, the times when we were together in the theatre and I told you everything that... You were in a complete state because you didn't know what to do and you were completely lost. And I couldn't bear seeing you being put in that position. Do you know what I mean? Yeah. You were trapped. You looked hunted. It's what you looked like. I've never been that scared in my entire life. And I thought, I don't want to go back here because I want to avoid fear. Like, I don't want to go back to that place that's going to fill me with dread and fear. But I think to motivate me to go forward, I need to kind of revisit that fear because in a twisted way, it's the one thing that's driving me to be positive is like, I am not fucking sitting in the changing rooms. Terrified. Petrified. Of what other people. And I've decided that I'm going to tell people that I've HIV, but I'm going to educate them by telling them. I just think that's absolutely the right thing. And also, more importantly, I'm so sick of the idea of you being held in a corner, you know, by the press or by individuals that mean you harm, who mean you harm. Yeah. There is nothing wrong with contracting any disease. We all have them all the time. We get them all the time as human beings. There should be no stigma. The only way you can smash this is by you understanding before anybody else everything that you are scared of is not true. It's not true. The only way they can get you is if you allow that and for you to just stand up and go, and what? What are you going to do? I know who I am. My fear is I'm still going to walk down the street wherever I go because somebody new is going to be on that street who I don't know, Baby, and I'm still going to feel like that. You're going to be in fear of that. We're all in fear of that all the time. I've said this to you, and I mean it. I'm with you 100%. Anything you need me to be, I'll be. Will it be Queen Lucretia? No, let's move on from that, Cara. I could never move on from that. You got an attachment to that Queen Lucretia. It's because you bonded with me first when I had the massive horn. It is. Am I a letdown to you now? I used to come in for an emotional chat, and she'd be there in this massive horn. I'm like, I'll come back later. Giving you really sober advice. Yeah. Like come back later. Being really deep and profound in my panto outfit. Oh my God. Ah, she's... Life is crazy, hey? It is now. It is. I'm proud of you, I love you, end of. Samantha is still now what she was then. A rock, a pillar. Back when we were in Panto, my barrister finally managed to stop the tabloid going to print. But they are still sat on the story, and the fear that they may one day publish has never gone away. So I'm going to go public. I'm not sure how or when, but I've just taken my first step. As things stand, apart from taking a tablet each morning, the only time I'm really forced to face my HIV is when my bloods are tested every 6 months. Something I find really traumatic. So that's the door. I usually go in there. The minute I go in, or even the minute I pull up in the car, it's baseball hat on, usually scarf around me, coat zipped up, and go into the hospital under disguise. And you know what? You always wonder with people, the first thing they ever ask people when they see them in a hospital is, what are you here for? And I just fear confronting somebody and them asking me, and all I have is a virus. And I'm coming to the hospital to check that the virus is as it should be and that I'm well and healthy. But everything about it makes me feel unwell and dirty. My appointments are always outside of the regular hours, and my medic, Stuart,
lets me in through a side entrance. All right, bud. How are you? Same as always. Yeah, some company. Back when I was diagnosed, I informed everyone who needed to know, began to take medication, and to attend this clinic every 6 months. Come and take a seat in the seat of joy. You're okay there? I'm all right, but I don't know why is it coming to the hospital? Like, why am I so? I don't know. I know I've always been petrified to come here. Yeah, kind of it's realisation, because normally it's day to day. People they forget about it. It's part of their everyday life, just taking the tablet. But then when they come in and see us, it's a bit like, oh, it's real. I need to actually have some bloods taken. I need to talk to people about it. They can't put it at the back of their head anymore. Oh, that makes sense. Yeah. He's a good un, Stu. Oh. Right then. Bit of a jab, take a deep breath. Tablets all okay? Yeah. I think I've got a month left. Okay. Marvellous, well done. Is that all right? You stop bleeding? Do you need more water? Fuck yeah, I do. I was going to be sick then. I'm never like this. It's all the adrenaline. The stereotype of someone with HIV is they are weak, fragile, frail. I am none of those things. In fact, I want to prove that people with this condition can take on extreme physical challenges. So I'm giving myself 6 months to train to do an Ironman. A 2.5-mile swim, followed by a 112-mile cycle ride, followed by a marathon. And if all goes to plan, I will announce that I'm living with HIV on the morning I compete in the world's hardest Ironman in Tenby. This fella is Shane Williams, Wales' second greatest rugby player ever, my mate and an Ironman veteran. He's offered to give me some training, but first I want to tell him my secret. Right, son. I suppose I better tell him why I'm doing this crazy thing. Yeah, you better. Yeah. So firstly, to kind of tee it up, I'm telling you because, one, I hugely respect you as a professional, but also as like an all-round nice guy. So I respect your reaction, I respect who you are, I respect what you have to say. So please just be yourself in it, right? That's all I ask, is you be yourself. So I have HIV, right? Other people know that I have HIV, and I've lived for a while with them knowing and them threatening me of telling the world basically that I have HIV and I have no control. So I've decided to take control of my own life. So now I've jumped in, I'm now completely submerged in the water, and the floor is yours. Okay, well, you know, it's not something I was expecting of, I'm gonna be honest. But you know, my concern is that you're okay. That's all I give a shit about, if I'm honest. Yeah. As far as I'm concerned, it doesn't affect anything. As long as you feel that, then you know, nothing changes, pal. I'm glad you told me. I feel honoured. It is strange. It is strange, but you know, like, the good thing is you seem all right in yourself. You seem well, and and I want to do the Ironman, right? Because you can't help but be respectful of the people who are doing it. So I want to do it because I wanted to show that, you know what, by having HIV, it's not stopped me doing things. In fact, I'm doing things that I never would have done if I hadn't had HIV. Yeah. So it's actually motivating me to do things because I want to motivate to see other people who live with the condition as well, to not have to kind of live in the shadows and not put themselves out there because of fear of persecution and rejection. Yeah, what I would say is, though, this now just, you know, as far as I'm concerned, doesn't affect nothing. And I think you need to realise that's the same everywhere in Wales, that'll be the same everywhere in the UK and in the world. The fact you're doing this Ironman is great, but I don't want you to think you've got to do that to prove any points, because I think you've already done that. I'm petrified, though, Seabat. Yeah. I'm really afraid of a backlash.
I think, yeah, look, you're one of the bravest guys I know, I've got to be honest, and you know, some of the things you've had to do and endure, I take my hat off to you, and this is obviously very big, but if there's someone's going to get through it, mate, and have the support, it's you, and I mean that honestly. Thank you, bud. No worries. I love you, no bud. worries, Come here. Thank you, boss. No worries, bud. No worries. If I can get the same unquestioning support from those around me, I can give the Ironman a good crack. With the right amount of training, I can cycle 112 miles and run a marathon. But swim 2.5 miles in the sea? Well, I can't swim. Water terrifies me, so I've never learned. This is not going to be straightforward. Good. Remember to let your hair out, Gaz. Okay, there. And through your nose, yeah? Relax your shoulders as well. You're all stiff, okay? Just relax everything. Dave will be my swimming guru. Toes, 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 remember? Okay? Your toes. You start off really nice with your toes. They're breaking the surface. And all of a sudden then you start stiffening them up. So just get that nice flexibility coming, all right? Training for an Ironman, coming to terms with my HIV, preparing to go public, none of these would be possible without the love and support of my family, particularly my amazing husband, Stephen. Chicken breast and creme fraiche. It's a far cry from beans on toast. Oh, listen, bud. Isn't it, boyo? I'm a chef trapped in a rugby player's body. Well, I'm not even in a rugby player's body anymore. Cooking's my new thing. First meal he ever did, beans on toast, and the kitchen was like a disaster zone. Tell him the first meal you've ever done for me. I don't think I've done one yet. No, you haven't. He's never, ever, ever cooked for me, I've ever. offered. I have offered. Ever, not once. What do you make of his training, Steve? Brilliant. Just been swimming, running. It's taken over my life, innit? Yeah, it has really. But still. But why I'm doing it is more important, agreed? Yes, absolutely. Definitely. And I think that's cool, because that's what you support me on, isn't it? Yeah, 100%. Because I'd be screwed otherwise with that. Yeah, definitely. I think it's going to teach so many people what is HIV, because I was one of the ignorant ones, I'll be honest with you, like so many, to the point where I was one of these, or if you're contact, and I use things of Gareth's and... Because it's interesting what some of the your family have said. For instance, some people were like, oh, well, I don't mind. I'd still drink from the same cup as him. Yeah. But I didn't know then, like, if they bled, then I could still tend them bleeding. They thought it could be passed that way. Exactly. So I think it's a fantastic thing he's doing. He's showing that you can have HIV, but you can still do the sports and the Ironman, for goodness sake. So, but, yeah, but also showing I can just live a normal life. Yeah, exactly. I've always been judged on what I do. So part of me, I'm not going to like it, but part of me is like, okay, but at least I know how to deal with it. Yeah. Or that people walk past us on the street and somebody may say something, or somebody may look a little bit different. You know, I've been thinking about that as well. It is the general public, and how we going to be treated, and when we're out, and it's I'm going to just have to take it on board and deal with it, and I so yeah, I'm going to cross it when it comes to it. Okay. Definitely. I live with HIV. Stephen doesn't. So how does that work? There are so many myths and misconceptions surrounding the condition. So I've arranged to meet Professor Chloe Hawkin, a world expert in HIV medicine, to sort out some fact from fiction. But the irony is, as I'm still hiding my status, we've got to talk in a tucked away corner of this massive laboratory. That's what keeping a secret does. It forces you into corners. The most important thing I can say is that in the UK, people with HIV who are diagnosed early have the same life expectancy as people who don't have it. But our challenge is to make that a healthy life, not just physically, but mentally, and to reduce the strain that this causes on people in terms of their worries and in terms of society, because people also worry a lot about passing the virus on to others. Yeah.
Is that something that you've thought about? Yeah, without a shadow of a doubt, yeah. And what's happened recently is amazing research, which our unit was part of, which is doing research to see if people who are on treatment and the level of their virus is what we call undetectable, so can't be measured, whether they can pass it on when they have sex with their partner without a condom. And what's been shown is that in hundreds of thousands of sex acts, if the virus is undetectable, it cannot be passed on. And that is what we call undetectable equals untransmittable, U equals U. So people can believe and let go of that sense that they are somehow infectious or can harm other people. And sometimes when I tell people U equals U, they cry. And they say thank you. And they say, I cannot tell you what this means to me. And I see people getting well. And I see people having children, young women having babies. And I see people getting their lives back. That was a Martin Luther King speech. So what you say U equals U, does that also account for maybe friends you're with or parents or close relatives as far as sharing a cup or tending to a wound or other things that other people in society still would fear if they knew you had HIV? Absolutely. You cannot pass it on by hugging, kissing, touching, sharing plates, any of those methods that you've talked about. And the reality is the trials have shown 0 transmissions. Or there is 0 risk of passing it on. And our responsibility as scientists, as doctors, as healthcare professionals is to keep telling the truth. Because there are no public health campaigns now from the government saying U equals U, you can't pass it on. There were the campaigns which were necessary in the 80s saying be careful, use condoms, you could die. But there's never been anything since then saying everyone is safe, stand down, there's no risk. And when people are brave and are prepared to speak on camera, it's an enormous help. I cannot tell you what it will mean to people, the fact that you're doing what you're doing. We're a community of doctors, of scientists, of activists like in the Terence Higgins Trust, National AIDS Trust, and everyone in this whole community of people who worked with HIV will be here to support you because we're all behind you. We're all behind you. Thank you. Because what you're doing is important to every person that I see. It will mean something to the people that I look after. Okay. I just get scared. I just get scared, that's all. I understand that. Yeah. It feels like I'm fearful of everything. I'm fearful of rejection. I'm fearful of people not being the same with me anymore. People not wanting to talk to me, not wanting to be in the same room, not want to be in the same gym, not want to touch the same machinery, not want to touch the same knife and fork, drink from the same cup. I'm fearful of waking up every single day, fearful of what's going to be in the newspaper. I'm fearful of it affecting my family's life. I'm fearful of when my mum and dad would go to the shop or when they go over the pub. I'm fearful of every misunderstanding that's out there. And I don't blame people for having the misunderstanding because nothing's ever been done to educate people. The one place I leave behind my fears and doubts is in the training. The cycling and the running are getting easier, and I'm even beginning to, if not enjoy, then at least see progress with the swimming. I've graduated from Dave's paddling pool to the swimming baths, and now I'm floundering around Llanelli docks. Currently, it's the challenge of the Ironman that's keeping me afloat. If I didn't have the swimming, and if I didn't have this drive that I have to complete the toughest physical challenge I've ever competed in my life, then I definitely would have pulled out of the other challenge. That is, without a shadow of doubt, the biggest challenge of my life as well. As much as the bigger picture this isn't about swimming, for sure, swimming has always been a huge fear for me. So it runs parallel with the fear
of society's response. But if I can overcome my fear of water, then I feel like I'm strong enough to overcome the fear of anything else. And right on cue, that other fear surfaces. An encounter with the public. Thank you, guys. Appreciate it, mate. Thank you. Oh, he's shivering all warm up. Thank you. Thank you very much. Thank you. Have a good day, guys. You cheerio in our family. Some women wanted a photograph and a hug, and told me they loved me, which is always really, really nice. Always really nice. And then one of my fears is that will kind of go, and all of a sudden who I was prior to people knowing I have HIV might be forgotten, and then that will potentially deter people from wanting to be associated or be around me. Obviously, I'm still not ready to go public, but I've decided it's time to dip my toe in the water and share my status with some strangers. So I've agreed to visit the Terence Higgins Trust, the largest HIV charity in the UK. The Trust offers a number of free services, fast test results, which will basically tell you within 10 minutes if you've been exposed to the virus, a direct helpline and counselling services. I'm meeting with Karen, who heads up the Cardiff office, and 3 people with HIV. Gavin, who is open about it, and 2 women who are so afraid of exposure that they've asked to be filmed anonymously. So say the moment you found out, how did it affect you? Well, I was 17. I was pregnant with my first child. I thought that my life was over, and the child that I was having, it was over. It's not really until he was 18 months old, when he had his last blood test, that I found out that he didn't have it, and then it was time to think about all the drugs that I had to take and stuff. I come from a small town. Word travels very quick, as I gathered the night it came out that I had what I had. I was actually helping in my son's school at the time. I didn't disclose to the head teacher because I didn't feel I needed to. But some of the parents then went down the school. They weren't happy about me being around their kids. I can remember somebody telling me that there was a huge group of parents all around the head teacher to get me out of the school. And then the head teacher told me that I had to get out of the school. The head teacher? Yeah. So that was kind of the end of that. And as hard as it was, I walked down with my mum to pick him up. You could hear everybody like, psst, 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 psst. And I was just like, oh my God, I can't believe I'm stood here. But I thought, no, that's my child. I'm picking him up from school. It's been hard, but now he's older, he knows. He's all good about it, and he's taken it better than any adult ever has in my whole life. At 9 years old, so... My experience is a little bit different. I was diagnosed some years ago. Things were a bit different. I thought I was going to drop down dead. I just couldn't tell anyone else, especially my parents. I didn't want to worry them. I just wanted to keep it to myself. And there's another part of my life. I'm not really embarrassed to talk about it, but the sexual part, because of fear, that part of me is actually what I'd say is dead. Completely dead, because I'm really protecting myself. But that, it's you. It's your mental state that's holding you back there. That's so fucking sad. Don't you just want to be, like, you deserve to be loved by someone. You deserve to have a relationship. HIV shouldn't make... I know what you mean. I understand what you mean. Yeah, and I don't want to talk out of turn, I'm just... Yeah, I understand what you mean. Do you think if the stigma wasn't such a problem in Wales, it would be easier for you to feel comfortable and confident in disclosing your status, going public with it in the sense of telling your friends, family, and having those general conversations? Do you think if it was more open and acceptable, socially acceptable, you would not worry so much about those relationships? Yeah, I think so. Yeah. Do you know what? You can live with having HIV. Do you know what you can't live with?
is other people's reactions Yeah. to you having HIV. Yeah. And that is fucking sad. Because you can live, and I can live now with having HIV because I know what having HIV means. I know what it means to my life and my life expectancy and how I can live my life. But the fact that other people don't know this then affects the way you live your life. This has been a bit of a light bulb moment for me, because I've just realised that, like everyone else in this room, I finally come to terms with the fact I'm living with HIV. And you know what? I no longer feel dirty. I no longer feel shame. What I do feel is anger that these people, that I, have to live in fear because of ignorance. So it's about time I got serious about going public. I'm meeting up with my agent Emmanuel to decide when and how to do just that. Talking of how we actually get this out, we have the Ironman on the 15th, which is a Sunday, so it needs to come out before then. We don't want to go too early in the week, because if we do, you have a whole week of build-up of messages and stuff. I think it's too intense. And actually, the Ironman itself is pretty tough. So one option is obviously the social media, Instagram and Twitter. How do you feel about just doing something like that? Well, I like the fact on social media, you control your own you control your own press, really. I think the days of like press, to me, are almost dying. Like they get their stories from social media almost. So it's the way of controlling it. And again, yes, you can't put everything out there in a social media post. Because people then going to start going, well, are you okay? Are you okay? Yeah. And then what do you do? Respond to everyone? Yeah. Well, and the thing is, like, if you respond to one, you've got to respond. You've got to respond to everyone. And if you don't respond, they're going to say maybe he really is ill, or maybe there is a problem. But also, I'm in a place now where it's like, right, okay, do you know what? Here's the information. Deal with it. Yeah. The other way, which obviously we did when he came out, was print. So go to a newspaper. Yeah. But the only thing with if going to print, say, as you call it, or going to a newspaper, is am I not then going to what I've been running from? Yeah, but maybe that's not a bad thing. The good thing about the newspaper is it's a considered narrative that tells the story. So someone can read it, hopefully from start to finish, and go, okay, I get this, he's okay, Iron Man documentary. So there are advantages. The one thing I don't like is the headlines. We won't really be able to control the headlines. And they can be quite dramatic, you know, Thomas, whatever. Right. Well, you can't control headlines. No, you'll have a lot of editorial sway and sympathy, and you can look at the article and take out things that maybe... But they'll want to sell a newspaper on a headline. So we have to bear that in mind. Would I be foolish to talk to a tabloid? Or has Emmanuel got a point? Should I try and get them on my side rather than turn my back on them? I do want as many people as possible to hear what I've got to say. And the fact is, we've got to move on from the myths of the 80s to the truths of today. And here's a few I didn't know. There are an estimated 101,000 of us living with HIV in the UK. 69% of us are male, 31% female, and almost half of us contracted it through heterosexual contact. There are also 319 children under the age of 15 receiving HIV care. So today I'm going to meet up with the people who run an organisation called Chiva, which is for children infected or affected by HIV, born with the virus. Every year, Chiva run a summer camp for around 100 teenagers. For most of them, it's their only opportunity to interact with others with the same condition. The project is managed by Amanda. Well, it's a bit of a pressure cooker. You know, they have to live their daily lives, not talking about it, hiding medicine, you know, sometimes avoiding certain situations because they can't work out how to manage it, like a sleepover. Yeah. Sleepovers are really difficult for kids who Yeah. live with HIV often because they get really stressed about, understandably, about what do I do with my meds? What if someone finds them? Or I just won't take them. Or families can find it really worrying, so they don't get to go.
you know, so the HIV is just kept hidden in day-to-day life. So is this all about creating this very, very safe place Yeah. where you don't have to whisper HIV? Yeah. It's not just a support camp where they come and they do Outward Bounds and they have fun. They attend workshops which explore HIV, and for many children that's the very first time HIV has been spoken about openly to them outside of their clinic. And that can be overwhelming, can be uncomfortable, so they need a lot of support. For any number of reasons, it isn't appropriate to film the youngsters attending camp. But two of the volunteers, Becky and Aloma, who both live with HIV, first came here as teenagers. So you guys, what age did you find out? Well, I actually found out when I was about 6 years old. Okay. Yeah, I lived in a children's home in South Africa, and that was a place where all of us children in the home were born with HIV. So we found out quite young because we were asking questions. Why do we have to take medication? Why do we have to go to the doctor so often? Why are we always getting sick and missing school? What age did you find out then? I found out at 12, and I didn't deal with it very well. I didn't know that anyone my age had it. I didn't know that people were living with it. That was the big feeling that I got as soon as I walked in as a camper, and there were like 100 other kids there. And I think I remember asking someone who looked like they were in charge and being like, does everyone have HIV? And I was so surprised that everyone around me was also positive. And it was like life-changing. It was a really good experience. So prior to this, like growing up in school, did you lose friends? Yeah, in primary school, because all of us in the home went to the same primary school, one of my friends from the home told one of her friends in the school, and it literally went around the school like wildfire. Right. Our teacher actually pulled me and the other girl that I lived with in front of the whole class and was like, "Do you have HIV? Do you?" Really? No. And I lost like all of my friends in that year. That was just in primary school, and then yeah. So what about first boyfriends or sexual partners? It was scary. It was terrifying every time that I would have to tell someone, because they might be disgusted by you. They might, there's so many reactions that are going through your head. Yeah. And I have had some really bad reactions from boyfriends. I'm doing this documentary because I want to educate, I want to empower, and I want to break stigmas. Because everything you've spoke about, I also live with. And when I leave these gates, I'm going to be shit scared. And I'm going to be petrified. Yeah. Thank you. Group hug. Yeah! Come on. I feel quite empowered and I feel very safe. This is the first time I've been in an open space. This is the first time I've been around a group of people who, I'll say for the want of a better word, yes, have the same condition as me, but I'd rather say around a group of people who ain't going to judge me. So I don't need to be in a small room. I don't need to say HIV lower than the rest of my sentence, because I'm not going to be judged. The trips to Chiva and the Terence Higgins Trust took such a weight off me. I hit training for the Ironman with renewed vigour. I was finally feeling positive about life, positive about going public with my HIV, even, dare I say it, looking forward to it. And then, just 6 weeks before the Ironman, a tabloid published this. So the headline says, sports star in HIV shock. So it's a shock article, right? And then it says, a British sports star is set to publicly announce they are HIV positive. Fine. The International intends to break the news on social media to fight the stigma of living with the virus, which can cause AIDS. Now, there's no reason at all for them to put which can. Trying to do is fight the stigma. And as he wrote fight the stigma, in the next breath, he then wrote which can cause AIDS. So don't forget about that. Then he says, the brave personality, worshipped by millions of fans, is timing the announcement just before a sports event next month in which they're competing. He takes a daily cocktail of drugs to prevent his HIV progression to AIDS. One, I don't take a daily cocktail of drugs at all. I take one tablet in the morning
There's no need, again, for him to keep writing the word AIDS. He's trying to, like, sensationalise and dirty this whole thing. British figure skater John Curry, who won gold at the 1976 Winter Olympics, who was somebody I've never met and have no connection with at all, so I don't know why they wrote it, said that announced he was HIV positive in 1987 and he died of an AIDS-related heart attack, age 44. Now, why the fuck you have to write that? I have no idea. You could have wrote millions of examples of people who have been diagnosed with HIV and are living healthy, happy, normal lives, yet he decides to choose one who died of AIDS, God rest his soul. And what really pisses me off is the fact that they all understand why I'm trying to do it, right? It's to break stigma. They can't be that dull. So just let me fucking do it in my own time. Let me fucking do it. Like, I don't know what they get. Is it that maybe when I decide to do it, they can say, well, 6 weeks ago, we told you, we had the scoop that potentially it was going to happen. I don't give a fuck. It's not about the scoop. It's not about potential. It's not about a headline. It's about changing people's attitudes. And shit like this, to me, doesn't help. Shit like this makes it 10 times fucking worse. Anger aside, the article is a reminder that I'm damned whatever I do. I could still choose not to go public, but will have to continue living my life in fear of a tabloid revealing my HIV. Or I can go public on my terms, but risk a paper using this information as an excuse to rummage around my private life, to harass me, my friends, my family. I need some advice. So Emmanuel and I have arranged to meet David Sherborne, the barrister who has so far helped me keep the original story out of the press. The right to privacy is as much about you being able to control when you speak about things that are private to you and when you don't, as it is about stopping other people speaking about your private life. Because you have spoken about a particular area of your private life, that means that other people can speak about it too. But that doesn't mean they can say anything they want to say, and it doesn't mean they can go further. Just because you've spoken about a private medical condition doesn't mean your entire medical history can be discussed. And if people overstep the mark, well, then that's what lawyers are there to deal with. Do you find there's a fascination with information that people really don't need to know? Like, I'm sure, because you must deal with it all the time. There's a classic legal phrase, which is that there is a difference between what the public is interested in and what's in the public interest. And what you're saying is a great example of that. As a matter of human nature, we all like to read about private matters. That doesn't mean we're entitled to read about private matters. And that's the difference. And quite often, newspapers go the wrong side of the line. Yeah. So, as news of my medical well-being is not in the public interest, David reassures me that the Sun won't be able to print anything else until I go public myself. And that event is just around the corner. Tenby, Friday the 13th of September 2019. The 2,500 entrants for this year's Ironman have started to gather, and in the townhouse where I'm staying, I've got visitors. Hello, bud. Hi, guys. Coming in. Nice to meet you. Reporters from the Sunday Mirror. Yeah, good, man. So, tell us a bit more about when did you first decide that you wanted to go public with this? I think I never really decided myself. For me, the decision was made for me. I know what you're thinking. What a hypocrite. After all he's said and all he's done, he sat there talking to a tabloid. Well, yeah, but the difference is I have control. I've only agreed to do this on my terms. This is not the paper that has threatened to expose me. I've got control over what goes into the article. The paper has agreed to start a HIV awareness campaign, and I'll be donating my fee to the Terence Higgins Trust. So my conscience is clear. And tomorrow night, the story will break in the Mirror, and I will post a video on my social media, and that will be it. My story told my way. It's your own personal reason. But before all of that unfolds, I want to check on my parents. Ooh. Surprise. All right. Hello.
Yeah. You okay? Yeah. You want your fine, thank feet? you. I think it's good for me to ask how you are, because people don't see that side. They don't see the effect that it has for other people. So with you knowing what's going to happen. No, I'm looking forward to Sunday. Yeah. You'll have a bit of peace and quiet after that then, because all we've had is, can you have the dog for me to go swimming? Are you concerned for Sunday? No, I'm not the least bit concerned. I was more concerned about doing this interview today. Why was you concerned about doing this interview today? Because Saying the right or wrong thing, like? Yeah, because it's very personal, and I feel as if I've been infiltrated by having to do this so publicly. It's like that's what I'm saying. I know I have to do it, but there's also a part of me that is really annoyed with having to do it. Yeah. Very angry about it, I am. Yeah. Very angry. I think that anger and that annoyment is justified, because sadly, other people think completely different to the way we think. And I just feel I'd rather do it this way than do it that scummy way, that where they've got a microphone hidden and they're speaking to people not even aware that then people are being recorded, and do it that way. This way, at least we are in control of the message, and the fact that after Sunday our lives can just carry on as normal without whatever normal is in the Thomas family. I was going to say normal, okay. It's Saturday, the day before the Ironman. 12 hours before the news is due to break. I'm feeling pretty good. I hook up with Shane Williams. Right, son. Got my serious face on that. Game face. And the buddies I've trained with and who have got me this far. Boys, that's Shane. Go on. All right, bud? I'm good, thanks you. Cheers, man. Thank you, bud. Lovely. You've done it before, Gareth? All right. No, never. And I'll never do it again either. Heading through town, the public, as ever, are fantastic with me. All right, cheers. Good luck tomorrow. Thank you. Thank you. All right, no worries. Yeah, that's all right. That's all right. On the surface, I'm all smiles, but inside, I'm beginning to feel overwhelmed by what lays ahead. Where my head is at right now is everywhere, probably, but apart from where it should be. It is a really tough time, and all I want to do, I want to grab Steva, and I want to go to a living room, I want to sit down, and I want to watch crap telly, and I want to pretend like everything's all right, and everything's going to be okay. Because at the moment there's people everywhere, there's Alfie will have a photo, and in my mind I'm thinking, will you want a photo this time tomorrow? There's people saying, oh Alfie, good luck, and I think what I need to do is prepare and just worry, as I'm going to do tomorrow, worry about the moment. So just enjoy what today is. Today is my... Fuck. Just all about it. Today is like my last... Today's my last day without people knowing. Like, I don't even know what I'll be doing this time tomorrow. And I need to prepare for that. I need to prepare. Maybe tomorrow will be alright. Maybe it won't be, but somehow just need the space and time to be able to prepare for whatever happens tomorrow. Saturday evening, I release a video onto social media. Hello, I'm Gareth Thomas, and I want to share my secret with you. Why? Because it's mine to tell you. Not the evils that make my life hell threatening to tell you before I do. And because I believe in you and I trust you. I'm living with HIV.
At the same time, my interview with the Sunday Mirror goes online. Radio and TV begin reporting the news. Has revealed that he is HIV I think former Wales rugby captain Gareth Thomas has revealed that he is living with HIV. The former Wales rugby captain Gareth Thomas has revealed... But I don't want to see any of it, so I head for my bed. Tomorrow I will compete in my first ever Ironman. Tomorrow I will face the world as a man living with HIV. But tomorrow, will the world want to face me? Sunday, 6 a.m. Get into a good pace. Lovely, man. Thank you, bud. Come here, my lovely. Have a good one, yeah. Enjoy it. I'm out in public. Nervous, tentative, expecting the worst, but so far not receiving it. Oh yeah, and I'm also doing an Ironman. There are, that's me, look, in the yellow cap. Six months ago, I couldn't swim full stop. Today, I swim 2.5 miles at sea in 1 hour and 20 minutes. Next, it's a 112-mile bike ride. I'm out to the water, I'm alive. Enthusiastic husband aside, I'm not really aware of how people are reacting to me, to my news. I hear the odd shout of encouragement, clock a couple of flags. But it's not until I start the marathon. Stripped down, slowed down, easily recognisable that it begins to sink in how people are reacting to me. How do I feel? I don't know. Unburdened, overwhelmed, still scared of what lies in front of me. Then, as I hit the main street, I see my mum and Stephen, and I stop breathing. I am literally choked with emotion. But mostly relieved. Relieved that finally, at 45 years of age, after a lifetime of amazing moments, amazing achievements, this is my biggest. To appear for the first time ever in front of 40,000 people, in front of the nation, in front of the world as me. The real me. Gareth's husband Stephen presents the medal. Congratulations, Gareth. Well, bud. My name is Gareth Thomas. I'm living with HIV. And you know what? I'm alright. I've been a surgeon for almost 20 years. It's the only thing I've ever really wanted to do. Mostly, I operate on cancer patients. Surgery's not pretty, but at least it offers a chance of cure. Most patients I treat ask the same question. What could I have done not to get cancer? And I have to admit, I just don't know. No one's to blame for getting cancer, but we can all reduce our risk.
I've decided to explore the other side of the cancer story. Prevention. How not to get cancer. The reason I'm doing this is because firstly, I wanna remember what it's like to live again. I used to be famous for this, captaining Wales and the British Lions. All of my life has been lived in the public eye. I love what I do, and I've always been blessed by the love and support of the general public. But I'm truly afraid that this might be about to change. Because the real me is someone entirely different. The real me has for some time hidden the fact and the shame, the deep, deep shame that I live with HIV. Η υγεία ξεκινάει από μέσα μας. Είναι γενικά ό,τι κάνεις στη ζωή σου, το οποίο σε κάνει να νιώθεις καλά. Την υγεία μας πρέπει να την προσέχουμε όλοι, να γνωρίζουμε ποια πράγματα πρέπει να αντιμετωπίζουμε. Η υγεία είναι το πιο σημαντικό. Το να έχω την υγεία μου για μένα σημαίνει να μην χρειαστεί να δώσω μάχη για την επιβίωσή μου. Η υγεία είναι ζωή. Είναι χαρά, είναι ενέργεια, είναι το πολυτιμότερο αγαθό που έχουμε για να μπορούμε να κάνουμε ό,τι αγαπάμε. Με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας ιδιαίτερα, κάτι τόσο δεδομένο μπορεί ανα πάσα στιγμή να αλλάξει, οπότε η υγεία πάνω απ' όλα. Από πολύ μικρό παιδί είχα μάθει να έχω ένα σωστό τρόπο ζωής. Είναι για μένα πολύ ψηλά στις προτεραιότητές μου. Τρώω υγιεινά, τουλάχιστον όσο μπορώ. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα βγω να ξενυχτήσω κάποια στιγμή για να διασκεδάσω, δεν θα πιω και κάτι, αλλά όλο με μέτρο. Γυμνάζομαι σχεδόν καθημερινά. Εννοείται πως δεν καπνίζω και εννοείται πως είμαι επιμελής πάρα πολύ με τις εξετάσεις μου. Υπάρχουν αρκετές περίοδοι στη ζωή μου που μπορεί κάτι να μην πηγαίνει πολύ καλά, αλλά έχοντας μπει στη διαδικασία να ασχοληθώ με αυτή την εκπομπή, έχω μάθει πράγματα που με κάνουν να θωρακίσω τον εαυτό μου περισσότερο. Όλοι οι κλάδοι της υγείας είναι πραγματικά αξιοθαύμαστοι, γιατί απαρτίζονται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν αφιερώσει πάρα πολλά χρόνια από τη ζωή τους για να μπορούν να μας κάνουν καλά όποτε τους χρειαζόμαστε, αλλά φυσικά και να μας φροντίσουν και στην πρόληψη. Όλοι συντελούν στο να χαίρουμε άκρας υγείας. Θαυμάζω περισσότερο τον κλάδο της ψυχιατρικής, γιατί αν προσέχεις την ψυχή σου μπορείς να θεραπεύσεις πολλές φορές και κάποιες ασθένειες. Θα έλεγα ότι έχω μία μικρή αδυναμία στη χειρουργική. Οι χειρουργοί είναι μικροί μάγοι, άλλοτε μας σώζουν τη ζωή, άλλοτε βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής μας. Θα άλλαζα αρκετά πράγματα, κυρίως στον τρόπο παροχής των υπηρεσιών μέσα στα δημόσια νοσοκομεία. Θα ήθελα επίσης η χώρα μου να επενδύσει σε προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου. Ποιοτικότερη δημόσια υγεία για όλους. Θα ήθελα να υπήρχε ένα μάθημα στο σχολείο, η αγωγή της υγείας, και να διδάσκεται σε παιδική ηλικία. Να μάθουμε όλοι μας να προστατεύουμε τον εαυτό μας, να κάνουμε εξετάσεις περισσότερες, να ακούμε τους γιατρούς, να μην διαβάζουμε από το ίντερνετ, να εμπιστευόμαστε τους επιστήμονες. Πρώτον, εμπιστεύομαι πάρα πολύ το δημιουργό του, και δεύτερον, είναι ένας τομέας ο οποίος είναι μέσα στα ενδιαφέροντά μου, οπότε μπορώ να το υποστηρίξω. Γιατί είναι κάτι καινούριο, είναι κάτι διαφορετικό. Νομίζω ότι είναι ένα δώρο προς τους θεατές. Ναι, φυσικά, γιατί θα είναι πλάς στην υγεία όλων μας.
έρχεται να καλύψει ένα κενό για θέματα υγείας και να ενημερώσει τον κόσμο με απλό και εύληπτο τρόπο. Και φυσικά να πάμε την γνώση της ιατρικής ένα βήμα παραπάνω. Θα ήθελα να κάνουμε όλο τον κόσμο να λέει την εξής φράση. Το άκουσα και το είδα στο Med Plus και με βοήθησε πολύ. Στόχος του Med Plus είναι να φέρει και τον νέο κόσμο κοντά στην ιατρική κοινότητα. Όσοι παρακολουθούν αυτή την πλατφόρμα, αν ακούσουν κάποιο γιατρό που λέει κάτι που αφορά και τους ίδιους, να πάνε να εξεταστούν, να γίνει ο νούμερο 1 οδηγός υγείας και υγιεινού τρόπου ζωής στην Ελλάδα. Και ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο. Όρκον ομοίο, χρήσιμον εαυτόν καταστήσω, προσάπαντας τους δεσμένους της εμείς αρρωγής. Πυκνά, δυνατά, υγιή και λαμπερά μαλλιά χαρίζουν αυτοπεποίθηση τόσο στους άντρες όσο και σε εμάς τις γυναίκες. Γι' αυτό και όλοι νιώθουμε άγχος και φόβο στις πρώτες ενδείξεις τριχόπτωσης. Είναι αυτό φυσιολογικό ανά εποχές? Πότε πρέπει να ανησυχήσουμε για την τριχόπτωση και να απευθυνθούμε σε κάποιο ειδικό? Ποιοι παράγοντες την προκαλούν? Υπάρχει κατάλληλη λύση και ποια μας ταιριάζει? Όλες οι απαντήσεις σε λίγο στο Med Plus. Για το σημερινό μας θέμα έχουμε κοντά μας τον Dr. Τζερμιά, ο οποίος είναι δερματολόγος αφροδισιολόγος, εξειδικευμένος στην Οξφόρδη, αντιπρόεδρος Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και μάλιστα ίδρυσε τα πρώτα ενδονοσοκομιακά τμήματα λέιζερ δερματολογίας στην Ελλάδα. Κύριε Τζερμιά, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας. Χαρά. Σήμερα μιλάμε για τις παθήσεις μαλλιών και τους σύγχρονους τρόπους αντιμετώπισης. Μάλιστα. Η πρώτη ερώτηση είναι η εξής. Όλοι βλέπουμε καθημερινά τρίχες να πέφτουν από τα μαλλιά μας. Πρέπει να ανησυχήσουμε, είναι αυτό τριχόπτωση? Φυσιολογικά, ο κύκλος της τρίχας, τον οποίο ακολουθεί κάθε τριχοθυλάκιο, έχει την αναγκαστική πτώση τριχών 80 με 100 τρίχες τη μέρα. Από εκεί και μετά, εάν έχουμε περισσότερες τρίχες, πτώση τριχών καθημερινά, τότε μιλάμε για κάποιο είδους μη φυσιολογική τριχόπτωση. Ναι, και αλλά υπάρχουν πολλές. Εγώ πώς θα τις μετρήσω να είναι 80-100? Πώς μπορεί να τις μετρήσει κάποιος? Εάν δούμε ότι συνεχώς θα κάνετε δύο πραγματάκια εσείς.
2 τεστ απλά. Το πρώτο λέγεται pull test. Θα βάλετε το χέρι σας πάνω εδώ και θα τραβήξετε εάν εκείνη τη στιγμή βγαίνουν τρίχες με το τράβηγμα. Το πρώτο τεστ είναι αυτό. Και να μην πονάω και να φεύγει έτσι απλά. Και να φεύγει απλά, με μια απαλή κίνηση. Το δεύτερο που θα κάνετε είναι να πιάσετε με το χέρι σας αλογουρά το μαλλί και να δείτε έχει μειωθεί ο όγκος. Είναι ένα απλό τεστ. Λέγεται τεστ αλογουράς. Λοιπόν, και αν κάνουμε εμείς οι γυναίκες έτσι που χάνουμε μαλάκια, είναι ανησυχητικό? Όχι, αυτό δεν είναι. Ανησυχητικό δεν είναι αυτό. Ανησυχητικό είναι να έχουμε εδώ πάνω. Γιατί εδώ έχουν φύγει ήδη. Και ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την τριχόπτωση, αυτή την πτώση της τρίχας που μας λέτε? Υπάρχουν πολλά είδη τριχόπτωσης καταρχήν. Υπάρχει η τριχόπτωση η κληρονομική, η οποία στους άνδρες λέγεται ανδρογενετική αλλοπαικία, κοινώς φαλάκρα, η αρέωση δηλαδή, που υπάρχει από την κορυφή, την κορώνα που λέμε, μέχρι την πρόστια περιοχή, αλλά αυτή η μορφή παρατηρείται και στις γυναίκες. Είναι γυναικείου τύπου ανδρογενετική αλλοπαικία. Βλέπουμε μία διεύρυνση εδώ της χωρίστρας. Αυτοί οι τύποι υπάγονται στην ανδρογενετική αλλοπαικία και είναι κληρονομικοί. Δηλαδή, ο καθένας κληρονομεί κάποια γονίδια είτε από τον πατέρα είτε από τη μητέρα και ο συνδυασμός αυτών των γονιδίων οδηγεί σε αυτή την κατάσταση. Άρα η πιο συχνή μορφή τριχόπτωσης είναι η κληρονομική? Η ανδρογενετική αλλοπαικία. Υπάρχουν και άλλες μορφές όμως. Υπάρχει η διάχυτη τριχόπτωση, η οποία μπορεί να οφείλεται σε κάποια πάθηση που έχουμε περάσει. Είναι έντονο εμπείρετο επεισόδιο. Ο COVID κάνει τριχόπτωση. Και υπάρχει και η τριχόπτωση μετά την εγκυμοσύνη, μετά τον τοκετό, μετά τη γαλουχία. Η κάθε μία από αυτές έχει διαφορετική αιτιολογία. Υπάρχει και η γυροειδής αλλοπαικία. Άλλη μορφή. Υπάρχει και η τριχοτυλομανία. Άλλη μορφή. Υπάρχουν μας λοιπόν πολλαπλές. εξηγείτε λίγο αυτές, γιατρέ μου, τις διάφορες μορφές τριχόπτωσης που προκαλούνται προφανώς διαφορετικές στους άντρες, διαφορετικές στις γυναίκες? Ναι, ας πούμε η τριχόπτωση που παρατηρείται μετά τον τοκετό. Είναι μια τριχόπτωση η οποία οφείλεται στο ότι κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης αυξάνονται τα ιστρογόνα με αποτέλεσμα αυτά να παρατείνουν τον αναγενή κύκλο της τρίχας. Με αποτέλεσμα να παρατείνεται ο χρόνος κατά τον οποίο η τρίχα θα πέσει στην καταγενή, στην τελογενή της φάση. Μετά όμως τον τοκετό πέφτουν τα ιστρογόνα, οπότε απότομα πέφτουν οι τρίχες, τα τριχοθυλάκια στην καταγενή τους φάση, στην τελογενή τους φάση, με αποτέλεσμα να έχουμε την τριχόπτωση. Αυτό δεν συμβαίνει σε όλες τις γυναίκες. Συμβαίνει στις γυναίκες που είτε έχουν μία προδιάθεση, είτε έχουν μία κατά κάποιον τρόπο έλλειψη κάποιων ιχνοστοιχείων, μετάλλων και βιταμινών, που έτσι έχουμε κάποια τριχοθυλάκια απενεργοποιημένα, τα οποία δεν έχουν ενδυναμωθεί και τότε χρειάζονται ένα πρωτόκολλο θεραπείας και αντιμετώπισης της μορφής αυτής της τριχόπτωσης, η οποία είναι καλοήθης, αλλά πρέπει να αντιμετωπίζεται έγκαιρα, η οποία παρατηρείται μετά τον τοκετό. Το άγχος που όλοι βιώνουμε μπορεί να συμβάλλει στην πτώση της τρίχας? Να παρατηρήσω δηλαδή εγώ ότι έχω τριχόπτωση επειδή αγχώνομαι πάρα πολύ? Δύσκολα. Θα το έλεγα δύσκολα. Ότι να αποδώσουμε το στρες σαν αιτιολογία της τριχόπτωσης. Πρέπει να βρίσκουμε την αιτία την κάθε φορά έτσι ώστε να αντιμετωπίζουμε δραστικά και έγκαιρα το θέμα της τριχόπτωσης. Είτε είναι κληρονομική, είτε είναι επίκτητη, είτε οφείλεται σε άλλους λόγους, όπως στην γυροειδή αλλοπαικία, που είναι μια κατάσταση αυτοάνωση. Δηλαδή, ο οργανισμός παράγει αντισώματα εναντίον των ίδιων του των τριχοθυλακίων, με αποτέλεσμα να τα απενεργοποιεί. Εποχική τριχόπτωση έχουμε? Εποχική τριχόπτωση μπορεί να υπάρχει, αλλά πολλές φορές αυτή δεν αντιμετωπίζεται όπως πρέπει ή δεν διαγνώσκεται σωστά, μπορεί να συγκαλύπτει μια διάχυτη τριχόπτωση και γι' αυτό και χρειάζεται οπωσδήποτε μια εξέταση η οποία είναι βασική σε όλες τις μορφές τριχόπτωσης και λέγεται τριχοσκόπηση. Με την τριχοσκόπηση μπορούμε να διαγνώσουμε το είδος της τριχόπτωσης, να δούμε δηλαδή αν έχουμε μια απλή εποχιακή τριχόπτωση χωρίς απενεργοποίηση τριχοθυλακίων, διότι τα τριχοθυλάκια στην τριχοσκόπηση, που είναι μια δερματοσκόπηση του τριχωτού της κεφαλής, η διαδικασία αυτή μας δείχνει ψηφιακά, με ψηφιακές φωτογραφίες, το κάθε τριχοθυλάκιο, πόσες τρίχες βγάζει, με τι πάχος είναι αυτές, αν είναι κανονικές τρίχες, αν έχουν χνουδοποιηθεί, με αποτέλεσμα να ξέρουμε
και σε ποια περιοχή ακριβώς του τριχωτού της κεφαλής υπάρχει αυτή η απενεργοποίηση. Άρα μπορούμε να βάλουμε με ασφάλεια τη διάγνωσή μας. Υπάρχει διαφορετική θεραπεία για την εποχιακή τριχόπτωση και υπάρχει προφανώς διαφορετική θεραπεία για την τριχόπτωση που κληρονομούμε ουσιαστικά. Για την κάθε μορφή τριχόπτωσης υπάρχει διαφορετικό πρωτόκολλο θεραπείας. Το οποίο πρωτόκολλο θεραπείας σε κάθε περίπτωση, σε κάθε μορφή τριχόπτωσης, παρακολουθείται όμως με την τριχοσκόπηση. Γίνεται τριχοσκόπηση την πρώτη μέρα και πριν τη θεραπεία και γίνεται και τριχοσκόπηση μετά από 3 μήνες, μετά από 6 μήνες, μετά από 1 χρόνο αν χρειάζεται, για να δούμε σε σύγκριση τις ψηφιακές φωτογραφίες της τριχοσκόπησης, να δούμε δηλαδή με αντικειμενικό τρόπο την βελτίωση ή τη σταθεροποίηση, έτσι ώστε να μην βλέπουμε την πορεία της βελτίωσης ή όχι μόνο με γυμνό μάτι, αλλά να τη βλέπουμε αντικειμενικά με ψηφιακό τρόπο, με συγκρινόμενες υπερμεγεθισμένες φωτογραφίες των τριχοθυλακίων στην κάθε περιοχή, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι για την αποτελεσματικότητα ή μη της θεραπείας που ακολουθούμε, έτσι ώστε να την τροποποιούμε. Τώρα που θα μας πείτε τις θεραπείες, η εποχιακή τριχόπτωση συμβαίνει 2 φορές το χρόνο, σωστά? Είναι εκεί που αλλάζουν ουσιαστικά οι εποχές. Πάμε από το φθινόπωρο στο χειμώνα ή από το καλοκαίρι στο χειμώνα και πάμε από την άνοιξη στο καλοκαίρι. Σε αυτή την περίπτωση, τι πρέπει να κάνει ο κόσμος για την εποχιακή τριχόπτωση? Χρειάζεται μία ενδυνάμωση των μαλλιών. Η ενδυνάμωση των μαλλιών είναι ένα διαφορετικό πρωτόκολλο θεραπείας που αφορά την χρήση κάποιων ουσιών τοπικών, οι οποίες χρησιμοποιούνται έτσι ώστε η εποχιακή τριχόπτωση να αναστραφεί γρήγορα, διότι αν δεν αναστραφεί θα πρέπει να αναζητηθεί η αιτία μιας άλλης τριχόπτωσης που να είναι πιο σοβαρή. Και πάμε τώρα στην κληρονομική τριχόπτωση, που κάποιος, για παράδειγμα, από το DNA του είναι προδιαγραμμένο ότι μπορεί να κάνει φαλάκρα, τη λεγόμενη φαλάκρα που μας είπατε. Εκεί λοιπόν ποια είναι, ή την αρέωση, πολύ σωστά. Εκεί λοιπόν ποια είναι η πιο σύγχρονη και πετυχημένη θεραπεία? Ακούστε, όταν η αρέωση είναι μικρή, όταν δηλαδή έχουμε παραπάνω από 25-30 τριχοθυλάκια τετραγωνικό εκατοστό, και αυτό το βλέπουμε με τριχοσκόπηση, τότε εκείνο το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι απλώς μία θεραπεία τοπική, μία θεραπεία εφόδου και μία συντήρηση αυτής της θεραπείας στο σπίτι. Η θεραπεία για την διακράτηση και ενεργοποίηση των τριχοθυλακίων σε ενεργό φάση μπορεί να αφορά κάποιες εγχύσεις, μπορεί να αφορά μια αυτόλογη μεσοθεραπεία, το PRP, μπορεί να αφορά το μάγκελαν, ένα ενισχυμένο PRP, μπορεί να αφορά εγχύσεις μινοξιδίλης, ντουταστερίδης, φιναστερίδης. Έχουμε πάρα πολλά όπλα για να ενισχύσουμε τα τριχοθυλάκια που ήδη έχουν απενεργοποιηθεί και εκεί που βγάζαν 2 και 3 τρίχες, βγάζουν μια τρίχα και ένα χνούδι και επέρχεται η αρέωση. Όταν όμως η αρέωση είναι πιο σημαντική, δηλαδή έχουμε μια αρέωση που είτε δεν υπάρχουν καθόλου τριχοθυλάκια σε μια περιοχή, κροτάφους, πρόστια γραμμή, κορώνα, στην κορυφή, πρόστια περιοχή, ενδιάμεση περιοχή, όταν έχουμε πλήρη απουσία τριχοθυλακίων, φαλάκρα δηλαδή, ή όταν έχουμε λιγότερα από 25 τριχοθυλάκια σε ανατετραγωνικό εκατοστό σε κάθε περιοχή, τότε η ενδεικνυόμενη άμεση θεραπεία μπορεί να είναι η μεταμόσχευση μαλλιών. Τι γίνεται στη μεταμόσχευση μαλλιών, μπορούμε να το εξηγήσουμε. Και θέλουμε, σας ακούμε, είμαστε όλοι αυτιά. Στη μεταμόσχευση μαλλιών μεταφέρουμε τριχοθυλάκια από την μη ορμονοεξαρτώμενη περιοχή, που είναι η περιοχή από την κορώνα και κάτω, τα μεταφέρουμε στις περιοχές τις αραιωμένες, έτσι ώστε να επιτύχουμε μία επαναπύκνωση των αραιωμένων περιοχών. Σε τι διαφέρει αυτή η περιοχή από την πίσω περιοχή? Διαφέρει στο εξής. Τα τριχοθυλάκια που βρίσκονται από την κορυφή, από την κορώνα μέχρι μπροστά, έχουν την λεγόμενη υπερευαισθησία στα ανδρογόνα. Αυτή είναι η κληρονομικότητα η οποία συνοδεύει τους ανθρώπους αυτούς. Κληρονομούν πιο ευαίσθητους υποδοχής των τριχοθυλακίων στα κυκλοφορούντα ανδρογόνα. Είναι δεν είναι τα ανδρογόνα αυξημένα? Έχουμε μεγαλύτερη ευαισθησία των τριχοθυλακίων. Και τα ανδρογόνα, όταν δρουν στα τριχοθυλάκια, δρουν συρρικνωτικά. Τα συρρικνώνουν, τα κάνουν μινιατούρες. Εκεί που βγάζαν 2 τρίχες και 3 τρίχες, βγάζουν μια τρίχα ή χνούδι, ή μόνο χνούδι, ή τίποτα. Με αποτέλεσμα να υπάρχει αρέωση.
Μεταφέροντας όμως από την περιοχή την μη ορμονοεξαρτώμενη στη νέα περιοχή του στα τριχοθυλάκια, διατηρούν το χαρακτηριστικό της μη ευαισθησίας στα ανδρογόνα και έτσι παραμένουν εφόρους ζωής μπροστά. Αυτή είναι η μεταμόσχευση μαλλιών. Και μεταφέρουμε πλέον μία-μία τρίχα. Και όχι όπως παλιά που μεταφέραμε, που έκοβαν μία λωρίδα της πίσω περιοχής, την τεμάχιζαν σε τριχοθυλάκια και στη συνέχεια εμφυτεύαν τα μοσχεύματα στη νέα περιοχή. Πλέον η εξελιγμένη φιούε τεχνική αφορά την μεταμόσχευση μεμονωμένων τριχοθυλακίων και την εμφύτευση μεμονωμένων τριχοθυλακίων στην αραιωμένη περιοχή. Άρα, ποιος είναι κατάλληλος για να έρθει να κάνει μια μεταμόσχευση μαλλιών? Και κόσμος ο οποίος αντιμετωπίζει αραίωση στα μαλλιά του, αλλά και κόσμος ο οποίος είναι φαλακρός? Αρκεί να υπάρχει ικανή δότρια περιοχή. Δηλαδή, από πίσω. Αρκεί αυτή η περιοχή, από την η οποία για τον καθένα είναι η περιουσία του, τα τριχοθυλάκια εκείνα ούτε ανταλλάσσονται, ούτε πολλούνται, ούτε εξαγοράζονται, είναι η περιουσία μας. Αρκεί να υπάρχει ικανά τριχοθυλάκια στη δότρια περιοχή και αρκεί να υπάρχει ικανοποιητική αραίωση στην πρόστια περιοχή. Ωραία. Εγώ τώρα έχω μία απορία. Αφού λοιπόν πέφτουν τα μαλάκια από αυτή την περιοχή, όταν εγώ θα πάρω ένα κομμάτι από πίσω και θα τοποθετήσω ξανά σε αυτή την περιοχή που ήδη πέφτουν και λόγω κληρονομικότητας, όπως είπαμε, θα ξαναπέσουν δηλαδή αυτά τα μαλλιά που θα κάνω εγώ μεταμόσχευση? Όχι. Αυτά θα παραμείνουν εφόρους ζωής στη νέα τους θέση, γιατί δεν είναι ορμονοεξαρτώμενα. Διατηρούν το χαρακτηριστικό τους αυτό. Εκείνο που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι όποιος κάνει μεταμόσχευση μαλλιών θα πρέπει επίσης να φροντίζει τα υπάρχοντα τριχοθυλάκια του. Θα πρέπει δηλαδή να φροντίζει την ενεργοποίηση των τριχοθυλακίων του έτσι ώστε να μην πέσουν και τα άλλα και επίσης να φροντίζει την δότρια περιοχή, την περιοχή δηλαδή των μη ορμονοεξαρτώμενων τριχοθυλακίων, έτσι ώστε να διατηρεί σε ενεργή φάση, σε ενεργοποίηση την περιουσία του. Αυτή είναι η περιουσία του. Τα τριχοθυλάκια που είναι στις μη ορμονοεξαρτώμενες περιοχές. Υπάρχουν πιθανές παρενέργειες μετά τη μεταμόσχευση μαλλιών? Παρενέργειες δεν υπάρχουν. Απλώς υπάρχει μια κατάσταση η οποία μπορεί να έχει οδηγήσει σε ένα είδημα στο μέτωπο. Χρειάζεται αποφυγή από βαριές εργασίες, από το να σηκώσεις, ας το πούμε, βαριές βαλίτσες ή να σηκώσεις βαριά αντικείμενα ή να εργαστείς σκληρά και να υδρώσεις. Γενικότερα θέλουμε για 7 μέρες μια ευχάριστη διαμονή κατοίκων, διότι δεν θέλουμε να καταπονήσουμε τα τριχοθυλάκια στη νέα τους θέση που μεταφέρθηκαν και έτσι ώστε να έχουμε επανέκφυση τουλάχιστον το 90% των τριχοθυλακίων που εμφυτεύτηκαν. Βιώνει πόνο αυτός που κάνει τη μεταμόσχευση και κατά τη διάρκεια της θεραπείας και μετά κατοίκων? Η νέα τεχνική της μεταμόσχευσης μαλλιών, η λεγόμενη FUE και η εξελιγμένη μορφή της, η ακόμη πιο εξελιγμένη μορφή της, δεν γίνεται παρά μόνο με τοπική αναισθησία. Στη συνέχεια, εκείνο το οποίο βιώνει ο ενδιαφερόμενος, ο υποβαλλόμενος μεταμόσχευση μαλλιών, είναι μια ελαφρά ενόχληση, η οποία μπορεί τις πρώτες 2 μέρες να αντιμετωπιστεί με ένα απλό παυσίπονο. Μπορεί να κοιμηθεί δηλαδή? Βεβαίως. Μάλιστα. Ωραία. Υπάρχει πιθανότητα να επηρεάσει η μεταμόσχευση μαλλιών την υγεία των υπαρχόντων? Ναι, υπάρχει. Όταν δεν γίνεται σωστή ανάλυση της ύπαρξης ενεργών τριχοθυλακίων στην περιοχή η οποία θα υποδεχθεί τα τριχοθυλάκια. Μπορεί να έχουμε μια εμφανή αραίωση, αλλά αυτή η αραίωση σε μια περιοχή του τριχωτού της κεφαλής μπορεί να μην είναι ικανοποιητική, να μην είναι αρκετή. Να είναι δηλαδή τα τριχοθυλάκια παρόντα τα ενεργά εκεί, παραπάνω από 25-30 στην περιοχή ανά τετραγωνικό εκατοστό. Και σε αυτή την περίπτωση, αν μεταφερθούν τριχοθυλάκια στην αραιωμένη περιοχή, αλλά όχι στην πολύ αραιωμένη περιοχή, τότε κινδυνεύουν τα υπάρχοντα μαλλιά. Γι' αυτό και σε αυτές τις περιπτώσεις αντενδείκνυται η μεταμόσχευση μαλλιών. Όταν έχουμε δηλαδή τριχοθυλάκια περισσότερα από 25 ενεργά ανά τετραγωνικό εκατοστό. Πόσες φορές πρέπει να επαναλάβει κάποιος αυτή τη διαδικασία για να γεμίσει το μαλλί του μπροστά? Να πούμε ότι τώρα πλέον είναι γεμάτο το μαλλί. Εάν έχουμε μία αραιωμένη περιοχή η οποία δεν είναι σημαντική και έχουμε και μία σημαντική περιοχή η οποία είναι η περιοχή από την οποία παίρνουμε τα τριχοθυλάκια, τότε μπορούμε και με μία συνεδρία να επιτύχουμε την πλήρη
πύκνωση της περιοχής που μας ενδιαφέρει. Σε άλλες περιπτώσεις που αυτό δεν είναι εφικτό, μπορεί να γίνει και σε 2 στάδια, με διαφορά 1 έτους. Σε άλλες περιπτώσεις θα πρέπει, μπορεί να γίνει μία μεταμόσχευση μαλλιών σήμερα και επειδή ο άνθρωπος αυτός, είτε λόγω μεγάλης γονιδιακής επιβάρυνσης, συνεχίζεται η τριχόπτωσή του, συνεχίζεται επεκτείνεται η αρέωσή του μετά από 10 χρόνια. Δεν έχει κάνει θεραπείες ενδυνάμωσης και διατήρησης της ενεργοποίησης των τριχοθυλακίων και στις περιοχές που είναι ημιαραιωμένες και στην δότρια περιοχή. Τότε, σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να ξαναγίνει η μεταμόσχευση μαλλιών. Δηλαδή, εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι όποιος διενεργεί μια μεταμόσχευση μαλλιών θα πρέπει να προσέχει ταυτόχρονα και τα υπάρχοντα μαλλιά του, είτε στις αραιωμένες περιοχές, είτε στην πίσω περιοχή, την μη ορμονοεξαρτώμενη, έτσι ώστε και τα υπάρχοντα μαλλιά του να διατηρεί στις αραιωμένες περιοχές, αλλά και την περιουσία του να διατηρεί ενεργοποιημένη. Υπάρχει διαδικασία συντήρησης μετά τη μεταμόσχευση και θέλω να μας την πείτε αναλυτικά. Τι πρέπει να προσέχει κάποιος για να κρατήσει αυτά τα μαλλιά που έχει κάνει μεταμόσχευση? Θα πρέπει να κάνει την συντηρητική θεραπεία που εφαρμόζουμε και στους ανθρώπους οι οποίοι δεν ενδείκνυται, στους ανθρώπους εκείνους στους οποίους δεν ενδείκνυται μεταμόσχευση μαλλιών. Δηλαδή, θα πρέπει να διατηρεί ένα εξειδικευμένο πρωτόκολλο διατήρησης και ενεργοποίησης των υπαρχόντων τριχοθυλακίων, έτσι ώστε αυτά να διατηρούνται αναζωογοποιημένα. Κάποιος που έχει κάνει τη μεταμόσχευση μαλλιών, τα μαλλιά του, τα μπροστινά λοιπόν, που έχουμε βάλει το μόσχευμα, μεγαλώνουν κανονικά, είναι πλέον κανονικά μαλλιά? Είναι κανονικά μαλλιά, κουρεύονται, λούζονται, χρωματίζονται, βάφονται, μπαίνουν στη θάλασσα, τα πάντα. Βγαίνουν στον ήλιο, είναι σαν τα κανονικά μας μαλλιά. Και διατηρούνται εφόρου ζωής, διότι σας είπα και πάλι δεν είναι ορμονοεξαρτώμενα και διατηρούν την ιδιότητά τους αυτή εφόρου ζωής. Μάλιστα, θα σας γυρίσω, γιατρέ μου, λίγο στην αρχική μας την κουβέντα σχετικά με την εποχιακή τριχόπτωση. Καλύψαμε τώρα ένα μεγάλο βαθμό και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες αυτές όσον αφορά τι κάνουμε για μεγαλύτερη αρέωση ή φαλάκρα όταν υπάρχει και κληρονομικότητα. Πάμε λίγο στην εποχιακή. Ένας άνθρωπος λοιπόν που βιώνει τριχόπτωση, γυναίκα, άντρας, τι πρέπει να κάνει απλά πράγματα για να μπορέσει να σταματήσει αυτή την πτώση ή να τη μειώσει? Λοιπόν, καταρχήν θα πρέπει να μπει σωστή διάγνωση, γιατί καμιά φορά μιλάμε για εποχιακή τριχόπτωση, ενώ δεν είναι εποχιακή. Πρέπει να γίνει η λεγόμενη τριχοσκόπηση. Και από εκεί θα μπει η διάγνωση αν έχουμε ενεργοποιημένα τριχοθυλάκια και όλα αυτά οφείλονται απλώς σε μια πτώση του κύκλου της τρίχας στην καταγενή φάση και είναι μια καλοήθης κατάσταση. Αυτό θα το δούμε με τις ειδικές εξετάσεις που θα γίνουν, που μπορεί να αφορούν την τριχοσκόπηση και άλλες εξετάσεις που κάνουμε εμείς οι δερματολόγοι. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να εξεταστεί ο άνθρωπος αυτός, είτε είναι γυναίκα είτε είναι άνδρας, για την ύπαρξη, για το κατά πόσο έχει σε ικανοποιητικές ποσότητες κάποια ιχνοστοιχεία, μέταλλα και βιταμίνες, τα οποία είναι απαραίτητα να τροφοδοτούνται με τον ορό του αίματος στα τριχοθυλάκια. Κάνουμε δηλαδή μια αιματολογική εξέταση, όπου εξετάζουμε διάφορους τέτοιους παράγοντες, οι οποίοι είναι αρκετοί, και θέλουμε οι παράγοντες αυτοί να είναι σε επίπεδα όχι στα κατώτερα φυσιολογικά όρια, ούτε φυσικά κάτω από τα φυσιολογικά όρια. Να είναι κοντά στα ανώτερα φυσιολογικά όρια. Να είναι από τη μέση και πάνω, εν πάση περιπτώσει, των φυσιολογικών ορίων. Κοντά στα ανώτερα φυσιολογικά όρια, έτσι ώστε όταν έχουμε μία τριχόπτωση να τροφοδοτήσουμε με τον ορό του αίματος τα τριχοθυλάκια με όλα αυτά τα θρεπτικά τους συστατικά. Και επιπλέον να κάνουμε κάποιες θεραπείες στο σπίτι με κάποιες λοσιόν ενισχυτικές, που κάποιες από αυτές είναι αγκιοδιασταλτικές, έτσι, κάποιες άλλες όχι, που μπορεί να περιλαμβάνουν διάφορες ουσίες ανάλογα με το πρόβλημα. Θα μας πείτε λίγο γι' αυτό. Άρα, εσείς προτείνετε, γιατρέ μου, να μην πηγαίνει ο κόσμος να αγοράζει βιταμίνες από μόνος του. Πρέπει πρώτα να πάει στον ειδικό, να κάνει τις αιματολογικές εξετάσεις, να δούμε τι έλλειψη βιταμινών υπάρχουν στον οργανισμό του και μετά να πάει να πάρει τις κατάλληλες βιταμίνες. Ναι, διότι τα πολυβιταμινούχα σκευάσματα τα οποία κανείς αγοράζει για να αντιμετωπίσει μόνος του την κατάσταση μπορεί να να μην είναι γι' αυτόν. Ιδανικές γι' αυτόν. Μπορεί να οδηγήσουν σε μια υπερβιταμίνωση κάποιων βιταμινών, ενώ μπορεί να έχει έλλειψη σε κάποιες άλλες. Οπότε χρειάζεται εξατομικευμένη μια δηλαδή αντιμετώπιση ακριβίας όσον αφορά το αν χρειάζεσαι βιταμίνη 1 ή 2
ή αν χρειάζεσαι βιταμίνη Α ή βιταμίνη D. Δεν μπορείς να παίρνεις όλες τις βιταμίνες τυφλά έτσι ώστε κάποιες να οδηγούν σε υπερβιταμίνωση, ενώ θα χρειαζόσουν κάποιες άλλες βιταμίνες στις οποίες τα επίπεδα τα δικά σου στον οργανισμό σου είναι πολύ χαμηλά. Και τοπικά που μας αναφέρατε, κάποιος λοσιόν που μπορούν να μπουν πάνω στο τριχωτό της κεφαλής. Ναι, οι λοσιόν επίσης δεν μπορούν να παίρνονται έτσι ελευθέρα την καρδία. Θα πρέπει να εξετάσει το τριχωτό της κεφαλής, να βλέπουμε αν η περιοχή έχει ζυμηματόρια, αν η περιοχή έχει απολέπιση, αν η περιοχή έχει ερυθρότητα, αν το τριχωτό της κεφαλής εμφανίζει άλλα προβλήματα, έτσι ώστε να δοθεί όχι μόνο το απαραίτητο σαμπουάν, το οποίο να αντιμετωπίσει κάποια βλάβη της επιδερμίδας, αλλά να δοθούν και οι πρέποντες θεραπευτικές λοσιόν για το σπίτι, έτσι ώστε να έχουμε μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση και να μην γίνονται λάθη και να μην παραπλανάτε από την δίθεν εποχιακή τριχόπτωση που μπορεί να μην είναι εποχιακή. Αυτές τις λοσιόν, γιατρέ μου, που βάζουμε εμείς τοπικά, μπορούμε να τις ξεκινήσουμε και να τις σταματήσουμε, ή υπάρχει κάποιο προϊόν το οποίο όταν το ξεκινήσουμε δυστυχώς το παντρευόμαστε που λέμε? Πρέπει να το βάζουμε φόρου ζωής για να διατηρούμε την τρίχα στο τριχωτό της κεφαλής. Η υποχρέωση να βάζουμε μία λοσιόν εφόρου ζωής έχει να κάνει μόνο με την κληρονομική ανδρογεννητική αλοπαικία, είτε του ανδρικού τύπου είτε του γυναικείου τύπου. Γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις έχει κληρονομηθεί μία υπερευαισθησία των τριχοθυλακίων στα κυκλοφορούντα ανδρογόνα, είτε αυτά είναι ψηλά είτε αυτά είναι χαμηλά, με αποτέλεσμα να έχουμε μια διαρκή συρρυκνωτική δράση των ανδρογόνων πάνω στα τριχοθυλάκια. Απέναντι σε αυτή τη δράση που είναι κληρονομημένη, θα πρέπει καθημερινά, εβδομαδιαία, να έχουμε ένα φρένο. Το φρένο μπορούμε να το έχουμε με τη χρήση κάποιων ουσιών, όπως είναι η μινοξιδίλη, όπως είναι η φιναστερίδη, όπως είναι η τουταστερίδη και πολλές άλλες ουσίες τις οποίες χρησιμοποιούμε, πάρα πολλές, έχουμε πάρα πολλά όπλα, έτσι ώστε να υπάρχει διαρκές ένα φρένο σε αυτόν τον κατήφορο της απενεργοποίησης των τριχοθυλακίων από τα ανδρογόνα. Σε αυτή την περίπτωση δηλαδή της ανδρογεννητικής αλοπαικίας, η υποχρέωσή μας να διατηρούμε ενεργοποιημένα τα τριχοθυλάκια είναι καθημερινή ή σχεδόν καθημερινή. Όπως έχουμε δηλαδή προδιάθεση για τεριδόνα, μπορεί να έχουμε και προδιάθεση για ανδρογεννητική αλοπαικία. Και όπως μας λένε να πλένουμε τα δόντια μας για να έχουμε δόντια στα γεράματια υγιή, έτσι και όταν έχουμε κληρονομικότητα και ανδρογεννητική αλοπαικία, τότε πρέπει να περιποιούμαστε τα μαλλιά μας καθημερινά. Στις άλλες περιπτώσεις αυτό δεν ισχύει. Μάλιστα. Και μια τελευταία ερώτηση. Πέρα από τη μέθοδο της μεταμόσχευσης που έχουμε να κάνουμε για την κληρονομικότητα, όπως είπαμε, και για μεγάλη αρέωση στο τριχωτό της κεφαλής, υπάρχουν άλλες μέθοδοι που μπορεί κάποιος να έρθει να κάνει, όπως για παράδειγμα μας είπατε προηγουμένως, το PRP? Ναι, αυτό έχει να κάνει με την ενεργοποίηση υπαρχόντων τριχοθυλακίων. Είτε το απλό PRP, είτε το Magellan το ενισχυμένο PRP, είτε άλλες εγχύσεις θεραπευτικών ουσιών, είτε βιομιμητικά πεπτίδια ή πολυνουκλεοτίδια, είτε εξωσώματα, που είναι μια καινούργια θεραπεία. Όλες αυτές οι θεραπείες έχουν να κάνουν με την ενεργοποίηση τριχοθυλακίων. Υπαρχόντων ενεργών τριχοθυλακίων, που έστω και αν βγάζουν πλέον μία τρίχα και ένα χνούδι και όχι 2 και 3 τρίχες, μπορούμε να τα ενεργοποιήσουμε και να αποκτήσουν πάλι την σφριγγυλότητά τους, βγάζοντας κανονικού πάχους τρίχες. Μάλιστα. Τώρα λοιπόν πλέον ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, είτε έχουμε εποχιακή είτε έχουμε πιο μόνιμο πρόβλημα όσον αφορά τις τρίχες στο κεφάλι μας. Είναι ένα πρόβλημα που ταλανίζει πάρα πολύ κόσμο και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες που μας δώσατε. Ευχαριστώ πολύ, χαρά μου και τιμή μου. Να είστε καλά. Οι παθήσεις μαλλιών και η τριχόπτωση είναι ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί σε μεγαλύτερο βαθμό άντρες και λιγότερο γυναίκες. Παράγοντες όπως η κληρονομικότητα και οι ορμόνες φαίνεται ότι συμβάλλουν στην εκδήλωσή τους. Εξειδικευμένα κέντρα και ιατροί με πολύχρονη εμπειρία στο χώρο παρέχουν μεγάλο εύρος από σύγχρονες θεραπείες όπως μεταμόσχευση, αυτόλογη μεσοθεραπεία και εμφυτεύματα μαλλιών. Humans are weak. We've learned to face fear and use the power of faith. This series will explore some of the most incredible people on the planet. That has to be as I've ever had. To see what we can all learn from their lives. Body Hack.
Runners to me look like freaks. People that were showing off. I don't get it. Why would you want to do it? My gut reaction when you talk about running is, do you know there's some people like swimmers, they're just natural runners and natural swimmers. I know that I wouldn't look like that. I just can't get my head around it. I'm not a runner and I'm doing a marathon. Well, I don't know much about it, just that you get to a point where you're just not going to be able to go on and you feel like you're going to die. New York City Marathon! Gosh, what happened? Καθημερινά γινόμαστε αποδέκτες ενός φαινομένου που τείνει να γίνει μάστιγα, τα χείλη του ροφού. Τι συμβαίνει και έχουμε τόσο άσχημα αποτελέσματα που σε όλους είναι αντιληπτό, αλλά σε κανέναν δεν αρέσει? Υπάρχουν πολλά tips. Το πρώτο και καλύτερο είναι αυτός που θα το κάνει να είναι γνώστης του αντικειμένου. Δεύτερον, θα πρέπει το υλικό που χρησιμοποιείται να είναι πιστοποιημένο από οργανισμούς όπως είναι το FDA. Τρίτον, δεν πρέπει να υπάρχει αδιφαγία. Όταν βάλεις πολύ, υπάρχουν δύο πράγματα. Το πρώτο πράγμα είναι δεν μπορείς να διαχειριστείς την ίδια εικόνα και δεύτερον γίνεται αντιληπτό πολύ εύκολα από τους άλλους. Αν θέλουμε να πετύχουμε ένα αποτέλεσμα, είναι μερικές φορές προτιμότερο να το επαναλάβουμε μετά από 15 μέρες, να κάνουμε κάποιες μικροδιορθωσούλες, σε κάποιες ηλικίες όμως και μετά. Η απόσταση από τη ρίζα της μύτης μέχρι εδώ που ξεκινάει το ερυθρό του χείλους αυξάνεται. Εκεί λοιπόν έχει μια πολύ καλή εφαρμογή, μια πολύ σοφιστική και με απολύτως εφαρμόσιμα αποτελέσματα το lip lift. Γίνεται σε επίπεδο ιατρείου, κόβεις τα ράματα στις 6 μέρες και παραμένουν σαρκώδη, ωραία χείλη πάρα πολλά χρόνια. Τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να λάβουμε ώστε να έχουμε υγιείς νεφρούς είναι, θα πρέπει να κάνουμε ένα συχνό εργαστηριακό έλεγχο, να επισκεπτόμαστε πολύ συχνά τους γιατρούς μας, οι οποίοι στη συνέχεια θα μας παραπέμπουν στον ειδικό γιατρό, στον ειδικό νεφρολόγο. Να ελέγχουμε πάρα πολύ συχνά το βάρος. Η παχυσαρκία είναι από τα κύρια αίτια τα οποία προκαλούν συνοσυρότητα, δηλαδή μαζί με και κάποια άλλα αίτια καταλήγουμε στην νεφρική νόσο και στην νεφρική ανεπάρκεια. Θα πρέπει να ασκούμεθα, να φροντίζουμε ώστε να προσλαμβάνουμε λιγότερο αλάτι με τη διατροφή. Επίσης θα πρέπει να ελέγχουμε πάρα πολύ συχνά την αρτηριακή πίεση και όσο είναι δυνατόν να ελέγχουμε πολύ συχνά τον οργανισμό μας και να απευθυνόμαστε στους ειδικούς και γενικώς στους γιατρούς. When I look at my life, I've got a lot to smile about. I have awesome parents, I love my job, my friends are amazing, and my partner's really loving. I'm blessed. But I still have those days where I just feel anxious and really down. And I'm not alone. Work stress, money problems, social anxiety. For a lot of us, happiness seems to be slipping through our fingers. Could I be one of thousands of people who are so anxious we're dreading the future? Apparently, us UK millennials are the unhappiest in the whole of Europe. So what's behind all the neggy vibes, and can anyone or anything help me banish the blues? For the next 2 weeks, I want to find out if I can train my brain to help get a handle on my emotions and make me a happier Hayley. I'll be trying to laugh my way to inner peace, learning to keep my inner demons at bay. Oh, there we are. Fucking heads going behind now.
I fucking burnt the chocolate. Meeting an extraordinary woman who's found happiness despite terrible tragedy. I can't change the fact I'm going through grief and loss. My job isn't to do that, it's to build my life around that, so amazing, so full of other good stuff that it doesn't feel as big. And taking on positive thinking and smashing it. So can I ditch the down days and reach up to the bright side of life? Only one way to find out, as I'm going happy. So, 2 weeks of full-on happiness. That's gotta be the easiest challenge yet, right? Well, first, I'm gonna need to face up to things that really get me down, starting with some stuff I see online. When you see people's best life on social media, it does give you that image of, okay, my life might be good, but I want it to be better. Constantly wanting more, and that's the voice then, the negative voice telling you, you know, your life's not good enough, or, you know, look at their life. It's all a bit overwhelming. In my case, there's another reason I struggle in life. My anxiety. I mean, I wouldn't wish anxiety on my worst enemy. I suffer with it, it's horrible. I'll have panic attacks, heart palpitations. I mean, some days I can't cross the road without being really anxious. Or walking into a supermarket when there's loads of people. People don't know that about me. People don't know that what's going on in my mind. I fight and battle with my own head. I've got a voice saying, oh my God, you're so ungrateful, you know, you got it all on paper, enjoy life, stop it, stop whinging, why are you down, why are you crying? And then I got another voice then, obviously, just pounding me with all these negative thoughts. If I'm really going to get on top of all this and find my happy place, I need to get a grip on what's going on inside my head. So I'm meeting psychology expert Vanessa King from the Worldwide Action for Happiness movement. She's got some scientifically proven tips for a happier life. So the first one I want to talk about is the human brain has been hardwired to focus on what's wrong. Yeah, so I do this a lot, okay? I'm a nightmare for going, yeah, but what if? And, you know, always thinking the worst, and I shouldn't do that. Well, no, it's not that you shouldn't do that. It's just human brains evolved to do that. In fact, it's called the negativity bias. Often we overlook the things that are going right, but we can train our brains to notice what's right. So what I want you to do over the next couple of weeks is to take this notebook, and each night I want you to reflect back on your day, and I want you to think about 3 things you enjoyed, were grateful for, or pleased about. Thank you. Jeez, I didn't know I'd be getting homework. Another really interesting area of the science of happiness is what we do for others. When we do kind things for other people, not only is it activating what's called the reward centre in our brain in the person that's receiving the kind thing, but it's actually activating the same reward centres in our own brain. So that's something that would be interesting to try and think about whether you can do kind things for others. But it's that voice in my head telling me I'm crap that I battle with the most. Let's imagine you've messed up. Tell me what that voice in your head says to yourself. I'll have a go myself. It's really hard to just switch your mind off to tell yourself it's going to be okay. It's easy to tell a friend that, but telling yourself so the first thing is to notice that actually you've got that voice in your head, your harsh critic, and you've got to work at changing that into a wise, kind coach. What a coach would say is, okay, you've messed up, and I can see that's upsetting. But actually, everybody messes up sometimes. Okay, let's look at what we can learn from this and how we move on from this. Here's to a happier Hayley. Well, yeah. Yay! Now I want to see if I can channel that science and rewire my brain to be more positive about life. Vanessa reckons I definitely need to carry on with my workouts, so I release all those endorphins to boost my mood. But to kick off my challenge, me and my mates are trying an exercise class with a twist. Hi! Carol Young runs sessions that she says can trick our brains into feeling happier. Okay, so the brain and the body can't tell the difference between a spontaneous laugh when you do a genuine laugh or a fake laugh. So even when we're faking our laugh, we're still getting
all those good benefits. It boosts our immune system, gets our cardiovascular system going, good endorphins, boosts our mood. So think about where you can laugh for no reason every day. Now, some people laugh in the shower, some people in the car, just sitting at home on your own. Just laugh on your own for 5 minutes? Yeah. Laughing is, once you get into it, is honestly, it's really good. Carol calls this laughter yoga, but I can't say I'm convinced. So bring your hands together, okay? So inside your hands is your giggle. I can't laugh like that, see you. It's getting bigger. This just feels bonkers to me. Okay, are you ready? Get your glasses ready. Put the top on. Big shake. Take the top off. I tell you what, though, it is kind of infectious. 1, 2, 3, go. Oh my God! So my Lomo is going like this. Ha 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 ha. Oh my days! You're gonna run round with your motor. Oh my God! Sounds like a hyena. Oh my God! Oh my God, I need to fart. My belly's killing me. I haven't laughed this hard in ages. That laughter yoga went straight into my gratitude journal. And I am grateful for the little things. Hearing birds singing outside and having a boss who's a good laugh. But will I be able to keep this up? I do think it's a brilliant thing to do, practicing gratitude. But you really have got to sometimes think about what you're grateful for. Because after a while, you're like, what else? I need to power up my positive vibes. So can being kind to other people, like Vanessa said, really make me happier? Hello! Hayley, yes. Matt Callanan certainly thinks so. He spread happiness right around the world with a campaign called Tenner for Good. I hid lots of envelopes around Cardiff with these £10 notes in with 2 rules. 1, don't spend the money on yourself. And secondly, you've got to go out and do something good with it. So it became like this good deed treasure hunt. And we've now done it in America and Australia and even Africa as well. I've got a little gift for you. Oh, wow. Minted. Yeah. Thanks. You've got to put your thinking cap on and think, right, how could I potentially make one person's day, or how could I make several people's day with that £10? Right, no pressure. I've got it. Hello. Free Welsh cakes, anyone? Thank you. Who could turn down a tasty free treat and a smile from me, eh? My good deed of the day is giving out Welsh cakes. Would you like one? That's delicious. Thank you very much. There's no poison in there. Without realising I'm smiling flat out, it makes you feel good. Don't worry about the calories, it's a cheat day. Thank you very much. Oh, it's so nice. It's nice to be nice. People are coming to me now. Have a nice day, guys. I have to say, being kind is making me feel really happy. It's not about food, it's not about money. You know, it's just about that act of kindness, whether it be anything. Whether it be opening a door, whether it be a smiling at someone, anything. Whether it be telling someone a compliment. Looking good today, like your outfit. You look like you've lost weight, you know? So far, so good. My anxiety's under control, and I'm feeling inspired enough to try another happiness hack. Vanessa said to me, one of the ways you can find inner happiness for yourself is to take something that you're good at and use it to make other people happy. Now, to be honest with you, I personally think I'm quite good at cooking. I'm getting my domestic goddess on to make some treats for my workmates. Oh my God, it smells lush. Bake, baby, bake. Right, cupcakes done. Easy peasy.
I'm also going to do the little Rice Krispie cakes as a backup, just in case. And, you know, these are easy, let's be honest. Just melt chocolate, and voila. Wait there, what am I doing? Right, I've just messed up. Sorry, I don't know why I put the chocolate in the Rice Krispies. Right, I got to melt the chocolate, boil the water. Right, focus, Ail, focus. God, it's the smallest things that stress me out the most. My head's going. Right, that's not how you melt chocolate, clearly. I'm just gonna have to microwave it. One little slip up, and that's it. My anxiety is kicking in. I need my phone. I need to Google how to make Rice Krispie cakes. Oh, Alexa. Alexa? 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 Alexa, don't be rude. You can always send feedback through the help and feedback section of the app on your phone. Yeah, I want a new Alexa. Attitude. Alexa! Why isn't she working? She's on. Alexa! Oh, there we are. Fucking head's going behind now. I fucking burnt the chocolate. Fuck's sake. Alexa! Why isn't she working? Fucking hell. Everything seems to be working. You ain't. Wrong. I need a technique. A bit of Carol's yoga might do the trick. Nah. Vanessa said, this is meant to make you feel good when you be nice. Well, no. Because the frickin' mess I'm making. Stress me out, it is. This was a bad idea. Should have just bought cakes and given them to them. I can't bake. My shitty inner critic's here. I've messed up. I know I have. The simplest things, like... Whatever. Can't be asked. Well, that was a total disaster. And my happiness has left the building. I feel like I have a lot of negative thoughts in my head, more than positive sometimes. I try to be positive, but at night especially, I worry and I cry, and yeah, this whole happiness challenge is really, like, I don't know, it's making me overthink a lot. Why do tiny disasters like that make me feel so bad about myself? I'm meeting empowerment coach Jermaine Harris to see if he can boost my self-belief. Jermaine? Hayley. Hello. Lovely to meet you. Hi. How are you? Good, thanks. Good to see you. Have a seat. But for this to work, I'm gonna have to be brutally honest with him. So you know those times when you feel down? What is that? What happens then? You know, inside sometimes I just overthink everything. I worry that things are just going to crash and burn. I try and practice positive thinking, I do, but then shit fucking hits the fan, life gets you down, stress happens, just reality kicks in and someone's pissed you off. That's it, I'm in a mood and I'll take it out on my loved ones, and then I'm fighting with myself then, telling myself I'm a horrible person, I'm a shit daughter, I'm a shit girlfriend. That's when I hate myself, and I just tell myself that I'm a piece of shit. Whoa, that was intense. Today is about giving you a boost within yourself, believing that you can do things. The activities I'm going to share with you today, you're going to do some things that perhaps the voice in your head would say was not possible. Okay, well, come on then. Let's come do at it. Me. Oh, I'm scared. What are we doing? We're going to write, I am always picking up myself on Okay. there, right? And then what that'll do is you'll look at that and it'll be a visual way for you to say, no more. The first task Jermaine has set me, breaking through my negative thoughts. Literally. Perfect. And these are soft gloves before anyone says they might be solid. Don't question my strength. So you're going to feel that energy. That's it. That's the one where you know you're going to do it. Carry That's it. That's it. That's it. That's it. As you let it build. That's it. So what that's it. Are you ready? I'm ready. Are you go? Maximum energy. Here we go. Let me hear you say yes. Yes. Here we go. This part of the hand. Yes. Sorry. This part of the hand. This part of the hand. Straight through the center. Here we go. Keep that energy high. Straight through it. I'm always picking at myself. Ah! Yeah! Oh, I did it. I'm an absolute tank. I feel brilliant. I've got this positive mindset nailed. Bring on the final task. So,
I'm going to place this, right? It's going to feel like it's in the wrong place, right? That's it. That's the normal response. All you're going to do is keep moving forward. This one is all about beating the voice in my head, saying I can't. So let me say yes! Yes! Let me say yes! Yes! Let me say yes! Yes! All you're gonna do is, that's it, arms up. Look at me, keep moving forward. I can't. You've got to do the one big step. That's okay, It's good. hurting me. It's Right. yes, my voice is saying I can't That's fucking it. do it. That's it. I can do this, man. Here we go. Yes! 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 All you're gonna do is keep looking at me and keep moving forward. Go. Keep moving, keep moving, keep moving. I can't do it. Fuck! See, watch. That's fine. That's fine. I'm having an anxiety attack. No, you're not. No, you're not. Look at me. Look at me. Ah! Right, that's it. Keep that energy high. Tits up, look sharp. Ah! Tits up, look sharp. Hup! That was close. I'm so frustrated and annoyed with myself. No, quite the opposite. You should be proud of yourself. No, I'm not. Because I'm a fucking absolute twat. I've seen people, right, that energy is definitely Sorry, not I gonna know, break bad you. energy. Right. Bad energy. There we are, that's it. Kick it out. Keep it up, keep it up. Da-da-da-da-da-da. Right, show me the step again. Show me the step. Here we go, yes, that's it. I'm gonna hold it steady for you. I'm gonna hold it steady and you're gonna go, forward, go. Oh my God! Ka-ching! Oh, I'm sorry about that. No, I love it. The voice was so wrong. You've learned that even just that one time, you will know that the voice was wrong. Yeah, I know. It's always wrong, isn't it? That horrible voice is always wrong. Your face lit up then. You said, I did it. Controlling your mind is not an easy thing. Controlling your Not at thoughts, all. it's not an easy thing. It takes time. And I suppose this is why all these little techniques are really good. Thanks, buddy. Love it. After conquering Jermaine's challenges and overcoming the anxious voice in my head, I'm on a real high. There's no holding me back now. But life has a way of tripping you up when you least expect it. Me and my boyfriend have had a massive row, and right now, I just feel so low. So, I wanted to do a video diary because I feel like it's really real and relevant, and I feel like anyone who's watched my shows for a while will know me, and I just want to be honest and not pretend. It ain't all happy-go-lucky all the time, like, I'm going through a lot of personal stuff, like, and yeah, it sucks. Oh, sorry. My new techniques weren't much help last night. I just can't seem to get a grip when life gets really bad. So, I'm going to meet an amazing woman who makes my problems seem so insignificant, yet she's still able to find happiness. So what can I learn from her? Hello. Hi. Nice to meet you. Former actress Holly Matthews found fame on series like Biker Grove and Waterloo Road. That's cool. I like this. She's now a self-development coach and mum to 8-year-old Brooke and 6-year-old Texas. It's just a wedding. Oh, a fab photo. Holly met the girl's dad, Ross, in 2007. Me and Ross were together all the time, both self-employed, did what we want. We potted around drinking cups of tea like a retired best couple. friend? He's my best mate. In 2017, Ross went into hospital with a headache. We assumed they'd probably give him headache tablets and send him home. And then it was really late at night, about 8 o'clock at night. The curtains opened, 2 doctors came in, and there was no niceties about it. It was, sorry, Mr. Blair, but you've got a brain tumour. And we'll do what we can, but if there's nothing else we can do, we'll just keep you comfortable. At the age of only 29, Ross was diagnosed with terminal brain cancer. Telling the girls that their dad was going to die was the hardest thing I've ever had to do in my life. We had Ross for 3.5 years with brain cancer, and he had surgeries and chemo. And then in July 2017, he died. I get so upset listening to other people. It's so sad. Sorry. I know you don't want pity. It's all right. It's just sad. It doesn't mean you can't cry. It's sad. Like it is, and it's sometimes. I mean, I think I talk about it very. Like I've talked about it, and so the words are, I guess, not as raw to me now.
So what's got you to the point where you're now this strong that you can openly talk about it without breaking down? Happiness is something you have to do, because happiness is a hard choice sometimes. I can't change the fact I'm going through grief and loss. My job isn't to do that, it's to build my life around that, so amazing, so full of other good stuff that it doesn't feel as big. So I prioritise what makes me feel good. What's important is connection and love, and just be kind to myself. It is hard to train your brain to talk to yourself and tell yourself you love yourself and you're awesome. Because I've done it for such a long time, all the stuff that you're learning, that it actually does become second nature. We are trained, like our brain doesn't work in our favour, so we have to get proper real with ourselves. It's all about training the brain. I'm inspired by the way Holly pushes herself to find happiness in life and manages her down days. I won't forget what she told me. And the little techniques I've been practicing, they have helped, especially with my anxiety and my inner critic. So I'm feeling pretty good at the end of my 2 weeks. But there's one last thing I want to try. And it's something I think I'll be a natural at. Hey, Shri, what's happening, Betty? Shri and his team are part of the Free Hugs movement. Today, they're on the streets of Cardiff giving free hugs to passing strangers. I'm going to get involved. Pass one, yeah? Sure, I'm going to have it the right way round, though. Have a catch, anyone? Do you want to Giving and getting hugs makes you happier, apparently. It's those happy hormones again. Oh, want to catch, boys? Want to catch? Come on. Good. Oh, I like it. It's good. Thank you. Oh. This happiness challenge has been a real roller coaster for me. But you know what does feel good? Is the fact that I've got it in me to change things, to actually train my brain on being a healthier and happier person. And that feels awesome. Yay! Do you want a hug? No one's happy all the time, no one. And that's all right, because what's important is that we be kind to ourselves on our down days. I reckon if we give ourselves and others a little bit more love and kindness, then we might, just might, find our happy place a bit more often. That in the space of one generation went from slender, for the most part, and healthy, to fat, diabetic, and miraculously unhealthy. Nobody chose to be fat. Nobody set out as a goal in my life. I want to weigh 350 pounds and be unable to climb a flight of stairs. Start getting fat. Here's something you'll learn right away. Almost everybody knows why you're fat and what to do about it. Like the classmates who explained it to me. Nice boobs, fat boy. Fat head, yeah. I've been a surgeon for almost 20 years. It's the only thing I've ever really wanted to do. Mostly, I operate on cancer patients. Surgery's not pretty, but at least it offers a chance of cure. Most patients I treat ask the same question. What could I have done not to get cancer? And I have to admit, I just don't know. No one's to blame for getting cancer, but we can all reduce our risk. I've decided to explore the other side of the cancer story, prevention. How not to get cancer. Η υγεία ξεκινάει από μέσα μας. Είναι γενικά ό,τι κάνεις στη ζωή σου, το οποίο σε κάνει να νιώθεις καλά.
Την υγεία μας πρέπει να την προσέχουμε όλοι, να γνωρίζουμε ποια πράγματα πρέπει να αντιμετωπίζουμε. Η υγεία είναι το πιο σημαντικό. Το να έχω την υγεία μου για μένα σημαίνει να μην χρειαστεί να δώσω μάχη για την επιβίωσή μου. Υγεία είναι ζωή. Είναι χαρά, είναι ενέργεια, είναι το πολυτιμότερο αγαθό που έχουμε για να μπορούμε να κάνουμε ό,τι αγαπάμε. Με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας ιδιαίτερα, κάτι τόσο δεδομένο μπορεί ανά πάσα στιγμή να αλλάξει, οπότε η υγεία πάνω απ' όλα. Από πολύ μικρό παιδί είχα μάθει να έχω ένα σωστό τρόπο ζωής. Είναι για μένα πολύ ψηλά στις προτεραιότητές μου. Τρώω υγιεινά, τουλάχιστον όσο μπορώ. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα βγω να ξενυχτήσω κάποια στιγμή για να διασκεδάσω, δεν θα πιω και κάτι, αλλά όλο με μέτρο. Γυμνάζομαι σχεδόν καθημερινά. Εννοείται πως δεν καπνίζω και εννοείται πως είμαι επιμελής πάρα πολύ με τις εξετάσεις μου. Υπάρχουν αρκετές περίοδοι στη ζωή μου που μπορεί κάτι να μην πηγαίνει πολύ καλά, αλλά έχοντας μπει στη διαδικασία να ασχοληθώ με αυτή την εκπομπή, έχω μάθει πράγματα που με κάνουν να θωρακίζω τον εαυτό μου περισσότερο. Όλοι οι κλάδοι της υγείας είναι πραγματικά αξιοθαύμαστοι, γιατί απαρτίζονται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν αφιερώσει πάρα πολλά χρόνια από τη ζωή τους για να μπορούν να μας κάνουν καλά όποτε τους χρειαζόμαστε, αλλά φυσικά και να μας φροντίζουν και στην πρόληψη. Όλοι συντελούν στο να χαίρουμε άκρας υγείας. Θαυμάζω περισσότερο τον κλάδο της ψυχιατρικής, γιατί αν προσέχεις την ψυχή σου μπορείς να θεραπεύσεις πολλές φορές και κάποιες ασθένειες. Θα έλεγα ότι έχω μία μικρή αδυναμία στη χειρουργική. Οι χειρουργοί είναι μικροί μάγοι, άλλοτε μας σώζουν τη ζωή, άλλοτε βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής μας. Θα άλλαζα αρκετά πράγματα, κυρίως στον τρόπο παροχής των υπηρεσιών μέσα στα δημόσια νοσοκομεία. Θα ήθελα επίσης η χώρα μου να επενδύσει σε προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου. Ποιοτικότερη δημόσια υγεία για όλους. Θα ήθελα να υπήρχε ένα μάθημα στο σχολείο, η αγωγή της υγείας, και να διδάσκεται σε παιδική ηλικία. Να μάθουμε όλοι μας να προστατεύουμε τον εαυτό μας, να κάνουμε εξετάσεις περισσότερες, να ακούμε τους γιατρούς, να μην διαβάζουμε από το ίντερνετ, να εμπιστευόμαστε τους επιστήμονες. Πρώτον, εμπιστεύομαι πάρα πολύ το δημιουργό του και δεύτερον, είναι ένας τομέας ο οποίος είναι μέσα στα ενδιαφέροντά μου, οπότε μπορώ να το υποστηρίξω. Γιατί είναι κάτι καινούριο, είναι κάτι διαφορετικό. Νομίζω ότι είναι ένα δώρο προς τους θεατές. Ναι, φυσικά, γιατί θα είναι πλάς στην υγεία όλων μας. Έρχεται να καλύψει ένα κενό για θέματα υγείας και να ενημερώσει τον κόσμο με απλό και εύληπτο τρόπο. Και φυσικά να πάμε την γνώση της ιατρικής ένα βήμα παραπάνω. Θα ήθελα να κάνουμε όλο τον κόσμο να λέει την εξής φράση. Το άκουσα και το είδα στο MedPlus και με βοήθησε πολύ. Στόχος του MedPlus είναι να φέρει και τον νέο κόσμο κοντά στην ιατρική κοινότητα. Όσοι παρακολουθούν αυτή την πλατφόρμα, αν ακούσουν κάποιο γιατρό που λέει κάτι που αφορά και τους ίδιους, να πάνε να εξεταστούν, να γίνει ο νούμερο 1 οδηγός υγείας και υγιεινού τρόπου ζωής στην Ελλάδα. Και ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο. Όρκον ομοίο, χρήσιμον εαυτόν καταστήσω, προσάπαντας τους δεσμένους της εμείς αρρωγής.
χάσετε γρήγορα βάρος για μια επαγγελματική εκδήλωση ή ένα ταξίδι που προγραμματίζετε? Σκέφτεστε να ακολουθήσετε μια δίαιτα αστραπή για να πετύχετε το στόχο αυτό? Μήπως όμως βλάψετε την υγεία σας? Ήρθε η ώρα να συμβουλευτείτε κάποιον ειδικό επιστήμονα για να σας κατευθύνει μέσα από ένα ισορροπημένο διατροφικό πλάνο με ασφαλή και σταθερά αποτελέσματα. Δείτε σε λίγο στο MedPlus. Φίλες και φίλοι, γεια σας! Είμαστε εδώ παρέα με τον Δόκτωρ Δημήτρη Γρηγοράκη, πτυχιούχο και διδάκτορα του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής του Χαροκόπη Πανεπιστημίου. Κύριε Γρηγοράκη, καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία Βούρου. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε μαζί μετά από πολλά χρόνια. Χαίρομαι και εγώ που θα κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία κουβέντα για ένα θέμα το οποίο όσος καιρός και αν περάσει είναι πάντα επίκαιρο και μας απασχολεί όλους και ίσως όλες ένα τσακ περισσότερο. Και φυσικά μιλάω για τις γρήγορες δίαιτες και πόσο αποτελεσματικές είναι αυτές. Λοιπόν, να πω ότι πραγματικά είναι η τάση της δεκαετίας το να συζητάμε ή να αναζητάμε πιο σωστά γρήγορες λύσεις για απώλεια βάρους και βέβαια αυτό μας παραπέμπει σε δίαιτες οι οποίες είναι λίγο πιο έτσι μαγικές θα λέγαμε, πιο έτσι φανταστικές ή μάλλον θα έλεγα πιο πολλά υποσχόμενες και όλο αυτό βέβαια μας παραπέμπει σε μια διαδικασία επίτευξης του επιθυμητού στόχου σε σύντομο χρονικό διάστημα, το οποίο πάντα βέβαια είναι θα λέγαμε ένας ευσεβής πόθος ο οποίος πολλές φορές δεν επιτυγχάνεται. Πώς αντιδρά συνήθως ο οργανισμός μας όταν κάνουμε γρήγορες δίαιτες, που συνήθως είναι και εξαντλητικές, θα λέγαμε, δίαιτες? Ναι. Πάνω απ' όλα πρέπει να ξέρουμε το εξής, ότι η ανθρώπινη φύση, το ανθρώπινο σώμα, διέπεται από μηχανισμούς οι οποίοι υπακούν στο νόμο τους νόμους της φυσικής, της βιοχημίας βέβαια και πάνω απ' όλα της βιολογίας. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι με μια εφαρμογή μιας δίαιτας, η οποία είναι, θα λέγαμε, πιο περιοριστική, γιατί εκεί καταλήγουμε τελικά, στο περιοριστικό σκέλος της διατροφής. Με τον τρόπο αυτό, λοιπόν, το ανθρώπινο σώμα αρχίζει σιγά-σιγά και μπαίνει σε μια διαδικασία απώλειας συστατικών, τα οποία του είναι χρήσιμα. Και δεν αναφέρομαι στο λιπόδι, στο οποίο και αυτός βέβαια επιτελεί το δικό του βιολογικό ρόλο. Αναφέρομαι στο μυϊκό ιστό και βέβαια και στα υγρά, στα σωματικά υγρά, αλλά κυρίως στο μυϊκό ιστό. Έτσι λοιπόν, με μια περιοριστική διατροφή συμβαίνει το εξής. Αρχίζουμε λοιπόν και χάνουμε έναν αριθμό κιλών, έναν αριθμό βάρους, κιλών σε σωματικό βάρος εννοώ. Από εκεί και πέρα αυτός ο αριθμός, ας πούμε ότι χάσαμε 3 κιλά με μια έτσι, περιοριστική διατροφή μέσα σε μια εβδομάδα, 10 μέρες. Πού συμβαίνει αυτό? Από εκεί και πέρα, από τα 3 κιλά αυτά, περίπου το 1,5 κατά συνθήκη αφορά την απώλεια λίπους και το άλλο 1,5 την απώλεια υγρά και μυϊκού ιστού. Από αυτό το 1,5 κιλό των υγρών και μυϊκού ιστού της ελεύθερης λίπους μάζας, όπως λέμε, περίπου τα 500 γραμμάρια θα είναι μυϊκή μάζα. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι σε μια προοδευτική διαδικασία η οποία εφαρμόζεται για ένα χρονικό διάστημα, 1 μήνα για παράδειγμα. Συνήθως πόσο μπορεί να είναι αυτές οι δίαιτες, ίσως και λιγότερο? Λιγότερο, κοίταξε. Μπορεί να είναι και 2 εβδομάδες. Η αλήθεια είναι ότι οι πάλε ποτέ διάσημες περιοριστικές δίαιτες, οι γρήγορες δίαιτες του στυλ Atkins αρχικά ή αργότερα Dukan και πάει λέγοντας, προτείνουν εφαρμογή. Η Atkins, ας πούμε, για παράδειγμα, έδινε εφαρμογή 14 ημέρες. Η Dukan λίγο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, με την έννοια ότι έκανες και μια μορφή συντήρηση. Όμως, προσέξτε, ας πούμε λοιπόν ότι εφαρμόζουμε 14 μέρες μια τέτοιου είδους διατροφή. Αυτά τα κιλά λοιπόν, τα πολύτιμα κιλά, τα οποία θα χάσουμε σε μυϊκή μάζα αλλά και σε σωματικά υγρά, όταν επανακτηθεί το βάρος, θα επανακτηθεί αποκλειστικά σε λίπος, σε σωματικό λίπος. Αυτό σημαίνει λοιπόν μια προοδευτική διαδικασία απώλειας μυϊκής μάζας. Ο μυϊκός ιστός είναι και μεταβολικά ενεργός. Αυτό σημαίνει ότι ο μεταβολισμός, πρακτικά να το πω, ο μεταβολισμός σιγά σιγά συρρυκνώνεται με την πάροδο του χρόνου, όταν μπαίνουμε στη διαδικασία του cycling του σωματικού βάρους. Δηλαδή, χάνω κιλά, παίρνω κιλά. Χάνω κιλά, παίρνω κιλά. Κάποια στιγμή ο μεταβολισμός μου σταματάει να υπακούει σε αυτή τη συνθήκη και αποκλειστικά και μόνο προσλαμβάνω σωματικό βάρος. Και σημαντικό είναι αυτό που είπατε, ότι θα χάσουμε υγρά, θα χάσουμε μυϊκή μάζα, θα χάσουμε και κάποιο ποσοστό λίπους, αλλά μετά ό,τι παίρνουμε είναι μόνο λίπος. Έτσι.
Αυτό είναι μια συνθήκη, λοιπόν, μια βιολογική συνθήκη, την οποία τη γνωρίζουμε και γι' αυτό και λέμε ότι μια γρήγορη, μια πολλά υποσχόμενη, να την πω εγώ, δίαιτα, πραγματικά μπορεί να δώσει κάποια βραχυπρόθεσμα, όπως λέμε, ωφέλη, αλλά από εκεί και πέρα μακροπρόθεσμα έχει πολύ σημαντικές συνέπειες και στη σύσταση του σώματος και στην ψυχολογία, θα τα πούμε αυτά, και γενικότερα στην υγεία, στη διαμόρφωση του ανοσοποιητικού. Γιατί μην ξεχνάμε ότι μια γρήγορη δίαιτα, αν μας πει για παράδειγμα ότι εμείς την εφαρμόζουμε για 14 ημέρες, αυτό τι σημαίνει πρακτικά στο μυαλό μας, πώς μετασχηματίζεται, κυρία Βούρου? Μετασχηματίζω το εξής. Ωραία, θα κάνω μια δίαιτα λοιπόν 14 ημέρες, θα χάσω 3 κιλά και μετά λοιπόν θα ξαναρχίσω να τρώω. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Και είναι η παγίδα δηλαδή. Ακόμα και το βραχυπρόθεσμο της εφαρμογής επιφέρει συνέπειες και μεταβολικές και ψυχολογικές με αυτή τη συνθήκη. Αν τώρα την εφαρμόσουμε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, γιατί καταλαβαίνετε και συμφωνείτε μαζί μου ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θέλουν να χάσουν μόνο 3-4 κιλά να πάνε ας πούμε, σε κάποια γιορτή και να χαρούν. Θέλουν να χάσουν ένα σεβαστό αριθμό κιλών, τα οποία υπερβαίνουν και τα 10 και τα 15 και τα 20. Δεν μπορείς λοιπόν με μια τέτοιου είδους διατροφή να πορευτείς, γιατί αυτό θα επιφέρει σίγουρες συνέπειες. Δεν μιλάμε στο μεταβολισμό, μιλάω στην κατάσταση της υγείας. Καταλαβαίνετε, βέβαια, τώρα λίγο χαμογελάω, γιατί σκέφτομαι ότι πάντοτε, ας πούμε, εμείς οι γυναίκες, όταν έχουμε κάπου να πάμε, μπορεί να ξέρουμε ότι οι γρήγορες δίαιτες δεν μας κάνουν καλό, αλλά παρόλα αυτά θέλουμε να ακολουθήσουμε μία έτσι δίαιτα λίγο express, που όμως να μην μας επηρεάσει και τόσο αρνητικά όσο θα μπορούσε να επηρεάσει. Υπάρχει κάποιος τρόπος να επιτευχθεί αυτό? Δηλαδή, θέλω να χάσω 1-2 κιλά, ας πούμε, και δεν θέλω να μου πάρει πάρα πολύ καιρό. Θα μπορούσα να κάνω κάποια steps, κάποια βήματα που να είναι, πώς να το πω, που να με βοηθήσουν στο στόχο αυτό χωρίς αρνητικά αποτελέσματα? Μισό λεπτό, κυρία Βούρου. Καταρχήν, θα ξεκινήσω από το εξής. Το δόγμα, κατά την προσωπική μου άποψη, της σύγχρονης γυναίκας, είναι μια πάλε ποτέ λαϊκή ρίση, λαϊκή έκφραση. Μπρος στα κάλλη τι είναι ο πόνος. Και μάλιστα θα συμπλήρωνα στην περίπτωση αυτή, μπρος στα κάλλη τι είναι ο μεταβολικός πόνος, η μεταβολική γενικότερα φθορά. Ξεκινάω λοιπόν από αυτό. Τώρα, αν εσείς τώρα στην ερώτησή σας αναφέρεστε σε κάποια tips σωστής διατροφής, θα συμφωνήσω. Αν πάλι συζητάμε για κάποια tips τα οποία παραπέμπουν στην πιο, θα λέγαμε, αποτελεσματική εφαρμογή μιας πολλά υποσχόμενης δίαιτας, εκεί θα αρχίσουμε πλέον να το συζητάμε. Ναι, όχι, εγώ το λέω ότι επειδή το λέμε πολύ σωστά, αλλά πάντοτε για να πιάσω λίγο και τις φίλες και τους φίλους που μας βλέπουν και ξέρουμε ότι δεν θα το αποφύγουν, ότι θα πάνε προς αυτή την κατεύθυνση. Τουλάχιστον, αν πάνε προς αυτή την κατεύθυνση, να υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να κάνουν. Νομίζω ρεαλιστικά το θέτετε. Ναι, νομίζω ότι είναι η πιο σωστή τοποθέτηση, υπό την έννοια ότι αφού κάποιος θα το κάνει, τουλάχιστον πες του αυτό που θα κάνει να κάπως να, έτσι, να μην ας πούμε, επιφέρει ναι, προβλήματα. ότι 5 βασικά πράγματα που μπορεί να κάνει και να πετύχει το στόχο του. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θα σας πω είναι το εξής. Ένα λάθος σημαντικότατα κατά την άποψή μου, ξέρετε, υπηρετώ την επιστήμη μου πάνω από 33 χρόνια, από τις αρχές της δεκαετίας του 90, όταν η επιστήμη μου ήταν και σχεδόν άγνωστη στα ελληνικά δεδομένα. Θα σας πω λοιπόν ότι ένα από τα σημαντικότερα λάθη το οποίο έχω διαπιστώσει είναι ότι ένας άνθρωπος εφαρμόζει μια διατροφή μέχρι το πέρας αυτής της διατροφής και από εκεί και πέρα αρχίζει ή θεωρεί ότι μπορεί να αρχίσει να τρώει κανονικά. Είναι αυτό που σας έλεγα και πριν. Αυτό είναι σοβαρότατο και πολύ σημαντικό λάθος. Επίσης, ζυγίζεται κανονικά όσο εφαρμόζει τη διατροφή, τη δίαιτα ας πούμε αυτή, και στη συνέχεια όταν σταματήσει τη δίαιτα αυτή σταματάει να ζυγίζεται. Κάτι που θα πρέπει να ισχύει ακριβώς το ανάποδο. Ακριβώς δηλαδή η αντίστροφη διαδικασία. Πάμε λοιπόν στην βασική συμβουλή και σύσταση για έναν άνθρωπο ο οποίος εφαρμόζει συχνά πυκνά τέτοιου είδους δίαιτες. Αυτό λοιπόν το οποίο πρέπει να κάνει είναι μετά το πέρας της διατροφής αυτής που εφάρμοσε, θα πρέπει σιγά σιγά να αρχίσει να προσθέτει τρόφιμα στη διατροφή του. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η επανεισαγωγή των τροφίμων θα πρέπει να έχει σταδιακό χαρακτήρα με σκοπό τη μη πρόκληση του μεταβολισμού σε απότομες και αντιφατικές καταστάσεις. Δηλαδή, από τη μία στέρηση, από την άλλη υπερκατανάλωση. Σκοτσέζικο ντουζ δηλαδή. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο πράγμα και βασικό. Αυτό που παλιότερα το λέγαμε συντήρηση. Η συντήρηση και η διατήρηση του βάρους. Δεν είναι απόλυτα δόκιμος ο όρος για το λόγο ότι δεν υπάρχει συντήρηση, δεν υπάρχει διατήρηση. Υπάρχει μια μακροπρόθεσμη εφαρμογή σωστών και λογικών, θα έλεγα, συνηθιών διατροφής.
Κάτι άλλο που θέλω να σας ρωτήσω είναι αν ο ρυθμός απώλειας βάρους διαφέρει ανάλογα την ηλικία. Γιατί γενικώς έχουμε παρατηρήσει ότι ίσως μεγαλώνοντας, όταν προσπαθούμε έτσι να χάσουμε κάποια κιλά, μας γίνεται λίγο πιο δύσκολο. Ναι, είναι αλήθεια αυτό, ότι σίγουρα η πάροδος της ηλικίας δεν βοηθάει τόσο πολύ την απώλεια βάρους, το οποίο χάναμε με κάποιο ρυθμό στο παρελθόν. Αυτό ισχύει για διάφορους λόγους. Δεν είναι μόνο η ηλικία. Είναι αυτό που συνεπάγεται, κατά την προσωπική μου άποψη, η πάροδος της ηλικίας. Τι συνεπάγεται? Συνεπάγεται περισσότερο καθιστικές δραστηριότητες. Θα συμφωνήσετε μαζί μου, γιατί ξέρω ότι είστε ενεργοί, physical active. Της μη καθιστικής ζωής. Έτσι, και πολέμιος. Στυλιτεύετε τις καθιστικές δραστηριότητες. Ξέρω λοιπόν πολύ καλά ότι εφαρμόζοντας αυτή την λογική, ξέρετε ότι όσο είστε φυσικά ενεργοί, να το πούμε απλά, τόσο μπορείτε να ελέγχετε καλύτερα το μεταβολισμό και κατ' επέκταση το σωματικό σας βάρος. Αυτό πολλές φορές με την πάροδο της ηλικίας, με την αύξηση των χρόνων, δεν μπορεί να είναι εφικτό. Ίσως γιατί οι δουλειές μας παίρνουν λίγο από κάτω. Ίσως γιατί υποχρεώσεις έχουμε πολύ περισσότερες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κάνουμε περισσότερο καθιστικές δραστηριότητες, λιγότερο ενεργές, λιγότερο χρόνο τα πανάμε σε φυσικά ενεργές δράσεις. Αυτό λοιπόν σημαίνει μια μεταβολική συμπίεση αρχικά. Τώρα, από εκεί και πέρα, το δεύτερο. Το δεύτερο είναι αυτό που σας είπα, το φαινόμενο του cycling των κιλών. Δηλαδή, χάνω κάποια κιλά, παίρνω κάποια κιλά. Χάνω. Ή αλλιώς είναι αυτό που λέμε, θα το πω λίγο πιο απλά. Εσείς το είπατε πιο επιστημονικά. Το φαινόμενο γιογιό. Ναι, το γιογιό. Ακριβώς. Ναι, αυτό είναι. Λοιπόν, όταν λοιπόν έχεις ένα τέτοιο φαινόμενο, αυτό τι σημαίνει? Όπως σας είπα και πριν, χάνεις μυϊκή μάζα, παίρνεις λίπος. Χάνεις μυϊκή μάζα, παίρνεις λίπος, φτάνεις στο 40% παράδειγμα σωματικό λίπος και από εκεί πέρα πόσο μεταβολικά ενεργός να είσαι. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ σημαντικό. Τώρα, από εκεί και πέρα, η υιοθέτηση κανόνων και συνηθιών διατροφής η οποία δεν είναι σωστή. Δηλαδή, βλέπουμε ότι όλο και περισσότερο μπαίνουμε προς τη λογική του γρήγορου και πρόχειρου φαγητού, το οποίο πολλές φορές είναι ανθυγιεινό, είναι λιπαρό. Βγαίνουμε πολύ πιο συχνά έξω και κυρίως, κυρία Βουρού, θα σας πω το εξής. Στην ηλικία άνω των 40 ετών, θα σας το πω πολύ απλά, στις ηλικίες άνω των 40 ετών, ο τρόπος διασκέδασης, περιλαμβάνει πάντα φαγητό. Η αίσθηση ότι περνάω καλά ή διασκεδάζω είναι τρώω. Έχει πάντα. Ενώ ας πούμε στα 20-25 εκεί πας να χορέψεις. Άρα λοιπόν βλέπεις ότι εξορισμού έχεις διαφορετική αντιμετώπιση της καθημερινότητας και της αντίληψης του πότε και πώς περνάω καλά και πώς θα περάσω ακόμα καλύτερα. Και όχι τίποτα άλλο. Τρως και μετά τα 40, αλλά κάπως βαραίνεις και δεν έχεις και κουράγιο να χορέψεις και πολύ να πεις ότι θα κάψεις και κάτι. Κάτι. Πλέον δεν είναι τα 40 αλλά τα 30 και το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό. Δηλαδή αρχίζει πλέον και γίνεται πιο νοχελικός ο τρόπος διασκέδασης και περιλαμβάνει βέβαια πάντα αποκλειστικά φαγητό. Και όχι μόνο φαγητό, αλλά και γλυκά. Γιατί πάντα ένα γεύμα θα κλείσει με γλυκό. Αυτό λοιπόν τώρα καταλαβαίνετε ότι όταν αυτό το κάνεις 4-5 φορές την εβδομάδα, ακόμα και 3 να το κάνεις δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί να ελεγχθεί το σωματικό βάρος. Ξεφεύγει. Παίρνει την ανιούσα. Εντάξει, νομίζω ότι 3-4. Ποιος βγαίνει τώρα 3 φορές την εβδομάδα? Μιλάω και σε σπίτια. Σε γεύματα σε σπίτια, δεν σας καλούν. Για τις συναθρήσεις. Έτσι, και να σας πω και κάτι, 3 με 4 είναι σίγουρο ότι τουλάχιστον και βγαίνεις έξω και θα πας σε σπίτι. Δηλαδή Σαββατοκύριακο, Σάββατο βράδυ. Εγώ σας λέω για μια μικροαστική, ας το πούμε, αντίληψη. Σάββατο βράδυ, Κυριακή μεσημέρι είναι 2 γεύματα. Βάλε και κάνα 2 που θα παραγγείλεις απ' έξω, είτε θα πας σε ένα σπίτι. Εκεί λοιπόν αρχίζει λίγο και ξεφεύγει. Βασικά λοιπόν θα πρέπει εκεί να ελέγξουμε περισσότερο τη βούλησή μας για περισσότερη κατανάλωση τροφής, παρά να μπούμε στη λογική ότι σκοτσέζικο ντους, σήμερα δίαιτα και αύριο υπερκατανάλωση. Σήμερα δίαιτα και αύριο τρώμε, ή και το ανάποδο βέβαια, έτσι, τη μία τρώμε πάρα πολύ και μετά την επόμενη μέρα λέμε... Κάνουμε δίαιτα. Και αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Όταν υπάρχουν κάποιες φορές, έτσι όπως λέγαμε τώρα, που θα φας παραπάνω, θα φουσκώσεις, την επόμενη μέρα ή μπορεί και 2 μέρες ή και μετά από γιορτές, Χριστούγεννα, Πάσχα, που ακούω πάρα πολύ κόσμο που λέει τίποτα. Από αύριο δίαιτα, τα κόβω όλα, δεν τρώω. Και αυτό δεν είναι λάθος? Βέβαια είναι όταν λάθος. Ξαφνικά πας. Σαφέστατα είναι λάθος. Σαφέστατα. Βέβαια, θα πρέπει εδώ να πούμε ότι είναι καλό να μπει σε έναν μικρό διατροφικό περιορισμό μετά από μια υπερκατανάλωση. Είναι σωστό και λογικό. Όχι όμως σε απόλυτα σιτεία. Έτσι, γιατί εκεί ακριβώς είναι αυτό που λέτε. Πρέπει να προσέχουμε σαν τα μάτια μας τον μεταβολισμό μας. Και τον μεταβολισμό μας τον επηρεάζουμε εμείς. Και βέβαια να πούμε εδώ ότι μια συνθήκη αλλίωσης της μεταβολικής δραστηριότητας και δράση γενικότερα και επίπεδου είναι και τα φάρμακα. Τα οποία και αυτά προστίθενται με την πάροδο της ηλικίας. Δηλαδή, οι φαρμακευτικές αγωγές του στυλ
στυλ κορτιζόνες, του στυλ αντιφλεγμονώδη, του στυλ αντιβιωτικά. Εκεί λοιπόν έχουν και αυτά την επίδρασή τους και στο νοσοποιητικό, αλλά βέβαια και στη μεταβολική μας κατάσταση. Εντάξει, φαντάζομαι βέβαια ότι κάποιος ο οποίος λαμβάνει κορτιζόνη υπό την καθοδήγηση γιατρού, γιατί μπορεί να έχει μια συγκεκριμένη πάθηση, αντίστοιχα του δίνεται και μια διατροφή. Την κρατάει. Εδώ είναι το θέμα. Δηλαδή, σίγουρα ο περιορισμός της κορτιζόνης, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, είναι ότι δεν τρώω ζάχαρη, δεν τρώω αλάτι. Όταν όμως κάποιος το καταστρατηγεί αυτή την κατεύθυνση, τότε καταλαβαίνετε ότι μπορεί να αυξήσει το σωματικό του βάρος. Ή ενδεχομένως και τα άλλα φάρμακα τα οποία και αυτά έχουν, τα ψυχοφάρμακα, αντικαταθλιπτικά, δεν συσχετίζονται. Απλά αυτό κουμπώνει. Αυτό είναι μια κουβέντα άλλη μόνη της. Απλά για να το ολοκληρώσω, κουμπώνει σε αυτό που με ρωτήσατε, ότι πώς ο μεταβολισμός αλλοιώνεται με την πάροδο του χρόνου. Υπάρχουν διάφοροι συσσωρευτικοί παράγοντες οι οποίοι τελικά θα τρελάνουν, όπως λέμε, το μεταβολισμό μας. Τώρα με όλα αυτά που έχουμε πει, ίσως δεν είναι και πάρα πολύ. Ίσως μην έχετε απαντήσει την ερώτηση, αλλά εγώ θα την κάνω. Τελικά είναι καλύτερο να κάνουμε δίαιτα ή διατροφή? Εσείς είπατε. Γι' αυτό λέω, θα το απαντήσω. Θα το απαντήσετε εσείς, όχι εγώ. Το απαντώ εγώ. Όχι εγώ, εσείς. Το λέω αυτό γιατί σέβομαι και τη γνώση τη δική σας που έρχεται μέσα από την εμπειρία και εννοείται ότι και εσείς πολύ εύκολα μπορείτε να συμβουλεύσετε κόσμο στο τι τελικά είναι το λογικό και αυτονόητο να κάνει κάποιος. Είναι λογικής θέμα, δεν είναι επιστημονική πρόταση η σύσταση, η αντίληψη. Συμφωνώ. Είναι θέμα λογικής, ξεκάθαρης. Απλά πολλές φορές και ο κόσμος χρειάζεται, και γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ και να τα λέμε, κάποια steps, κάποια βήματα σωστής καθοδήγησης. Γιατί εγώ και από τα social το βλέπω που πολλοί ρωτάνε τι να κάνω, πώς να έχω μια σωστή διατροφή. Θέλουν 1, 2, 3 έτσι απλά πράγματα. Κυρία Βούλου, συγγνώμη, θα σας κάνω τώρα, κάνω το συνηγόρο του διαβούλου. Αν βγείτε έξω τώρα και κάνετε ένα γκάλο, πάρετε ένα μικρόφωνο και κάνετε ένα γκάλο και ρωτήσετε 10 ανθρώπους τι σημαίνει για εσάς σωστή διατροφή. Δεν πιστεύω ότι 9 στους 10 θα σας απαντήσουν με τον σωστό τρόπο. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι κάποιος θα σου πει ναι, πρέπει να τρώω ψάρι, πρέπει να τρώω χόρτα, πρέπει να τρώω φρούτα, πρέπει να τρώω πρωινό. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία τα ξέρουμε. Τα ξέρουμε. Τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να πείσουμε τον εαυτό μας ότι αξίζει τον κόπο να τα εφαρμόσουμε. Αυτό είναι το βασικό. Αυτό είναι το μυστικό. Αυτό είναι το μυστικό. Δηλαδή δεν είναι να μου πείτε εσείς τώρα ότι πρέπει να τρώω. Ωραία, χαίρομαι πολύ. Και δηλαδή, πολλές φορές λέω, θα σας πω κάτι καμιά φορά έτσι για να το ελαφρύνουμε και λίγο το κλίμα, γιατί ξέρετε ότι μου αρέσει να κάνω και λίγο χιούμορ. Λέω, εγώ έχω κάνει πάνω από 10 χρόνια σπουδές. Πάνω από 10 χρόνια. Δηλαδή, πανεπιστήμιο, μεταπτυχιακό και διδακτορικό είναι μια δεκαετία εύκολα. Λοιπόν, μια δεκαετία λοιπόν σπουδάζω για να σας λέω τι. Τρώτε χόρτα, φρούτα και λαχανικά. Δηλαδή, αυτό είναι το αντικείμενο. Γιατί πήρα τα πτυχία, για να σας λέω τα αυτονόητα. Τα αυτονόητα, έτσι. Και αυτό που σας έλεγαν οι γονείς σας. Θέλω να πω λοιπόν ότι όλα αυτά είναι μια σπουδή, μια γνώση και μια άποψη την οποία όχι μόνο πρέπει να γνωρίζουμε, αλλά πρέπει να εφαρμόζουμε στην πράξη. Είναι αυτό που λέτε, ότι πρέπει να το εφαρμόσουμε και καμιά φορά αυτό χρειαζόμαστε μία προτροπή παραπάνω για να μπορέσουμε να μπούμε σε αυτό το δρόμο και γι' αυτό είναι ωραίο να τα λέμε και να τα ξαναλέμε, γιατί έτσι νομίζω έχει αρχίσει ο κόσμος, γιατί αυτό που είπατε και πριν. Θεωρώ πως τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει αρκετά οι διατροφικές συνήθειες. Σαφώς υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι έχουν μια συγκεκριμένη λογική στο φαγητό, είτε το τηγανιτό, το πολύ κρέας κτλ. Αλλά εγώ βλέπω πολύ κόσμο που προσπαθεί να βάλει πιο ποιοτικές τροφές στο καθημερινό του διαιτολόγιο. Θα κοιτάξει τη φυσική του κατάσταση. Δηλαδή, για να δώσουμε έτσι και λίγο θάρρος και στον κόσμο, υπάρχει η στροφή προς το καλό μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια? Κοιτάξτε, σίγουρα θα συμφωνήσω μαζί σας ότι αυτό που λέμε διατροφική παιδεία έχει αρχίσει και γίνεται πολύ πιο έντονη τα τελευταία χρόνια και αφορά σε πολύ περισσότερο κόσμο από τα υψηλότερα κοινωνικά στρώματα, γιατί υπάρχει και ένα ταξικό, έτσι, μια ταξική συσχέτιση με το τι πιστεύει κάποιος για τη διατροφή και τι εφαρμόζει. Αλλά βλέπουμε ότι όλο και περισσότερος κόσμος, όλο και περισσότεροι γονείς αρχίζουν πλέον και μειούν τα παιδιά τους και την ίδια την οικογένεια στους κανόνες της σωστής και υγιεινής διατροφής. Όμως υπάρχει και η αντίθετη άποψη σε αυτό που λέτε, η οποία έρχεται μέσα από τη βιοτεχνολογία ή αν θέλετε από την βιομηχανία τροφίμων. Ότι αυτό που πολλές φορές θεωρούμε ότι είναι υγιεινό, δεν είναι πάντα υγιεινό και σωστό. Δεν είναι πάντα χαμηλοθερμιδικό και θα λέγαμε έτσι αδυνατιστικό ή τέλος πάντων ρυθμιστικό του βάρους μας. Δηλαδή υπάρχουν προϊόντα στην αγορά τα οποία πολλές φορές παραπλανούν τον καταναλωτή. Δημητριακά, ας πούμε, μπάρες και όλα αυτά, αυτό είναι πολύ συχνό. Διάφορα. Είναι πάρα πολλά. Δηλαδή, ένα γιαούρτι, ας πούμε, παράδειγμα με φρούτα, με γεύση φρούτων. Αυτό τώρα είναι μια υγιεινή διατροφική συνήθεια. Ή μια διατροφική συνήθεια, ή μια τροφή, ένα προϊόν το οποίο περιέχει χρωστικές και επιπλέον ζάχαρη. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι πολλές φορές το να βλέπουμε 9 στις 10 διαφημίσεις στα παιδιά, που απευθύνονται στα παιδιά, και τα προϊόντα αυτά να είναι παχυντικά και διατροφικά παράδεκτα, να πηγαίνουμε σε πατατάκια, να πηγαίνουμε σε διάφορες παρασκευές
με εμπορικά ονόματα πολύ γνωστά, τα οποία είναι ακατάλληλα για βρώση, να το πούμε απλά, και πολύ απλά απευθύνονται σε παιδιά και σε νεαρούς καταναλωτές οι οποίοι δεν γνωρίζουν έτσι το τι τρώνε. Εκεί λοιπόν πρέπει να πούμε ότι την ίδια ώρα που έχουμε μια διατροφική παιδεία, μια ανάπτυξη στην αίσθηση του τι είναι υγιεινό και σωστό, την ίδια ώρα αυτά που τρώμε πολλές φορές δεν έχουν αυτή την αυτό το χαρακτήρα. Θέλει, γιατί σίγουρα υπάρχουν και εταιρείες που λέτε που περιέχουν μη κατάλληλα συστατικά, είτε για μικρούς είτε για μεγάλους. Σαφώς υπάρχουν και κάποιες εταιρείες που κάνουν πολύ καλή δουλειά, που απλά θέλει και εμείς να έχουμε και τη δική μας ατομική ευθύνη απέναντι και στον εαυτό μας και στην οικογένειά μας και να κοιτάμε και να ψάχνουμε, να βλέπουμε τις ετικέτες. Τις ετικέτες και πολύ, να επιλέγουμε. Και ξέρετε πλέον, εγώ ξέρετε τι βλέπω, κυρία Βουρό, ότι τα τελευταία χρόνια οι ετικέτες γίνονται όλο και μικρότερες. Δηλαδή, αν εξαιρέσεις κάτι βασικά που λένε, θερμίδες. Και αν έχεις και λίγη υπερβιοπία και λίγο αστιγματισμό, άντε να τα δεις. Ξέρετε, κάποτε, θα σας πω κάτι. Κάποτε είχε βγει ένα τρίκ, οι μεγάλες βιομηχανίες είχαν βγάλει ένα τρίκ αξιολόγησης των τροφίμων, το οποίο το απόλυτο τρόφιμο, ξέρετε ποιο έβγαινε? Τα αναψυκτικά τύπου κόλλα. Γιατί είχαν 0 ζάχαρη, είχαν 0 νάτριο, 0 χολυστερόλι, 0 θερμίδες. Άρα ένα αναψυκτικό τύπου κόλλα light είναι αυτό το οποίο είναι το απόλυτο. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι το πώς πρέπει να εστιάζουμε στα μικρά γράμματα περιεκτικότητας των συστατικών που υπάρχουν στα τρόφιμα είναι κάτι το οποίο να βάζουμε τα γυαλάκια της πρεσβειοποίας, εμείς οι μεγαλύτεροι, και να το κάνουμε. Λοιπόν, και έτσι κλείνοντας σιγά σιγά, θέλω να πούμε έτσι πιο επιγραμματικά κάποιες δικές σας συμβουλές, κάποια δικά σας tips, ούτως ώστε να έχουμε μια σωστή ισορροπημένη διατροφή που να μπορούμε να την ακολουθήσουμε, να μας είναι έτσι πιο εύκολη. Μάλιστα. Λοιπόν, θα σας πω λοιπόν ότι ξεκινάμε από το βασικό δόγμα, το οποίο τον τελευταίο καιρό μου αμφισβητούν κιόλας, είναι η κατανάλωση πρωινού γεύματος. Θεωρώ ότι το πρωινό γεύμα είναι το απόλυτο γεύμα της ημέρας, αυτό δηλαδή το οποίο πρέπει να έχει σύνολο θρεπτικών συστατικών, ομάδων τροφίμων και βέβαια υψηλή διατροφική αξία. Από εκεί και πέρα, συχνά και μικρά γεύματα μας δίνουν την ενέργεια την οποία χρειαζόμαστε. Αν δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, ας τα κάνουμε λίγο μεγαλύτερα, αλλά τουλάχιστον να μην αφήνουμε πολλές ώρες το στομάχι μας άδειο, κενό, γιατί αυτό σημαίνει και μεταβολική αλλά και γαστρεντερική διαταραχή και προβλήματα. Ένα άλλο πολύ σημαντικό, το οποίο θα ήθελα να πω ότι πραγματικά είναι η συνθήκη και του μεταβολισμού, της απώλειας βάρους, αλλά και της υγιεινής διατροφής, είναι να μασάμε καλά, να μασάμε σωστά. Όχι πάντα αργά, αλλά σωστά. Να ξέρουμε ότι το γαστρεντερικό σύστημα ξεκινάει, η διαδικασία δηλαδή, είναι ένα μηχάνημα το γαστρεντερικό, ένα εργοστάσιο θα λέγαμε, ένα κλειστό σύστημα, του οποίου η διαδικασία ξεκινάει από το στόμα. Αν λοιπόν εμείς μασίσουμε ατελώς αρχικά την τροφή, αυτό θα επιβαρύνει και τον ισοφάγο και το στομάχι και το έντερο και γενικότερα όλο το σύστημα. Έτσι λοιπόν είναι 3-4 βασικά πράγματα. Βεβαίως αυτό που σας είπα και πριν, φρούτα και λαχανικά. Είναι, αυτό το λέμε από πάντα βέβαια εδώ και πολλά χρόνια. Εννοείται ότι έχει γίνει τετριμένη πρόταση ή άποψη. Και όμως πρέπει να υπάρχουν μες στη διατροφή μας και γενικότερα να πίνουμε και αρκετή ποσότητα νερού. Όχι πάντα βέβαια τεράστιες ποσότητες, γιατί και αυτό θέλει μέτρο. Και αυτό θέλει μέτρο. Είναι κάτι που και εγώ πρόσφατα ανακάλυψα. 100%. Και βέβαια να πούμε ότι να αποφεύγουμε τα κορεσμένα, να το πω πιο απλά, τα τυποποιημένα τρόφιμα, τα επεξεργασμένα τρόφιμα, τα τρόφιμα τα οποία θα λέγαμε ότι προέρχονται είναι περισσότερο βιομηχανοποιημένα και λιγότερο φυσικά. Τέλεια. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την πολύ όμορφη κουβέντα, που νομίζω ότι περάσαμε πολύ ωραία τα μηνύματα και πολύ απλά, γιατί και ο στόχος ήταν να τα πούμε σε έναν άλλο ύφος, να είμαστε λίγο πιο προσιτοί και όχι τόσο απόμακροι, και θα χαρώ να σας έχουμε και σε άλλο θέμα κοντά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Ζούμε σε εποχές με έντονους ρυθμούς και πολύ στρες που επηρεάζουν τις διατροφικές μας συνήθειες. Η επιλογή εξειδικευμένων κλινικών διατροφολόγων που ακολουθούν τις σύγχρονες εξελίξεις αποτελεί το κλειδί για να διαμορφώσουμε ένα φυσικό και ισορροπημένο διατροφικό μοντέλο. This is me, Rod Gilbert, bestriding the stage like a super cool colossus, doing front of thousands. Except it's not me. Well, it is me, clearly. My name is Rod Gilbert, and I'm standing up to shyness. I've agreed to make a doc about shyness, specifically
my own. Apparently, I'm far from alone with my social anxiety. According to psychologists, 50% of us identify as being shy. The reason I'm doing this is because, firstly, I wanna remember what it's like to live again. I used to be famous for this, captaining Wales and the British Lions. All of my life has been lived in the public eye. I love what I do, and I've always been blessed by the love and support of the general public. But I'm truly afraid that this might be about to change. Because the real me is someone entirely different. The real me has for some time hidden the fact and the shame, the deep, deep shame that I live with HIV. Σήμερα περνάμε μια περίοδο που ο καρκίνος είναι μια επιδημία. Είναι μια χρόνια νόσο σε πάρα πολλούς τύπους καρκίνου, αλλά στον καρκίνο του προστάτη, των ανδρών, που είναι ένα τεράστιο ποσοστό, 7 με 10 άνδρες στους 100 θα περάσουν από καρκίνο του προστάτη. Οι άνδρες αυτοί μετά τις θεραπείες που κάνουν αποκτούν ένα πρόβλημα που λέγεται σεξουαλική ανικανότητα. Είτε γιατί η χειρουργική, είτε γιατί τα αντιανδρογόνα φάρμακα που παίρνουν δεν θα προκαλέσουν πρόβλημα στην επιθυμία και στη αισθητική ικανότητά τους. Αυτό που είναι σήμερα σημαντικό είναι να ξέρουν οι άνδρες ότι υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις γύρω από τη σεξουαλική ικανότητα η οποία θα τους απασχολήσει μετά τη θεραπεία του καρκίνου του προστάτη. Αυτοί οι άνδρες θα μπορούσαν να θεραπευθούν εάν αναζητούσαν βοήθεια. Υπάρχουν ειδικές θεραπείες που πρέπει να τις συζητήσουν για να σώσουν την ερωτική τους ζωή. Διότι αν δεν τις σώσουν, θα πεθάνουν από κάτι άλλο, που είναι η κατάθλιψη. Θα σταματήσει η ερωτική ζωή σημαίνει κατάθλιψη. Και είναι πιο σημαντικό ακόμη και από τον καρκίνο. Είμαι η Ελένη Γκίζα, χειρουργός οδοντίατρος, εξειδικευμένη στην αισθητική οδοντιατρική και θα απαντήσουμε στις 4 πιο συχνές ερωτήσεις που αφορούν στη λεύκανση των δοντιών. Ποια είναι η διαδικασία της λεύκανσης? Ο οδοντίατρος θα κάνει έναν περιοδοντικό καθαρισμό, θα πάρουμε αποτυπώματα από τα δόντια του ασθενούς και θα κατασκευάσουμε εξατομικευμένους νάρθηκες, τους οποίους ο ασθενής θα φοράει κάποιες ώρες μέσα στην ημέρα. Ποια είναι αυτή η μαγική γέλη που θα κάνει όλη τη δουλειά? Αυτή η γέλη λοιπόν θα είναι είτε υπεροξίδιο του καρβαμιδίου είτε υπεροξίδιο του υδρογόνου. Πονάνε τα δόντια μας όταν κάνουμε λεύκανση? Τα δόντια δεν πονάνε κατά τη λεύκανση. Μπορεί να προκύψει κάποια ευαισθησία που όμως επειδή τα σύγχρονα υλικά λεύκανσης έχουν απευαισθητοποιητικούς παράγοντες, αυτή η μικρή ενόχληση που μπορεί να προκύψει συνήθως τις πρώτες μέρες είναι πολύ εύκολα διαχειρίσιμη. Τα δόντια μπορεί να χαλάσουν κατά τη διαδικασία της λεύκανσης. Ο οδοντίατρος είναι πάντα υπεύθυνος για την αρχή και το τέλος αυτής της διαδικασίας. Τα υλικά είναι πάντα εγκεκριμένα και τα προμηθεύει πάντα ο οδοντίατρός σας. Είναι μόνιμη διαδικασία αυτή? Η λεύκανση δεν είναι μια μόνιμη διαδικασία. Θα χρειάζεται να τη συντηρούμε με τακτά χρονικά διαστήματα. I'm Richard Bavor. I've been a surgeon for almost 20 years. It's the only thing I've ever really wanted to do. Mostly, I operate on cancer patients. Surgery's not pretty, but at least it offers a chance of cure. This is the sharp end of cancer. Most patients I treat ask the same question. What could I have done not to get cancer? And I have to admit, I just don't know. I've lost friends and loved ones to cancer too, and I see the suffering it brings every day here at work. No one's to blame for getting cancer, but we can all reduce our risk.
I've decided to explore the other side of the cancer story, prevention. 1 in 3 of us will get cancer at some point in our lifetimes. What would it take to improve those odds? In this episode, we'll explore how medicine and technology can prevent cancer. We'll discover how you can stop cancer being passed down through families, and find out how future cancer prevention could be right under our noses. We'll take a journey into alternative technologies and examine how genetic engineering can reduce our cancer risk. Medical and technological breakthroughs are revolutionising cancer prevention. I'd like to get a sense of how not to get cancer. In 2013, world-famous actress and pop culture icon Angelina Jolie elected to have a double mastectomy even though she didn't have cancer. She discovered that she had an 87% risk of developing breast cancer because she carried the defective BRCA1 gene. Her story captured world headlines and helped change the way that we think about cancer prevention. Following her New York Times op-ed about her operation, DNA testing for the BRCA gene mutation shot up by 64%. Within the cancer community, that's become known as the Angelina Jolie effect. Angelina Jolie had a strong family history of breast and ovarian cancer, and she had her breast removed and recently her ovaries removed. So it's led to an increased number of men and women coming forward wondering whether they are actually a carrier of a cancer gene like Angelina. So we have tests for most of the inherited cancer syndromes. Should we all be getting tested? We may come to that day. At the moment, it's probably only those that are at increased risk by knowledge of their family history are the ones that probably need to be genetically tested. This is something that needs to be handled very carefully. The implications of being diagnosed with a cancer gene are immense for both the individual and the entire family. It's estimated that between 3 and 10 in every 100 cancers are linked to a faulty inherited gene. This is how cancer gets passed down through families. The technology to detect genetic cancer has progressed enormously in recent years, which offers hope for people who carry it. When Mary's mother developed stomach cancer, it prompted her family to investigate whether they carry a cancer gene. About a week before she passed away, she pushed to get genetic testing done because we had also lost my sister to gastric cancer about 16 years before, and I just didn't want to even think about or believe that it could be genetic. But once she had passed, I knew for my children, I had to be tested. When they said you need to come down to get the news, I knew even more that, okay, I've got it, otherwise they would have just told me over the phone. But I went down with my husband and my 2-year-old son at the time, and when they said that I was positive, my heart broke more for my husband and my kids. It was probably about a day where I just cried, asking myself why me and why do I have to go through this? Why do my kids have to go through this? But after about a day or so of feeling sorry for myself, I guess. It was a matter of just, okay, now what do I need to do? The odds are very high, specifically for gastric cancer, more than 80%, I think. Carriers get gastric cancer, and for breast cancer, it's around 60%. Once you found out that you were a carrier of the CDH1 mutation, what did you decide to do? In my mind, it was like a ticking bomb. Waiting to go off, and it may not have gone off for a while, and it may have gone off a day after I found out about the gene. So to have my stomach taken out ASAP to prevent any kind of stomach cancer. And then going through a double mastectomy to prevent the breast cancer. I do get quite a few people telling me that they think that it is drastic, but to me, it was the only choice.
Some people might think what Mary's done is pretty extreme, but there are actually many body organs that we can live without. Every organ has a purpose, but they're not all necessary for survival. Colon, testes, breasts, appendix, gallbladder, spleen, uterus, ovaries, and stomach. You can even take out a kidney and a lung, as you only need one of each. So for people who are carrying a cancer gene, removing susceptible body parts can be a lifesaver. One of the challenges of not having a stomach is I can't eat a piece of steak and anything like that anymore because it's quite hard to digest. I don't have the hunger feeling. That's removed, so I never feel hungry. I can probably do maybe like a half a normal size plate. My husband always jokes, says that I'm a cheap date now, so. That's nice. Mary is 3 years and 3 surgeries into the process of preventing cancer. Tonight is the eve of her last surgery, breast reconstruction. So today will hopefully mark the end of my CDH1 surgery journey. When I look at the scar, it actually reminds me of what I've been through, and I have a sense of pride knowing that I've taken action. My mum had the same scar, so it kind of reminds me of her a little bit. I'll never complain about having this gene or that it's unfair or anything like that, because how lucky am I that I had an opportunity to do something when both my sister and my mum didn't. My mum and my sister essentially have saved my life. Surgery is a drastic but effective way to prevent cancer. Mary's risk of developing breast cancer has now dropped to 5%, and her risk of stomach cancer has dropped to 0. Mary's children also have a 50% chance of inheriting the gene. It will be up to them to decide if they wish to be genetically tested when they're adults. For all of us, screening offers the best chance of cancer prevention. The simple rule with cancer is, the earlier the detection, the better chance of cure. Early detection techniques have made a remarkable impact on cancer mortality, as it stops it before it spreads through the body. Screening may seem like bog standard cancer prevention, but it's actually the gold standard. And now early detection is so good, we can spot cancer in the precancerous stages. Precancers that can be identified are bowel cancer, skin cancer, some breast cancers, and cervical cancer. Rachel was only 26 years old when routine screening, called a smear test, revealed she had precancerous cells in her cervix, which means they were on their way to becoming full-blown cancer. As one of the fastest female surf ski paddlers in the world, she wasn't used to being stopped in her tracks. I just went to my local GP, had a smear test, actually wanting me to go back in, and I guess I was pretty much thinking of the worst outcome. I guess when they call you back in, something's definitely not right. So I was very frightened at that point, yeah. My results came back as abnormal, what they call SIN2 and 3, which are kind of the pre-cancerous cells before they turn cancerous. Were you surprised about that at your age? Yes, very. I think I was about 26 at the time, so quite young. Cancer is primarily a disease of old age, but cervical cancer is different because virtually all cases are caused through contracting a virus called human papillomavirus, commonly known as HPV. Early screening may well have saved Rachel's life, and she had a simple procedure to remove the precancerous cells. They put a local anaesthetic in and they burn the cells of the cervix. It's like not a nice experience to go through.
I think that some people would not go get screened because they don't want to find out that they may have it, but I would highly recommend, going through the screening process. HPV is contracted through sexual intercourse, but it has nothing to do with sexual promiscuity. It's extremely common. An estimated 80% of all adults carry it. HPV causes about 5% of the world's cancers. It can cause mouth, anus, penis and vagina cancers, and most commonly, cancer of the cervix. But it's also one of the most avoidable cancers. Remarkably, we now have the tools to eradicate cancers caused by HPV with a tried and true method. Vaccination has been around for over a century and has saved millions of lives. We can't inoculate against cancer because it's not infectious, but we can immunise against viruses that cause cancer. Morning, welcome to Green Meadows Intermediate. We have 143 students for the HPV. Here at Green Meadows Intermediate School in Auckland, the kids are getting an injection of a vaccine called Gardasil 9. It targets the type of HPV responsible for around 90% of cervical and other HPV-related cancers. Do you know why you're here this morning? For HPV injection. So today you're going to have your first one, and in 6 months' time you'll have your second one. Okay? Yeah. Now, are you allergic to anything? No. Are you feeling all right? You have breakfast this morning? Good girl. The vaccination is given at a young age to protect them before they become sexually active. But do the kids have the full picture of how this jab will protect them? What's HPV? It's a disease which can be transferred through sex, and it can it can get genital warts on your sex organs, and it can also, let's say, if you cleave to a girl, then you will oh gosh. You could actually pass on cervical cancer to them, and you could put their life at risk. What an amazingly good answer. You didn't hold back at all. Do you know it's really hard to avoid? It's not like you only get it if you behave in a certain way or live in a certain way. Basically, everybody gets it, right? What do you think the kind of goal is of the vaccination program? To stop it from carrying on. So if we can get everyone to be immunised now, then it stops the cancer from regenerating through the generations. Yeah, because there's no pool of it, so we could eradicate cervical cancer altogether. The vaccination is safe and free, yet the parents of nearly 1 in 4 kids at this school have chosen to opt out. The higher the uptake is, the more effective it is, and if everybody had the vaccine, potentially you could not have any cervical cancer in the world. Exactly. So what's the barrier? I think there are people out there that read about the risks of having this immunisation, and they also talk to other parents who are quite hung up on the risks as well, and I think that's probably the biggest barrier. Fake news circulating on social media has put some parents off vaccinating their children. As a result, immunisation rates are dropping across the globe. This misinformation isn't based on science. It thrives on fear, not facts. So what are the risks of the HPV vaccination? There is a 1 in a million chance of a serious acute allergic reaction, but so far no confirmed deaths, and the vaccination has been administered over 270 million times. The anti-vaccination campaign has regressed the efforts of modern medicine. If you want to know how to prevent your kids from getting HPV-related cancers, get them vaccinated. And our best four-legged friends may also have a role to play in cancer prevention.
The future of cancer prevention could be right under our noses. A dog's nose is a powerful detection device. It can sniff 1 part per trillion. A dog can smell a drop of blood in the volume of water held by 2 Olympic-sized swimming pools. Humans have 5 million sensory receptors in our noses. Dogs have 300 million. There's nothing that comes close to a dog's ability to detect smell. Scout can tell I've got a tiny crumb of dog treat in my pocket. Where is it? Oh, yeah. Oh. Combine that nose with a dog's natural affinity for protecting people, and we're onto a powerful combination that can be harnessed for medical science. In Buckinghamshire, England, Asher, Florin and Tala are about to start work at the Medical Dogs Detection Centre. They are part of a dog pack whose day job is to help humankind identify cancer using their sense of smell. Dr. Claire Guest started the centre after she personally experienced the dog's miraculous ability to detect cancer. I was already training dogs to detect cancer from samples. Daisy, my beautiful fox red Labrador, was very, very good at detecting both bladder cancer and prostate cancer. She started to become a little bit strange around me. She kept on jumping towards my face with these great big brown eyes and jumping towards my chest. I sort of laughed it off and pushed her off, and she went for a run round. But I was left sort of rubbing my chest, thinking I felt like I feel an old bruised area. Cut a long story short, I found a lump. And the biopsy on the lump came back negative, but I went on to have mammograms, which indicated that I had a very deep-seated tumour. At the time, there was huge scepticism to dogs being able to help cancer diagnostics in any way at all. And I was able to go out and say, look, this happened to me. We've got to understand how Daisy did it and therefore save thousands of millions of lives in the future. Detecting cancer through smell captured the attention of the UK's NHS, and now they're investing in research. The hope is that dogs will help highlight inaccuracies in traditional testing methods. Each dog is taught to sniff a specific cancer. Trainer Rob Harris and his dog Kizzy are going to show me how it's done. Well, Kizzy, the dog you're about to see work, she's trained to detect prostate cancer specifically. In the carousel that you see, which is a round apparatus, there's 8 points in each part, and each part of that 8-point holds a urine sample, which is about 1 ml in volume. And they're coming from different people, but one person will be positive for prostate cancer. So what we're going to do now, Richard, is we're going to put her coat on. Ah, yes. And this will signal to her that she's about to work. Easy. Indication. Correct. So she's indicated to me that this one's positive by the sit. And all we're going to do is give her some food reward. Oh, wow. So clever. Cacao. Incredibly, the dogs have a 93% success rate for detecting prostate cancer. Though with millions of cancer sufferers around the world, I'm curious as to how the dog's skills could be developed on a mass scale. The dog is this fantastic biosensor, but he's got a fluffy coat, a waggy tail, and he likes to go for a walk. So it makes sense with the number of people in the world that are going to suffer from cancer for this to be translated into electronic nose that has an artificial intelligence component. So it can learn from the dog. Hey, here are the notes, and when they're put like this is really cancery, this smells really cancery, this smells much less cancery. The artificial intelligence will then learn that, OK, I think I know what cancer smells like. The dog can teach the machine. Absolutely. So if we can discover with our bioelectronic nose how the dog makes his detection, what this melody is, it will transform things in the future. The quantum physicist that I'm working with believes it could even be an iPhone app. I mean, it could be that straightforward. You'll have a sniffing phone. So I think the one thing about technology is that once it has this signature, it's going to move very quickly and should become available to many, many people around the globe. So it will make a huge difference to millions. The idea of a phone being able to detect cancer at stage 0 is tantalising.
Technology offers many exciting possibilities for cancer prevention, but in some cases, the speed of development exceeds medical scrutiny. In California, a new idea in fitness has emerged, with a gym focused exclusively on cellular health. Members are trying to hack their cells to improve their well-being. They're called biohackers. Bulletproof Labs is the world's first ever human upgrade center. And so what that means is that we leverage the world's most cutting-edge technology, optimizing the chance at living your best disease-free life. Are you offering a silver bullet here? I think in some ways, yes. And a core belief that we have here is that everybody's already superhuman. The system has everything that it needs to thrive. Sometimes there's things on top of it that hold it back. Inflammation is one of those things. Inflammation is, in many ways, the root of all evil. Totally agree with everything that you're saying about inflammation, and it is really a pathway to cancer, and it sounds like that's what part of what you do here. Cancer is it starts from one little cell, and maybe that cell's not quite so healthy. So how do you think that the things that you do here impact on people's cancer risk? When the systems and the cells are working really well, then it gives you better insurance that disease is less likely to occur. A cell can live well and it can live long if it has a few things. If it can get exercise, if it can remove cellular waste, if it can take in good nutrition and clean oxygen and water, it loves light. And so with us at Labs, we essentially train your cell with light, with cellular exercise. We help it remove waste. We help it take in good nutrition and light. And overall, the inflammation goes down and the cell gets stronger. Cancer is cellular. It's the way our cells divide and replicate that causes cancer. So the idea of finding a way to prolong the life of cells makes sense. But the people using these devices are essentially guinea pigs. There's not a wealth of peer-reviewed scientific evidence to back up these assumed health benefits. For Angela, who survived stage 3 breast cancer, the appeal of enhancing her cellular health is enticing. It's amazing. Just calms the whole nervous system. Total reset. As a cancer survivor, I feel like, anything that I do health-wise is to prevent that from hopefully ever happening again. It's changed me completely, and I remember the feeling of how dark it was and thinking that nobody should ever have to go through that, and the pain and the sickness that I experienced from the chemo. You're someone who's been through a pretty rough time, and now you've kind of gone a wee bit off-piste, because these things, the biolab's less well established. It's outside of the kind of confines of kind of conventional treatment. Yeah, my friends and family kind of laugh at me. They think, what is this stuff that you're doing? But whatever it takes, sticking sensors to my head, breathing interesting air, whatever it takes. I don't believe there is a silver bullet for cancer, but I'll give it a try anyway. So the EEG Brain Trainer is going to basically train your brain to stay in the present moment for as long as possible. It feels like a mild electric shock. One of the things we do know about precancerous cells is that the voltage is significantly lower than normal acting cells. Now we can apply the direct charge to those areas, keep the cell at a higher voltage, and keep it healing itself the way it should. This is the red charger, and we're exposing your entire body to infrared light. It deeply penetrates even to the organs, into the intracellular system, and it actually stimulates the cells to grow more mitochondria. It's feeling really cold in here. Negative 220. This is cryotherapy. It's a very intense cold exposure for your body, and it's a whole reset for your autonomic nervous system. Pretty skeptical about biohacking. I have this kind of deep mistrust of the slick marketing. The language it's used is very non-specific and almost meaningless. As a doctor, I think the way that the structure of their interventions makes me uncomfortable, because I'm used to things being backed up by evidence and trials and peer review.
and I think that's very important for safety. Medical freedom is a concept that I struggle with. Basically means that we take all the risk upon ourselves when we try something new or untested. I can't say I feel that much different. I feel good now, though, because I'm down at the beach and sun, sand, sea. I get the idea of using new technology to try and hack your health, but we need to be cautious about investing money, time and effort on something unproven. At this stage, I think traditional diet and exercise are safer and cheaper options. We make billions of new cells every day. Every cell contains 3.2 billion letters of code that have to be perfectly copied from one cell to the next. Our body's immune system hunts down any imperfect copies and destroys them. And if this doesn't work, the mutant cells are programmed to self-destruct. But sometimes one gets away, and this can be the first step towards cancer. When these mistakes happen in sex cells, an egg or a sperm, this change can be passed on to the embryo, and every descendant that follows will inherit the mutation. This is how cancer gets passed down through families. The technology to detect genetic cancer has progressed enormously in recent years. And today, there's an effective medical intervention that can prevent genetic cancer being passed on to embryos. It's called pre-implantation genetic diagnosis, or PGD. It's safe and it works. PGD uses IVF techniques to create embryos from couples who carry genetic diseases. The embryos are then screened, and only the ones without the defective gene are implanted into the mother's womb. Can you sort of paint me a picture of what this means for a man and a woman who want to have a baby? Yeah, so it means you're taking the joy of making a baby out of the bedroom into our environment, not that joyful. Then we ask a woman to take drugs for around 2 weeks to stimulate her ovaries to produce a batch of eggs. We then remove those eggs, inject the sperm, grow them into embryos, and then test the embryos for the presence of these particular genes, and then choose not to replace the embryos that are affected. So essentially selecting an embryo that does not have the cancer gene. Yes, so it's a fantastic thing to do not only for your children, but also for your children's children. It's essentially getting these really bad genes out of your family for generations to come. And that's why parents take the trouble to do this, don't they? Because it's not a simple process, is it? It's not an easy process, and it's not a process that is definitely going to result in a baby, but it's the opportunity for them not to pass on these genes to their children, which is a great thing. Are we designing them? We're just removing those really bad genes from their future. Globally, PGD is widely accepted, but it is still controversial because some clinics illegally offer it for sex selection. PGD is banned outright in Italy for religious reasons. But even for cancer prevention, there are still moral issues. Some argue this is unnatural selection. Elise is 26 and has known she was BRCA positive since she was 19. Hi, Elise. My name's Mary Birdsall. Nice to meet you. Okay, come on down. Thank you. Her future children would have a 50% chance of inheriting the gene, which increases the risk of developing breast cancer to 72%. So, Elise, this is your uterus.
and it looks a healthy, normal uterus. Elise is currently deciding whether to use PGD to conceive a baby. So I just wondered, with the embryos that obviously do have the positive BRCA gene, what happens to them? So they're your embryos, and you could either choose to ask us to discard them, or we could give them to you for you to take home and look after as you would wish to. What you can't do is give them to anyone else, and we're unable to put them into your uterus. And with that, obviously it's an embryo, so it could, if it was in your uterus, become a baby. Yeah. Yeah, which is a hard thing to get your head around, isn't it? Yeah. Some people find this whole process, just not a process they want to go down. So then there's also the option of choosing to get pregnant the good old-fashioned way and then have a test during pregnancy to determine whether or not your baby carried the BRCA gene, and then make some decisions during pregnancy. For many people, that's tougher. For sure. Yeah. If my mum and dad knew when they were having me that they had this gene that they could potentially pass on to me, would my parents have decided not to have me? For as long as I can remember, I've wanted to have children. When you're growing up, you think, oh, well, I'm going to find a man and fall in love and have babies with him. But for someone who has the BRCA gene, you've got a bit more to think about in that respect. Do you find a man and fall in love and then ask him to provide a sample so that then you can have babies with him? It's a bit of a different conversation. And there are these really tricky questions around the ethical kind of dilemma of discarding embryos that are BRCA positive. Yes. And that's the controversial part to me. They medical waste, basically. I somewhat feel guilty about that part of it. There are people out there who so desperately want to have children that, they might happily take my BRCA positive babies, So there is that part that I feel a bit of guilt about. So I'm a little bit undecided as to what I want to do. Oliver and Trixie are among the first children in Australasia to have been conceived through PGD for cancer prevention. Their mum, Stephanie, lost her own mother to cancer when she was just 23. After discovering she'd inherited the BRCA gene, Stephanie learnt she had a high risk of developing breast and ovarian cancers. She decided to undergo a double mastectomy. But Stephanie and her husband, Jamie, were adamant they didn't want their offspring to experience a similar ordeal. For them, PGD felt like a humane option. Did you have any doubts about PGD? It was quite obvious to us from the start that we should do it. There wasn't really anything holding us back. It couldn't be put off because I needed to have the surgery to remove my ovaries. So it meant that there was a window that was available for us to try to do this. And we're very lucky that we had success with it twice. They won't be subjected to the things I've gone through, that they won't pass it on. And I feel quite teary-eyed sometimes thinking that I was able to do that and how lucky we were that we had the opportunity to do that. They're not totally guaranteed to not get cancer, but they're not running at like 80-something% chance of, getting it. And people aren't aware that this sort of thing is available for numerous things now. That's right, yeah. And, it can save you a lot of heartache down the track. Yeah, especially for Trixie. She won't have to do any of those prophylactic surgeries to avoid cancer. And neither will any of her children or Oliver's children. It's just fixed it. That must feel good. That's right, yeah, absolutely.
All life on Earth has a genetic blueprint, an instruction manual that tells cells what to do. Nature has always made these decisions unaided, but we now have the technology to manipulate the code of life. Gene editing is one of the most wondrous developments of modern science. It offers enormous hope for eradicating cancer because we can target it directly. Using this technology to prevent cancer would seem like a no-brainer. But what if it means changing the course of 3 billion years of evolution? Some say that's playing God. Inside this secure facility in Auckland, scientists have altered the DNA of gala apples to create a new super apple rich in cancer-preventing qualities. They are housed in a hermetically sealed glasshouse where the only way is in. Come on in. In accordance with New Zealand law, nothing is allowed to escape into the outside world. Pretty space-aged, isn't it? These genetically modified apples have enhanced anti-inflammatory properties. They're redder and they grow quicker. And they're also working on a way to make the plants fruit more often. All of the plants in here are genetically modified. They've got either genes introduced into them or genes knocked out of them. These apples look abnormally red to me. Yeah, it's not just the fruit, but the leaves, yeah, the branches, the stems, trunk, and even the roots are red. It's had the anthocyanins turned right up. Anthocyanins are kind of have an anti-cancer property. Yeah, there's lots of research that shows that they might be involved in reducing free radicals, and that's a good thing because free radicals are associated with higher chances of getting cancer. So maybe one of these apples a day might keep the doctor away. Yeah, multiple types of doctors. The big surprise is the apples are even red on the inside. Oh, it's bleeding. Wow. That's amazing. It's so different, isn't it? Because the seeds of these new apples contain the engineered DNA, it means that if they ever ended up in the outside world, this forbidden fruit could change the evolution of apples. This is why gene editing is controversial. If you alter the DNA in a human sex cell, an egg, sperm, or embryo, then the edit will be passed on to future generations. This tool could be used to remove something undesirable, or, like the apples, to add an enhancement. How can the technology that changes the DNA of apples relate to humans? If we make changes in an egg or a sperm that would result in changes in the genome of an embryo, then those changes will be passed on to their children and their children and their children. So we'll be making permanent changes, not just to that individual, but all of their descendants. That could be a good thing, though, because I see patients who have gastric cancer, for example, and if you did those changes in an embryo and took away the gene that causes the gastric cancer, none of that baby's descendants would have gastric cancer. That's true, but it's very difficult to ask consent to people that aren't even born yet. That's one issue. And the other thing is I think there's a societal issue that society needs to make these choices around we should be making changes that will change the population forever. And I think that's very tough for most people because they would think that we're playing God. The fear of engineering designer babies is rational, and there are unconfirmed reports of this happening around the world right now. However, for some cancer researchers, excitement lies in genetically modifying non-sex cells inside existing bodies. This type of gene editing is used to treat consenting adults with health conditions. The stakes are much lower for the human species because they can't pass on the modifications to future generations.
At the University of California, San Francisco, Dr. Alex Marson leads the Marson Laboratory, which focuses on gene editing for cancer treatment. New techniques use molecular scissors to cut out the bad bits of genes that cause disease, including cancer. That's kind of like surgery on DNA. Yeah, that's the goal that we'd like to apply to cells and the genomes that control cell function. And what that means is that we have to find ways to actually introduce this molecular scalpel into cells. We want to cut out the parts of the genome that may be causing disease, or actually do precise replacement and actually fix mutations that are preventing cells from working properly. The field is moving faster than I could have imagined. And things are possible that we're doing now in the lab right now that were inconceivable a year ago. We're seeing incredible results of using the immune system to redirect it against cancer. And now there's several new classes of cancer treatments where the central target is not necessarily directly the cancer, but actually using the immune system to search and destroy cancer cells. And so we think we're going to try to work towards engineering human T cells that are more effective at finding and eliminating cancer cells. This is a major goal in the lab right now. So human T cells are white blood cells that circulate in the blood, and they are involved in the body's immune response to cancer. Exactly. And that's where you see this therapeutic application of genetic editing. That's right. And there's now emerging clinical evidence that this is going to work. In the past year or so, there's actually been FDA-approved drugs that are now T cells. We're at a moment of great optimism. This is a time for great hope, but should also be a time for great caution. Never before have we had the power to change who we are by altering the course of human evolution. Our struggle with the ethics of gene editing has only just started. We urgently need to talk about the boundaries that we put around this type of technology and how we harness this extraordinary force for the good of everyone. Supporting local content so you can see more of New Zealand on air. And then before I knew it, 5 a.m. I was at the gym every morning, training. And I changed my whole diet and the way I lived. There was a lot of personal sacrifice. You know what? I made it. I expected to feel like I had arrived at the place that I had worked all of my life to get to. Runners to me look like freaks. People that were showing off. I don't get it. Why would you want to do it? My gut reaction when you talk about running is, do you know there's some people like swimmers, they're just natural runners and natural swimmers. I know that I wouldn't look like that. I just can't get my head around it. I'm not a runner and I'm doing a marathon. Well, I don't know much about it, just that you get to a point where you're just not going to be able to go on and you feel like you're going to die. New York City Marathon!
gosh, what happened? Η υγεία ξεκινάει από μέσα μας. Είναι γενικά ό,τι κάνεις στη ζωή σου, το οποίο σε κάνει να νιώθεις καλά. Την υγεία μας πρέπει να την προσέχουμε όλοι, να γνωρίζουμε ποια πράγματα πρέπει να αντιμετωπίζουμε. Η υγεία είναι το πιο σημαντικό. Το να έχω την υγεία μου για μένα σημαίνει να μην χρειαστεί να δώσω μάχη για την επιβίωσή μου. Υγεία είναι ζωή. Είναι χαρά, είναι ενέργεια, είναι το πολυτιμότερο αγαθό που έχουμε για να μπορούμε να κάνουμε ό,τι αγαπάμε. Με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας ιδιαίτερα, κάτι τόσο δεδομένο μπορεί ανα πάσα στιγμή να αλλάξει, οπότε η υγεία πάνω απ' όλα. Από πολύ μικρό παιδί είχα μάθει να έχω ένα σωστό τρόπο ζωής. Είναι για μένα πολύ ψηλά στις προτεραιότητές μου. Τρώω υγιεινά, τουλάχιστον όσο μπορώ. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα βγω να ξενυχτήσω κάποια στιγμή για να διασκεδάσω, δεν θα πιω και κάτι, αλλά όλο με μέτρο. Γυμνάζομαι σχεδόν καθημερινά. Εννοείται πως δεν καπνίζω και εννοείται πως είμαι επιμελής πάρα πολύ με τις εξετάσεις μου. Υπάρχουν αρκετές περίοδοι στη ζωή μου που μπορεί κάτι να μην πηγαίνει πολύ καλά, αλλά έχοντας μπει στη διαδικασία να ασχοληθώ με αυτή την εκπομπή, έχω μάθει πράγματα που με κάνουν να θωρακίζω τον εαυτό μου περισσότερο. Όλη η κλάδη της υγείας είναι πραγματικά αξιοθαύμαστη, γιατί απαρτίζονται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν αφιερώσει πάρα πολλά χρόνια από τη ζωή τους για να μπορούν να μας κάνουν καλά όποτε τους χρειαζόμαστε, αλλά φυσικά και να μας φροντίζουν και στην πρόληψη. Όλοι συντελούν στο να χαίρουμε άκρας υγείας. Θαυμάζω περισσότερο τον κλάδο της ψυχιατρικής, γιατί αν προσέχεις την ψυχή σου μπορείς να θεραπεύσεις πολλές φορές και κάποιες ασθένειες. Θα έλεγα ότι έχω μία μικρή αδυναμία στη χειρουργική. Οι χειρουργοί είναι μικροί μάγοι, άλλοτε μας σώζουν τη ζωή, άλλοτε βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής μας. Θα άλλαζα αρκετά πράγματα, κυρίως στον τρόπο παροχής των υπηρεσιών μέσα στα δημόσια νοσοκομεία. Θα ήθελα επίσης η χώρα μου να επενδύσει σε προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου. Ποιοτικότερη δημόσια υγεία για όλους. Θα ήθελα να υπήρχε ένα μάθημα στο σχολείο, η αγωγή της υγείας, και να διδάσκεται σε παιδική ηλικία. Να μάθουμε όλοι μας να προστατεύουμε τον εαυτό μας, να κάνουμε εξετάσεις περισσότερες, να ακούμε τους γιατρούς, να μην διαβάζουμε από το ίντερνετ, να εμπιστευόμαστε τους επιστήμονες. Πρώτον, εμπιστεύομαι πάρα πολύ το δημιουργό του και δεύτερον, είναι ένας τομέας ο οποίος είναι μέσα στα ενδιαφέροντά μου, οπότε μπορώ να το υποστηρίξω. Γιατί είναι κάτι καινούριο, είναι κάτι διαφορετικό. Νομίζω ότι είναι ένα δώρο προς τους θεατές. Ναι, φυσικά, γιατί θα είναι πλάς στην υγεία όλων μας. Έρχεται να καλύψει ένα κενό για θέματα υγείας και να ενημερώσει τον κόσμο με απλό και εύληπτο τρόπο. Και φυσικά να πάμε την γνώση της ιατρικής ένα βήμα παραπάνω. Θα ήθελα να κάνουμε όλο τον κόσμο να λέει την εξής φράση. Το άκουσα και το είδα στο Med Plus και με βοήθησε πολύ. Στόχος του Med Plus είναι να φέρει και τον νέο κόσμο κοντά στην ιατρική κοινότητα. Όσοι παρακολουθούν αυτή την πλατφόρμα, αν ακούσουν κάποιο γιατρό που λέει κάτι που αφορά και τους ίδιους, να πάνε να εξεταστούν, να γίνει ο νούμερο 1 οδηγός υγείας και υγιεινού τρόπου ζωής στην Ελλάδα.
Και ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο. Όρκον ομοίο, χρήσιμον εαυτόν καταστήσω, προσάπαντας τους δεσμένους της εμείς αρρωγής. Η πρεσβειοποία είναι η συχνότερη οφθαλμική πάθηση που αφορά περίπου 2,5 δισεκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Προκύπτει με το πέρασμα της ηλικίας λόγω εκφύλισης του φυσικού κρυσταλλοειδούς φακού. Υπολογίζεται ότι πλήττει το 75% ατόμων άνω των 45 ετών. Σύγχρονες εξελίξεις στον χώρο της οφθαλμολογίας κάνουν λόγο για θεραπεία της πρεσβειοποίας, με ταυτόχρονη θεραπεία άλλων οφθαλμικών παθήσεων, ακόμη και του μελλοντικού καταράκτη. Σε λίγο στην εκπομπή μας. Χειρουργός οφθαλμίατρος, διδάκτορ του Πανεπιστημίου Αθηνών, επικεφαλής οφθαλμολογικής κλινικής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, ο Δόκτωρ Βασίλης Λιαράκος είναι κοντά μας. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα. Θα συζητήσουμε ένα θέμα που νομίζω ότι αφορά πραγματικά μεγάλη μερίδα του πληθυσμού και αυτό είναι η πρεσβειοποία. Σωστά, πολύ σωστά. Η πρεσβειοποία είναι η πιο συχνή πάθηση των ματιών, τελικά? Η πρεσβειοποία δεν είναι πάθηση. Δεν είναι πάθηση. Όχι. Και πρέπει να το βγάλουμε αυτό από το μυαλό μας. Είναι η φυσική πορεία εξέλιξης που έχει ένα κομμάτι του ματιού μας. Από τότε που γεννιόμαστε, όσο μεγαλώνουμε, όλα τα όργανα και τα κομμάτια του σώματός μας εξελίσσονται. Δεν σημαίνει ότι πάσχουν από κάτι. Το σύστημα προσαρμογής που έχουμε, το οποίο μας βοηθάει να μετακινούμε την εστίασή μας από μακριά κοντά και να βλέπουμε κοντά, είναι ένα σύστημα προσαρμογής που έχει το εσωτερικό του ματιού. Όσο περνάνε τα χρόνια, κουράζεται, ανεπαρκεί, εξελίσσεται. Δεν σημαίνει ότι πάσχει ή χαλάει, αλλά σταδιακά ανεπαρκεί. Αυτή η ανεπάρκεια της προσαρμογής, που οφείλεται κυρίως εν μέρει στην ελαστικότητα, στην ανεπάρκεια της ελαστικότητας του φακού που έχουμε στο εσωτερικό του ματιού, το λέμε πρεσβειοποία. Άρα η πρεσβειοποία αφορά όλους μας, γιατί όσο περνάνε τα χρόνια, ανεπαρκεί αυτό το σύστημα προσαρμογής, οπότε αργά ή γρήγορα τη συναντούμε, καθώς δεν μπορούμε να δούμε κοντά. Άρα η πρεσβειοποία είναι μια φυσική πορεία ορίμανσης και εξέλιξης του φακού που έχουμε στο εσωτερικό του ματιού μας. Πρεσβειοποία λοιπόν θα αντιμετωπίσουμε όλοι στη ζωή μας. Ακριβώς. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, ό,τι άλλο και αν έχουμε, όσο περισσότερα χρόνια ζούμε, τόσο και βρίσκουμε την πρεσβειοποία μπροστά μας. Άρα λοιπόν κάποιοι μπορεί να έχουν μοιοπία, κάποιοι μπορεί να έχουν αστιγματισμό, κάποιοι μπορεί να έχουν υπερμετροπία, όλοι όμως κάναμε ή θα κάνουμε, θα αναπτύξουμε πρεσβειοποία. Μία ερώτηση που σίγουρα σας έχουν κάνει πολλοί γιατρέ. Υπάρχει συγκεκριμένη ηλικία που κάποιος θα αρχίσει να έχει πρεσβειοποία? Γιατί έχω ακούσει, ας πούμε, κάποιους που έχουν στα 40, κάποιους που έχουν στα 50. Εγώ με 34 σαν έχω αρχίσει λίγο, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, δεν είναι ότι υπάρχει συγκεκριμένη ηλικία, αλλά μπορεί να γίνει αντιληπτή, αισθητή,
να επηρεάσει τον καθέναν από εμάς σε διαφορετική χρονική στιγμή ή περίοδο. Αυτό έχει να κάνει με τις δραστηριότητές μας. Παράδειγμα, ένας ο οποίος έχει απέτηση για κοντινή όραση στα 40, στα 50 ή στα 60 εκατοστά, θα αναπτύξει ή θα βιώσει πιο αργά την δυσχέρεια της πρεσβειοποίας από κάποιον που έχει απέτηση για πολύ κοντινή εργασία σε μικρή απόσταση. Άρα είναι, συγγνώμη σας διακόπτω, όσο το κουράζεις το μάτι. Αναλόγως των απαιτήσεων που έχεις. Αν λοιπόν θέλεις να εστιάσεις σε μικρότερη απόσταση, θα συναντήσεις την πρεσβειοποία νωρίτερα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο έχει να κάνει με άλλες συνοδές καταστάσεις του ματιού. Επί παραδείγματι, ένας ο οποίος έχει μια κρυφή, λανθάνουσα υπερμετροπία, αυτό έχει να κάνει με μια κατάσταση του ματιού που αφορά την μακρινή όραση, ας το πω απλοϊκά το αντίθετο της μυοπίας, μπορεί να έχει μια εξαιρετική μακρινή όραση, αλλά πληρώνει εντός εισαγωγικών το τίμημα αυτής της εξαιρετικής μακρινής όρασης με το να βιώσει την πρεσβειοποία νωρίτερα. Ενώ λοιπόν περιμένει να βιώσει αυτή την αίσθηση στα 40 ή στα 45, μπορεί να το βιώσει από τα 35. Συνήθως αυτοί οι άνθρωποι κρύβουν μια μικρή ή μεγαλύτερη υπερμετροπία, η οποία και αυτή θα αναδυθεί στην επιφάνεια αργότερα. Μπορεί δηλαδή αυτοί οι ίδιοι να χρειαστούν στα 50 τους γυαλιά και για μακριά και για κοντά, δυνατότερα γυαλιά από τους συνομιλίκους τους. Πάμε τώρα στην κλισέ ερώτηση. Μπορείς να έχεις μυοπία και πρεσβειοποία ταυτόχρονα? Με βάση αυτά που είπαμε, η απάντηση είναι... Ναι, μπορείς. Παρ' όλα αυτά ισχύει αυτό που λένε ότι όσο μεγαλώνεις και αυξάνεται η πρεσβειοποία, μειώνεται η μυοπία? Όχι. Ή είναι μύθος? Δεν είναι μύθος. Η μυοπία συνήθως δεν μεταβάλλεται από κάποια στιγμή και μετά. Άρα το γυαλί, ο φακός ή οτιδήποτε φοράει κάποιος για την μακρινή του όραση σπανίως μεταβάλλεται. Η πρεσβειοποία απέναντίας εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου, γιατί είναι ένα δυναμικό φαινόμενο. Άρα λοιπόν η μυοπία μας παραμένει λίγο ή πολύ σταθερή πρακτικά, η πρεσβειοποία αυξάνεται μέχρι να φτάσει και αυτή σε κάποιο μέγιστο. Υπάρχει κάποια ηλικία όπου σταματά να αυξάνεται η πρεσβειοποία? Πρακτικά μετά τα 60-65 σπανίως έχουμε περαιτέρω μεταβολή. Αλλά αυτό δεν μας πολύ ενδιαφέρει, γιατί μπορούμε να το διορθώσουμε. Σχετίζεται με άλλες οφθαλμικές παθήσεις η πρεσβειοποία? Σχετίζεται περισσότερο με τη λανθάνουσα υπερμετροπία, αυτό που είπαμε. Υπάρχουν ιδιαιτερότητες πάντα σε κάθε άνθρωπο που μπορεί να οφείλονται σε ποικίλες άλλες αιτίες. Αυτό είναι κάτι εξειδικευμένο, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία των συνανθρώπων μας, όλων ημών, ακολουθεί περίπου αυτό το μοντέλο. Θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι τα πρώτα συμπτώματα, ας πούμε, που θα αισθανθούμε, που θα αντιμετωπίσουμε για να πούμε ότι θα έρθουμε σε εσάς, θα έρθουμε στον οφθαλμίατρο. Επειδή πρεσβειοποία σημαίνει δυσκολία στην κοντινή όραση, αυτό το βιώνουμε με δύο διαφορετικούς τρόπους. Έτσι μας το έχουν μεταφέρει και οι ασθενείς μας. Είτε ξυπνώντας το πρωί και προσπαθώντας να δούμε το ρολόι μας, το κινητό μας, κάτι κοντινό, διαπιστώνουμε ότι δεν μπορώ να δω κοντά και το απομακρύνουμε. Στην πορεία όμως κατά τη διάρκεια της ημέρας, επειδή γυμνάζεται αυτός ο μυς, ο υπεύθυνος για την προσαρμογή, αυτό επιδιορθώνεται εντός ή εκτός εισαγωγικών, άρα η ενόχληση υποχωρεί. Άρα λοιπόν αρχικά είναι πιο έντονη η ενόχληση το πρωί. Υπάρχει όμως και μία άλλη μερίδα που κατά τη διάρκεια της ημέρας δεν βιώνει έντονο πρόβλημα και αρχίζει να το βιώνει προς το βράδυ, όταν πλέον κουράζεται λόγω της ημερήσιας εργασίας και πάλι δυσκολεύεται στην κοντινή όραση. Άρα ή θα το βιώσουμε πιο έντονο νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ όταν έχουμε κουραστεί. Όσον ούπο θα το βιώνουμε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Όταν λοιπόν καλούμαστε να εστιάσουμε την προσοχή μας σε κάτι κοντινό, διάβασμα, κινητό, τάμπλετ, ρολόι, τότε διαπιστώνουμε ότι χρειάζεται να το απομακρύνουμε. Η πρεσβειοποία μας χτύπησε την πόρτα. Η διαχείριση της πρεσβειοποίας μέχρι και σήμερα πώς γινόταν? Γυαλιά. Φακή επαφής πολυεστιακή, γυαλιά πρεσβειοπικά, γυαλιά πολυεστιακά. Ένα γυαλί το οποίο μας διευκολύνει την καθημερινότητά μας και την όρασή μας, αλλά από την άλλη μας δημιουργεί μια εξάρτηση. Μεγάλη Γιατί αν αυτό. ξεχάσουμε το γυαλί μας, το σπάσουμε ή οτιδήποτε,
δεν είναι η πολυτέλεια το ότι δεν βλέπουμε κοντά, είναι ότι δεν μπορούμε να εργαστούμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Και αυτό κάπου μας δεσμεύει. Υπήρχε κάποια επέμβαση μέχρι τώρα? Είχαμε δοκιμάσει να κάνουμε ένα λέιζερ αντίστοιχο της μυοπίας, το οποίο και εφαρμόζουμε σε νεότερους ανθρώπους, με το οποίο αυξάνουμε το βάθος πεδίου, δίνουμε μια πολυεστιακότητα, είναι ένα πρεσβιοπικό λασίκ, έτσι το λέμε, και που μπορεί να διευκολύνει τα αρχόμενα στάδια της πρεσβιοπίας. Σε έναν λοιπόν άνθρωπο που του κάνουμε ένα διορθωτικό λέιζερ μυοπίας, μπορούμε να διορθώσουμε και ένα κομμάτι της πρεσβιοπίας. Αυτό όμως έχει μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα, γιατί η πρεσβιοπία εξελίσσεται. Αυτό που με έχει εντυπωσιάσει εμένα, κύριε Λιαράκο, είναι αυτή η επεμβατική μέθοδος, αν το λέω σωστά, εσείς θα με διορθώσετε, που πραγματικά φέρνει την επανάσταση. Κάτι νέο, κάτι καινούριο, που εσείς το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και θα μας το εξηγήσετε. Η αλλαγή λοιπόν και το καινούριο είναι ότι επεμβαίνουμε πλέον στο κομμάτι του ματιού που ευθύνεται για την πρεσβιοπία. Δηλαδή, έχοντας εδώ πέρα ένα πρόπλασμα του ματιού, τα λέιζερ για τα οποία συνήθως μιλάμε αφορούν την επιφάνεια του ματιού, το μπροστινό κομμάτι. Θα ήθελα να το γυρίσετε από την άλλη, ακριβώς για να το βλέπουμε, την επιφάνεια σωστά. Λοιπόν του ματιού, που είναι ο κερατοειδής, το τζάμι του ματιού. Ωραία. Εκεί λοιπόν εφαρμόζουμε διάφορες τεχνικές λέιζερ που διορθώνουν μυοπία, διορθώνουν αστιγματισμό. Αυτό το έχουμε εξελίξει και μπορούμε να διορθώσουμε και ένα κομμάτι της πρεσβιοπίας εδώ πέρα. Όμως, η αιτία της πρεσβιοπίας δεν κρύβεται εδώ, αλλά είναι λίγο πιο πίσω και είναι εδώ, στο φακό του ματιού. Ο φακός λοιπόν του ματιού, σταδιακά κατά τη διάρκεια της ζωής μας, αρχικά χάνει την ελαστικότητά του, με αποτέλεσμα να εκδηλώνει την πρεσβιοπία, σταδιακά χάνει την λειτουργικότητά του, και το λέμε σύνδρομο δυσλειτουργικού φακού, και ακολουθεί χρόνια αργότερα η απώλεια της διάβγειάς του, οπότε το λέμε καταράκτη. Η αιτία λοιπόν του προβλήματος δεν είναι το τζάμι του ματιού κερατοειδής, αλλά είναι ο φακός του ματιού. Με τις καινούριες επιλογές που έχουμε, αντικαθιστούμε τον φακό, τον κρυσταλλοειδή φακό του ματιού μας, με έναν τεχνητό φακό, ένας βιονικός εντός και εκτός εισαγωγικών φακός, ο οποίος δίνει τη λύση γιατί διορθώνει ταυτόχρονα μυοπία ή υπερμετροπία για μακριά, αστιγματισμό, εάν και όσος υπάρχει, πρεσβιοπία και το μελλοντικό καταράκτη, 4 σε 1. Άρα η αντικατάσταση του κρυσταλλοειδούς φακού μας δίνει τη λύση, διότι εκεί κρύβεται και το πρόβλημα. Όπως το περιγράφετε είναι πραγματικά εντυπωσιακό, αλλά είναι δοκιμασμένη μέθοδος. Σαν χειρουργική τεχνική, επεμβατική, δεν είναι κάτι εντελώς καινούριο, γιατί πρόκειται για μια επέμβαση η οποία προσομοιάζει στη συντριπτική, στο μεγαλύτερο κομμάτι της, με την επέμβαση ενός χειρουργείου τύπου καταράκτη. Άρα λοιπόν, σαν χειρουργική τεχνική δεν είναι κάτι εντελώς καινούριο. Σίγουρα κρύβει λεπτομέρειες, τις οποίες πρέπει να λάβουμε υπόψη μας εμείς σαν χειρουργοί. Ο ασθενής δεν βιώνει κάτι διαφορετικό. Αυτό που είναι επαναστατικό είναι τα ενθέματα τα οποία χρησιμοποιούμε και βάζουμε στο εσωτερικό του ματιού για να αντικαταστήσουμε τον φυσικό φακό. Είναι η τεχνολογία που κρύβουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η σωστή επιλογή, η μελέτη και ο προεγχειρητικός έλεγχος, γιατί δεν είναι όλα κατάλληλα για όλους. Υπάρχουν λοιπόν ειδικοί φακοί, και αυτό φέρνει την επανάσταση, οι οποίοι έχουν πολυεστιακή δυναμική και δυνατότητα. Είναι η εξέλιξη παλαιότερων φακών που χρησιμοποιούσαμε και οι οποίοι δημιουργούσαν κάποια προβλήματα στους ασθενείς. Τώρα αυτά τα έχουμε ξεπεράσει. Είναι μια τεχνολογία καινούρια που λέγεται EDOF, Extended Depth of Focus, φακοί δηλαδή που αυξάνουν το βάθος εστίασης και έρχονται πιο κοντά στην προσομοίωση της φυσικής λειτουργίας του φυσικού κρυσταλλοειδούς φακού που έχουμε. Γι' αυτό λοιπόν μ' αρέσει να το λέω ότι είναι ένας βιονικός φακός, δεν είναι βιονικό μάτι, αλλά είναι ένας βιονικός φακός, γιατί είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό. Ό,τι πιο κοντά, αυτή είναι όμως πραγματικότητα, είναι ό,τι πιο κοντά στην φυσική λειτουργία την οποία σταδιακά χάσαμε γιατί τα χρόνια πέρασαν. Άρα λοιπόν αυτό είναι το καινοτόμο και εκεί γίνεται μεγάλη έρευνα. Χρησιμοποιούμε αυτούς τους φακούς, εμείς τουλάχιστον στην ομάδα μας εδώ και αρκετά χρόνια. Είναι κάτι που γίνεται
όλο και ευρύτερα γνωστό πλέον, διαδίδεται. Θέλω να πιστεύω ή πιθανολογώ ότι μέσα στα επόμενα 5 με 10 χρόνια θα είναι το gold standard, η χρυσή θεραπεία, η χρυσή αντιμετώπιση και η πρώτη επιλογή στην αντιμετώπιση της πρεσβειοποίας, που για μας είναι το ιερό δισκοπότηρο της οφθαλμολογίας, γιατί όπως είπαμε, πρεσβειοποία κάνουμε όλοι. Είναι μια επεμβατική διαδικασία η οποία έρχεσαι στην κλινική, την κάνεις και μετά φεύγεις και πας σπίτι σου. Είναι μια διαδικασία η οποία είναι παρόμοια με ένα λέιζερ μυοπίας, με ένα λέιζερ αστιγματισμού, με μια επέμβαση καταράκτη. Όλα πλέον τα χειρουργεία, οι επεμβάσεις στην οφθαλμολογία δεν χρειάζονται πλέον νοσηλεία. Έρχεσαι το πρωί, φεύγεις το μεσημέρι. Η διαδικασία αυτή καθεαυτή κρατάει λίγα λεπτά, αναλόγως της επεμβάσεως. Δεν μας νοιάζει ο χρόνος σε λεπτομέρειες. Με ένα λέιζερ μπορεί να χτυπάει για λίγα δευτερόλεπτα. Ένας υπέρηχος που αφαιρεί το φακό μπορεί να δουλεύει για 2-3 λεπτά. Η όλη διαδικασία είναι σύντομη, είναι φιλική, είναι άνετη για τον ασθενή, γίνεται με τοπική αναισθησία. Τοπική αναισθησία σημαίνει σταγόνες στο μάτι. Υπάρχει διάδραση και επικοινωνία ανάμεσα στον ασθενή μας και στους χειρουργούς, τους γιατρούς. Γίνεται χωρίς φυσικά νοσηλεία. Την επόμενη μέρα, εκτός απρόπτου βεβαίως, που πολύ σπάνια συμβαίνουν, μπορεί να επιστρέψει στις συνήθεις καθημερινές δραστηριότητες με κάποιους περιορισμούς αντίστοιχους του χειρουργείου, γιατί δεν πάβει να είναι μια επέμβαση που τη σεβόμαστε. Μπορείς δηλαδή να γυρίσεις τη δουλειά σου μετά. Βεβαίως. Κάνουμε επέμβαση, χειρουργούμε φίλους, συναδέλφους, συνεργάτες. Την άλλη μέρα είναι στο γραφείο τους, είναι στο ιατρείο τους, είναι στο χειρουργείο τους, είναι στη δουλειά τους, οδηγούν, μπορούν. Προτείνουμε να αφήσουμε 2-3 μέρες τουλάχιστον ηρεμίας για λόγους ασφαλείας πρωτίστως και για να μάθει ο εγκέφαλος να χρησιμοποιεί το καινούριο αυτό βιονικό εξάρτημα το οποίο του βάζουμε. Αλλά λειτουργικά, ανατομικά, σωματικά, από την επόμενη μεθεπόμενη μέρα μπορούμε να επιστρέψουμε στις δραστηριότητές μας με ασφάλεια και με σεβασμό βεβαίως στην επέμβαση που κάναμε. Και πάμε τώρα σε ένα ερώτημα που νομίζω όλους μας αφορά. Ποιο είναι το κόστος? Είναι ακριβή διαδικασία? Είναι υψηλό το κόστος? Είναι κάτι το οποίο μπορεί ένας άνθρωπος με ένα μέσο μισθό ή με μία μέση σύνταξη να προσεγγίσει? Δεν μπορώ να πω κόστος σε νούμερα γιατί υπάρχει μεγάλο εύρος. Αλλά θα σκεφτούμε το εξής. Πρόκειται για μία επέμβαση σίγουρα καινοτόμο, σίγουρα καινούρια, με υψηλές προοπτικές. Παρ' όλα αυτά δεν ξεφεύγει σαν οικονομικό κόστος. Σκεφτείτε ότι είναι μία επέμβαση η οποία συνδυάζει ένα λέιζερ που θα κάναμε για τη μυοπία, που λίγο πολύ ξέρουμε τι κόστος έχει, με ένα λέιζερ που θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει για την πρεσβειοπία, που λίγο πολύ μπορούμε να ξέρουμε πόσο κάνει, με ένα χειρουργείο τύπου καταράκτη, που λίγο πολύ μπορούμε να γνωρίζουμε πόσο κάνει. Άρα λοιπόν αυτά είναι 3 μαζί σε 1. Παρ' όλα αυτά, το κόστος φυσικά δεν είναι το άθροισμα αυτών, αλλά είναι κάτι στη μέση. Αν λοιπόν κάνουμε μία έρευνα, θα διαπιστώσουμε περίπου πού κυμαίνεται. Αλλά να σκεφτούμε, να λάβουμε υπόψη ότι είναι σαν να κάνουμε 3 χειρουργεία σε 1. Με το μισό κόστος του αθροίσματος αυτών των 3 χειρουργείων. Έτσι όπως το λέτε συμφέρει πάντως. Να πούμε και την αλήθεια, έτσι. Δεν θα πω αν συμφέρει ή δεν συμφέρει, γιατί αυτό αφορά τον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά. Θα το θέσω όμως λίγο διαφορετικά και θα πω. Όσο ζούμε, καταράκτη θα κάνουμε. Όλοι. Ζούμε πλέον περισσότερα χρόνια, έχουμε υψηλότερες απαιτήσεις από την όρασή μας, δεν περιμένουμε ο καταράκτης να γίνει πέτρα, γιατί θέλουμε να βλέπουμε και είμαστε λειτουργικοί, άρα τώρα πλέον χειρουργούμε το φακό του ματιού, γιατί εκεί εντοπίζει το καταράκτης, όλο και νωρίτερα, ένα το κρατούμενο. Άρα λοιπόν λίγο πολύ θα γίνει. Πρεσβειοπία κάνουμε όλοι. Εάν είμαστε όντως εξαρτημένοι από το γυαλί και μας χρειάζεται και μας δεσμεύει επαγγελματικά, πέραν του κοινωνικού ή προσωπικού, και αυτό είναι κάτι που συναντάμε. Συν κάποιοι από εμάς έχουν μυοπία ή υπερμετροπία. Άρα αυτό λίγο πολύ το βλέπουμε μπροστά μας. Λίγο πολύ θα χρειαστούμε μια παρέμβαση για να το διορθώσουμε. Και μέχρι τότε θα χρειαστούμε γυαλιά, που θα φτιάξουμε ένα ζευγάρι, που θα φτιάξουμε δεύτερο, που θα φτιάξουμε πολυεστιακά, που θα φτιάξουμε ένα δεύτερο πολυεστιακό, που θα τα χάσουμε, που θα τα σπάσουμε, που θα αγοράσουμε ένα καινούριο. Έχουν γίνει μελέτες οι οποίες δείχνουν ότι από τη στιγμή που μπαίνουμε στην πρεσβειοπική φάση και επιλέγουμε, έστω θεωρητικά, πρεσβειοπική διόρθωση με πολυεστιακά γυαλιά,
μπορούμε να κάνουμε απόσβεση μιας τέτοιας επέμβασης, την οποία κουβεντιάζουμε, μέσα σε 3 με 5 χρόνια. Το κόστος δηλαδή που θα έχουν τα γυαλιά. Άρα καλά είπα εγώ ότι συμφέρει. Φυσικά. Ωραία. Ερώτηση τώρα. Υπάρχει περιορισμός στην ηλικία? Όχι. Σε όποια ηλικία αποκτήσεις πρεσβειοπία μπορείς να κάνεις αυτή την επαναστατική, θα έλεγα, επέμβαση? Σε όποια ηλικία επιλέγουμε, μαζί με τον ασθενή, ακόμα και πριν εμφανιστεί η πρεσβειοπία, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις νεωτέρων ανθρώπων, που δεν είναι υποχρεωτικά ασθενείς, οι οποίοι έχουν μια υψηλή αμετροπία, μια υψηλή υπερμετροπία ή μια υψηλή μοιοπία, που δεν μπορεί να διορθωθεί με λέιζερ. Άρα λοιπόν σε αυτούς έχουμε και άλλες επιλογές. Μία από τις επιλογές που έχουμε, ακόμα και σε έναν νεότερο ασθενή που δεν έχει ακόμα εκδηλώσει πρεσβειοπία, είναι να διορθώσουμε την υψηλή του μοιοπία ή υπερμετροπία που δεν μπορεί να διορθωθεί με άλλη τεχνική, με αυτήν την τεχνική της αντικατάστασης του φακού με αυτό το βιονικό πολυεστιακό ενδοφακό. Κάποιος περιορισμός, κάποιος ασθενής που να πείτε όχι, σε σένα δεν μπορώ να την κάνω αυτή την... Πολύ λίγοι, με πολλή εξειδίκευση και αφορά, όλα αυτά γίνονται στα πλαίσια του προεγχειρητικού έλεγχου. Βεβαίως και υπάρχει, αυτό έχει να κάνει με έναν εξειδικευμένο προεγχειρητικό έλεγχο. Σπανίως όμως. Ο οποίος έλεγχος αυτός φαντάζομαι είναι ολοκληρωμένος για να είστε 100% σίγουροι, σωστά? Ναι, ναι. Μεγαλύτερο ρόλο παίζει σε αυτές τις επεμβάσεις η προεγχειρητική προετοιμασία. Η μελέτη, οι εξετάσεις, η συζήτηση, η αλληλεπίδραση με τον ασθενή, να αφουγκραστούμε τις ανάγκες του και να επιλέξουμε προσαρμοζόμενοι στις απαιτήσεις και στις επιθυμίες του. Τώρα, τα αποτελέσματα είναι μόνιμα ή μετά από κάποια χρόνια πρέπει ξανά να κάνεις την ίδια διαδικασία? Μέχρι τώρα, ναι, έχοντας ήδη αρκετά χρόνια που εφαρμόζουμε αυτή την τεχνική, έχουμε δει ότι είναι μόνιμα. Μόνιμα. Δεν ξαναχρειάζεται τίποτα και 20 χρόνια να περάσουν. Τελειώνει η επέμβαση, ο ασθενής βλέπει κανονικά, πρέπει να ξαναέρθει να σας δει. Πόσες φορές? Εσάς βεβαίως φαντάζομαι θα θέλει να ξαναέρθει να σας δει, αλλά γενικώς πόσες φορές θα πρέπει να ξαναεπισκεφτεί τον οφθαλμίατρο? Στα πλαίσια μιας στάνταρ μετεγχειρητικής παρακολούθησης, ο πρώτος μήνας είναι εκ των ουκάνευ για λόγους ασφαλείας. Κάνουμε μια παρακολούθηση την οποία εμείς κρατάμε για τον πρώτο χρόνο, δηλαδή στο μήνα, στο εξάμηνο, στο έτος. Μετά για προληπτικούς λόγους, μια φορά το χρόνο ή μια φορά στα 2 χρόνια είναι υπερεπαρκές, γιατί μαζί με αυτό, με τον έλεγχο του χειρουργείου, όχι ότι περιμένουμε κάτι να αλλάξει δραματικά, καλό είναι να κάνουμε και έναν έλεγχο γενικότερο. Άρα αυτό μπαίνει μέσα στα πλαίσια του γενικότερου check-up. Για το χειρουργείο αυτό καθεαυτό, μετά το μήνα δεν έχει κάποια ανάγκη. Να πω ένα παράδειγμα. Κάνουμε ένα χειρουργείο σε έναν ασθενή που έρχεται από το εξωτερικό, Έλληνα ή ξένο, έχουμε αρκετούς τέτοιους ασθενείς. Θα τον δούμε την επόμενη μέρα. Μπορεί τη μεθεπόμενη να πετάξει, να επιστρέψει στην χώρα ή την περιοχή προέλευσης, να έρθει να τον δούμε περίπου στο μήνα, άλλη μία φορά και μετά αποδεσμεύεται. Εσείς έχετε εξειδικευτεί σε αυτή την πραγματικά επαναστατική μέθοδο και θα ήθελα να μου πείτε τι είναι αυτό που σας εντυπωσίασε τόσο πολύ και σας έκανε να αφιερώσετε τη ζωή σας σε αυτό το κομμάτι. Αν δεν κάνω λάθος, έτσι, λοιπόν, έχοντας παρακολουθήσει εσάς έτσι ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι ένα κομμάτι σας βλέπω που και χαμογελάτε κιόλας και αντιλαμβάνομαι. Μ' αρέσει η σκέψη. Είναι πράγματα σε όλους μας, σε όποιο τομέα και αν καταπιάνεται ο καθένας, που μπορεί να κεντρήσουν το ενδιαφέρον σου περισσότερο. Πέραν της εξειδικεύσεως που έχω στο κομμάτι των λέιζερ, του διαθλαστικού, των μεταμοσχεύσεων κτλ., βρίσκεις κάποια πράγματα που πιστεύεις ότι είναι η πόρτα προς το μέλλον. Αν αυτά τα αρπάξεις, ακολουθείς μια πορεία που σε δικαιώνει και σε επιβραβεύει κάθε φορά όλο και περισσότερο, γιατί βλέπεις μια διαρκή εξέλιξη και είσαι κομμάτι αυτής της πρόοδου και της εξέλιξης. Αυτό δεν αφορά μόνο εμένα, αφορά πολλούς συναδέλφους, έτσι βεβαίως. Αυτό είναι η ομορφιά του να συμμετέχεις, να είσαι εσύ κομμάτι της εξέλιξης και να βλέπεις την επιβεβαίωση στα μάτια, κυριολεκτικά και μεταφορικά, των ασθενών σου. Αυτή είναι η ομορφιά. Οπότε το καινούριο, το καινοτόμο, το ρηξικέλευθο είναι ελκυστικό, αλλά σε επιβραβεύει κάθε μέρα. Υπάρχουν και μικροαπογοητεύσεις, τίποτα δεν είναι τέλειο ζωή μας, αλλά είναι η ομορφιά του πάω μπροστά, του ανοίγω δρόμο
και παίρνω την επιβεβαίωση από τον ίδιο τον άνθρωπο που έχω μπροστά μου, που δεν είναι ασθενής πια, έτσι, είναι ο συνάδελφος, είναι ο φίλος, είναι ο αδερφός. Είναι ο ασθενής που δεν είναι πια ασθενής γιατί το κάνατε καλά. Ακριβώς, δεν είναι ασθενής και το βλέπεις κυριολεκτικά και μεταφορικά στα μάτια του. Είναι πολύ όμορφο αυτό. Εσείς όταν ξεκινήσετε να σπουδάζετε ιατρική, περιμένατε ότι θα βρεθεί κάτι τόσο πρωτοπόρο ώστε να μπορέσει να χτυπήσει, να εξαλείψει την πρεσβειοποία? Επειδή η πρεσβειοποία είναι αυτό που μου αρέσει να λέω το ιερό δισκοπότηρο, όχι, δεν το φανταζόμασταν. Ζούμε μία περίοδο, όχι μόνο εμείς σαν γιατροί, ούτε σαν οφθαλμίατροι, γενικά στη ζωή μας, το βιώνουν όλοι οι θεατές σας, καλύτερα από μένα φαντάζομαι και ξέρουν και μπορούν να το τεκμηριώσουν, μιας ραγδαίας εξέλιξης, ρυθμού εξέλιξης. Και αυτό το καρπονόμαστε και εμείς ανάμεσα σε τόσους άλλους. Όλοι μας το βιώνουμε στην καθημερινότητά μας, το βιώνουμε κι εμείς και είμαστε τυχεροί και ευλογημένοι που το βιώνουμε και ακόμα πιο τυχεροί γιατί μπορούμε να το προσφέρουμε. Τώρα, οι Έλληνες κάνουν εξετάσεις όταν πρέπει, το χρονικό διάστημα που πρέπει να κάνουν, δηλαδή επαναληπτικές εξετάσεις για τα μάτια τους ή τα αφήνουμε συνήθως για τελευταία στιγμή? Οι Έλληνες κάνουν. Μην αρεσκόμεθα να αυτοϋποτιμόμεθα. Ναι. Το πρόληψη επίπεδο, δηλαδή υπάρχει, λέτε? Είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Γυρνάμε όλο τον κόσμο. Και εγώ και οι πολλοί συνάδελφοι. Δεν είμαστε σε χαμηλό επίπεδο, τουναντίον. Είμαστε πολύ πιο μπροστά και τεχνολογικά και επιστημονικά όσον αφορά το επιστημονικό δυναμικό, το ιατρικό προσωπικό, όσον αφορά την πληροφόρηση που έχουν οι ασθενείς μας. Ο Έλληνας ασθενής είναι ψαγμένος, είναι διαβασμένος. Του αρέσει να το ψάξει λίγο παραπάνω, του αρέσει να δοκιμάσει το καινούριο. Γι' αυτό και πάντα ανοίγουμε δρόμους. Μην αρεσκόμεθα να υποτιμάμε τον εαυτό μας. Μπορεί κάπου να χωλένουμε, όλοι κάπου χωλένουν. Αλλά σε αυτό το κομμάτι είμαστε μια χαρά. Στο κομμάτι της πρόληψης το δουλεύουμε όλο και περισσότερο. Θέλει πληροφόρηση. Δεν θέλει τίποτα παραπάνω από αυτό. Άρα, πόσο συχνά πρέπει να κάνουμε εξετάσεις για τα μάτια μας? Εγώ έχω να κάνω χρόνια, μην σας λέω ψέματα, σε εσάς θα έρθω τώρα. Και εμείς ήδη, και εγώ ίδιος είμαι αμελής, δεν θα κρίνω τον άλλον όταν εγώ ίδιος είμαι αμελής. Όμως γνωρίζουμε το πότε, το αν επιλέγουμε να το κάνουμε είναι σε εμάς. Ο μέσος συνάνθρωπός μας το γνωρίζει και για τα παιδιά γνωρίζει πότε θα ξεκινήσουν, γιατί τα στέλνουν οι παιδίατροι για να τα δούμε. Γνωρίζουν ότι από τα 2 πρέπει να τα δούμε, 2, 4, 5, 6 όταν μπαίνουν στην παιδική ηλικία. Στην εφηβική ηλικία που αναπτύσσεται η μοιοπία, πρέπει αναδιετία στο γυμνάσιο λύκειο να τα βλέπουμε. Ο νέος ενήλικας που νιώθει γερός και δυνατός και έχει πιάσει τη ζωή στα χέρια του, μπορεί πράγματι να μην χρειάζεται τόσο συχνό έλεγχο, οπότε ανά πενταετία είναι επαρκές. Ωραία. Αλλά από τα 35-40 και μετά, αναδιετία, όπου κι αν είμαστε, αναδιετία είναι χρήσιμο. Δεν είναι χρήσιμο για την πρεσβειοποία, δεν είναι χρήσιμο μόνο για να αλλάξω ένα γυαλί αν έχω μοιοπία, είναι χρήσιμο για να ανακαλύψω και κάποιες παθήσεις, π.χ. γλαύκομα, που ξεκινούν πολύ νωρίτερα από τότε που νομίζαμε. Άρα λοιπόν το αναδιετία είναι επαρκές στις ηλικίες 40 έως 50, 55, μετά ανά χρόνο, ανά έτος, ένα τσεκαρισματάκι νομίζω. Κλείνοντας, κύριε Λιαράκο, τι είναι αυτό που θέλετε να συμβουλέψετε τους θεατές που μας παρακολουθούν? Υπάρχουν λύσεις. Υπάρχουν λύσεις. Αναζητήστε τες και θα τις βρείτε. Υπάρχουν λύσεις. Νομίζω ότι κλείσατε αισιόδοξα. Νομίζω ότι και σε ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά αντιμετωπίζουν ένα θέμα που τους δυσκολεύει στην καθημερινότητά τους, και αυτό είναι η πρεσβειοποία, έχετε μία επαναστατική μέθοδο που μπορεί να τους αλλάξει τη ζωή. Κύριε Λιαράκο, σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχόμαστε να τα πούμε ξανά σύντομα. Εγώ ευχαριστώ. Η πρεσβειοποία αποτελεί μια φυσιολογική φθορά των οφθαλμών λόγω ηλικίας. Σήμερα, ωστόσο, η διαχείριση της πρεσβειοποίας με πολυεστιακούς φακούς από εξειδικευμένους γιατρούς με διεθνή εμπειρία φαίνεται πλέον ότι είναι εφικτή. Μαζί με την ταυτόχρονη θεραπεία της μοιοπίας ή της υπερμετροπίας ή του αστιγματισμού, ακόμη και του μελλοντικού καταράκτη. I've been a surgeon for almost 20 years. It's the only thing I've ever really wanted to do. Mostly, I operate on cancer patients. Surgery's not pretty, but at least it offers a chance of cure.
Most patients I treat ask the same question. What could I have done not to get cancer? And I have to admit, I just don't know. No one's to blame for getting cancer, but we can all reduce our risk. I've decided to explore the other side of the cancer story, prevention. How not to get cancer. This is me, Rod Gilbert, bestriding the stage like a super cool colossus, doing front of thousands. Except it's not me. Well, it is me, clearly. My name is Rod Gilbert, and I'm standing up to shyness. I've agreed to make a doc about shyness, specifically my own. Apparently, I'm far from alone with my social anxiety. According to psychologists, 50% of us identify as being shy. Ο καρκίνος του δέρματος είναι δυστυχώς ένα πρόβλημα το οποίο έχει όλο και αυξανόμενη συχνότητα. Αυξανόμενη συχνότητα μελανομάτων εμφανίζουν οι πιο ανοιχτοί φωτότυποι, δηλαδή όσο πιο ανοιχτό χρωμοδέρμα έχει κάποιος, αυτοί που έχουν πάρα πολλές ελιές, οι άνθρωποι επίσης που έχουν κληρονομικό ιστορικό, όπως και οι άνθρωποι οι οποίοι εκτίθενται για επαγγελματικούς λόγους πάρα πολλές ώρες στον ήλιο. Επίσης, δεν αφήνουμε ποτέ τα παιδιά να πάθουν έγκαυμα από τον ήλιο. Ένα ηλιακό έγκαυμα και οι μεταλλάξεις που προκαλεί ο ήλιος κατά τη διάρκεια του εγκαύματος αυτού μένουν και δεν είναι δυνατόν να επιδιορθωθούν, θέτοντας τα θεμέλια της καρκινογένεσης στο μέλλον. Άρα, προστατεύουμε πρώτα απ' όλα τα παιδιά μας. Αποφεύγουμε τις ώρες έντονης έκθεσης, αναζητούμε τη σκιά και βεβαίως χρησιμοποιούμε άφθονη ποσότητα υψηλού δείκτη αντιλιακό και καλύπτουμε όλες τις περιοχές οι οποίες είναι εκτεθειμένες στον ήλιο. Στον εκθεσιακό μας χώρο λοιπόν του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού βλέπουμε διάφορα εργαλεία όπως τα κοπτικά διασωστικά μηχανήματα. Έχουμε οχήματα τα οποία μπορούμε να κινηθούμε παντού. Οχήματα χιονιού, την ποδηλατική μας ομάδα, πάμε και βρούμε πάνω στο πεδίο, στοχευμένα, προσπαθώντας να ανακουφίσουμε τον ανθρώπινο πόνο. Η βοήθεια στον συνάνθρωπο ήταν αυτή που με έκανε να επιλέξω αυτό το κομμάτι. Το να προσφέρουμε από τα πιο απλά, το να δίνουμε τρόφιμα σε οικογένειες που έχουν ανάγκη μέχρι να πηγαίνουμε σε καταστροφές, είτε στην χώρα μας είτε εκτός χώρας. Και γενικότερα, όσο υπάρχουν άνθρωποι και όσο υπάρχει ανάγκη, να είμαστε εκεί παρόν. Gambling's the killer. I know one thing, and one thing only. It ain't going away. It ain't going away, and that's the most, that's... That's the scary thing. It ain't going away. My name is Paul Merson. I used to be a professional footballer. I could play a bit, and I racked up almost 600 appearances for Arsenal, Middlesbrough, Aston Villa, Portsmouth, Walsall, and England. I've won league championships, European titles, I've played in the World Cup finals, and I've earned millions and millions of pounds. But I'm an addict. I've been addicted to alcohol and cocaine, but by far the most destructive and the only one I'm still struggling with today is gambling. I've always been open about my gambling, but in order to really move on, I need to understand why I do it. Why is this the one addiction I can't seem to shake off? And what does it say about the links between gambling
and the game I love. This is a hideous disease, It's cunning, it's baffling, it will get you. I think this is what blows people's minds away is you don't put nothing in you. You know, this is in you. It's not, if I want to go and get drunk today, I've got to physically put something in my body. If I want to get high, I physically have to put a drug in my body. This is in it already. It's in it. It's there, waiting, just constantly waiting all the time. Over the past 35 years, I've lost well over £7 million to gambling. And I'm not the only one struggling. A recent House of Lords report concluded there are 330,000 gambling addicts in the UK. Today I live in rented accommodation with my wife Kate and our 3 kids. Top corner. Gamblers Anonymous keeps me afloat. It's been just over 9 months since my last bet. Kate looks after everything. He looks after everything, gives me, I would say, pocket money. Before I was a bit resentful of that. I was thinking, you know, I'm 50-odd years of age and I've got to have pocket money, but I understand that now. It all started for me as an 18-year-old playing for Arsenal reserves. To be a professional footballer, you've got to have a lot of luck. One day, there was this competition. It was up in Manchester, and a team had pulled out, and Arsenal were asked to send a team. I didn't know it at the time, but I was already 2 years into my addiction. One of the first people to notice my problem was my Arsenal strike partner, our number 9, Wes Reed. And he's where I'm going to start, back in North London. Hello, Coley, you all right, mate? That's one of my good mates, that is. Unbelievable. Wes was the guy who took me on my first ever trip to a bookies. This one, round the corner from Arsenal's old stadium. Oh, my God, Merce. I want to know if there was anything unusual about my betting patterns, even back then. Yeah, a long time. How are you? Great, mate, great. You all right? Yeah, good. God. You're looking well. No, you look well. You're putting some weight, ain't you? Oh, a little bit, mate. Look. I know. I got out the cab there and it made me cold. So did I as I came across cold. here. It was like that walk. I mean, when we walked in, it was like a different world. Yeah. It's like a buzz, isn't it? I mean, you know, there's a lorry load of people shouting, slapping their thigh, throwing pens against the wall. The losers are then cursing because they've lost their money and want to get another one. And then winners who are, like, jumping up and down. It was like, it was the buzz. Wes has found something that hints at what was to come. Merce, courtesy of our mate Smudger, Smithy, I'm going to show you something. Now, I'm going to talk you through this. So I think this is